The Project Gutenberg ebook of der Graf von St. Germain, Das Leben eines Alchimisten. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Der Graf von St. Germain, Das Leben eines Alchimisten. Author: Gustav Berthold. Volz. Release date: August 25, 2022. Ebook number 68838. Language: German. Original publication: Germany, Paul Eretz Verlag, 1923. Credits: the online distributed proofreading team at https://www.pgdp.net. Start of the Project Gutenberg ebook Der Graf von St. Germain, Das Leben eines Alchimisten. Anmerkungen zur Transkription der Vorliegenden Textwörter anhand der Buchausgabe von 1923 so weit wie möglich. Original getru wiedergegeben. Typographisch Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnlich und heute nicht mehr gebrauchlich Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert. Das Inhaltsverzeichnis wurde vom Bearbeiter der Übersichtlichkeit halber an den Anfang des Texts verschoben. Die Seitenzahlen im Abbildungsverzeichnis wurden an die Positionen der Bilder im Text angeglichen. Abhängig von der im Juweligen Lesegerät installierten Schriftart kann die im Original Gespereit gedruckten Passagen Gespereit, in Serifenloser Schrift, oder aber Saul Serifenlos als Ausgespereit erschienen. Opel Bucherei der Graf von St. Germain Stick von Nicholas Thomas nach einem Gemälde im Besitz der Marquise von Erf. Der Graf von St. Germain das Leben eines Alchimisten nach Großentils unveröffentlichten Urkunden herausgegeben und in Geleität von Gustav Berthold Volz Deutsch von Friedrich von Opel Bronikowski MIT 16 Bildbegeben Paul Eretz Verlag Dresden. Original title Sit alle Recht, insbesondere das der Übersetzung in Fremdsprachen, vorbehalten. Copyright 1923 by Paul Eretz Verlag, Dresden. Inhalt Einleitung 5 Der Berühmte Alchemist S5. Das Rätsel seines Ursprungs S7. Das Rätsel seines Alters S10. Das erste Auftreten S11. Sein Aufenthalt in Frankreich S13. Die Mission de Graf en St. Germain im Hague S15. St. Germain in Russland S20. Das Abenteuer von Tournai S23. Ausgang S27. St. Germain's Kuhn St. und Geheimnis S31 War St. Germain Freemaurer und Kabbalist. S34. St. Germain's Persönlichkeit und die Legendenbildung S37. Erster Teil Allgemeine Darstellungen, Anekdoten und Falschungen aus den Erinnerungen des Barons von Gleichen 47 aus dem Tagebuch eines Weltkinds von Graf Lammerg 59 Schreiben de Grafen Lammergen Opis 67 aus Lammergs Kritischen, Moralisken und Politischen Briefen 68 Epigramme de Grafen Lammerg auf St. Germain 68 Grabschrift St. Germains auf den Grafen Lammerg 68 zur Kritik Lammergs, Moisen, 69 aus den Denkwertigkeiten der Grafin Genlis 70 aus Grolis Nachgelassenen Schriften. 76 Anekdoten 85, I Schoning S85. 2 Corberon S85. 3 Leindorf S86. 4 Madame Campan S87. V Burduck S87. 6 Mirabeau S88. Aus den Denkwertigkeiten der Lady Craven 89 Aus den Erinnerungen der Marquise von Kricke 91 Aus den Denkwertigkeiten zur Geschichte de Grafen Cagliostro. Cagliostro's Besuch bei St. Germain. Une Satire, von Luce,
100 Charakteristik de Graf en Saint-Germain 107 Kritik der Charakteristik von Meister 108 Saint-Germain und Cagliostro 108 Graf Saint-Germain, von Lecce, 110 Charakteristik de Graf en Saint-Germain 112 Kritik der Charakteristik 114 Zweiter Teil Erkenden zur Lebensgeschichte de Graf en Saint-Germain in London, 1743 to 1745, 119 IAUS dem Briefwechsel von Horace Walpole 119 2. AUS, The London Chronicle 120 Saint Germain in Frankreich 122 IAUS Casanova's Memoiren und dem Monolog eines Denkers 122 2. AUS den Denkwürdigkeiten der Madame du Hausset 126 3. Bericht Helens, 1760, 139 4. Saint Germain auf Schloss Chambord. AUS dem Schriftwechsel de Marquis von Marigny, 141 VAUS Enum Schreiben de Graf en Bernstorff, 1779, 143 6. AUS den Episoden means Lebens de Graf en d'Angeviller 143, Die Mission Saint Germains im Hague, 1760, 144 IAUS dem Schriftwechsel de Herzogs von Choiseul 144 2. Denkschrift de Graf en Diephrien die Generalstaten 163. Protokoll der Sitzung der Generalstaten 161 4. AUS den Aufzeichnungen de Graf en Bentinck 162 VAUS Yorks Correspondence 176. AUS Helens Correspondence MIT Friedrich dem Grossen 182 7. AUS der Correspondence von Nifausen und Mitchell MIT Friedrich dem Grossen 189 8. AUS Mitchell's Correspondence 194 9. Bericht Reschachsen Graf Kaunitz 196 x AUS Kotterbach's Correspondence 206 11. Friedrich der Grosse und Voltaire 215 12. AUS der Geschichte des Siebenjährigen Kriegs von Friedrich dem Grossen 216 13. AUS, The London Chronicle 218 14. Graf Danesk Jold Lorwigen and Saint Germain 219 Saint Germain in Holland, 1762, 221 IAUS dem Schriftwechsel de Herzogs von Choiseul 221 2. AUS den Aufzeichnungen Hardenbroeks 222 Saint Germain in den Österreichischen Niederlanden, 1763, 225 IAUS dem Schriftwechsel de Graf en Karl Kabenzlo 225 2. AUS den Erinnerungen de Graf en Philipp Kabenzlo 283. AUS Casanova's Memoiren 284 Saint Germain in Ansbach, 1774 to 1776, 288 Aufschluss über den Wundermann, Marquis Saint Germain, und sen Aufenthalt in Ansbach, von einem Agens Eugen, Freiherr von Gemmingen. Saint Germain in Leipzig und Dresden, 1776 to 1777, 304 IAUS den Tagebüchern de Graf en Leindorf 304 2. AUS dem Briefwechsel Friedrichs de Grossen MIT Prinz Heinrich, der Prinzessin Wilhelmine von Oranien und Alvins Leben 306 3. AUS den Briefendiker Fürsten Maximilian 3. Joseph von Bayern 323 4. AUS dem Briefwechsel de Prinzen Friedrich August von Braunschweig 324 Saint Germain in Berlin 338 IAUS den Erinnerungen Thebalds 338 2. AUS Zimmermann's Fragmenten über Friedrich den Grossen 342 3. Graf Saint Germain, Berlinisch Minneschrift, 343 Saint Germain in Hamburg, 1778,
350 Saint Germain in Schleswig und Eckernford, 1779–1784, 353 Iaus den Denkwertigkeiten de Prinzen Karl von Hessen Kassel 353-2. Prinz Karl von Hessen and Prinz Christian von Hessen Darmstadt, 1825, 363. Prinz Ferdinand von Braunschweig and Prinz Friedrich August von Braunschweig, 1779, 364. Aus Brief and de Graf and Warnstedt, 1779, 361 v Friedrich der Grossen die Königin Witwe Julian von Denmark, 1784, 362 Saint Germain's Tod in Eckernford 363 Iaus dem Toten Register der Saint Nikolai Kirche in Eckernford 363-2. Aus den Einnahmen and Begrabnishoffnung und Vestigeldern 363-3. Aus dem Verzeichnis der Glocken Elder 364-4. Aufruf von Bürgermeister und Rat der Stadt Eckernford 364 v Nachruf de Professors Riemer in den neuen Braunschweigischen Nachrichten, 1784, 366 Personenverzeichnis 368 Ortsverzeichnis 375 Verzeichnis der Abeldungen 378. Einleitung der Berühmt Alchemist der Name de Graf en Saint Germain verriet uns mitten hinein in die Welt der Abenturer, Projektenmacher und Betrüger, von denen das 18. Jahrhundert, so stals das Jahrhundert der Aufklärung genannt, Wimmelt, den selten Stand das Abenturerdom in solch uppiger Blut wie damals. In unaufhörlicher Wanderung von einem State zum anderen, hier unter der Chand, Unvermutet dort wieder zu erschienen, dabei chameleonartig Namen und Gestaltwechseln so flutet der Strom der Abenteuerlichen Gesellen durch ganz Europa. Vor allem sind Frankreich, England und Italien die gesegneten Staaten ihres dunklen Wirkens, aber auch Russland, das sich seit Beginn des Jahrhunderts aus einem asiatischen Reich zu einem Mitglied der europäischen Staatenwelt zu entwickeln begann, war ein dankbares Feld ihrer Tätigkeit. Sie bewagen sich nicht nur in den niederen und mittleren Sphären, wie es zu allen Zeiten gewesen, sondern einige dringen auch in die Kreis der höchsten Gesellschaft bis in die unmittelbar Nähe der Fürsten Thron. Und auch ihr Gewerb ist keineswegs das der kleinen Schelme und Betrüger. Sie kommen mit großen Plänen zur Beglückung der Völker, sie gebarden sich als Wohltäter der Menschheit, und was ihrer Tätigkeit den besonderen Stempel aufdrückt, sie umgeben sich mit dem Schimmer de Geheimnisvollen, indem sie bald als Alchimisten, bald als Geisterseher oder gar als Magier auftreten. Auf dem einzigen Bildnis, das wir von Saint Germain besitzen, ist den auch als der berühmt Alchemist bezeichnet. Überschwänglich Wort von ihm gerühmt, das die Herrschaft über die Natur besaß, die ihm ebenso wie dem Schöpfer willig gehorcht. Schon seit alters grauen Zeiten schwet den Verstern in dem großen Buch der Natur als höchst Ziel ihres Strebens die Kunst Erziehung der Edelmittel vor. Das war die Aufgabe, die sich eben die Alchemie stellt. Ihr Stand in Ägypten. Als die Araber im 7. Jahrhundert dieses Land eroberten, machten sie sich dies Geheimwissenschaft zu eigen, verpflanzten sie nach Spanien, von wo aus sie ihren Siegeszug durch ganz Europa antrat. So blut den die Alchemie durch das ganz Mittelalter hindurch bis in die Neuzeit hinein, und erst die Entwicklung der Chemie zu einer Wissenschaft macht diesem Spukglauben ein Ende. So zählt den auch Saint Germain zu den letzten großen Vertretern der Adepten, wie die Meister dieses Geheimnisses hießen, die im Besitz des Steins der Weisen waren, den letzten Endes lief als Fürsten und Experimentieren darauf hinaus, die Materia prima,
Den Erstoff für die Gewinnung des Steins der Weisen, zu finden, mit dem sich das Problem der Kunstlichen Herstellung von Gold und der Metallverwandlung losen Lias. UNDWER den Stein der Weisen Basis, der Basis damit zugleich auch das Geheimnis der Universalmedizin oder de Elixiers, das schier unvergangen gleich Dauer de Lebensgewart. Das Mystisk Dunkel, mit dem Saint Germain seine Person Geheimnis voll gab, ist bis heute noch kaum geleuchtet. Über das Anekdotenhaft kommen die meisten der Bischer bekannten Bericht über die zum Teil apocrypher Art kaum hinaus. Nur die Aufzeichnungen der Madame du Hosset, der Kammerfrau der Marquise von Pompadour, und des Ansbachischen Ministers Freiherr von Gemmingen machen devinen Ausnahme. Aber auch sie erhellen Nurkers Wegstrecken in dem Wechselvollen Leben dieses Abenturers. Die zahlreichen neuen Urkunden, die wir im folgenden aus verschiedenen Archiven mitteilen und die gut die Haft dieses Buches umfassen, bringen der nicht nur weitere Wortwahl Aufklärung über Sensskicksel, JASIE Gewaren überhaupt erst die Möglichkeit, die Umrisse seiner Gestalt deutlich zu zeichnen. Und wenn auch nicht alle Ratzel gelöst werden können, so sinkt doch der Schleier. Der Nimbus der Adepten schwindet, und es bleibt allein das Bild eines abenteuernden Industrieritters. Das Ratzel seines Ursprungs mit höchster Kunstverstand Saint Germain, über sein Herkenfietinnen Schleier zu breiten. Mit Vorliebe auf sein Abstammung aus Fürstlichem Geschlecht, nannt sich wohl selbst im vertraulichen Gesprächen nachkommende letzten Siebenbergischen Fürsten. And leiten sein Herkenfiet aus dem letzten Spanischen Heersgerhaushab. In grellem Kontrast dazu stehen die Angeben, nach denen ein portugiesischer Jude Joasen Sensal. Endlich wird als on ein Savoyiskunstwarianumers namens Rotondo oder auch als der Italienisch Gaggenspieler Catalani bezeichnet 1. Wie steht es die Überlassigkeit dieser einzelnen Nachrichten? Zunächst die Frage seiner Abstammung von Franz II. Rakoczy, dem letzten Fürsten von Siebenbergen. Verwirrend sind alle Angeben de Prinzen Karl von Hessen. So macht unseren Helden zum Sony aus erste Ehe de Fürsten mit einer Tokoli, dies war aber nicht die erste Gattin, sondern die Mutter des Elben. Saint Germain spricht von zwei Brüdern. Tatsächlich wurden dem Fürsten drei Söhne geboren, aber der Älteste, Leopold George, für den Saint Germain sich selbst ausgibt, starb nachweilig im Kindsalter, wurde 1696 geboren und starb 1700. While trifft es zu, dass die beiden Brüder, Joseph und George, am Wiener Hof aufwuchsen, wo sie den Namen Marquis de San Marco und Marquis de la Santa Elisabetta erhielten. Aber beide Flüchteten, 1726 und 1734, also sie unterwarfen sich nicht fege und demütigeren Lose, wie Saint Germain dem Prussischen Gesandten von Alvensleben und dem Hessischen Prinzen erzählt, und damit entfällt auch die Point, dass sich selbst, im Gegensatz zu diesem erniedrigenden Verhalten seiner Brüder, den Heiligen Brüder, Sanctus Germanus, Saint Germain, genannt have. Man sieht, die ganz Fabel der Abstammung aus dem Siebenbergischen Fürstenhaus steht auf schwachen Füßen. Verdächtig ist auch der Umstand, dass bereits alle Mitglieder des Hauses tot waren, deren Sohnes in der Luge hat überführen können. Tot war auch der letzte Fürst aus dem Haus Medici, der in nach der Erzählung de Hessen als zweiter Vater aufgezogen haben sollt. Fürst Franz II. Rakoczy Gemal de von Adam Manioki nicht großers Vertrauen erweckt die Fabel seiner Abstammung aus dem Spanischen Königshaus. Nicht das Karl II. 1700, sen Vater Joasen war.
Die Königin Maria Anna von Pfalz-Neuburg soll ihm Warendiers Aufenthaltes in Bayonne, 1705, als Frucht einer illegitimen Verbindung das Leben geschenkt haben. Damit erscheint gewissermaßen als Pretendent durch den Tod Karls II. Erledigten Spanis Thrones, und nur wenn man sich diesen historischen Hintergrund vergegenwärtigt, wird die von Groli überlieferte Frage des Spanis Granden bei der Rückkehr der Königin nach Madrid verständlich, ist sie in anderen Umständen, und sollt sich auch, wie gerichtsweise behauptet wird zu, Saint Germain verschiedentlich als Prinz von Spanien unterzeichnet haben, so lage auch darin noch keins Wingender Beweis für seine Abstammung aus diesem Haus. Im Gegenteil, dies Unterschrift wurde bewiesen, dass sein Anspruch falsch ist, da die Spanis Prinzen offiziell den Titel Infant von Spanien führten. Für sein Portugiesisch Abkonfit spricht die mehrfach besucht Kenntnis der Sprache, die so überraschender ist, als Portugal bereits damals kein Großweltroll mehr spielt. Dazu kommt, dass wie von verschiedenen Seiten besucht wird, bei seinem Aufenthalt in Holland im Frühling 1760 bei reichen portugiesischen Juden in Amsterdam und im Hoogwoont, in durchaus Naderliche Erscheinung, wenn duren Stammesbrüder war. Aber auch die Hypothese, dass aus dem Savoyischen Flecken San Germano Stamm, ist nicht einfach von der Hand zu weisen, denn sie würde sein Namenssprung auf die einfach Saint und Naderlich Saint Weise erklären. Mit seiner Herkunft, seis Portugal, seis Savoyen, where auch like Saint Antwort auf die Esbezuglich Frage der Prinzessin Amalie von Prussen zu vereinbaren, den nach the Balzberichter widert sein Heimat sei ein Land mit angestimten Fürsten. Dies aber trifft sowohl auf Portugal wie auf Savoyen zu. Was endlich die der Marquise von Krücki in den Mundgelicht Version betrifft, das Saint Germain der Sohn eines Judischen Arztwolf aus Straßburg Joassen sei, so ist zu bemerken, dass wir es bei den Erinnerungen dieser Dame mit einer groben Falschung aus Spatterzeit zu tun haben. Ebenso kommt die Erzählung von Montaigne 3 in Betracht, der von einem Germain berichtet, den in Vitriges have, und der als Madchen aufgezogen sei, bis ein Zufall senwars Geschlecht ans Licht gebracht have. Word das Ratzel sens Ursprunges also auch nicht ganz gelöst, so viel steht fest, dass nicht fürstlicher Abkonfit war, denn auch nicht die Spur eins Beweises lässt sich dafür beibringen. Das Ratzel sens alters nicht minder geschickt, wie sein Herkunft zu verschleiern was Saint, so auch sen Geburtsjahr. Duteten, das sen Lebensalter nicht nach Jahren und Jahrzehnten, sondern nach Jahrhunderten zählt. Der Spaßvogel my Lord Gower, von dem der Baron von Gleischen berichtet, muss Saint als Schrittmacher für die Fabel dienen, das schon ein Zeitgenosse Christi Joassen sei. In seinen Gesprächen lies Saint Germain gern durchblicken, das schon in früheren Jahrhunderten gelehrt have. Für denjenigen, der, wie Alvins Leben, instellen wollt, hat in die Engetrieben, die Antwort bereit, dass sich von Zeit zu Zeit aus dem Treiben der Welt zurückziehe. Vergeblich suchen die einzelnen Berichterstatter aus seiner äußeren Erscheinung Schluss auf sein Lebensalter zu ziehen. Gegenüber all den Zunissen fremder Personen, wie der Grafin Gergi, die in nach Jahrzehnten im äußeren unverandert wiederfinden wollt, fällt das Geständnis de Grafin Saint Germain schwer ins Gewicht, der dem Prinzen von Hessen nach dessen Aufzeichnung erklärt, sei bei seiner Ankunft in Schleswig, 1779, 88 Jahre alt Joassen. Das wurde ungefähr mit dem Lebensalter stimmen, das für den Sohn des Twarianimers aus San Germano angeben wird. Aber,
So könnt man in Wenden, spricht nicht für sein Alter das Stammbuch mit den Eintragungen von Montaigne und dem Alteren Graf en Lammerg? Darauf lässt sich mit der Gegenfrage antworten, waren Diesicht? Schon der Jüngere Lammerg spielt auf die Möglichkeit einer Fälschungen. Waren sie gedeckt, wo ist denn der Beweis, dass das Album nicht erst später in den Besitz St. Germains gelangt ist? Den Einzeichnungen sind ganz unpersönlicher Art. Damit scheidet das Stammbuch als Argument für die Frage des Alters de Graf aus das erste Auftreten gleich die Abstammung St. Germains ist auch die erste Hälfte seines Lebens ins Dunkel getaucht. Es heißt, dass in Mexiko durch zu einem großen Vermögen kam und damit nach Konstantinopel durchbrannt. Für das Jahr 1735 ist sein Aufenthalt im Hague nachweisbar, den von dort aus Richtet 22. November dieses Jahres einschreiben und den englischen Gelehrten Sloan, das über einen alten Bibeldruck handelt, aber sonst keinerlei personlich angeben enthält vor. Erst mit seinem Erschienen in England ums Jahr 1744 wenn wir Fessen Boden unter den Füssen, und war erwähnt in Horace Walpole in einem Schreiben vom 9. December 1745. Wir sehen St. Germain als Teilnehmer in dem Kampfe, den Karl Edward Stuart, der Enkel de 1688 Vertriebenen Königs Jacob II, sein Anspruch auf die Krone mit der englischen Regierung feiert. Wagemutig war der Pretendent in Schottland gelandet, hat Edinburgh genommen und stand Anfang Dezember bereits in Derby, auf London zu marschieren. Doch unter dem Druck der schottischen Hauptlinge, die ihm die Gefolgschaft versagten, musste umkehren, und die Niederlage begeladen, 27. April 1746, besiegelt sein Schicksal. Nach Walpoles Bericht war St. Germain offenbar mehr ein Mitläufer als ein Mitstreiter, wenn nicht gar, wie es die Nachricht de London Chronicle von 1760 besagt, unschuldig in den Aufstand der Pretendenten verwickelt wurde. Jedenfalls aber spielt kein Heldenrolle, denn die Untersuchungsakten über den Aufstand schweigen über invalid 5. Grosser, doch unblutige Lorbeeren erntet sich als Gajan virtuos vorstellt. In dies Zeit fällt wohl auch die Entstehung seines Traktats über die Musik nach den Regeln de gesunden Menschenverstandes für die englischen Damen, die den wahren Geschmack in dieser Kunst Leben 6. Immerhin hören wir, dass das Andenken an seinen Londoner Aufenthalt bei den Engländern auch 1760 noch nicht erlassen war. Das folgende Jahrzehnt liegt wieder im Dunkel. Während dieser Zeit unternahm der Graf zwei Reisen nach Indien. So wenigstens erzählt in einem späteren Brief aus dem Jahr 1773, den sein Freund, Graf Lammerg, uns überliefert hat. Aber nur über die zweite Surferen wir einiges nachher. Will mit dem Admiral Watson und mit Robert Clive, dem berühmten Eroberer Ostindiens, im Jahr 1755 angetreten haben. Alien die Einzelheiten, die meldet, sind so nichtig und albern, dass es schwerfällt, diesen Bericht ernst zu nehmen. Dabei soll keineswegs bestritten werden, dass weit Reisen gemacht und auch den Orient besucht hat, denn wie wir von kritischen Arrangungen vernehmen, was St. an Regen zu erzählen, und dies last voraussetzen, dass selbst Land und Lutschishen hat, die so faciln zu schildern verstand. Sen Aufenthalt in Frankreich wir kommen jetzt zu seinem Aufenthalt in Frankreich, der den Höhepunkt seines Lebens darstellt. Wann St. Germain nach Frankreich gekommen ist, steht nicht fest. Nach den Aufzeichnungen Casanovas zu urteilen,
mit dem sich sein Weg mehrfach kreuzten, ist dort schon 1757 oder 1758 gelandet. In Chambord erscheint 1758, warend in der anonym Verfasser der Anekdote 7 erst 1759 in Frankreich auftreten lässt. Hier ging sein Stern auf. Erlangt die Gunst der Marquise von Pompadour. Höchst anschaulich ist der Bericht ihrer Kammerfrau, Madame du Hosset, über seinen Verkehr am Hof, den durch die Marquise trat auch in Beziehungen zu Ludwig XV, dem vorgestellt wurde, und dessen Tafel speist und mit dem alchemistisch Studientrieb. Darin lag kluge Berechnung der Pompadour. San sie durch Unablassig auf Mittel und Weg, wie sie dem der Geschaft überdrüssigen Herrscher die Langweil vertreiben könnt. Zu diesem Zweck hat sie ihm in Versailles ein intimes Theater ingerichtet, und dem sie und ihr Vertrauten mitwirkten. Denn, als sie selbst zu altern begann, hat sie den berechtigten Hirschpark geschaffen. Nun zog sie St. Germain heran, alchemistischen Versuchen mit dem Regierungsmüden König obzuliegen. Die Stellung, die Behof Genas, der Ruf eines Alchimisten, der Wien Oriol sen Haupt Schwed, der Glanz sens Reichtums, über den Fabelhaft Liefen, all das kam zusammen, ihm hohes Ansehen und auch politischen Einfluss zu verschaffen. Der stürzte Generalcontrollers Silhouette, der die französischen Finanzen leitet, soll, so berichtet der Preußische Gesandte von der Hellenheit, sen Werk Joassen sen. Volz sich ferner berufen, das wirtschaftliche Leben Frankreichs zu haben. Durch die Ausbeutung eines Geheimittels für Farben und Farbstoff, in dessen Besitz zu sen vorgab, sollt dieser Plan ins Werk gesetzt werden. Es erregt der in den weitesten Kreisen gewaltiges Aufsehen, als ihm der König für sein Arbeitenraum in dem Schloss Chambord, dem einstigen Sitz de Marschalls von Sachsen, zur Verfügung stellt. Ist es nach alledem verwunderlich, dass es diesem offenbaren Schauskind Fortunas nicht in geheimen Genern und Niedern fällt. Schon hat sen Ansehen Einbusse erlitten, der Ruf sens unermesslichen Reichtums war untergraben so erfahren wir von einem Agens Eugen, de Lachelt ihm noch einmal das Glück, in geheimer Mission ward im Auftrag de Hofs zu Anfang des Jahres 1760 nach Holland entsandt. Die Mission de Graf en St. Germain im Hog zum Verstandnis der Rolle, die St. Germain im Hog spielt, müssen wir kurz den allgemeinen politischen Hintergrund zeichnen. Seit mehreren Jahren schon ward der Englisch-Französisch Kolonialkrieg, rangen die Macht Europas in erbittertem Kampf miteinander. Mancherliche Versuche, den Frieden wiederherzustellen, waren im Sande verlaufen. Immer grosser wurde indessen in Frankreich das Friedensbedürfnis, aber auch in England bestand ein stark Friedensparte. Debat im Herbst 1759 die Spanische Krone ihr Vermittlungen. Weit bedeutsamer war der Schritt, zu dem sich im November des Jahres die Englische und die Preußische Regierung entschlossen. Sie erklärten sich bereit, einen nach zu bestimmenden Ort bevollmächtigt zur Verhandlung mit den Genern über die Einleitung eines allgemeinen Friedens zu senden. Prinz Ludwig von Braunschweig, der Vormund Oranischen Erbstatthalters, übernahm es, den Vertretern de feindlichen Drabens im Haag, Graf Dieferi, Baron Rischak und Graf Galokien, diese Erklärung zu übermitteln. Auf dem Schloss Zurich fand am 25. November dieser feierliche statt. Darauf brachten die Generalstaaten Breda als Konferenzort in Vorschlag. Aber der Plan de Kongresses scattert, de die drei ingeladenen Macht, Österreich, Frankreich und Russland, am 3.
April 1760 durch ihr Vertreter dem Prinzen Ludwig ihr Gegenerklärung abgeben ließen, das sie ohne Zustimmung ihrer übrigen Verbündeten, Kursachsen und Schweden, sich mit Preußen auf nichts einlassen konnten. Der Versailler Hof, der bereits mit der Londoner Regierung durch die beiderseitigen Gesandten im Haag, Graf Diefry und General York, in Geheimbesprechungen in getreten war, fügte noch die weitere Erklärung hinzu, RSEI zu einem Sondervergleich mit England bereit. Das Londoner Kabinett stand vor der Frage, ob es seine Verbündeten, Preußen und die übrigen deutschen Fürsten, mit denen es Subsidien Vertrag abgeschlossen hat, preisgeben sollte. Doch William Pitt, der Leiter der englischen Politik, beharrt auf ihrem Anschluss in den Frieden. So kam es auch zwischen England und Frankreich zu keiner Verständigung, und der Allgemeine Krieg ging weiter. Neben den Verhandlungen, die von den begabigten Vertretern der Macht geführt wurden, liefen andere einher, die de formlichen Charakters entbehrten. Eine Zeit lang, 1759, hat Voltaire das Amt de Mittlers zwischen Friedrich dem Großen und dem französischen Premierminister, dem Herzog von Choiseul, vers hen. Im Februar 1760 war der Jungfreiherr von Edelsheim als Geheimer Preußischer Agent nach Paris geschickt worden. Nun erschien auch Saint-Germain im Haag auf der Bildfläche, sich die diplomatischen Sporen zu verdienen. Die Mitte Februar 1760 war in Holland angelangt, hat zunächst in Amsterdam verweilt. Als den Anfang Mars im Haag die Vermählung der Schwester der Erbstatthalters gefeiert wurde, taucht in Hollands Hauptstadt auf. In der Öffentlichkeit sprach von einer Anleihe, die für Frankreich vermitteln sollte, von der Aufgabe, die have, die Verpflegung der vom Mutterland abgeschnittenen französischen Kolonien sicherzustellen. Einem Freunde vertraut an, RSEI beauftragt, sich über den Gang der Friedensverhandlungen zu unterrichten. Insgeheim aber set Saint sich mit York in Verbindung, ihm Hoffnungen über einen englisch-französischen Friedensschluss zu machen. Auf drei Machtige berief sich, auf die Pompadour, den Kriegsminister, Marshal von Belle-Isle, von dem zwei Brief nebst einem Pass vorweisen konnte, und im Verlauf einer zweiten Unterredung auf den Grafen von Clermont, einen Prinzen von Geblut, der im Jahr 1758 den Oberbefehl über die französischen Armeen in Westdeutschland geführt hat. Trotzdem war Saint-Germains Verhandlung ein vorzeitiges und unrühmliches Ende bescheiden. Zwar war Saint den Grafen bentinkt, den zu seinem Werkzeug ausersehen hat, geschickt für seinen Plan zu gewinnen nein. Aber das Schreiben, das mit dieser Mitteilung am 11. Mars und die Marquise von Pompadour richtet, wurde ihm zum Verhängnis. Die Marquise stellt den Brief dem Herzog von Choiseul zu, den Saint-Germains Version, dass dieser Brief durch Diebstahl in dessen Besitz gelangt sei 10, ist nicht ernst zu nehmen. Daraufhin verbot der Herzog dem Grafen Unterheft Eigendrohungen jed Einmischung in die Politik. Und als gar von Saint-Germains Hoffnungen, den Friedensschluss betreffend, 4, befiel auf das hohe Saint Erbost, dem Bach after Graf Diefry, die Auslieferung de Benturers von Holland zu fordern. Am liebsten wär ihm Joassen, hat Diefry ihm Tracht Prügelverabfall lassen, den Helenken, der die Kreis seiner Politik zu storen wagte, vor aller Welt in Verruf zu bringen. Wenigstens sorgt aber dafür, dass Mitteilung in die Zeitungen gelangt, in der Saint-Germain mit scharfsten Ausdrucken de Missbrauchs der ihm in Frankreich gewahrten Gastfreundschaft beschuldigt wurde 11. Bewerter Bach after seinen formlichen Antrag bei den Generalstaaten stellt,
Unterbricht den Entwurf des dem Herzog. So kam es den erst am 30. April zur Übermittlung der Denkschrift mit dem formlichen Auslieferungsgesuchen die Holländische Regierung. Dies begrub den Antrag durch seine Verweigerungen Kommissionen. Über dies war Gegenstandslos geworden, de Saint-Germain bei Zeiten von der ihm drohenden Gefahr Wind bekommen und mit Hilfe Bentings sich nach England geflüchtet hat. Aber auch hier war sens Bleibens nicht. Sofort in Polizeilichen Gewahrsam genommen, wurde nach kurzer Frist wieder abgeschoben, de die Englische Regierung fürchtet, das sein Aufenthalt in England sei Frankreich gegenüber kompromittiere. Es war von seiner Übersiedlung nach Ostfriesland die Rede, wo ihm König Friedrich unter der Bedingung Zuflucht gewähren wollte, dass sich künftig von jedem politischen Treiben fernhielt. Alien begab sich wiederum nach Holland, wo Unterschlupf fand. Man vergleicht dies Darstellung, die sich auf die Bericht der Beteiligten stützt, mit dem Bilde, das Saint-Germain in seinem späteren Brief an Graf Lammerg von den Geschehnissen entworfet. Das sind es Lugenmarchen, die auftischt. Zum Schluss nach die Frage, hat Saint-Germain bei seinen Friedenseröffnungen und General Jurk im Auftrag de Hofs gehandelt. Hat Ludwig 15. Hinter dem Rücken seines Premierministers, wie dieser nach Gleichens Darstellung ihm vorwurfet, Gene Politik gemacht. Waren also der König und die Pompadour seine geheimen Auftraggeber? Dies Frage ist zu verneinen. Den erstens steht es fest, dass die Pompadour es war, die den Herzog von Choiseul auf die Spur Saint-Germain setzend, indem sie ihm den Bericht überlieferte, den der Graf sofort über seine politische Tätigkeit im Hof erstattet hat. Ihnen zweiten Beweis liefert das Schreiben, in welchem der Marschall Belle-Isle seinem Schutzling, wenn auch in schon anderer Form, sen Verhalten vorwurfet und ihm bedeutet, das für die Behandlung politischer Fragen der Bach after die Frießustandig sei 12. Aber, so word man inwenden, worauf bezogen sich dann die Schreiben von Belle-Isle und Clermont, die Saint-Germain dem General Jurk gleichsam als seine Begabung vorlegt. Als spricht dafür, dass sie die 30 Millionen Anleihe betreffen, die für den Geldbedürftigen Versailler Hof und, wie wir hinzufügen dürfen, in seinem Auftrag vermitteln soll 13. Über dies Anleihe hat offenbar in Amsterdam und auch im Haag mit seinen Gastgebern, den jüdischen Bankiers, verhandelt. So locht in der Politisk Erges, auf Gene Faust die Rolle de Friedenstifters zu spielen oder, wie Katterbach schreibt, gleich einer zweiten Jungfrau von Orleans Frankreich abermals zu retten. Durch sein diplomatisch Laufbahn fand ein schnelles und klagliches End, sen erschienen auf der politischen Welt gleich einer schillernden Seefenblaze, die nach kurzem Flugjalings zerplatzt. Saint-Germain in Russland die bisherige Überlieferung nimmten, das Saint-Germain nach seinem unglücklichen politischen Debüt im Haag und nach seiner Ausweisung aus England sein Schritt nach Russland gelenkt und bei der Revolution, als deren Opfer Peter III. Im Juli 1762 umdrehen und Leben kam, in which die Rolle gespielt have. Aber in allen Quellen und Darstellungen der findet sen Name nirgends Erwähnung. Durch die neuesten Forschungen ist festgestellt, dass nur ein einziger Ausländer in jenen Ereignissen beteiligt war, nämlich der Piemontese Odard, der in Diensten Katharinas II. Stand 14. Dem Gegenüber ist die Frage, wie es sich mit der UNS überlieferten Äußerung de Fürsten Gregor Orlo, de bekannten Gunstlingsderzerin, Berthold, die das Volk Gegenteil bekandet. Nach Gleichens Mitteilung soll auf der Reis durch Nürnberg von unserem Helden gesagt haben, dieser Mann hat eine große Rolle bei unserer Revolution gespielt aber Gleichens Bericht ist nicht zuverlässig.
Verwurzelt die Brüder, nicht Gregor, sondern Alexei Orlo kam durch Nürnberg. Gleichen war auch nicht Genuendrenzjug, wie der Ansbaschisk Minister von Gemingen, der von diesem Ausbruch Orlos nix weiss, benuggt sich, gleichen Zitieren. Mit diesem Ausbruch steht ferner in unvereinbarem Widerspruch, was Alvins Leben 1777 als feststehen Tatsache meldet, Alexei Orlov dem Graf en Saint-Germain, zu dem in engen Beziehungen stehe, einen Empfehlungsbrief seinen Bruder, den Fürsten Gregor, gegenüber diesem den Graf en als seinen Bussenfreund eines herstelligt. Zählt nun aber Saint-Germain zu den Verschwörern von 1762, was bejerft für in einer besonderen Empfehlung an Gregor, der durch mit Alexei zusammen der Hauptrollen bei dem Drama gespielt hat? Der Letzten Wort durch die entscheidende Tatsache bestätigt, dass sich Saint-Germains Aufenthaltsort für Kritisk Epoche sicher nachweisen lässt. Seit aus England zurückgekehrt war, hat in Holland unter fremden Namen ein Leben gefeiert, bis sich im Frühjahr 1762 auf seinen Erwerben Besitzung übergeben beimwiegen, nach der den Namen zermonten Niederlies. Damals geschah es den auch, das auf die Anfrage de Graf en Frieder Herzog von Choiseul ausdrücklich auf die weitere Verfolgung de Abenturers in Holland verdichtet 15. War Saint-Germain bisher nach de Ofteren in Amsterdam ingekreit, so zog im August 1762 so bestätigt ausdrücklich Hardenbroek von Dortweg, wahrscheinlich zur Wahlständigen Übersiedlung nach Bergen, worauf dann, wie wir im folgenden Abschnitt sehen werden, im Frühling 1763 in Brüssel auftaucht, dem österreichischen Minister Graf Kabenzlo selbst seinen Folgenschwuren Besuch abzusteten. Danach gehört Saint-Germains Teilnahme an der russischen Revolution endgültig ins Reich der Erfindung. Dasselbe gilt für die Korrespondenz, die angeblich mit der Zarin Katharina II. Fahrt. Auch seine Beziehungen zur Familie Orlo erfahren einige Einschränkungen. Immerhin trifft so viel zu, dass nach dem Ausdruck unseres Gewahrsmanns das Glück hat, den Grafen Alexei kennen zu lernen, mit dem nach seiner beleiten Praxis alchemistisk Studien trieb, bis dieser seiner Überdrussig wurde 16. In Italien, wo Alexei waren de Turkenkrieges, 1768–1774, lange reside als Admiral der russischen Flottwelt, scheint die Bekannschaft nur zu sein. Wenn berichtet gleichen von ihrem Zusammentreffen in Livorno im Jahr 1770. Indessen ist nicht ganz aufgeklärt, was für ein Bewandtnis mit dem russischen Generalspatent hat, das ihm angeblich von Alexei in Nürnberg auf der Heimreise nach Russland überreicht wurde. Vielleicht steht mit den Kämpfen in Zusammenhang, die waren de Turkenkrieges im Archipel stattfanden, die aber, wie der Leipziger Bankier Dubisk 1777 Botschaft bemerkt, Saint-Germain trotz aller seiner Erzählungen nicht mitgemacht hat. So wer den auch das Patent als dreist Falschung zu buchen, so mehr, de Auffallager die Unterschrift de Grafen Alexei, aber nicht der Zarin Trug. Doch hat Saint-Germain, wie sich aus unseren bisher noch unbekannten Quellen ergibt, den Heiligen Boden Russlands betretens war nicht als Verschwörer politischer Abenturer, wie es darstellen macht, sondern als schlichter Kaufmann, der seinen seinen Erfindungen Kapital Schoolegen wollt. Gleich in Frankreich waren seine Farben, mit denen sein Glück versucht. In einer Kartenfabrik in Moskau war tätig, aber missgünstig want ihm Fortuna den Rücken, so dass Bettalarm die Statsens neuen Wirkens verlassen musseint. Weil Mitglied los in,
Den Fußkrank und Musselig de Wegste in sie Händen, der Schweizer Hotz von der Straße auf, wie eres her nach 1777 in Leipzig, wo St. Germain wieder truf, Erzählt 17. Aber dieser Russisk Aufenthalt bildet für St. Germain durch keinen Volligen Fehlschlag. Wollt ein Bergwerk entdeckt haben, das schon, den Topassen an like Halbedelstein liefert und diesen Ausbeutung im Zustand. Sieht dem Trug sich mit dem Gedanken, der aus ihnen ertragreichen Handelszweig zu machen, ohne das freilich für sein Plainville Glauben und entgegenkommen fandaten. Aller Wahrscheinlichkeit nach fällt dies Russisk Episode in die Zeit zwischen dem Abentur von Tournai, zu dem wir uns nunmehr wenden, und dem Ausbruch des Türkenkrieges. Das Abentur von Tournai zu Anfang des Jahres 1763 kam St. Germain, der, wie erwähnt, sich ins Wisken in Holland angekauft und sich den Bein Menser Mond zugelegt hat, nach Brüssel, wo die Bekannschaft de Graf en Karl Kabenzlo, de bevelmachtigten Ministers der Österreichischen Niederland, macht und sie geschickt auf sein Weise ausbeut. Erst durch die von uns erschlossen Korrespondenz Kabenzlos mit dem Hof und Staatskanzler Graf Kaunitz sind wir über dies Episode aus dem Leben St. Germains aufzuverlassen St. Unterrichtet. Sie war bisher fast völlig unbekannt. Sofort fand Kabenzlo in der Unterhaltung mit St. Germain gefallen. Geschickt war St. Dieser das Gespräch auf sein alchemistischen Kenntnisse zu bringen, fahrt einige Experiment vor und begann von Millionen zu erzählen, die sich mit seinen Geheimmitteln erzielen ließen. In heller Begeisterung ging Kabenzlo darauf ein, so mehr, als St. Germain versichert, aus reiner Freundschaft, nur gegen eine kleine Belohnung, sein Geheimnis hergeben zu wollen. In der Besitzerin de Brüsseler Handlungshauses, Madame Nettine, die in freudigem Enthusiasmus mit ihm wettieferte, fand Kabenzlo die Persönlichkeit, die mit den erforderlichen Geldmitteln zur Begründung de Unternehmens ansprang. Kaunitz sucht den Eifer zu dampfen, warnt vor großen und vorzeitigen Ausgaben. Und seinen Worten Hauptstück zu geben, schickt ein anekdotisches Portrait mit, das von einem Kundigen, der St. Germain von Paris herkannt, in recht düsteren Farben entworfen war. Kabenzlo, der im Band St. Germains und sens großen Plains stand, war nicht gesehen, sich Wasser in seinen Wein gießen zu lassen. Überhört die Warnung und erklärt leichthin, auf die Person es nichten, wofern man nur in den Besitz der Geheimmittel gelangt. Dies betreffen ein billiges Herstellungsverfahren für Farben und Farbstoff, für gefarbte Halser, das Gerben und Farben von Fellen, die Herstellung eines goldenlichen Metalls, die Raffinerie von Ölen und die Anlage einer Hutfabrik. Durch unliebsame Überraschung folgt der anderen. Zunächst handelt es sich die Einsendung von Proben, waren Farbmittel, gefarbte Halser, Leder und Metallproben. Bei der Prüfung durch Sachverständige, die Kaunitz vornehmen ließ, stellt sich heraus, die Farben waren minderwertig, sie standen mit einer Ausnahme hinter den in Österreich hergestellten Zurück, geschweige denn, dass sie den Vergleich mit den englischen und französischen Fabrikaten aushielten. Die Farbenskala war nicht einmal vollständig, de Blau und Grünfelden. Und es war auch nur ein majorer Trost, wenn St. Germain various, das für seine Farben das Verlang billig Herstellungsverfahren nachfinden würde. Ebenso einigtagten die Holz und Metallproben, waren lediglich das Urteil über das Leder günstiger ausfiel. Ein zweit Enttäuschung bildet der Anschlag de Unternehmens. St. Germain, der den Reisenerfolg auf die billige Herstellung der Fabrikat gründet,
benugd sich mit einer Gegenüberstellung der hohen Alten und der billigen neuen Preis, bei denen der Unterschied allerdings mehr 100% ausmacht. Aber de jed weitere Unterlage, wie sie bei der Überschlag des erwartenden Absatzes, fällt, so schwet der ganz Anschlag in der Luft. In Dritt Enttäuschung war, das trotz der Warnungen aus Wien mit der Ausführung de Planes interni bereits beginnen, Hauser und Gerät bereits gekauft waren. Es stellt sich heraus, dass die Ausgaben schon die Artige Summe von 100.000 Gulden betrugen. Dabei waren noch keiner Lee Rostoff beschafft, noch kein Gelder für die Arbeitslöhne angewiesen. Wie hat alles so schnell und so weit gedeihen können? Es war das Werk St. Germains. Solange der Plan de ganzen Unternehmens nur auf dem Papier stand, muss befürchten, dass als sie nix zeren, sobald man von Wien aus ein Veto einlegt. Also drang mit ausser stem eigen Sinn, wie Kabenzlo Vorwurfswahl bemert auf schnell in Angriffnahme der Ausführung. Und de Madame Nettine Vorschoss, ging als Flott vonstatten. Damit saß der Gimpel auf der Lamrud fest, den es gab kein Zurich mehr oder nur Unterschweren verlisten. Doch bald kam es anders, als Kabenzlo ursprünglich gedacht hat. Von einer Hergebeter Geheimnis, die aus reiner Freundschaft oder nur gegen ein klein Belohnung erfolgen sollt, war nicht mehr die Rede. Im Gegenteil, es wurde ein Kontrakt geschlossen, der dem Graf en St. Germain die Hafteriengewinn sichert. Also kein unrentables Geschäft, wenn das Unternehmen aufblut. Doch es lag immerhin in einiger Fern. St. Germain Indissenzog nach dem Wort der Bibel den Spatzen in der Hand der Tag auf dem Dachi vor. Mit Hilfe eines Geschäftsfreunds aus Nimwegen, der Bezjugd, dem Grafen Gehorige Wertsechen im Betrage von mindestens einer Million im Depot zu haben, schwindelt sich von Madame Nettine Vorschuss, die von seinem künftigen Anteil am Reingewinn abgezogen werden sollten. Die Wertpapier waren in Wirklichkeit fast wertlos, die Gutglaubig darauf geleisteten Vorschuss aber und das war in neue bittere Enttäuschung beliefen sich ebenfalls auf rund 100.000 Gulden. Damit stieg die Summe der bereits gemachten Aufwendungen auf 200.000 Gulden, ohne dass die Geringstsicherheit für Erfolg bestand, von den Millionengewinnen ganz zu schweigen. Auf den Bericht, den Kaunitz der Kaiserin Maria Theresa Erstateit, lehnt dies die Übernahme Unternehmens Rundwegab, und dieses ging nunmehr in die Hand der Madame Nettine über, die sich schon vorher damit einverstanden erklärt hat. Kabenzlo erteilt darauf in dem Grafen St. Germain sofort den Lofpass. Bever dieser Turni Verlius, gab der Nettine die Zusakrung, benen wenigen Monaten verde die Auslagen zurückerstatten. Andernfalls, so fugte mit blutigem Honig hinzu, maj sich von seinen Geheimmitteln beselt machen. Damit entpuppt sich sein ganzes Unternehmen als raffiniert angelegtes Schwindelmanöver. War als gemeiner Betrüger entlarvt, der, nachdem die Opfer in sein Netz gelockt, listig sie Rupfenjuis hat. Mit seiner Butte verschwund als bald aus Brüssel, sich, wie es hieß, nach Deutschland zum Markgrafen Karl Friedrich von Baden-Durlach zu begeben. Tatsächlich aber scheint den Weg nach Russland ingeschlagen zu haben, wo wie wir schon horten, sich in Moskau niederließ. Ausgang auch die nächsten 10 Jahre sind wieder in Dunkel gehüllt. Doch scheint St. Germain waren dieser Zeit zunächst in Russland und dann vornehmlich in Italien geweilt zu haben, denn wir hören, dass in Mantua, in Venedig, in Pisa und Livorno gewesen ist. Dann taucht in Deutschland auf. Aber St. Germains Auftreten ist durch ein anderes geworden. Von seinen Reichtumern ist nicht mehr die Rede, im Gegenteil,
es jet ihm offenbar dürftig. Sucht nicht mehr die Großwelt, sondern in Stillstadt, wo in sicherem Hafen gelandet, das Haupt zur Ruhe legen, den Abend seines Lebens verbringen darf. Doch darin bleibt sich getreu, dass nach wie vor sein Geheimes Wissen als Aushängeschild benutzt, das es auf die Großen der Welt abgesehen hat. Freilich ist hier die Art seines Vorgehens verschieden. Indem den scheinbar unnützigen spielt, gebarde sich als Wohltäter der Menschheit unter dem durchsichtigen Namen well done, den sich nunmehr beschlegt hat. So verfier gegenüber dem großen Prosenkenig, dessen scharfer Blick indessen den Schwindel sofort durchschaut. König Friedrich winkt ihm energisch ab, als Saint Germain ihm mit einem Begleit-Schreibender ihnen von den drei uns erhaltenen Schriftproben seiner Hand sozusagen sein Priuslist einskickt. Lies ihm sagen, macht anderswo sein Heil versuchen, der Mann in Berlin sehr unglaubig sei. Mehr Glück hat Saint Germain, als den Adepten herausgehrt und sich in Fürsten want, die Alchimistischen Neigungen huldigten. So bei dem Markgrafen Alexander von Ansbach, dem 1774 durch dessen Mutter like Freundin, die Schauspielerin Claren, vorgestellt wurde, und dann 1779 bei dem Prinzen Karl von Hessen in Schleswig, dem sich zunächst aufdrängt, den aber dann in sein Fesseln zu Schulegen wasseint. In Rückschauender Erinnerung hat der Ansbacher Minister, Freiherr von Gemingen, seinen Bericht über St. Germains Aufenthalt im Ansbachischen, in Schwabach und Schloss Treisdorf, aufgesetzt 19. Ein typisches Bild, der Adept und sein Fürstlicher Schüler im Laboratorium in der Arbeit. Oder wollt in den ihm zugewiesenen Rahmen, über seinen Farben Rezepten brütend, en deren Vervolkung hinter verschlossen Turen und Fenstern unablässig arbeitet. Das Wisken fallen praktisch veruscht, die gemeinsam mit dem Fürsten und dessen Minister anstellt, deren Ausfall den letzteren freilich wenig befriedet. 2 Jahr Virgingen so, waren deren Saint Germain das Geheimnis seiner Person sorgsam gewahrt hat, bis dann der Fürst auf einer italienischen Reise über die Person seines seltsamen Gasts aufgeklärt wurde. Der Markgraf Volz sich hintergangen. Dennoch wollt dem Grafen das Assil weitergewahren, wenn dieser ihm die Brief, die im Lauf der Jahren ingerichtet hat, herausgab und sich still verhielt. Aber Saint Germain, der sich entlarv sah, zog es vor, den Stab weiter zu setzen. Wollt sich ob aller Felgeschlägen verusricht oder dem Fürsten den Verlust, den mit seinem Skyden erlitt, ein Drucksfall vor Genfahren? Genug, in der letzten großen Aussprache mit dem Minister druckt sen bedauern aus, das Gerät in diesem Augenblick der Brücken getreten sei, wo Saint Germain, im Begriff gestanden have, das, was versprochen, ins Werk zu setzen im Oktober 1776 traf in Leipzig ein. Der Sachshof macht ihnen Versuch, in Zugewinnen. Doch es kam zu keiner Verständigung, vielmehr beklagte sich Saint Germain bei dem Prussischen Gesandten in Dresden bitter über die unfreundliche Aufnahme, die in Sachsen gefunden hat, und trug nun sein Wortwollen die Saint dem Prussenkenigen. Wir horten es schon, Friedrich denkt ironisch. Trotzdem scheint Saint Germain sich damals nach Berlin begeben zu haben, wo ein Jahr in stiller Zurückzogenheit lebt. Im Herbst 1778 begegnen wir ihm in Hamburg, und ein Jahr darauf, im Spätsommer 1779, erfolgt endlich seine Übersiedlung nach Schleswig. Prinz Karl von Hessen, sein neuer Gouverneur, hat in seinen Erinnerungen geschildert,
wie Saint Germain in sein Geheimnis einführt. In dem Hegeligen Eckernford wordy dan ebenfalls wie internischen Angedenkens der Versuch gemacht, mit seinen Geheimmitteln, den Farben und Farbstoffen, in Industrie zu begründen. Während der Prinz sich auf Reisen befand, ist Saint Germain, von dusterer Melancholie gequält und von Gewissensbissen ihm gesucht, so erzählt Frau von Genlis, still und einsam, wie das letzte Jahrzehnt seines Lebens verbracht hat, am 27. Februar 1784 in Eckernford gestorben. Drei Tage darauf, am 2. Mars, Volk seine Besitzung in der dort Igen Nikolai Kirche, doch ist nicht mehr zu ermitteln, en welcher Stelle in der Kirche sich sein Grabstätte befindet. Mit der Nikolai Kirche bildet das Alte Fabrikgebäude, hut das Christianspflegehaus, die letzten sichtbare Erinnerungen Saint Germains dort Igen Aufenthalt. Saint Germains Kun Saint und Geheimnis für die Kulturgeschichte 18. Jahrhunderts bildet die von uns zum ersten Mal veröffentlicht List seiner Kunstfertigkeiten, die 1777 für den Prosenkönig aufsetzt, ein Dokument ersten Ranges, den in authentischer Form findet sich darin ein Überblick über sein ganzen Kunst Saint. Den breitesten Raum nehmen in der List sein geheimen Mittel ein, die zur praktischen Verwertung in der Industrie bestimmt wären. Hier behaupten sein Farben und Farbmittel den Vorrang. Sie bildeten ganz offenbar seine Spezialität, auf die reist, den schon von seinen Aufenthalten in Frankreich, in Brüssel, Moskau und Schwäbisch sind sie uns wohl bekannt. Ebenso kennen wir von Turnier sein Kunst der Letterbearbeitung. Diese kommen neue Verfahren zum Wasken von Seed, zum Bleichen von Leinwand, Baumwolle. In zweit Kategorie bilden sein Geheimverfahren für Metal. Zwar war das nicht die Goldmacherei, wie sie das Heißerstreitziel der Alchimisten bildet, aber man gab sich in der Alchemie auch schon mit bescheideneren Erfolgen zufrieden, man benugt sich statt der Metallverwandlung mit der Metallverwandlung und bracht auf dies Weise Mischungen und Kompositionen zu, wie das in unseren Urkunden oft erwähnt similar, ein Erzeugnis, von dem freilich Graf Kaunitz nix wissen wollt. Von den Kunsten Saint Germains auf diesem Gebiet erzählt auch der Ansbacher Minister, aber doch nur in allgemeinen Andeutungen, die kein sicheren Schluss auf sein Geheimverfahren gesteten. An dritter Stelle steht sein Lebenselixier. Zwar hutet sich in seiner List für König Friedrich wohlweislich, sen preparat mit diesem Namen zu bezeichnen. Waren Bestand und worauf lief hinaus? Handelt sich ihnen noch hut unter dem Namen de Graf gehenden den Sog. Saint Germain dessen Hauptbestandteil seines Blätter bilden und der ihn abführend Worken hat. Dieser hat seine Bedeutung in dem System, nach dem Saint Germain let. Befolgt in seiner Lebensweise, in seiner Ernährung streng Diet, und beharrlich festhielt, die im weiteren Verfolg den auch diese Betrug, seiner Person den Anschein de besonderen und Ungewohnlichen zu geben. Endlich rühmt sich auch de Geheimnisses, auf kunstlichem Weg Edelstein herstellen zu können. So erzählt in seinem Brief an Graf Lammerg von einem großen Diamanten, den mit dem Grafenzauber zusammen nach Willem Bimuhen hervergebracht have. Aber dieser Diamant spielt eine Rolle nur in der Lugenhaften Erzählung, die von seiner angeblichen Verhaftung im Jahr 1760 gibt. Danach sind wir berechtigt, auch seinen Bericht von der kunstlichen Herstellung von Diamanten anzuzweifeln. Anders steht offenbar mit der ihm ebenfalls zugeschriebenen, aber in der List von 1777 nicht entfarten Kunst, Flecken aus Diamanten zu entfernen.
Zwar sind dafür die von Madame du Hosset und Casanova und von dem Prinzen von Hessen berichteten Beispiel noch immer kein in und freien Beweis. Aber wenn der Schweizer Pictet dem französischen Diplomaten Corbert erzählt, sen Schweizer Magnen, ein Diamantschleifer, have alle Diamanten mit irgendwelchen Flecken für Saint-Germain zurückgelegt, so ist das ein Zunis, das sich nicht einfach von der Hand weisen lässt, und das zweifellos zu Saint-Germains Gunsten spricht. Auch die Kunst, Perlen zu vergrößern und innen ein schönes Wasser zu geben, wollt ihm der berühmt Arzt und Nationalökonom wie Madame du Hosset erzählt, nicht abstreiten. Nikolai Kirchi in Eckernford. Saint-Germains Grabstadt mit den oben angeführten Mitteln ist die List seiner Kunstfertigkeiten von 1777 noch nicht erschöpft. Flüchtig dutet ferner auf seine Kunst der Herstellung von Ölen, Likern, kosmetischen Mitteln, der Weinverwaltung, auf Geheimmittel für die Landwirtschaft. Damit erscheint als ein Mann von staunenswerter Vielseitigkeit. Aber was soll man dazu sagen, wenn es in NR 25 der List heißt, Herstellung anderer nützlicher Dinge, über die ich schweige und ferner am Schluss, über einen weiteren Punkt kann hier aus mancherlei Gründen nix gesagt werden. Bleibt vorbehalten das war nix anderes als die Sprache des Marktschreiers. Fassen wir das oben Gesagte zusammen. Macht auch Saint-Germain in seinem mehrfach genannten Brief an Graf Lammerg sich de Besitzes des Dienst der Weisen Rumen ein Adept war nicht. Das Geheimnis der Kunstlichen Herstellung de Goldsbesitz nicht. Als Taschenspielerei erscheint denn auch die Probe dieser Kunst, die vor Casanova internie ablegt. Seine übrigen Arbeiten auf dem Gebiet der Mittelverwandlung und Verdlung, die in das Gebiet der Alchemie gehören, waren noch Sachkundigem minder wortige Leistungen. Was als Lebenselixier ausgibt, stellt sich als ein recht harmloses Rezept dar. Nicht besser war es sein Geheimnis und Geheimverfahren bestellt, die sich auf das Wirtschaftsleben erstreckten. Auf innen liegt, wenn wir sein Leben überblicken, der eigentliche Schwerpunkt. Ausbeutung war das Hauptziel seiner Tätigkeit. Sein großer Gonnerstreik von Turnizig Jedik, das es ihm dabei nicht auf ehrlichen Erwerb und Gewinn ankam. Damit gehört zu der großen Heeresschar der Industrieritter, die das 18. Jahrhundert unsicher machten, vor denen König Friedrich sein Nachfolger in seinem politischen Testament von 1752 mit besonderem Nachdruck warnt. Macht sich immerhin auf die Kunst verstehen, Verlerhaft Diamanten von ihren Flecken zu befreien das ändert nix in dem Bilde des Abenturers, unter dem UNSN Leben und Treiben erscheint. War Saint-Germain Freemaurer und Kabbalist? Waren de Mittelalters und noch in der Warenzeit spielt neben der Alchemie die Geheimlehre der Kabbalisten eine bedeutsame Rolle. Die Jüdische Kabbala, die überkommene Lehre, war ursprünglich ein Geheimwissen, das sich mit der Lehre vom Gottlichen und von der Schöpfung beschäftigt. Doch nachher sich dann immer mehr der Magie, die sich de Besitzes übernatürlicher Kraft rühmt. Das große Ziel war der Einblick in die Zukunft. Des Udiente als Hilfsmittel die Punktier Kunst, Zahlen, Wort und Buchstaben erhalten Geheimbedeutung. Im Mittelalter blut die Kunst der Kabbala gleich der Alchemie in Spanien, sich ebenfalls von dort über Europa zu verbreiten. Ein ähnlicher Vorgang wiederholt sich in der Freimaurer. Während der ersten Hälfte 18. Jahrhunderts vollzog sich in ihren europäischen Logenen bewegen, die über das alte Ziel der Forderung der Humanität in Gesinnung und Betätigung hinausgriff. Auch hier erfolgt eine Wendung zum Mystischen. Das Freimaurertum behauptet, das Geheimwissen der Templer,
Das der Welt mit dem Untergang des Ordens verloren war, im Orient wieder erlangt zu haben, undes Erhab darauf den Anspruch, in den höheren Graden die Geheimnis der Magie zu enthüllen. Als Freimorer trat der berechtigte Graf Cagliostro auf. Aber fand ein eigens System, das als Ägyptisk Freimorei bezeichnet. Neben alchemistischen Kunsten betrieb auch die Geisterbeschwörung. Als sen Lehrer und Meister ward Graf Saint Germain angeben, jedoch mit unrecht, den des Stempeln in die Memoirs authentiques pour servir à l'histoire du Comte de Cagliostro, in Fälschung aus der Feder de Marquis de Leche, die nach Saint Germain's Tod 1785 anonym erschien. Leche stand als Geheimer Rat im Dien Saint de Landgrafen von Hessen-Kassel. War Überzeugter aller Freimorischen Bestrebungen, und so schrieb des Denkwürdigkeiten, die sich als der Verspottung de Freimortums kennzeichnen. Last Cagliostro mit seiner als Marquis in Gefahrten Gatten sein Verreit in die Welt antreten. Die Zerbeschluss, de sich für Paris, die Hochburg de Abenturertums, noch nicht refold, nach einem missglückten Debüt in Wien sich in Russland für sein Laufbahn zu bereiten. Sie würdig zu beginnen, last sich über mit seiner Frau in Schleswig vom Grafen Saint Germain die Wehe erteilen. Das dies Zeremonie in höchst grotesker Form vor sich jet, ist nach der Tendenz der Schrift selbst verständlich. Die von dem bekannten Schriftsteller Melchior Grimm geleitet Korrespondenz literaire verfältigt, vor diesen Denkwürdigkeiten mit ihren entweder falschen oder wagelsigen Anekdoten zu warnen. Nach in einem zweiten Buch, das einige Jahr später und gleichfalls anonym erschien, zog Leche gegen Saint Germain zu Felde, und war in einer politischen Streitschrift gegen den im Jahr 1776 aus idealen Beweggründen gestifteten Illuminate Norden, den gefährlicher, Sturtelrisker Plain besichtigt. Auch hier ward Saint Germain's Geheimwissen, mit dem die Welt, zumal die Großen, zu fangen sucht, mit Spot und Han überskutet. Durch dies Denkwürdigkeiten ist zu erklären, das Cagliostro, der den Grafen Saint Germain wahrscheinlich niemals gesehen hat, mit diesem in Verbindung gebracht ward, forten als sein Schüler zu gelten. Aber Saint Germain war kein Kabbalist. In allen gleichzeitigen Nachrichten findet sich der Verkeiner Lee Anhaltspunkt. Für die weitere Frage, welche Stellung zum Freimortem einem, bringt die von uns mitgeteilt Risk Korrespondenz de Prinzen Friedrich August von Braunschweig, der Großprior der Logen in Preußen war, reichen Aufschluss. Im Kreis dieses Prinzen bildet Saint Germain waren sens Leipziger Aufenthalts den Gegenstand größter Aufmerksamkeit. Sehen wir auch von dem Bankier Dubiscob, der in dem Ratselhofen man nur einen Betrüger erblicken wollt, so stimmen Saul der Sächsisk Minister von Worm, der ihm ernstlich den Puls folgt, wie Bischof Werder, der von dem Prinzen ausdrücklich sein Ansicht entgangen wurde, in dem Urteil überen, ist keiner der unsrigen ein Urteil, dem auch der Rosenkreuzer Fröhlich aus Gorlitz, ein Schüler Schreibvers, mit den Worten bepflichtet, ist kein Morer, ist auch kein Magus. Auch kein Theosoph 20. Ähnlich wie dies, sucht 1778 Dresser, der 4 lang Meister vom Stuhl in der Hamburger Loge George Joassen war, das Geheimnis jenes seltsamen Fremden zu ergründen 21. Aber Saint Germain hielt sich allem Morisken Treiben fern, obwohl als Mitglied der Strasburger Loge de l'Archange, 1776, bezeichnet word 22 und selbst zugab, den vierten Grad zu besitzen. Macht kein Hell aus seiner Gleichgültigkeit 23. Danach kann von einer fahrenden Rolle,
Die in der Freie Morge gespielt haben soll, nicht gesprochen werden. Saint Germain's Persönlichkeit und die Legendenbildung. Obwohl sein Kuhn Saint und Geheimnis, wie wir sehen, im ganzen Recht zweifelhafter Art waren, hat sich Saint Germain durch einen Namen zu erwerben Jews, der seinen Tod überdauert. Worin liegt das Rätsel seines Erfolges? Zusammenfassend dürfen wir sagen, in dem Zauber seiner Persönlichkeit. Nicht, dass in seiner Natur etwas Dämonisches lag, das die Menschen wie mit Übernaturlicher Gewalt in seinen Bann zwang. Ganz anderer Art war die Macht, die ausübte. War ein glanzender Gesellschafter, der die Menschen anzusehen wasseint. Basis die Gabfesselnder Unterhaltung, man lot ihm gern, wenn von seinem Leben, seiner Jugend, seinen Reisen, wenn von den Wundern der Welt erzählt. Bestrikt die Horror, den sprach mit Eifer und Begeisterung. Basis, so berichtet Alvins Leben, in hervorragend Readgabe, oder wie es nennt, Zungenfertigkeit. Als der Prozess gesandt installen wollt, Antglit im Saint Germain, in dem den Offenhertigen zu spielen vorgab, aber mit vielen Worten nix zu sagen verstand. Dabei liet die Debatte, spy aber für und Flamme gegen den, der ihm zu widersprechen wagte. Stiess hingegen auf ernsten Widerstand, so gebraucht die Taktik Rücksichtigen Schweigens. Dabei verstand in ungewöhnlichem Masse, sich seiner Umgebung anzupassen. Genau sah sich die Menschen, mit denen zu tun hat. Schnell fand heraus, was innen beiten dürft. Den dummen Glaubigen band Dries sein Lügen auf, während sich den Klugen gegenüber zurückhielt. Da Lies nur durchblicken, was offen zu sagen sich nicht getraut. Zumal liet das Spiel mit halben Worten, die Fantasie de Horus anregten. Das gelang ihm so leichter, als sein Dunkel Kunst, deren sich rühmt, unwiderstehlichen Reis auf die Menschen übt. So bis in hohem Grade die Kunst der Menschenbehandlung. Und so war es ihm möglich, in die hohen Kreis zu dringen, die der Mehrzahl der schlichten Menschen verschlossen sind. Was aber noch weit mehr besagen wollt, wasseint sich dort auch zu behaupten. Unbestreitbar spielt Hof Ludwigs 15. In Roll, bis das Hager Abentur ihm das Genick brach. Trotzdem gelang es ihm später, noch zu anderen Fürsten in der Beziehung zu treten, wie der Ansbaschisk Markgraf, der Hessisk Prinz, der ihm sein Huld bis zu seinem Tod bewahrt. Ihnen Graf Enkebenslo, der ihn hohe Staatsstellien bekleidet, wasseint sogar der Art zu bestricken, das dieser von ihm rühmt, ist Dichter, Musiker, Schriftsteller, Arzt, Physikaliker, Chemiker, Mechaniker und ein grundlicher Kenner der Malere. Kurs, hat ihn universelle Bildung, wie ich sie noch bei keinem Menschen fan 24. Man würdigen, wollt man ihm jeds Wissen und alle Kenntnisse abstreiten. Ernsthaft Zeugen sind es, die zu seinen Gunsten aussagen. Ist ein hochbegabter Mann mit sehr regem Geist, so schildert in Alvins Leben 25. Zugleich aber nennt in Teilslos, Maslows Eitel und Kriecherisk. Eitelkeit sei die Triebfeder, die seinen Mechanismus in Bewegung setze. Wir hören ferner, das mit seiner angeblichen hohen Herkunft zu prahlen Lied. Vermaß sich zu dem Ausspruch, ich halt die Natur in meinen Händen, und wie Gott die Welt geschaffen hat, kann auch ich alles, was ich will, aus dem nix hervorzaubern sein Gauklerken Saint, so besucht wiederum Alvins Leben, öffneten ihm die Hauser der Großen.
Aber sie die Enten im Auch dazu, die Menschheit auszubeuten. Wir wundern uns daher nicht, im ebenfalls im Salander Marquis von Erf, den ja auch sen Bildnis schmuckt, mit einem Schwindler vom Schulige Casanovas zu begegnen, ein würdiges Paar, das gleichmäßig die dem Wunderglauben ergeben dem Schropft, warend doch sonst die Welt mit, in der ein Casanova und Cagliostro sich bewegten. Von diesen Unterscheidet in auch die Tatsache, dass die Frauen in seinem Leben keine Rolle spielten, mag auch, wie gleichen erwähnt, der Tochter eines Chevalier Lambert in Paris den Hof gemacht und, wie Hardenbroek als gericht verzeichnet, die Absicht geäußert haben, sie zu erraten. Noch fraglicher erscheint, ob Jean unbekannt dem in Amsterdam, von der Groli so geheimnisvoll erzählt, überhaupt etwas mit ihm zu tun hat. Und mit allen übrigen Berichten über sen Entstedt die Angebigleichens in Widerspruch, das Saint Germain sich in seinem letzten Lebensjahr wie ein zweiter Salomo von Frauen pflegen und Hatscheln lies und in ihren Armen gesterben sei. Was neben seinen dunklen Kunsten des Betrug, ihm Stellung in der großen Welt zu sichern, war die Fabel von seinen Marchenhaften Reichtumern. Punkt mit seinen Edelsteinen aber Echtheit word bestritten. War Blandguter in Frankreich und Holland aber kent sie nicht bezahlen. Die Madame Nettine in Brüssel mussaint zu ihrem Schaden erfahren, was mit seinen in Nemwegen deponierten Wortsachen für ein fatal Bewandtnis hat. Auch der Wort seiner Gemal de Sammlung word eingefichten. Notorisch Tatsache ist endlich, das ihm beim Markgrafen von Ansbach und in Leipzig kummerlich ging. Sogar seine Wohnung in Paris war bescheiden. Aber überraschend ist, dass sich trotz alledem den Ruf eines reichen Manns zugeben verstand und das man ihm glaubt. Ein weiteres Rätsel, das seine Person bot, war endlich der Umstand, dass dauernd unter fremdem Namen auftrat, obwohl den eines Grafen Saint Germain, unter dem auf die Nachwelt gekommen ist, bevorzug 26. Dieser dauernde Namenswechsel scheint durch seinen abenteuerlichen Wandel hinreichend begründet. Aber es ist bezeichnend für ihn, dass auch dafür ein geheimnisvolle Erklärung zugeben wasseint. Der Ansbacher Minister von Gemingen hat uns überliefert. Danach handelt sich einen großen Unbekannten, der die Beweis seiner Abkunft in Handen hat, der in Verfolgt, vor dem Saint Germain sich verbergen mussaint. Und nur ein weiterer Ausmuckung dieses Marchens ist wenn im Elternhaus der Frau von Genlis erzählt, dass als 7-jähriger Nabflüchten mussaint, da ein Preis auf seinen Kopf gesetzt war. Man sieht, es fällt kein Zug, das Bild der Abenturers vollständig zu machen. Als ist vorhanden, die Ratselhaftabstammung, der Gross Unbekannt, der in Verfolgt, die Unbekannt schon, der Fabelhaft Reichtum. Diese treten alle die Wunder, die sich mit dem Namen der berühmten Alchimisten verbanden. Hat den Stein der Weisen, kennt das Geheimnis der kunstlichen Herstellung de Golds, besitzt das Lebenselixier. Ist es der verwunderlich, wenn in der späteren Überlieferung, wie bereits in den Aufzeichnungen eines Lammer und Gleichen, das Geheimnis und Ratselhaft immer mehr das Geschichtlich der gleichzeitigen Bericht überwatchert? Denn wir hören später kaum noch von allen seinen geüblichen Kunsten, wie der Farbkunst, der Letterbehandlung, die durch das Hauptfeld seiner Tätigkeit ausmachten. Stattdessen ist ein Goldmacher. Und noch größeren Spielraum bot sen Lebenselixier der menschlichen Fantasie. De Wort zum Zeitgenossen Christi, und in Lady Craven, die in Nervon Horensagen kennt, malt nun in ihren Denkwürdigkeiten die Fabel immer weiter aus,
in dem Sie dies Elbe mit aller Lee Barocken einfallen versiert. De das Lebenselixier Andre Ersates die Werken de Jungbrunnens in Sichlius, so entsteht die Geschichte von der die Biskenkammerzof, die sich in dem Elixier vergrieft, das ihr Herren Tours Geld erst enden hat, und die nun in Falsch der Genossen en also starken Dosis wieder ein kleines kind Word. Aus der Ihnen Zof im London Chronicle, bei Groli, und bei Gleischen macht dann der Falscher der Erinnerung und der Marquise von Kricke mit drastisker Übertreibung deren Zwei. Und den Hochpunkt erreicht der Spaß bei Lammerg mit der alten Frau, die sogar wieder zum Embryo Word. Indem wir die Gleichzeitigen Erkenden, die von ihm erzählen, und die Spatieren aufzeichnen, die über ihn entstanden sind, im folgenden Zusammenstellen, tritt uns zum ersten Mal das geschichtliche Bild der abenteuerlichen Betrügers entgegen. Zugleich gesteht aber dieser Überblick, den Prozess der allmalig einsetzenden und von ihm selbst mit geschichtgenerierten Legendenbildung zu verfolgen, durch die zum berühmten Alchimisten Ward, als der bis auf unser Tage fortlebt. Den streng historischen Charakter de Buches zu wahren, ist grundsätzlich davon Abstand genommen, rein literarisch Zeugnis zu berücksichtigen. Den gehören sie bei die Fantasievollen Skilderungen von Besuchen St. Germains in Wien, am Hof Karl Augusts in Weimar, am Hof der Königin Maria Antoinette, wie sie Franz Graf in seinen kleinen Wiener Memoiren, Wien 1845, bringt, avd Elba in der Erzählung Broscher, Gartenlobby, Jarg. 1884, oder der Romanschriftsteller Etienne Léon de la Motte Longon in den anonym herausgegebenen Souvenirs sur Marie Antoinette et sur la cour de Versailles par Madame la Comtesse d'Hamar, Dame du Palais, Paris 1836, den, dies Ausdrücklich zu bettenen, die Grafin d'Hamar ist nachweislich keine historische Persönlichkeit, sondern das rein Zeugnis dichterischer Fantasie. So hat auch die einzige Bischer vorliegende Biographie de Abenturers, das Unvollendet geblieben Werk der Theosophen J. Cooper Oakley, the Comte de Saint-Germain, Mailand 1912, keinen Anspruch auf wissenschaftliche Bedeutung, de sie Kritik los ausgewiesenen Darstellungenskophet und die Marchen der angeblichen Grafin d'Hamar als historisch Begebnis erzählt, der Wort ihres Buches Barrett alien auf ihren Mitteilungen aus fremden Archiven. Für die Full neuer Aufschluss, die mir zahlreich Archive und Bibliotheken, Zumal in Berlin, Wien und Wolfenbüttel gewarten, bin ich der Leitung des Elben zu großem Dank verpflichtet. Ferner macht ich in dieser Stelle auch Herrn Notar Langfeld im Hogmeinen aufrichtigen Dank für die liebenswürdige Unterstützung aussprechen, die meiner Arbeit gelegen hat. Erster Teil Allgemeine Darstellungen, Anekdoten und Falschungen. Aus den Erinnerungen de Barons von Gleischen 27 bei meiner Rückkehr nach Paris im Jahr 1759-28 besucht ich die Witwe de Chevalier Lambert, ihn alte bekannt. Nach mir sah ich einen mittelgroßen, sehr stammigen Mann eintreten, der mit gesuchter, praktischer Einfachheit gekleidet war. Warf hat und degen auf das Bett der Hausfrau, set sich auf einen Lehnstuhl am Kamin und unterbrach den gerade redenden Herrn mit den Worten, sie wissen nicht, was sie reden. Für dies Frage bin ich allen zuständig. Ich habe sie erschöpft, so gut wie die Musik, die ich aufgegeben habe, weil ich bis zur äußersten Grenze gelangt war erst und fragte ich meinen Nachbar, dieser Mann sei, und ich erfuhr, dass der Baron St. Germain war, der die seltensten Geheimnisbisses, dem der König 29 Wohnung im Schloss Chambord ingeräumt hat, der in Versailles ganz Abend mit seiner Majestat und Frau von Pompadour verbracht und dem alle Welt nachlief, wenn nach Paris kam.
Frau Lambert Lud mich zum Essen für den nächsten Tag ein und set Saint mit triumphierender Mien hinzu, ich wurde mit Herrn von Saint Germain speisen, der, nebenbei gesagt, einer ihrer Tochter den Hof macht und in ihrem Haus wohnt. Die Dreistigkeit demands hielt mich bei diesem Diner lang in respektvollem Schweigen. Schließlich wagte ich ein paar Bemerkungen über die Malaria und verbrieft mich über Verschiedenes, was ich in Italien gesehen. Ich hatte das Glück, nicht vor den Augen von Saint Germain zu finden. Ich bin mit ihnen zufrieden, sagte zu mir, und sie verdienen, dass ich ihnen alsbald ein Dutzend Gemälde zeige, dergleichen sie in Italien nicht gesehen haben in der Tat hielt fast Wort, denn die Bilder, die mir zeigt, trugen samtlich ein Gepräch von Eigenart oder Vollendung, das sie an sie Händer macht, als manch klassischen Werke, insbesondere in Heilige Familie von Murillo, die Inskoniat dem Raphael in Versailles gleichkam. Aber zeigt mir noch ganz andere Dinge, in Mensch Edelstein, insbesondere Farbige Diamanten von erstaunlicher Groß und Vollendung. Ich glaubt, die Schätze von Aladdins Wunderlamp zu sehen. Unter anderem sah ich einen Opal von ungeheuerlicher Groß und einen großen weißen Saphir, der alle Edelstein, die ich den Ben hielt, durch seinen Glanz überstrahlt. Ich wage mich als ihnen Juwelenkenner zu rumen und conversichern, dass das auch nix zu entdecken vermocht, was ihnen zweifelnder ich dieser Stein hat begründen können, zumal sie ungefäß waren. Ich bleib bis Mitternacht bei ihm und verlies in als Getruer Anhänger. 6 Monate lang folgt ich ihm mit der unterwürfigsten Beharrlichkeit, und ich hab nix von ihm gelernt als die Praktiken und die Eigenart des Charlatanismus. Kein Mensch bisses wie die Gabe, die Negier zeustikellen und die Leichtglaubigkeit ausnutzen. Was sein Wundergeschichten nach dem Masse der Empfänglichkeit seiner Zuhörer abzustimmen. Erzählt einem Dummkopfen Begebenheit aus der Zeit Karls v. So vertraut ihm offenen, dass dabeigewissen sei. Sprach mit einem etwas weniger Leichtgläubigen, so skildert bloß die kleinsten Umstände, mein und Gebard der Sprechenden, selbst das Zimmer und den Fleck, in dem sie standen, mit allen Einzelheiten und einer Lebendigkeit, dass man den Eindruck erhielt, ihnen wirklichen Augens de Vorgangs zu hören. Bisweilen, wenn in Ried Franz oder Heinrichs 830 wiedergab, spielt den Zerstruten und sagte, der König want sich in mich, verbesserte sich aber rasch und fuhr, wie ein Mann, der sich verschnappt hat, hastig fort, want sich in den und den Herzog im Allgemeinen kennt die Geschichte bis ins Kleinsaint. Hat sich Bilder und seinen zurechtgelegt und sprach von den fernsten Zeiten mit solcher Naderlichkeit, wie kaum ein Zeitgenosse von der jüngsten Gegenwart. Die dummen Pariser, sagte eines Tages zu mir, glauben, dass ich 500 Jahre alt sei, und ich bestarkt sei in dieser Annahme, denn ich sehe, dass ihnen das viel Spaß macht. Ich bin freilich ungleich alter als ich aussehe, set Saint hinzu, denn auch mich wünscht bis zu einem gewissen Grade irrezufahren. Aber die Pariser waren nicht nur so dumm, ein merundertjähriges Alter zu schreiben, sie machten in sogar zum Zeitgenossen Christi, und war aus folgendem Anlass. In Paris let ein kurzweiliger Mann, den man my Lord Gower nannt, weil die Engländer hervorragend nachmacht. Nachdem die Regierung in einem 7-jährigen Krieg als Spien beim Englischen Heer verwandt hat, wurde zum Spielzeug einiger Leute am Hof, die einfältigen Pariser zum Bessen haben wollten. Man steckt in die verschiedensten Kostüme und lies in alle möglichen Menschen kopieren.
So wordy dieser my Lord Gower I'm Marais 31 als Herr von Saint Germain in G Farite, die Negier der Damen und Malafin dieser Stadtgejan zu befriedigen, die sich leichter Nasführen lassen als die Lut in der Gegend de Palais Royal. Auf diesem Schauplatz lot sich unser Falschere Adept sein Roll zu spielen. Anfangs übertrieb nerwenig. Als jedoch sah, das man als bewundernd aufnahm, griff von einem Jahrhundert aufs Ende bis auf Jesus Christus zurück. Von ihm sprach mit solcher Vertrautheit, als wär sein Freund Joachim. Ich hab ihn sehr gut gekannt, sagte war der best Mensch auf Erden, aber romantisch veranlagt und unbessen an, ich hab ihm oft gesagt, wurde ein School ims Nehmen Danging unser Schauspieler auf die Saint ein, die ihm durch Vermittlung der Frau de Pilatus zu lesen versucht, in deren Haus talik verkehrt. Behauptet, die Heilige Jungfrau, die Heilige Elisabeth 32, selbst deren alte Mutter, die Heilige Anna 33, gut gekannt zu haben. Sagte have ich nach ihrem Tod einen großen Dienst geleistet. Ohne mich wär sie nie heilig gesprochen worden. Zu ihrem Glück war ich beim Konzil zu Nika 34, und da ich mir dort versammelten Bischof Kant, bat ich so innig und stellt ihnen so oft vor, wie brave Frau sie Joachim sei und wie wenig es ihnen kostet, so das sie dann auch wirklich heilig gesprochen wurde dies abgeschmackt Posse wurde in Paris ziemlich ernsthaft weitererzählt und trug Herrn von Saint Germain den Ruf ein, im Besitz eines Lebenselixiers zu sein, das in Verjung und unsterblich macht. Daraus entstand die Schnur von der alten Kammerfrau einer Dame, die in Feili dieser gottlichen Flüssigkeit heimlich bewahrt. Die alte Kammerfrau grub sieaus und trank so viel Davon, das sie immer jünger und schließlich zum kleinen Kind wurde. Obwohl alle dies Fabellen und Murier Anekdoten über Saint Germains alter Wetterglauben nach Beachtung bei vernünftigen Menschen verdienen, so bleibt immerhin wunderbar, was mir zahlreich glaubwürdig Personen über sein lang Lebensdauer und die fast unbegreiflich Unveranderlichkeit seines Äußeren bestätigt haben. So hort ich Ramo 35 und die alte verwandt eines französischen Botschafters in Venedig 36 versichern, alssie Saint Germain dort 1710 kennenlernten, have wie ein 50-jähriger ausgesehen. Im Jahr 1759 skien 60 Jahr alt zu sein, und damals nur Morin, mein Spatergesandtschaftssekretär, für dessen Wahrhaftigkeit ich einstehe, in meinem Haus die Bekannschaft mit ihm, die 1739 auf einer Reise in Holland gemacht hat, und war base erst das nicht ein Jahr alter aussah. Alle Personen, die in den bis zu seinem Tod kennengelernt haben wenn ich nicht 1780 in Schleswig 37 stattfand und die ich über sein vermeintliches Alter befragte, haben mir stets geantwortet, mich den Eindruck eines guterhaltenen Sechzigers. Ein Mann von 50 Jahren ist also im Zeitraum von 70 Jahren nur 10 Jahre gealtert das scheint mir das außerordentlich Saint und bemerkenswertesten seiner Geschichte. Bis Murier Chemist Geheimmittel, besonders zur Herstellung von Farben und Farbstoffen und einer Art von similar von seltener Skoniet. Vielleicht hat auch die Erwähnten Edelstein, deren Echthetner durch die Probe mit der viel weiterlegt werden könnt, selbst entfertigt. Aber von einer Universalmedizin habe ich in nie reden hören. Letzter Messig, trank nie beim Essen, pergiert sich mit selbst bereiten seines Blattern und gab seinen Freunden keinen anderen Rat, wenn sie ihn fragten, was sie tun mussten, lang zu leben. Überhaupt Preis nie wie und Charlatan Übernator like Kenntnissen.
Seine Philosophie war die Delucere, Sprach mit Geheimnis voller Begeisterung von den Tiefen der Natur und Eröffnet der Fantasie unbestimmt, Dunkel und unendlich Ausblick auf die Art seines Wissens, sein Reichtumer und sein Vorname abkonfid. Gern erzählt Zuge us seiner Kindheit und skildert sich selbst, wie mit zahlreichem Gefallen auf praktigen Terrassen in einem herrlichen Klimalust wandelt, gleich als wär der Erbe eines Königs von Granada zur Zeit der Mohren Joassen. Allerdings hat kein Mensch, kein Polize heraus bekommen, war und wo stammt. Sprach fließend Deutsch und Englischisch. Französisch sprach mit piemontesischem Akzent, Italienisch ausgezeichnet, aber besonders Spanisch und Portugiesisch ohne den geringsten Akzent. Wie ich hört, hat neben mehreren Dutzend, Italienischen und Russischen Namen, unter denen man in verschiedenen Ländern glanzen sah, in früherer Zeit auch den eins Marquis von Montferrat getragen. Wie ich mich ansehen, sagte mir der alte Baronstich 38, hat in Florenz zur Zeit der Regenten 39 einen Marquis von Montferrat gekannt, der für einen Niederlichen Sohn der Witwe Karls 240, die sich nach Bayonne Zurich zogen hat, und eins Madrider Bankiers galt. Saint Germain verkehrt im Haus de Herzogs von Choiseul 41 und war dort Gernges hen. Wir waren der sehr erst ant, als dieser Minister seiner Gatten gegenüber ihn sehr ausfallend Bemerkung über ihn macht. Fragte sie plötzlich, warum sie nix trinke, und als sie antwortet, sie wende gleich mir mit Erfolg die Lebensdiät Saint Germainsen, entgegnet Choiseul, der Baron, der, soviel ich weiß, een besondere Vorliebe für Abenturer hat, ist sein eigener Herr und kann leben, wie will. Ihnen aber, Madame, deren Gesundheit mir kostbar ist, verbiet ich, die Narraten ein so zweideutige Menschen nachzuhören dem peinlich werdenden Gesprächen an der Wendung zu geben, fragte der Comte von Solar 42 den Herzog von Choiseul, ob die Regierung wirklich die Herkunft eines Manns nicht kennt, der in Frankreich auf so vornehmem Fusse lebt. Gewiss kennen wir sie, versat Saint Choiseul, aber log, ist der Sohn eines Portugiesischen Juden, der die Leichtgläubigkeit des Hofs und der Stadt zum Bessen hat. Seltsam, für sicher hitzend, fort, das man erlaubt, dass der König oft fast allen mit einem solchen Menschen ist, während Nervon Garten umgeben ausgeht, ob die Welt von modern Wimelt dieser Zornisausbruch von seiner Eifersucht auf den Marshal Belle-Isle 43, dem Saint Germain sich mit Leib und Ziel verschrieben hat, hat den Plan und das Modell der berühmten Flachboot gegeben, mit denen eine Landung in England 44 gemacht worden sollt. Die Folgen dieser Feindschaft und der Argwohn Choiseuls kamen wenige Monate später zum Ausbruch 45. Der Marschall span immer fort Ranke zur Herbeiführung eines Sonderfriedens mit Preußen und zum Bruch des Allianzsystems zwischen Österreich und Frankreich, mit dem der Herzog von Choiseul stand und fiel. Ludwig 15. Und Frau von Pompadour wünschten diesen Sonderfrieden, Saint Germain redet ihnen ein, in zum Prinzen Ludwig von Braunschweig nach dem Hochzeitskicken, dessen Bussenfreund sich nannt. Versprach, auf diesem Weg Erfolgreich verhandlungen anzuknüpfen, deren Vorteil durch seine Beredsamkeit ins Hellsäntlich setzend. Der Marschall setzend die Instruktionen auf, und der König übergab sie ihm persönlich mit einer Schiffer für Saint Germain, der, im Hoch angelangt, sich berufen fühlt, die Rolle des Gesandten zu spielen. In Falsch seiner Indiskretion kam die frei, damals Botschafter im Hoch 46, hinter das Geheimnis dieser Sendung und schickten Kurier in Choiseul,
bei dem sich heftig beschwert, das ihnen alten Freund sens vaters und der Werde eins Bach afters den Skimpfentate, durch ihnen obscuren Ausländer Friedens Verhandlungen unter seinen Augen anzunupfen, ohne in Überhauptungen in Kenntnis zu setzen. Choi Solskik den Courier sofort Zurich und Befehl frei, mit aller denkbaren Energie von den Generalstädten die Auslieferung Saint-Germains zu fordern. Danach sollt in, en Handen und Fussen gefesselt, in die Bastille einliefern. Am nächsten Tage verlas Choi soll im Kronrat die Friesbericht und sein Antwort darauf. Dan blickt im Kreis Herumstalls auf sein Kollegen, heftet sein Blick abwechselnd auf den König und Belle-Isle und Schloss, wenn ich mir nicht die Zeit genommen have, die Befehl des Königs einzuholen, so geschehe es in der Überzeugung, dass hier niemand so dreist wäre, ohne Wissen de Ministers de Auswärtigen ihrer Majestat Friedens Verhandlungen zu führen, was dass der König den Grundsatz aufgestellt und stets beobachtet hat, kein Minister dürft sich in die Geschaft eins anderen einmischen. So kam es, wie vorausgesehen hat, der König sind skuld bewusst die Blick, der Marschall wagte kein Wort, und Choi Sol's Schritt wurde gebilligt. Aber Saint-Germain entwischt ihm. Die Generalstädten beurten Willfährigkeit und skickten ein großes Aufgebot zur Verhaftung Saint-Germains. Der aber war heimlich gewarnt und entfloh nach England. Aus einigen Nachrichten glaube ich zu entnehmen, dass bald wieder abreist und nach St. Petersburg ging. Dan taucht in Dresden, Venedig und Mailand auf, verhandelt mit den dort Eigenregierungen, innen Geheimnis der Farberei zu verkaufen und Fabriken zu begründen. Macht damals den Eindruck eines Glücksritters und wurde in einer kleinen Stadt in Piemont wegen eines verfallenen Wechsels verhaftet. Doch zeigt dem Inhaber für über 100.000 Taler Wertsachen, beselt auf der Stelle, behandelt den Bürgermeister dieser Stadt als Kaufern und wurde unter den Arabieteisten Entschuldigungen freigelassen. Im Jahr 1770 taucht in Livorno auf, mit Russes kem Namen und in Generals Uniform. Graf Alexei Orlo 47 behandelt in mit einer Auszeichnung, die der Stals und Hochverfahren man sonst niemandem bezeugt. Das muss in angem Zusammenhang mit einer Bemerkung seines Bruders, de Fürsten Gregor Orlo, gegenüber dem Markgrafen von Ansbach stehen. Saint-Germain hat sich einige Jahr darauf bei diesem Niedergelassen 48 und in bestimmt, den berühmten Günstling Katharinas II. Bei seiner Reis in Nürnberg zu besuchen 49. De sagte Orlo ganz leise zum Markgrafen über Saint-Germain, den aufs feierlich Saint begrüßt, dieser Mann hat eine große Rolle bei unserer Revolution gespielt wohnt in Treisdorf und hast dort noch beleben mit einer Herrenfreiheit, die ihm ausgezeichnet stand den Markgrafen behandelt wie einen Schuldneben. Stellt ihm dieser bescheiden Fragen über seine Wissenschaft, so antwortet sie sind sehr jung, in der gleichen zu sagen sich in diesem kleinen Hof noch mehr in Respekt zu setzen, sagt von Zeit zu Zeit Brief Friedrichs de Grossen. Kennen sie dies Hand und die Siegel, fragte den Markgrafen, indem ihm den Brief in seinem Umschlag sagt. Es ist das kleine Siegel de Königs Wohlan, was drin steht, sollen sie nie erfahren damit steckt den Brief wieder ein. Der Markgraf behauptet, have sich überzeugt, dass Saint-Germains Edelstein falsch waren, esse im Gelungen, durch seinen Juwelieren Diamanten heimlich mit der Vielprofen zu lassen, als der Stein der im Bett liegenden Markgrafin 50 gesiegt wurde, den Saint-Germain passt scharf auf sein Stein auf und lies sie nicht aus den Augen. Schließlich starb der außerordentlich Mann bei Schleswig beim Prinzen Karl von Hessen,
Den Volstandig bestrikt und zio Spekulationen veranlass hat, die Jedik Felschlogen. In seinem letzten Lebensjahr lias sich nervan Frauen bedienen, die in pflegten und in weinen zweiten Salomo Verhatskelten. Nach allmalichem Kraftavir Fall star br in ihren Armenia umsonst sich die Freunde, die Bedienten und selbst die Brüder de Prinzen 51 Alemuhi, ihm das Geheimnis seiner Herkunft zu entlocken. Der Prinz aber alle Papier Saint Germains erbt 52 und alle Briefe erhielt, die nach seinem Tod eintreffen, muss mehr darüber wissen als wir, die wahrscheinlich nie mehr erfahren werden. Ein so seltsames Dunkel ist seiner Gestalt würdig. Aus dem Tagebuch Weltkins von Graf Lammerg 53 in seltsame Erscheinung ist der Marquis von Aymar oder Belmar, bekannt unter dem Namen Saint Germain. Wohnt seit einiger Zeit in Venedig, wo 100 Frauen, die ihm Abtissen Verschaft, mit Versuchen zum Blechende Flachses beschäftigt, dem das Aussehen von Italienischer Rosita gibt. Glaubt 350 Jahr alt zu sein, und weil nicht zu arg zu übertreiben, behauptet den Thomas Chuligan in Persien 54 gekannt zu haben. Als der Herzog von York 55 nach Venedig kam, beansprucht beim Senat den Vorrang vor diesem. Als Grund gab man wisse Wahl, der Herzog von York sei, ken aber noch nicht den Titel de Marquis von Belmar. Besitzt einen Verjüngungsbalsam, in alte Frau, die sich so stark damit einrieb, wurde wieder zum Embryo. Seiner Freunde gab in Harwickel und diesem zählt ein Bankier, der den Marquis nicht kannt, auf sich 200 Dukaten in bar. Ich fragte ihn, ob nach Frankreich zurückkehr. Versichert mir mit übers Jugtermin, das die Flask, mit Lebenselixier, die den König in seinem jetzigen Gesundheitszustand erhalt, zu entchange. In Folge dessen würde mit einem glanzenden Streak wieder auf der Bühne erschienen und sen Name würde in ganz Europa bekannt werden. Soll in Peking Joasen sen, ohne sich irgendeinen Namen beizulegen, als die Polizei in Drangt, seinen Namen zu nennen, entschuldigt sich damit, wisse selbst nicht, wie heiß. In Venedig, sagte nennt man mich den Herrn was jetzt Deacon, in Hamburg, mein Herr, in Rom, Monsignor, in Wien, Pst. In Neapel pfiff man nach mir, in Paris bogt man mich, und auf dieses Zeichen spreche ich gern Jettenen, der mich anschaut. Mein Name kann Ihnen, mein Herren Mandarinen, also gleichgültig sein. Solange ich bei Ihnen lieb, würde ich mich wieder Trigger eins erlochten Namens benehmen. Ob ich oder Bone, Piso 56 oder Cicero heiß, mein Name muss Ihnen gleichgültig sein selbst in Venediger halt Brief, auf denen bloß Venedig steht. Der Rest ist Freigelassen, und sen Sekretar verlangt auf der Post einfach Brief ohne Jet Anschrift. Der König, von Frankreich, gab ihm beim Tod de Marschalls von Sachsen 57 das Schloss Chambord und umarmt in, in Verlius. Saint Germain verkehrt in allen Vornamen Häusern und wurde sogar mit Auszeichnung empfangen. Ging oft zur Fürstin von Anhalt selbst 58, der Mutter der Jetzigenserin. Ich muss, sagte zu ihr, recht gern bei Ihnen sen, zu vergessen, das mein Wagen seit 2 Stunden auf mich wartet, mich nach Versailles zu bringen übrigens weißen jemand, dieser seltsame Mann ist. Man halt in für einen Portugiesen. Besitzt tausend Talent, die bei einem einzigen Menschen selten variant sind. Spielt hervorragend Violin, aber hinter einem Wandskirm, dann glaubt man 5 bis 6 Instrument zugleich zu hören. Spricht viel und gut.
Jeden redet mit so passenden Fragen, das es Anfangsüberrascht. In einer Art von Stammbuch, in dem Unterschriften mehrerer Beamten stehen, sagt mir in Lateinisch Eintragung means an Herrn Caspar Felix, der 1686 starb, mit seinem Wappen und der folgenden Beischrift, Lingua mea calamus scribi velociter scribentis. PS 44, ver 259. Die Tint und selbst das Papier waren sehr verblasst und nachgedunkelt und schienen mir alt. Das Datum ist 1678. In der Eintragung von Michel Montaigne 60 ist vom Jahr 1580, kein Mensch ist so bitter, dass wohl nicht zehnmal den Galgen verdient, auch wenn alles ein Handlungen und Gedanken der Prüfung der Gesetze unterwerfet. Und doch wär es sehr schade und ungerecht, ihnen solchen zu bestrafen und zu hängen ichlies aus Leben, dass es ebenso leicht ist, zwei gleich Handschriften herzustellen, wie zwei ganz ähnlich aussehende Menschen zu finden. Lever 61 gibt Beispielen, aus denen man folgern dass es Vorzeiten ein Verdienst war, Handschriften nachmachen zu können. Die beiden genannten Eintragungen könnten das Alter der Marquis bestätigen, sprach die menschliche Natur nicht dagegen. Von welchem Zeitalter auch spricht, man trifft selten auf einen Irrtum. Erwähnt sehr zurückliegend Daten am rechten Ort und spielt sich dabei keineswegs auf. Ist ein seltener, überraschender Mann, und was ihm Spaß macht, halt der Kritik stand mit grosser Überredungsgabe verbindet in Ungewohnlichkeit und das umfassend Gedächtnis, obgleich es ortlich beschränkt ist. Behauptet, weil man die Kunstgalerie zu haben, Bühnen zusammen und den schlangen Sinn für Musik und Gesang beizubringen. De bides auf feststehenden Tatsachen beruht, gibt es der Eigenart de Marquis kein anderes Geprige als das der Neuheit, die oft anderen anerkannten Vorzugen vorsieht. Ich habe einen sehr fesselnden Brief abgeschrieben, den mir 1773 aus Mantua sendt. Schreiben von St. Germain und Lammergich sagen, wild man, im Hog, als ich dort verhaftet wurde 62. Bever ich meinen degen abgab, bestand ich darauf, free, den Französischen Bach after bei den Generalstaten, zu sprechen. Ich wurde in meinem Wagen hingebracht, in Begleitung de Offiziers, der mich zu bewachen hat. Der Gesant empfing mich, alsober überrascht sei, mich zu sehen, bald aber gebot dem Wachter, sich zurückzuziehen und vor allem den Herren Bürgermeistern zu melden, dass ich die Protection de Königsbesitz und so mit unter dem Schutz seiner Majestat stand, solange ich in Holland bleib. Ich glaubt, dem Offizier ihnen Diamanten von Reinstem Wasser und von, wenn ich so sagen darf, ungewohnlichem Karat anbieten zu sollen, aber lehnt inab, und de allmeinzierden fruchtlos bleib, zerschlug ich den Stein mit einem großen Hammer in Murier Stuck, die Lakien zu ihrem Profit auflesen. Der Verlust de Diamanten, der in Brasilien und im Reich de Mogul als solcher anerkannt worden, war mir ins nicht gleichgültig, zumal sein Herstellung mir unendlich Mühe gekostet hat. Graf Zauber, der Kammerherr de Verstorbenen Kaisers 63, ein unvergesslicher Fürst durch seine erhabenen Eigenschaften wie durch den Schutz, den den Kunsten gewahrt, hat Diamanten mit mir gemacht 64. Prinz T. Hat vor etwa 6 Jahren einen von mir hergestellten für 5500 Louis d'Ors gekauft und in den mit 1000 Dukaten einen reichen Narren verkauft. Man muss in der Tat ein König oder ein Narr sein, sagte der Graf von Bar, für einen Diamanten erheblich Summen aussig ben.
De die Naren im Schachspiel 65 Übrigens den Konigen am nächsten stehen, so verletzt das Griechisch Sprichwort, Beta Alpha Sigma Iota Lambda Epsilon Nu Omicron, Konig oder Essel, und das Endir, Aut Regem Aut Fatuum Nasi Portet 66 Kanan Mens Chen. Frau von S. Hat ihnen vom gleichen blaulichen Wasser und ebenso schlecht geschnitten wie Jener, in der Fassung sah wie ein großer Bomisker Stein mit Madame Schliff aus nun, mein Herr, ein Mann wie ich ist bei der Wahl seiner Mittel sehr oft in Verlegenheit, und wenn es zutrifft, dass die Narren oder die König die Einzigen sind, denen man ihnen großen Diamanten anbieten kann, so werde ich die Abelnung de Offis, das Unrecht war ganz auf meiner Seite. Übrigens ist der Mensch geneigt, bei den Kunstfertigkeiten oft gewisse Leistungen, die allen auf Rechnung de Künstlers kommen, der Natur zuzuschreiben. Ein Pot, ein Markgraf, ein Ruel 67 Wirkenden von ihrem Dreyfus, das niemand Diamanten gemacht hat, weil sie die Gründe nicht kennen, die dem Gelingen entgegen stehen. Wenn alle dies Herren, ihr Saal ist groß, die Menschen mehr studieren wollten als die Bücher, so werden sie bei ihnen Geheimnis entdecken, die sie in der goldenen Kette Homers und dem großen und kleinen Albertus, in dem geheimnisreichen Band Picatrix 68 nicht finden. Die großen Entdeckungen werden nur dem Zuteil, der Rest. Ich werd die Entdeckung des Schmolzens der Edelstein der Zweiten Reis nach Indien, die ich 1755 mit dem Oberst Clive 69 unter dem Befehl de Vice-Admirals Watson 70 macht. Auf meiner ersten Fahrt hat ich nur sehr geringe Kenntnisse über dies wunderbar Geheimnis erworben. Alle meine Versuche in Wien, in Paris, in London galten nur als Proben, den Stein der Weisen zu finden, war mir in der genannten Zeit bescheiden. Max Joseph Graf v. Lammergstick von Maaus Guten Grunden gab ich mich bei dem Geschwader nur als Graf C. Zaus Uberl, wo wir landeten, genossich die gleichen Auszeichnungen wie der Admiral. Ohne mich nach meinem Vaterland zu fragen, erzählt der Nabob von Bobomir nur von England. Ich ansin mich, mit welchem Vernugen meiner Beschreibung vom Pferderennen zu Newmarket zuhört. Ich erzählt ihm, dass ein Pferd namens Eclipse schneller als der Wind, und ich lag nicht, denn angenommen, dass dies Pferd in einer Minute in Englisk Mile lief, dh 82,5 Fuss in der Sekund, kennt man, selbst wenn es diesen rasenden Lauf nur ein bis 2 Minuten ausschielt, ohne Gefahr begründeten Widerspruchs behaupten, dass ein solches Pferd vor dem Wind herlief, denn dessen Großgeschwindigkeit beträgt 85 Fuss im freien Raum, und ein Schiff, das auch nur ein Drittel seines Anpralls ausschielt, wurde 6, Französisch, Meilen in der Stunde vorwärts getrieben worden, was der größten bekannten Verkehrsgeschwindigkeit entspricht. Der Nabob schlug mir vor, meinen Sohn, den ich mit that, deja lassen. Nannt in seinen Lord Butte 71, nach dem Muster seiner Hoflinge, die samtlich Englisk Namen trugen. Dieser Nabob hat unter seinen Kindern einen Prinzen von Wales, einen Herzog von Gloucester, einen Herzog von Cumberland us. Als Watson in Besucht, erkundigt sich nach dem Befinden de Königs George, und als 4, das dieser einen Sohn verloren hat 72, rief Surfsend aus, auch ich hab meinen Prinzen von Wales verloren, der Marquis Belmar ihn gab, die Herr von Belmar alien besitzt und die in den Familien gelernt und gepflegt zu werden verdient, ist, mit beiden Handen zugleich zu schreiben. Ich diktiert ihm etwas 20 Vers aus Zahir 73, die auf zwei Blattern Papier in dens Elben Schrift zugleich schrieb. Ich tauch nicht viel,
Sag die Erziehung aber sie werden zugeben, dass ich meinen Sekretar ganz umsonst erne. Die Fortschritt in den Kunstfertigkeiten sind langsam, man beginnt mit Versuchen und Gelangliches zu einem festen System am Schlussberichtigt Lammerg die Angebieder in Florenz erschienenden Zeitung Le Notizie del Mondo, die im Juli 1770 unter der Rubrik Nachrichten aus der Welt die Mitteilung gebracht hat, Tunis, Juli 1770. Der Kaiserliche Kammerherr Graf Maximilian Lammerg hat der Insel Korsika einen Besuch abgestattet, verschieden Forschungen anzustellen. Wollt hier seit Ende Juni in Gesellschaft der Herren von St. Germain, der in Europa wegen seiner umfassenden politischen und philosophischen Kenntnisse berühmt ist 74. Lammerg dementiert dies Nachricht mit dem Hinweis, das in die Zeitung zum Reichsgeführten St. Germains in Afrika mische, zu einer Zeit, wo Herr von Belmar aus Genua einen Freund in Livorno schrieb, wohl noch wen gehen, den Prinzen Ferdinand von Lobkowitz 75 Wiedersehen, dessen Bekanntschaft 1745 in London gemacht hat schreiben de Grafen Lammergen Opie 76 Herr von St. Germain hat ziemlich lang in Paris gelet und das allgemeine Gespräch gebildet. Behauptet tatsächlich, wir 100 Jahr alt zu sein. Ich war sehr gespannt, in zu sehen. Eines Tages traf ich in Bader verstorbenen Prinzessin von Talmand. Ich folgt ihm auf den Zahn und hort ihm aufmerksam zu. Skien mir sehr kenntnisreich und sehr unterhaltend. Abends erzählt ich von der zufälligen Begegnung in einem Haus, wo ich zur Nacht speist. Ich sagte, ich hat den berühmten Grafen von St. Germain gesehen. Man fragte mich, ob wirklich 400 Jahre alt sei, wie behaupt. Ich entgegnet kalt, ich glaube, übertreibt. Sieht nicht alter als 200 Jahre im Übrigen empfiehlt sich dieser berühmte Abenturer, der ihnen guten Teil seines Lebens mit der Leichtgläubigkeit der Menschen gespielt zu haben scheint, durch seine Kenntnisse und Talent. Die Eigenartigkeit ist durchaus nicht sein einziger Vorzug, man tat ihm unrecht mit der Annahme, dass sein Ruffner darauf beruht. Seine Reisen und Forschungen werden eigenartiges und nützliches Material für einen Schriftsteller liefern, darüber sicher Nachrichten verfügt aus Lammergs kritischen, moralischen und politischen Briefen 77 Cagliostro 78 ist undurchdringlich und ebenso eigenartig wie der Graf von St. Germain, dessen Schüler sensal, wenn auch seinem Meister und Talenten und Genie weit nachsteht. Dieser Verdunk sein berühmt seinem Wissen, jener Verdunkt sie dem Glück und dem Rankespiel, Mundus Volt Discipi 79. Epigramm de Grafen Lammerg auf St. Germain 300 Jahr bin ich für die Welt. 200 Zahl ich für mein Freunde. Beim Trinken bin ich 50 Jahr alt. Bei ihrer sind es 25 bloß. Ich bin zwar nicht Fortunas Feind in allem, doch macht sie mich zu ihrem Spielball nicht, ich selber wars, der stets mit ihr gespielt. Grabschrift St. Germains auf den Grafen Lammerg 81 einen Weltmann trauer, braver Bürger, der Gottsfreund, Freund von Gesetz und Recht, de Kaisers Freund und auch de nächsten war. Lammerg starb arm, doch unverdienstlich nicht. Ward satt, licht zur Dummheit licht zu bringen, doch das Schicksal war gerecht, der Nachwelt wird seinen Touren nehmen, den Siechen Leib den Würmern, und sen Hurst dem Vaterland, der Freundschaft sein Ziel, den Musen aber seinen hohen Geist. Zur Kritik Lammergs der Brandenburgisch Forscher Moisen schreibt im Anschluss an Lammerg in seinen Beiträgen zur Geschichte der Wissenschaften in der Mark Brandenburg, S. 22,
Berlin und Leipzig 1783. So hat auch in unseren Tagen der berühmte Marquis Belmar oder Graf St. Germain von der außerordentlichen Kraft ein solchen Verjüngungsbalsams in grosser Verung durch einen apostolischen Kammerherrn bekannt werden lassen. In alte Dame hat sich so stark damit gerieben und sie sich in kurzer Zeit in den Zustand eines Embryons versetzt, und man kann sich vorstellen, wie kunstlich und beschwerlich es dem Herrn Graf geworden, wenn sie wieder zur Welt bringen und aufpapeln müssen. Aus den Denkwürdigkeiten der Grafin Genlis 82 ich komme nun zu einer seltsamen Persönlichkeit, die ich langer als ein halbes Jahr fast talig gesehen habe. Das war der Berühmtschwindler Graf St. Germain. Sah damals höchstens wie ein 45-jähriger aus, aber nach dem Zunes von Lutten, die in 30 bis 35 Jahr vorher gesehen, war sicherlich weit alter. War nicht ganz mittelgroß, gut gewachsen und hat einen sehr leichten Gang. Seine Haare waren schwarz, sein Ot stark gebrannt, sein Gesicht saß druck sehr geistreich, sein Zug ziemlich regelmäßig. Sprach fließend Französisch, ohne ein Spur von Akzent, ebenso Englisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. War ein hervorragender Musiker, begleitet auf dem Klavier aus dem Kopfe als, was man sang, und mit solcher Vollendung, das viele durch 83 darüber erst war, ebenso über sein Proletieren. War ein guter Physikaliker und ein großer Chemiker. Mein Vater, der das Wohl beurteilen bewundert seine Kenntnisse auf diesem Gebiet sehr. Malte auch in Ol, freilich nicht hervorragend, aber doch net. Hat ein Geheimverfahren für wirklich Prachtvollfarben, durch das seine Bilder hervorragend ausfielen. Malte im Stil der Historien Malere, seine Frauengestalten waren stets mit Juwelen geschmückt. Für dies Schmuckstück benutzt seine Farben, und seine Smaragd, Sapphire, Rubinen usw. Hatten wirklich die Looketkraft, den Widerschein und Glanz der wirklichen Stein. Latour, van Lueti voor und Antier Maler besichtigten seine Gemälde und bewunderten aufs Hochgezeichnet den erstaunlichen Kunstgriff dieser Looketenden Farben, die allerdings den Nachteil hatten, die Gesichter Oculusken und ihr Naturwaret durch ihr Überraschend Tosgung zu zerstören. Aber für die Ornamentalmalere hatten die seltsamen Farben von großem Nutzen sein können, hat St. Germain das Verfahren nicht geheim gehalten. Im Gespräch war belaurend und unterhaltend. War vielgerist und beherrscht die wahre Geschichte mit erstaunlicher Kenntnis der Einzelheiten. Man sagte der, sprach von langst verstorbenen Personen, als hat mit ihnen gelet. Aber ich habe dergleichen aus seinem Mund nie gehört. Sagt die besten Grundsätze, erfüllt Wissenschaft alle äußeren Pflichten der Religion, war sehr wohltätig und, wie allgemein zugeban wurde, von größter Sittenreinheit. Kurs, in seinem Benehmen wie in seinen Reden war ausgesetzt und moralisch. Dieser Mann erschien außergewöhnlich durch sein Talent, sein umfassenden Kenntnisse und als, was Persönlichkeit Wirtschaftswissen, Vornamens, Gesetzeswissen, Laut Wandel, Wohlstand und Wohltätigkeit. Trotzdem war ein Schwindler oder doch ein halber Narr, der sich maßloses auf sein paar besonderen Geheimmittel einbildet, die ihm in kraftig Gesundheit und ein langeres Leben als das der durchschnittster Menschen Wirtschaft hatten. Ich bin überzeugt, und mein Vater glaubt es fest, dass St. Germain, der damals höchstens 45 Jahre alt gewesen, mindestens 90 alt war. Trieb der Mensch nicht Missbrauch mit allem, so wurde instmain nach zu höheren Jahren kommen, Beispiel dafür sind vorhanden.
Ohne unser Leidenschaffen und unser Unmäßigkeit werden wir 100 Jahr alt werden und bei sehr hohem Alter 150 bis 160 Jahr. Dann stand man mit 90 Jahren in der Kraft eines 40 bis 50-Jährigen. So mit hat meine über St. Germain nix ungerames, voraus gesetzt, das mit Hilfe der Chemie die Bereitung eines Tranks oder einer Flüssigkeit gefunden hat, die seinem Temperament entsprach. Auch ohne den Stein der Weisen zu glauben, könnt man annehmen, dass damals viel alter war, als ich hier voraussetze. In den ersten 4 Monaten unseres vertrauten Umgangs tat Herr von St. Germain kein Maßlos Äußerung, ja nicht mal ein ungewöhnlich. In seinem Wesen lag etwas so gesetzt und ich tens Words, das mein Mutter in gar nicht über die Seltsamkeiten, die man von ihm behauptet, zu fragen wagte. Eins abends jedoch, als mich beim Vortrag mehrerer italienischen Arien nach dem Gehör begleitet hat, sagte zu mir, ich werde in 4 bis 5 Jahren eine sehr schöne Stimme haben. Und wenn sie 17 bis 18 Jahr alt sind, setzend hinzu, werden sie dann nicht gern in diesem Alter bleiben, wenigstens für ein langreihe von Jahren, ich wäre entzückt darüber, entgegnet ich. Wohlan, für tiefernst fort, das verspreche ich Ihnen und so verching auf den Juber. Frau von Genliestein Druck von Henry Meyer dies paar Wörter mutigten mein Mutter, in Kurs darauf zu fragen, ob wirklich aus Deutschland stamm. Diskutelt Geheimnis weil den Kopf und Versat St. mit einem tiefen Surfser, als, was ich Ihnen über mein Herkunft sagen kann, ist, dass ich mit 7 Jahren in Begleitung meines Gewinne durch die Walder und das auf meinen Kopf ein Preis gesetzt war, bei diesen Worten schittert ich, denn die Ehrlichkeit dieser großen Offenbarung stand für mich außer Zweifel. Am Tage vor meiner Flucht, für St. Germain fort, befestigt mein Mutter, die ich nicht wiedersehen sollte, ihr Bild in meinem Arm Gott, rief ich aus bei diesem Ausrufblick St. Germain Machen und Ski Angerereit, weil mein Augen Waller drinnen sah. Ich will es Ihnen sagen, sagte Damit schlug seinen Armel Zurich und zeigt ein Armband mit Schöner E-Mail Malere, das ein Bildskone Frau darstellt. Ich betrachtet es mit tiefer Bewegung. St. Germain sagte nix weiter und ging auf ein anderes Thema über. Als fort war, sich mein Mutter zu meinem großen Kummer über seine Achtung und seine Konigen Mutter lustig, denn der Preis, der mit 7 Jahren auf seinen Kopf gesetzt war, die Flucht in die Walder mit seinem Gouverneur ließen durchblicken, dass der Sohn eines entthronten Herrschers war. Ich glaubten diesen Königsroman und wollt daran glauben, so dass die Scherz meiner Mutter mich sehr verdrossen. Seit Tage sagte St. Germain nix bemerkenswerts mehr in dieser Hinsicht, sprach nur noch von Musik, Kunst und Merkwürdigkeiten, die auf seinen Reisen gesehen. Bracht mir jedsmal ausgezeichnet Bonbons in Fruchtform mit, die wie versichert, selbst gemacht hat. Von allen seinen Talenten war mir dies nicht das unliebsame. Gab mir auch ein sehr merkwürdig Bonbonniere, deren Deckel entfertigt hat. Die Schachtel war aus schwarzem Perlmutter und sehr groß. Der Deckel war mit einem white Kleinerinnenkat versiert. Stellt man die Schachtel eines für und nam sie gleich darauf wieder fort, so sah man den Akkat nicht mehr, sondern an seiner Stelle ein hübscher Miniatur, die ein Schäferin mit einem Blumenkorb darstellt. Dies Figur bleibt so lang, bis die Schachtel wieder erwärmt wurde, dann erscheint der Akkat wieder und verdeckt die Darstellung. Das war ein Reisensmittel, ein Bild zu verbergen. Ich habe seitdem eine Zusammensetzung entdeckt,
MIT der ich alle möglichen Stein, selbst durchsichtigkeit, Toskend endlich nachkommen. Durch diese Erfindung habe ich den Kunstgriff von St. Germains Schachtel erraten. MIT meinen Erinnerungen über den seltsamen Mann ausschließen, muss ich sagen, dass ich 15 bis 16 Jahre später durch Reis durch Siena in Italien erfuhr, dass in dieser Stadt wohnt und das man in nicht für alter als 50 Jahre hielt. 16 bis 17 Jahre darauf, als ich in Holstein war, hort ich vom Prinzen von Hessen, dem Schwager de Königs von Dänemark und Schwiegervater de Regierenden, Kronprinzen 85, das St. Germain ein halbes Jahr vor meiner Reise nach Holstein bei ihm gesterben sei. Der Prinz ging auf alle meine Fragen über den berühmten Mann ein. Wie mir sagte, sa zur Zeit senst tods weder alt noch gebrechlich aus, nerskien von einer unbezwinglichen Trubsel verzerreit. Der Prinz hat ihm in seinem Schloss in Wohnung angewiesen und macht mit ihm chemisch Experiment. St. Germain war nicht als armer Mann zu ihm gekommen, doch ohne Begliatung und ohne glanzendes Auftreten. Bis nach Murier schon Diamanten. Starben aus Ehren, und war unter sich furchtbarer Todesangst. Selbst sein Verstand war getraubt. Zwei Monate vor seinem Tod war ganz geistes gestört. Als in ihm Tutet auf ein Gequälztwissen hin, das sen Inners in Ungeheuren Aufruhr verzet seint. Dies Erzählung betrübt mich, ich hat noch immer viel für diesen seltsamen Mann übrig. Aus Grolis nachgelassenen Schriften 86 unter den Flüchtlingen, die Holland aufnimmt, gibt es Lut, deren fabelhafte Bentuer unaufklarbar sind und bleiben. Im Jahr 1758 kam aus Frankreich nach Utrecht eine Frau von 36 Jahren, die durch Tun, Wessen und Benehmen gut Erziehung, viel leicht vornehme Herkenfeet variet. Darin ändert sich nix in den 4 Jahren, die sie in einem Zimmer de Gasthofs, in dem ich wohnt, verbracht. Sie hat kein Bekannten und keinen Verkehr nach Auswärts, außer das sie Telgerlichen sehr anständig rond erhielt. Umsonst hat sie die besorgt Neugierde Worts erregt, der nach ihrem Vorkhen vergeblich sein Nachverskungen fortsetzend. Skien nach Waller Beundrung für die Frömmigkeit und unveranderlich Sanftmutterskenen Dame, die im Verdict hat, mit einem berühmten Abenturer in Verbindung zu stehen, dem sogenannten Graf en St. Germain, der in Holland glanzend auftrat, mit allen europäischen Heerschern in Briefwechsel zu stehen behauptet, sich ein Alter von 74 Jahren beilegt, obwohl erst ein 50er zu Senskien, und den Stein der Weisen zu besitzen vorgab. Seit 10 Jahren war die schon Dame von Utrecht nach Amsterdam übergesiedelt, und de Rond ausbleib, hat sie ihn Stell in einer alten Wohltätigkeitsanstalt der französischen Kirche erhalten. Sie bildet noch heute die Erbauung dieser Anstalt durch ihr Sanftmut und Frömmigkeit und alle Christlichen und menschlichen Tugenden. Hat ich Holland über Amsterdam Stadt über Utrecht verlassen, so hat ich durch Grundlich Nachverskungen viel leicht als herausgebracht, was von ihr zu erfahren war. Das Ergebnis meiner Nachverskungen über den Graf en St. Germain, dessen Geschicht mit der ihren Vernupfeed war, bilden folgend Einzelheiten, die ein Engländer seinen Landsluten im London Chronicle vom 5. Juni 1760 zum Bessen gegeben hat. Der Graf St. Germain hat Paris auf hoher Befehl verlassen und war nach London gegangen 87, wo die öffentlich Aufmerksamkeit bald erregt und sie so lang versellte, bis nach den nordischen Ländern spurlos verschwand. Nachfolgend die wörtliche Übersetzung Zeitungsartikels. Der London Chronicle vom 5. Juni 1760 Welch Gründe den Geheimnis vollen Fremdling hier hergeführt haben,
ist völlig unbekannt, ebenso weshalb der Hof solches Aufheben von ihm gemacht hat. Sein Ratselhafts-Leben und die seltsamen Dinge, die von ihm erzählt wurden, geben seinen gewöhnlichsten Handlungen, deren Schauplatz ganz Europa ist, etwas Besonderes. Die Ehrenvollen Titel, mit denen sich schmückt, verdammt weder seiner Geburt noch irgendwelcher Verständigunst. Selbst sein Name ist ein Geheimnis, das bei seinem Tod noch mehr Verwunderung erregen wird als alle wunderbaren Ereignisse seines Lebens. Sein jetziger Name ist Amen. Das Wort unbekannter, mit dem Mann in Bezeichnung, ist sehr schwach, die Bezeichnung Abenturer und Glücksritter Abergehen von niedrigen Voraussetzungen aus, die nicht seinem Wandel entsprechen. Sie treffen nur zu, wenn man damit ihnen manch macht fast sagen, ihnen vornehmen man bezeichnet, der viel ausgibt und von jemandem abhängt, dessen Einzelheiten unbekannt sind, der aber die der Goner verschmäht, und dem von keinem Menschen und nirgendwo nachgesagt werden kann, das in Benachteiligt hat. Unsere Kenntnis über sein Vaterland ist ebenso gering wie über sein Herkunft. Die Juichtesen Vermutungen vollen die Lücken aus, und auf dieser Grundlage hat niedrige Gesinnung, die überall etwas Schlechtes annimmt und sieht, Geschichten erfunden, die ebenso lächerlich wie für ihren Helden enteren sind. Es wäre aber recht und billig, mit dem Urteil zurückzuhalten, bevor man in Kant, und Menschenpflicht wäre dies widersinnigen, haltlosen Geschichten nicht kritiklos hinzunehmen. Beschränkt man sich auf das, was bekannt ist, so erscheint nur als ein Unbekannter, dem niemand etwas vorzuwerfen hat und dem Mittel unbekannten Ursprungs zur Verfügung stehen, in dieser Weise Zeit Zeit aufzutreten. Vor Jahren taucht in England auf 88. Seitdem hat die größten europäischen Hof mit dem glanzenden Gefalch eines vornehmen Fremden besucht. Gil Blas Meister 89 hat stets Geld, ohne das man wasseint, woer. Das trifft auch auf unseren Unbekannten zu. Sein Wandel ist unter den heikelsten Umständen beobachtet und verfolgt worden, und hat sich als harmlos und geregelt erwiesen. Zwischen dem Roman Helden und dem unseren Bestetner der Unterschied, das alles Einschätze in winzigem Umfang von unbekannter Form mit sich zu vereint. Man kennt den Vergleich mit der Pfeile der Alchimisten sehen, die Grundstoff enthält, mit denen sie alle ihre Operationen vornehmen. Nie hat man vor seiner Haster Tonnen vol Silber abladen sehen, deren durch begerfied hat, ein so großes Haus zu fahren. Geschickt erfass die Liebelingsneigung jeder Nation, bei der sich siegt, dadurch hat sich überall ansehend und angenehm zu machen Jews. Bei seiner ersten Reise nach England fand in gross Vorliebe für Musik vor und entzucht uns durch sein Geigenspiel. Sein Begabung für dies Instrument ist so hervorragend, dass man mit einem unserer Dichter sagen kennt, mit der Violin in der Hand geboren. Italien fand in seinen Virtuosen ebenbürtig, ebenso seinen Feinsten Kennern der alten und neueren Kunst. Deutschland stellt ihn auf die Gleichstufe mit seinen Jetessen Chemikern. Bei seinen umfangreichen und mannigfaltigen Kenntnissen bildet es ihn besondere Empfehlung, dass sich niemals mit einer anderen Kunst beschäftigt zu haben als Ebender, in der hervorragen wollt. So trat in der Musik als Ausübender Künstler wie als Komponist stets mit der gleichen Virtuosität und dem gleichen Erfolg auf, und sein Unterhaltung dreht sich stets dies Kunst, der tausend bildlich Ausdruck entlehnt. Aus Deutschland bracht nach Frankreich den Ruf eines perfekten Alchimisten mit, der den Stein der Weisen und die Universalmedizin Basis. Salt Gold machen kann, in Behauptung,
die sen Glanzendes auftreten und sein Ausgaben sie riecht Fertigenskinen. Die Sachkam selbst dem Minister zuaren, der Lacheln sagte, verdi schon herauskriegen, aus welcher mein sen Gold bezog. Doch Vergeben stellt die Gena Essen nach Verschungen über das Papiergeld und die Wechselbriefen, in denen Gen mein erblicht. Waren diesers Wajarigen nach Verschungen let Saint Germain wie gewohnlich, bezold überall in klingender Mons, ohne das man entdecken könnt, das ein Wechselbrief für in nach Frankreich gelangt wär. Dagerch werden die Gericht bestart, RSEI im Besitz des der Weisen, und man schrieb nun auch ein Allheilmittel, selbst ein Elixier gegen das Altwerden und sein Folgen zu. Ein Vorname dem Wold die Probe machen. Als Gefallsuchtige Frau sa siemit Schmerz, das die Zug zu entstellen begannen. Jet zu dem Fremdling und sagt, Herr Graf, was ich Ihnen sagen würde, word Ihnen vielleicht etwas wunderlich erschienen. Aber sind die Gefalligkeit selbst, darum Zursach. Wie man sagt, besitzen noch etwas Besseres als das Geheimnis, Gold zu machen, die Gabe, die Gebrechen de Alters zu heilen, innen vors bugen. Noch bin ich von innen verschont, doch die Jahrgehen hin, und ich mocht nicht worden, bis ich es notig have. Reden frei heraus, besitzen des Art Medizin? Wallen mir geben, und unter welchen Bedingungen, der unbekannt halt sich in Geheimnis weil Zurückhaltung und sagt die nur, solch Geheimnisbasis, vermit das Mandavan vier. Das weiß ich wohl, entgegnet die Fragerin und Versprachen Geheimhaltung. De sagt zu, und am nächsten Tage bringt ein Flaschchen von 4 bis 5 Löffeln Inhalt und verordnet von diesem Elixier zen Tropfen beim ersten Mond Virtel und beim Valmond zu nehmen. Das Mittel sei ganz harmlos, aber äußerst kostbar, und wenn es verjudet werde, ließ es sich vielleicht nicht erneuern. Die Dame schloss das Flaschchen in Gegenwart ihrer Kammerfrauen ein. Seis nun, ihre Schwachheit zu verbergen oder die Neugier ihrer Kammerfrauen abzulenken, sagte ihnen, sei ein Kollegmittel. Am selben Abend bekommt die erste Kammerfrau heftiges Leibschneiden. Sie jetten das Flaschchen, öffnet halt in die Nase, kostet und sei den Geschmack ebenso kostlich findet wie den Duft, trinkt aus das Mittel wird ebenso rasch wie sicher. Die Flüssigkeit war Wasserhell. Ihren Diebstahl zu verbergen, fühlt sie das Flaschchen mit gewöhnlichem Wasser, in der Hoffnung, dass ihr Herren nicht so bald Gebrauch davon machen würde, dann sinkt sie in tiefen Schlaf. Gegen Morgen kommt ihr Herren nach Haus, jet in ihr Zimmer, ruft ihr Kammerfrauen zum Auskleiden und blickt die das Flaschchen ausgetrunken hat. Was machen sie hier bei mir, fragt sie. Woher kommen sie, die gefragte macht statt jetter Antwort in tief Verbugung. Nun, was wollen sie hier, verreit die Herren argerlich fort. Ich habe sie nicht bestellt. Gehen sie fort die Natage beendelt mich ungewöhnlich streng, versetzt die Gescholten. Ich habe nie mein Pflicht versäumt. Leider war ich ingeschlafen, aber ist das etwas so schlims, wollen sie mir was vormachen, entgegnet die Dame. Ich kann sie nicht und have sie noch nie gesehen. Ich have kein so Jungsding in meinem Dienst damit klingelt sie und ruft nach Rat gond, so hieß die Kammerfrau, die das Flaschchen ausgetrunken hat. Aber hier bin ich gnädige Frau, ruft sie aus erkennen sie mich nicht mehr,
Sie Blicht in den Spiegel und sieht zu ihrer größten Überraschung, dass sie wie ein 16-jähriges Mädchen aussieht, obwohl sie 45 Jahre alt ist. Ganz Frankreich hat bei diesem seltsamen Ereignis ein Wunder ausgeschrien. Aber der Fremd war verschwunden, und die unglücklich Dame sah sich diese verdammt, eine alte Frau zu werden. So erzählt man sich die Geschichte in Paris und wird sie wohl noch mehr Menschen alter erzählen. Hat der Inhalt de Flaschens die 45-jährige zur 16-jährigen gemacht? War dies Metamorphose nicht von dem Grafen ins Werk gesetzt? Ich vermage es nicht zu entscheiden wagt man die Einzelheiten, wie sie London Chronicle angibt, so wird man sie nicht Saul als Nachrichten über den Grafen Saint Germain, als vielmehr als Nachrichten von ihm ansehen, die der englischen Zeitung mitgeteilt hat, Nachverskungen zu vertellen und die für sein Roll notige Illusion aufrecht zu erhalten. Dies Roll war zweifellos die eines Spions in hoherem Auftrag, dem sein Auftraggeber die Mittel geben, durch sein glanzendes Auftreten und sein hohen Ausgaben zu imponieren, wo sie dann noch die großen Talent de Graf entreten, die alle zusammengenommen das ausmachten, was die Italiener un gran verbonden. Herr de Elependaneken hat sich im Waren seines Aufenthalts in Frankreich angeschlossen und sich seine sehr ausgedienten metallurgischen Kenntnisse zunutze gemacht, die bisher unbekannten Bergwerke in der unteren Bretagne auszubeuten. Ders Elbe-Daneken wollt den Grafen von Saint Germain in einem gut aussehenden Mann wiedererkennen, der seit Lebensumzuchthos von Brest in Gekkerkurt war, weil bei zur Zeit de Attentats 90 auf den Königin Schrift geschrieben hat, der Rentwigen auf Befehl de Ministers lebenslänglich in Gekkerkurt wurde, ein Befehl, den sein Nachfolger bestätigt oder nicht widerrufen haben. Dieser Mann, den ich 1776 in dem genannten Zuchthos sah, war von guter Figur, imponierendem Äußern und ehrwürdigem Alter. Seines Stiessen in der Saal des Zuchthoses. Bekommen Essen vom Tisk des Zuchthos Directors, Jingtalik zur Messe, Kommunisiert jeden Sonntag und nannt sich Ludwig von Bourbon. Die Fürsten und Minister, die seitdem nach Brest kamen, haben in dort gesehen und gesprochen. In den Denkwürdigkeiten zur Geschichte dieses Jahrhunderts wird als Doppelgänger de mans mit der Eisernen Mask 91 das Dahin. Drei Jahr nach der Niederschrift divorced die Händen sagte mir ein Holländer, ESSEI in Holland bekannt, dass der Graf Saint Germain der Sohn einer zu Anfang dieses Jahrhunderts nach Bayonne geflüchteten Fürstin 92 und 1 Juden aus Bordeaux sei. Bei der Rückkehr in die Heimat wurde sie von einem Großwerdenträger de Hofsiersgemals mit einer Ansprache vorgestellt, die de Lobes von ihr Wahl war. Der Marchese del Carpio, der mit ihrem Empfang betraut war, trat auf den Redner zu, und Stadtjeder Antwort sagte ihm lies ins Ohr, ist sie in anderen Umstanden. Anekdoten König Friedrich der Gross Lied nach der Überlieferung seines Kammerhusaren Schöning 93 folgend Anekdote zu erzählen, der bekannt Graf Saint Germain gab vor, dass über 2000 Jahr alt sei und sich unter anderem viel im gelobten Land aufgehalten have. Sie müssen also Herrn Jesus Christus gesehen haben, frug in Gemmend. Ich have in Walgekannt. Man kann sehr gut mit ihm auskommen. Aber seit der Geschichte mit dem Tempel hat ich in aus den Augen verloren. Dieser want sich daraufhin Saint Germains bedienten, zu sehen, ob der auch so gut wie sein Herr Lugenkant, ist es denn wahr, lieber Freund, dass ihr Herr so alt ist. Mein Herr, das kann ich Ihnen nicht sagen, denn ich bin erst 300 Jahr in seinen Diensten. To der Französische Geschäftsträger in Petersburg, Chevalier Corberon, erzählt in seinen Aufzeichnungen 94 unter dem 30.
Mars 1776 von einer Unterhaltung mit einem Kaufmann Pictet aus Genf, die Ried kam auf den Grafen von Saint-Germain, den Pictet Kant. Hat den Juber seine Familie erzählt, ebenso dem Marquis du Gouffier 95 über die Seine. Pictet halt in einen großen Chemiker und glaubt, dass ein Geheimmittel besitzt, einen Fleck Diamanten Tadelos zu machen. Und war glaubt das, weil Pictet's Schwiegervater, der Steinschleifer Magnen, alle Diamanten mit irgendwelchen Fehlern beisetlegt und sagte, dies geschehe für den Grafen Saint-Germain 3 Graf Landorf, 1727-1811, der Ehemalige Kammerherr der Gemahlin Friedrichs de Grossen 96, berichtet im Februar 1776 über ihn Unterredung mit dem Malteser Ritter, Graf Sagramaso, der Gesandter in Warschau war, hat den berechtigten Grafen Saint-Germain sehr gut gekannt, der sich verwig ausgibt. Und mir von ihm die folgende Anekdote erzählt, bei einer Aufführung des Trauerspiels Mariam 97 erklärt sei doppelt de Vangerereit, de des Lebenswürdig Fürsten sehr gut gekannt have. Ihn anwesend Dame, die in Verlegenheit setzen wollt, nam darauf das Wort und sagte zu ihm, dann haben sie auch wohl unseren Herrn Jesus Christus gekannt. Ob ich ihn gekannt have, erweitert so gut, dass ich ihm sagte, als ihn geschickt im Tempel hat, lieber Freund, das kann nicht gut enden. For Madame Campen, Kammerfrau der Königin Marie Antoinette, berichtet in den Anekdoten über die Regierung Ludwigs 1598 von einer Frau von Marquis, sie behielt im hochsten Alter das Consent Haar. Angeblich hat der berechtigt Graf Saint-Germain, der Hof Ludwigs 15. Als hochberühmter Alchemist auftrat, ein Elixier gegen das die Haare erhielt und sie vor dem Ergrauen bewahrt wie der Weimarisch Legationsrat Friedrich Johann Justin Berduch, 1747-1822, erzählt in seiner Verduchungderschrift, Cagliostro in Warschau, S28 Anmerkung, Strasbourg 1786, vom Grafen Saint-Germain, sen sogenannter Kammerdiener war ihm heimlich durchgegangen und hat ihm das Rezept zu seinem Wunderpulver gestohlen. Man bringt ihm die Nachricht, dass der Kerl sich irgendwo etabliert have und damit kurieren wohl, und sagt ihm, es muss ihm durch hochst unangenehm sen Arcanum auf dies Art gemissbraucht zu sehen. Nix weniger, antwortet Saint-Germain darauf, ich würde machen, das in de Kerls Handen nicht word, 6 Graf Mirabeau, 1749-1791, der berühmt französisch Schriftsteller und Politiker, schreibt in seinem Werke de la Monarchie Prussienne zu Frederick Le Grand, BD 5, S69, London 1788 Saint-Germain, der von einem Grafen Lammerg in seinem Tagebuch eines Weltkins angekündigt worden war 99, hat Jahrtausend gelet. Hat ihnen entdeckt, vor dem alle Krankheiten verschwunden. Macht im Handumdrehen Faust groß Diamanten. Schloss sich engen den Prinzen Karl von Hessen und Verges, wie sein Vorgänger, nicht zu stirben. Elisabeth von Ansbach und Bayreuth, Lady Craven, Stick von Friedr. Will. Netling. Aus den Denkwertigkeiten der Lady Craven 100 ein anderer Wundermann war Saint-Germain, der Hof Ludwigs 15. Roll spielt und hier, wie auf seinen Reisen, von der Leichtgläubigkeit der Menschen vorteilsog. Der Graf von Lammerg 101 war sen Johannes Joassen und hat in feierlich verkündet. Dieser Graf von Saint-Germain hat mehrere tausend Jahrgelet und mit den ausgezeichnetsten historischen Personen aller Jahrhundert genauen Umgang gepflegen, denn war im Besitz eines Ts,
Der alle Krankheiten Vertrieb und Einwars gegen den Tod war. Nur zu seiner Unterhaltung macht Diamanten von unermesslicher Groß. Als ein unsterblicher Name nie lieblich Nahrung zu sich. Wenn bei den großen zur Tafel geladen werden, bereitet kein Brot, kein Fleisch, set saint kein Glas in sein Lippen, sondern benugt sich, der Gesellschaft aus dem Schatz seiner tausendjährigen Erfahrung aller lehrreich Geschichten zu erzählen. Mit Kassar hat sich oft über die Mittel unterhalten, der in verfallgeratenen Römischen Republik durch monarchische Verfassung ein neues, frisches Leben zu geben. Kassar hat darüber ganz eigene Ideen gehabt, die durch Unterhaltungen mit den Druiden in Britannien 102 in ihm geächt wurden. Einer von diesen Druiden sei sogar Privatsekretär bei Kassar gewesen, und Saint Germain hat von ihm über den alten Zustand von Britannien viel Interessantes erfahren. Den Apostel Petrus hat der Graf sehr genagekent und ihm oft freundschaftlich geraten, seine Heftigkeit zu messigen. Johannes sei ein Schoolanker, hübscher Mann gewesen, von sanftem Charakter und etwas zum Mysticismus geneigt, have seine Schriften dem Saint Germain vor der Bekanntmachung mitgeteilt, der auch einige Dunkelstellen korrigiert have. Solch und like Geschichten erzählt der Graf mit der größten Ernsthaftigkeit, und gelehrt Manner hatten dabei eine selten Gelegenheit, seine historischen Kenntnisse zu bewundern. Gesellt sich zuletzt zu dem Prinzen Karl von Hessen, dem den Kopf verdreht. And aber wurde dieser unsterbliche Lebensmut und starb wie jeder andere gewöhnliche Mensch, und wie alles ein Vorgänger aufgetan haben. Aus den Erinnerungen der Marquise von Kricke 103 die Marquise von Erf 104 trägt immer fort nach dem Pulver zur Verwandlung von Kupfer in Gold und arbeitet Tag und Nacht, sich ein Lebenselixier herzustellen. Sie verließ ihr Laboratorium kaum noch und gewahrt nur wenigen Zutritt dazu. Ihr Verkehr beschränkt sich auf Adepten und Rosenkreuzer 105, Sie ging nur noch mitfen, retorten und Destillierkolben. Wir Jahrlang arbeitet Sie mit dem angeblichen Grafen von St. Germain und Kabbalah und dem Stein der Weisen, was ihr 100.000 Taler gekostet hat. Der Graf von St. Germain war ein Zeitgenosse Christi, de Kaisers Tiberius und de wir Fürsten Herods von Galiläa, von dem in dick Braunhaarstrani Basis. Kant Pontius Pilatus aus Jerusalem und aus Grenoble, seinem Spatieren Exil, aber dieser Mann war ein solcher Tropf, das vor bekannt worden der Evangelien nur in ungetlich Erinnerung an Christus hat. Einst Tages besucht ich Frau von Erf in Gesellschaft der Grafin von Brienne. Obwohl die Alchimisten kaum noch besuchen wurde die Torinferite beim Anblick meiner Livree geöffnet, und wir gingen hinauf. Man fahrt uns ohne Anmeldung zu ihr, wie es in diesem Geheimnis vollen Hausbrauch war, und wir fanden die Marquise war im Juli bei einem starken Kammenführer sitzend. Ihr gegenüber saß ein Mann, der wie zu Olems Zeiten gekleidet war. Auf dem Kopfe trug ein groß betressant Cap. Beim Erscheinen der Grafin nahm sie Wetterab, noch stand auf. Sie war derab sehr betroffen. Ich have gestern einen Brief von Herrn von Kricke Kanapels erhalten, sagte die Marquise von Erf zu mir. Klagt, dass in den Hundstagen im Artois Freier teilnehmen set Saint sie hinzu, ist offenbar nicht mehr klar im Kopfe bei Gott, rief der Herr Lot und Barsch, ich weiß, wo das kommt. Ich kannt den alten Kardinal de Kricke 106. Ich have in waren der ersten Tagen de Konzils von Trient 107 aufgesehen. Redet de nix als dumms Zug. Ich kann Ihnen versichern, dass vollig überspannt war.
Damals war Bischof von Renich Ariot, das ich Herrn von St. Germain vor mir hat, dessen Aufschneiderieren und die Geschichten, die Mandavan erzählt, mich stets geärgert hatten. Ich want mich mit offener, harmloser Minen in und sagte, sie Minen wall, Bischof von Nance, nein, Madame, Bischof von Ren in der Bretagne. Ich weiß sehr wall, was ich sage und von wem ich red, mein Herr, entgegnet ich etwas von oben herab und mit herausfordernder Lustigkeit, sie wissen offenbar nicht, mit wem sie reden Madame, rief mit Donners Tim und warf mir wütend Blick zu. Regen sie sich doch nicht auf, mein Herr, verzet Saint ich. Und da sie so vieles wissen, sagen sie mir doch gutigst, wie ich heiß unter anderem, rief im Ton eins Hierophanten, tragen sie ihnen Namen, dessen Wurzel Kufisch, Hebräisch und Samaritanisch ist, ihnen gesegneten, sie gaften Namen, aber blutbedeckt, sens Glanzes beraubt und Verderblich, ach, unterbrachig in mit Vorwurfsvaler, Verletzter Mein, ein Durchaus Kufisker und vor allem Verderblicher Name. Dem Verdi ich was nicht bis Timon, wie haben sie nur erraten, das sie Victoria heißt, fragt die in Frau von mit zortlich bewunderndem Blick. Es wär mir lieber Joassen, für ich etwas frostig fort, wenn der Herr uns gesagt hat, dass ich die Marquise von Krücki bin. Der Cardinal von Krücki, set Saint ich hinzu, ist nie etwas anderes Joassen als Bischof von Nantes und Amiens, Bischof von Tyrus und Patriarch von Alexandria. Auch das Bewort alt trifft auf in nicht zu, denn starb mit 45 Jahren an der Pest, und was das Dumsjug anlangt, das bei der ersten Tagung des Konzils von Trient im Jahr 1545 geradet haben soll, so darf man ihm keinen also schweren Vorwurf daraus machen, denn war damals erst 5 bis 6 Jahr alt, Madame, sie beleidigen mich, nein, mein Herr, ich gebe ihnen bloß ein Antwort, und ich beleidige sie so wenig damit wie die Wahrheit ich wet 10.000 Louis d'Ors mein. Herr, ich lieb vom Ertrag meiner Landgüter und have nicht 10.000 Louis d'Ors zu verwetten dan wet ich 100 Louis d'Ors lassen sees dabei bewenden, entgegnet ich ihm in gebieteriskem Ton, so dass sein Schwindeleien und Grobhitten heruntersklucken musseint. Nur Engländer oder Lakien können ihn dem mit ich wet. Ich wet, herausfordern. Und auch nur, wenn sie kein triftigen Gründe haben Frau von die ich dabei anblickt, skien mir lacherlich verwirrt. Sie bat mich, weder zu Haus noch sonst wo darüber zu reden, denn sie fürchtet sich vor dem Cardinal Fleury 108, der kein Freund der Schwindler war, und das versprach ich ihr gern. Die Falsch war, das die Turs Laboratoriums mir nur noch halb geöffnet wurde, und auch nur, wenn sie alien war. Der Baron von Bretuel hat als Minister des Königlichen Hauses 109 in den Archiven ausfindig gemacht, dass der angebliche Graf von St. Germain der Sohn eines Judisken Arts Strasbourg war und eigentlich Daniel Wolf hieß. War 1704 geboren, damals also 68 Jahre alt, warend sich als Mann von 1814 Jahren ausgab dankenem Lebenselixier, dessen Rezept angeblich einer ihm sehr geogenen Königin von Juda verdient. Mit 68 Jahren sah aus wie ein Mann in diesem Alter, der sich kraftiger Gesundheit erfreut. Hielt sich gerade und hat einen rasken Gang, sprach bestimmt und gut, wenn auch mit leichtem Elsasser Akzent. Sen Blick war fest, frech, sein Odweis und glanzend, sen weißes Haarval, sen Bart uppig, desgleichen die Augenbrauen.
Frau von Erftpflegt des Halbzeugsagen, gleich Gottvater 110. In Andier Kraftige Abwehr, die Viel von sich reden macht und recht amusant war, für Saint Germain durch den Grafen von Chastellos in einer Gesellschaft bei Herrn le Normand die Ideals 111. Saint Germain hat sich nach den Tischgassen erkundigt und sich besonders über Herrn von Chastellos Rat geholt, Bucher gelesen und sich schnell so auf sein Thema vorbereitet. Als der Graf von Chastellos gemeldet wurde, eilt auf in Zeu und fragte ihn, ob nicht ein Nachkommen de Marschalls von Chastellos 112 sei, der im 14. Jahrhundert Statthalter der Normandie war. Herr von Chastellos entgegnet, glaubt sen Nachkommen im 7. Grade zu sein. Erlochter Ahn war ein Held, verzet Saint Germain. Der König 113 bezahlt für in im Jahr 1418 2500 Livres Losgeld. Ich werde mich seit Lebens erinnern, dass ich in als Skirm Herren de Domkapitels und Arendum Herren der Kathedral von Auxerre im Cha sitzen sah. Zu dem Zweitrug ein Karamd über seinem Harnisch, ihnen Herrenmantel darüber und den Marschallstab von Frankreich in der Hand. Sein Ehrwürdige Mutter, Alex von Bourbon Montpellier 114, war die Lieblich nicht sens Vaters. Herr Graf, dieser Ehrwürdige Marschall, ihr Vorfer, war mein Bussenfreund, und seinen Altessen Sohn liet ich wie meinen Augapfel. Sie wissen? Sen altester Sohn, Johann 3. Von Beauvoir, Herr von Chastellos und Vicomte von Avalon, der die Tochter de Herren von Alnery geheiratet hat. Ich sehe sie vor mir und versichere Ihnen, sie war im Jahr 1493 in Reisen Frau. Der Jung Mann hat nur einen Fehler, war verschwenderisch wie ein Landsknecht, und wenn in ihren Waldern von Kalanges und Basern die hohen Baume abhalsen ließ, war sen vater wütend auf ihn. Der alte Marschall war neugierig. Ich ansen mich, eines Tages zu Ostern wollt sein Family und sein Lut weiter fassen lassen, weil in seiner Küche ein groß Mensch Fisk übrig geblieben war, die zur Fastenuchi hat fisken lassen verziehen sie verwechseln den Großvater mit dem Enkel, entgegnet Graf Chastellos mit Vornehmer Hofflichkeit und größter Kaltblütigkeit. Der Marschall war von Prachtvoller Freigkeit. Philipp II. Von Chastellos, sen Enkel, galt für sparsam nun gab es einen chronologischen Disput und beiderseitige Zitat, der Abenturer braust auf, aber die Diskussion fiel durch das zugunsten de Grafen von Chastellos und der Freigkeit sens Vorfahren, de Marschalls, aus man lies zwei alte Bucher aus der Bibliothek holen und bracht zwei alte Spot vers von Allon Chartier und St. Gila 115, die 92 Jahr auseinander lagen, zum Bewesbe. So mit war erwiesen, dass der Graf von Saint Germain nur ein ungeschickter und schlecht unterrichteter Schwindler war. Ein anderer schon geschickt ist die de Prinzen von Krön, den Saint Germain nicht von angesicht kennt und der eines Tages im Hotel Uzes in ein Großgesellschaft Platz eint, wo besagter Saint Germain sein Flossen gerade zum Bessen gab und man ihm mit auf einem Munzuhort. Es war von Nicholas Flamel 116 und seiner Frau Peronelli, ihrem Lebenselixier und ihrem sympathischen Pulver die Rede. Mein Gott, rief der Prinz von Krön, wissen sie denn nicht, was eben Bader Grafin von Senector Regeschihen ist, was denn? Was denn, fragte Saint Germain, der ihr Verbeer 200 Louis d'Ors ein Flaschen sens Elixiers überlassen hat. Denken sie nur, mein Herr, entgegnet Jener, der Herr Graf Saint Germain, ein guter Bekannter der Grafin Senectora, hat ihr aus Groß mit ein Flaschen Atherisker Flüssigkeit geschenkt,
Das Sie Verjungen Salt, wenn Sie Ihnen Tropfen mit 50 Jahren, zwei nach volendeten 60 Jahren, wir mit 90 Jahren und South Fortnam. Sie wollt Ihrem Gatten, der erst 71 Jahr alt ist, die Sach verheimlichen. Offenbar findet Sie in noch zu jung kein Spitzen bemerken. Bitzuer Sach, rief die Herzogen von Uzes, die vor ungejult und Besorgnis da Sie das Elbe-Mittel in Genomen hat. Frau von Senectere hat ihr Kostbares Flaschchen einem Fräulein Jacobi anvertraut, einer alten, biederen und Sorgs Amen Person. Gestern ging Frau von Senectere auf einen Ball, und alssie 5 morgens zurückkommt wenn findet Sie da, mein Damen? Ein kleines Mädchen von 7 bis 8 Jahren, das auf allen Möbeln herumklettert und wie ein Zicklein durch die Zimmer hüpft. Aber was ist denn das für ein dreistes kleines Ding, das da herumspringt? Wo sind mein Kammerfrauen? Wie, Frau Grafin, erweitert das Mädchen mit heller, kickernder Stimme, Sie erkennen Fräulein Jacobi nicht, die Sie seit ihrem vierten Jahr erzogen hat? Das ist doch arg. Aber wie ist denn das möglich? Ach Gott, ich hat Libwe und Wold von dem Wasser de Herren von St. Germain trinken. Es hat mich so praktig kuriert. Und doch hab ich nur ein Schluckchen getrunken. Das war weil das mind este, das Sie mir ein paar Tropfen in dem Flaschchen übrig ließen, sagt die Frau von Senectere mit kaum verhälttem Arger. Skicken Sie mir wenigstens die Julie zum Auskleiden. Wo ist denn Julie? Frau Grafin, sagte ihr alte Sie Herren und lacht wie Naris. Damit wise Sie auf ein kleines Kind von Hochsten 6 bis 8 Wochen, das auf dem Teppich saß und am Damen lut. Das ist Julie. Sie hat alles ausgetrunken, Frau Grafin, und nun ist Sie so verjungt, dass man Sie kaum mehr sieht. Ich versichere Ihnen, für der Prinz von Kruhen mit einer Scooter like Ernst fort, man muss bei der Verabreichung de Lebenselixiers sehr vorsichtig sein. Herr von St. Germain bringt uns in Gefahr, wieder zu kindern zu werden, und hat man Prozess zu fahren oder Tochter zu vereriten, so ist es nicht immer angebracht, zum Saberlatz und Gangelband zurückzukehren. Also man kann nicht vorsichtig genug sein Herr von St. Germain hat sich aus dem Stabi gemacht, sobald merkt, dass der Prinz von Kruhen in zum Bessen hielt. Seitdem macht sich jedermann über St. Germain lustig. Aus den Denkwürdigkeiten zur Geschichte Graf en Cagliostro 117 Cagliostros Besuch bei St. Germain in Satire Sie, das Ehepaar Cagliostro, gehen nach Wien. Im Adel, in der Gestlichkeit und im Kaufmannsstand herrscht solch Unzufriedenheit, dass Sie gleich weiterfahren und nach Holstein reisen. Dort hat der berechtigt Graf St. Germain sein Tabernakel errichtet 118. Dieser Grossmann genossate mehreren Jahren die Wunender Unsterblichkeit und bildet friedlich das Glück dreier Personen, die in mit Champagner und Ungerwein trankten zum Dank für den Goldstrom, den in ihr Land geliefert hat. Graf Cagliostro bat in Gehamadians, sich vor dem Gott der Glaubigen niederzuwerfen. St. Germain gab ihm zu Naxen. Als der Augenblick not, legten und seine Frau in Weisstunicaen, die ein Aurora-farbener Gürtel zusammenhielt und stellten sich so im Schloss ein. Die Zug bruxen sich, ein 7 Fuß großer Mann in langem grauen Gewand verreit Sie in ihnen schlecht looketen Saal. Plötzlich öffnet sich ein Großflugelter, und ein von Tausendker strahlender Tempel blendet ihr Blick. Auf einem Alter saß der Graf, zu seinen Füßen hielten zwei Ministranten golden Challen, aus denen Sus,
sanft wohl Gerichi emporquillen. Auf der Brust trug der Gott ein Diamantplatt von fast unerträglichem Glanz. Ein Gras, Weiss, durchsichtig Gestalt hielt in ihren Handen ein Schal, auf der Elixier der Unsterblichkeit stand etwas weiter erblickt man einen riesigen Spiegel, vor dem ein majestatis Gestalt auf und Abjeng. Über dem Spiegel stand geschrieben, Zuflucht der Irrenden Seelen Dusters Schweigen herrscht in dem Heiligen Bezirk. Ein namenlos Stimme rief, seid ihr? Woher kommt ihr? Was wollt ihr, de Worf sich der Graf Cagliostro nebst der Marquise zu boden, und nach ziemlich langem Schweigen stammelt ich komm, den Gott der Glaubigen, den Sohn der Natur, den Vater der Wahrheit anzurufen. Ich komm, in eins der 14,700 Geheimnis zu bitten, die im Bussen tragt. Ich komm, sen Knecht, sen Apostel, sen Martyrer zu werden der Gott gab kein Antwort. Doch nach ziemlich langem Schweigen erklang ein Stimme, was will die ihn Gefährten, sie antwortet, gehorchen und dienen de Folgt Finsternis auf die Nacht, Larm auf die Still, Furcht auf Vertrauen, Verwirrung auf Hoffnung, und ein schrill Stimme sagt die Drohend, wie dem, der die Prüfungen nicht ertragt, der Graf und die Marquise werden getrennt. Sie sah sich in ein Gemach in Geschlossen mit einem Bleichen, Hageran, Fratzen schneidenden Mann. Erzählt ihr von seinem Glück auf Erden, seinen Schätzen, verliest ihr Brief der größten Herrscher, und in plötzlicher Wendung fordert ihr schließlich die Diamanten ab, die ihr Stern schmucken. Entzucht, sie so leichten Kopflos zu sein, entuldigt sie sich ihrer schleunigst. Auf diesen ersten Puffer folgt ein Mann in sehr unanständiger Kleidung. Bedenken sie, Frau, sagte dass sie ihr Blick stets auf mein Antlitz richten müssen der Mann war sehr schön und hat die ausdrucksvollsten Augen. Als war gefährlich, in anzuhören, in anzusehen oder die Blick zu senken. Nach dieser peinlichen Vertelstund kam ihn alte und sprach, ich alien kann irrtigend erkennen. Die Prüfung, die sie bestanden haben, bestet in der Feststellung, wie weit ihr sind den Reisen Keckerjugend widerstehen kann tun sie, was ihrs Amtes ist, sagte die Marquise. Die alte tat es und übergab ihr dann ein Pergament, es war ein Patent de Widerstands. Dan fahrt sie in einen großen Keller. Dort sah sie angekettet Männer, Frauen, die bis aufs Blut gepeit werden, Scharfrichter, die Kopfe absklugen, Menschen, die Giftbechern den Tod trinken mussten, glühend Eisen, Galgen mit Schandaufschriften. Das, sagte die alte, sind die Martyrer unserer Kunst. So lohnen die Menschen, deren Glück wir uns unser Geben und unseren Eifer die Marquise blickt ruhigen Augs die traurigen Opfer der angeblichen menschlichen Gerechtigkeiten und Variet nicht die geringst bewegen. Die Prüfungen de Grafen waren anderer Art. Man versucht in der Glaubspruch zu gedern, sagt ihm sen Waben den Armen eines liebenswürdigen Manns, zu sehen, oberaus versucht in die Lacherlichen Wallungen verfallen werde, die das Hirn der Ehemaner umnabeln. Schließlich los man ihm einen Abschnitt aus dem berühmten Buch der Zukunft vor, das die ihm bevorstehenden Verfolgungen enthielt. Nach dieser Zeremonie werden sie in den Tempel zurückgeführt. Dort erklärt man ihnen, sie sollten zu den gottlichen Mysterien Zutritt erhalten, sobald die Wohlbung von ihren Gelobten wiederholt. Ein Mann in Langem, unter dem Arm geriffen Mantel ergriff das Wort und hielt dies Rede, die jeder Adept behalten muss, ohne sie niederschreiben zu dürfen, wisset, das große Geheimnis unserer Kunst ist, die Menschen zu regieren,
und das einzige Mittel ist, nie die Wahrheit zu sagen. Richtet Jucken I nach den Regeln de gesunden Vertans, spricht der Vernunft han und bringt tapfer den größten Blödsinn zutage. Wenn ihr folgt, dass dies großen Grundsätze nachlassen, so zieht Jucke zurück, jet in Jucke und durchwandert die Welt. De werdet ihr sehen, dass der große Blödsinn Anbetung findet. Die Torhitten Karen unter verschiedenen Namen wieder, aber sie sind wig. Das Grab de Heiligen Metertus 119 hat den Schatten de Heiligen Petrus ersetzt, Messmers 120 Zauberkassen den Teich de Nazarenisken Philosophen 121. Gedenkt, dass die erste Triebfeder der Natur, der Staatskunst, der Gesellschaft die Fortsetzung ist, dass das Hirngespensterster Bleichen die Unsterblichkeit und die Kenntnis der Zukunft ist, selbst wenn sie die Gegenwart nicht kennen, dass sie Geist sen wollen, wodurch sie selbst und als, was sie umgibt, Stoff ist nach dieser Ansprache vernigt sich der Redner vor dem Gott der Glaubigen und verschwund. Dan Trittens way jung Madchen vor und entkleideten den Grafen, waren drei jung Männer Bader Marquis die Gleiche Zeremonie erfüllten. Alssie im Naderzustand waren, sprach die schon vernahmene Stimme, nun word dem ihnen die Kostbargabe der Kraft und der anderen die nach Kostlicherater skoniet verliehen im selben Augenblick packt der 7 Fuß Grossmann die Marquis in einem Bein, gebot ihr Hand auf sein Nas zu legen, und trug sie vor den Gott der Glaubigen. Der Bedecktirenskenen Leib mit Wolgarichen und salbt ihr mit Rosenfarbenem ol die Parties wischen den Lippen, die Rosennispaniers Bussens, den Nobel und die Schenkel. Dan flustert ihr etwas ins Ohr, und der 7 Fuß Grossmann trug sie in ein Anstoßend Kapell. Hier werdet ihr die Wahl enden, sprach und unser Heiligen Mysterien mit dem großen Werk der Natur kronen. Ins stehen Jucke die Mittel frei, und sofern unser beider Wesen sich verschmelzen und Zuflucht in dieser Kapelle finden kann, braucht ihr Jucke nicht den gewöhnlichen Formen zu unterwerfen de l'ami de humains reconnaissances les traits, tous ces jours sont marqués de nouveaux bienfaits, il prolong la vie, il secourt l'indigence, le plaisir d'être utile est seul la récompense. Cagliostro von Charles Garin alsh den Fuss in diesen Herren Bezirk setzend, entgegnet die Marquise, have ich jeglichen Willen abgelegt. Wenn ihr aber wollt, dass die Begierde dem Opfer vornjet und es herbeiführt, so lasst mich ein Weilchen zu Adem kommen und sagt mir, unter wessen Messer ich fallen soll, Gern, sprach obwohl dies eigentlich nicht der Augenblick zu langem Gerät ist. Von Zartester Jugend auf zu großem Berufen, have ich mich bemüht, zu erkennen, worin der Warum besteht. Die Staatskunst dunkt mich nur in Kunst de Betrugs, die Kriegskunst nur die Kunst de Mordens, die Philosophie nur ein dunkelhafter Wahn, Unsinn zu reden, die Naturwissenschaft nur ein schöner Traum über die Natur und ein Fortwährungsirren de Menschen in unbekannten Ländern, die Theologie nur in Kenntnis de Elends, zu dem der Mensch like Hochmut verreit, die Geschichte nur ein trauriges, einteiniges Studium von Vereringen und Niedertrachten. Daraus schloss ich, dass der Staatsmann nur ein geschickter Lügner ist, der Kriegsheld ein erhabener Narr, der Philosoph ein Sonderling, der Naturforscher ein beklagenswerter Blinder, der Theologe ein Lehrer de Fanatismus und der Geschichtsschreiber ein Wortkrümmer. Ich hort vom Gott dieses Tempels sprechen, ich skutit in seinen Bussen meinen Kummer, mein Zweifel, mein Wunsch auser bemachtigt sich meiner Seele, bildet sie und lies mir allerdings in neuem Licht erschienen. Fortan begann ich in der Zukunft zu lesen, und dies so beschränkt, so eng, so od weltweit sich. Ich let nicht nur mit den Gegenartigen,
sondern auch mit den Taten. De Ichung und Leidenschaftlich war, bracht mich mit den Skonsten Frauen de Altertums zusammen. Ich let mit Aspasia, mit Leontion 122, mit Sappho, Faustina 123, Semiramis und Irene 124, von denen man so viel gesprochen hat. Ich fand es sehr hold, als sie wissen, ohne etwas zu lernen, über die Schätze der Welt zu verfügen, ohne die König darum anzubetteln, den Elementen zu gebieten, statt den Menschen. Der Himmel schuf mich freisbig, jetzt kann ich mein Neigung befriedigen, als, was mich umgibt, ist reich. Dieser Augenblick beweist das eben Gesagte. Ihr seid zweifellos eins der Skonsten Weiber auf Erden, ich halt Jucke in meinen Armen, und wenn ihr darauf echt geben wollt, werdet ihr merken, dass die Wollust, auf die Begewohnlichkeiten Bleichen Ermattung folgt, ebenso unsterblich ist wie der Gott, der mir dies gab verlich hier unterbrach sich der Redner, in der Annahme, auch einmal etwas beweisen zu müssen und den Glauben der Ingeweiten nicht auf ihn zu hart probe zu stellen. Beweis also die Macht in beseelenden Gottes mit unwiderstehlicher Tatkraft. Mitterwell wurde der Graf Cagliostro in ein anderes Mysterium ingeweiht. Man gab ihm zu bedenken, dass die angenehmsten Dinge keine Einigkeit ertrugen, dass das gebildetest Volk der Welt die Griechen, der weisester Bleich Socrates Joasen sei, dass der liebenswürdig Saint Man Alcibiades geheißen have, dass das from Saint Volk die Italiener sehen und das in seiner Beverste Händen Laufbahn Gefügigkeit haben müsse, die sich allen Gelisten hingibt. Es war Antinus, der so den Demos then spielt. Der Graf unterwarf sich und wurde wie Kassar behandelt. Nachdem man sich wieder angekleidet, beschloss ein praktisches Mal die Zeremonie. Im Lauf des Festsurfieren sie, dass das Lebenselixier nur aus Tokaer bestand, der je nach Bedarf rot oder grün gefarbt sei, das sie Lut von Geist fliehen, Verbskoen und Verliumden, Dumko fe Schmiecheln, Leben und Verblenden mussten, das sie Geheimnis val Verbreten sollten, Saint Germain sei 500 Jahr alt, das sie Gold und T machen und vor allem die Lut anführen sollten. Mit diesen Wiesungen Reisen die etwas ausgerenkt Marquis und der etwas beschädigt Graf nach Petersburg, wo sie sich als Heilkünstler ausgeben. Charakteristik de Grafen Saint Germain 125 der vor einigen Jahren verstorben und schon Verges seine Graf Saint Germain war ein ernsthafter Narr. Bis wenig Geist, einige Chemiskenntnisse, war für einen Schwindler nicht unverskommt genug, für einen Fanatiker nicht bereit genug und bis nicht die Verführungskunst, halbwissen zu bestchen. In Chambéry bot dem Marschall von Bellegarde seine Chemien. Sie begannen zu schmolzen, durch der Schmolztiegel liefert ihnen Stoff, der Zwarfarb und Schwicht, nicht aber die den Barket de Goldsbisses. Dies Verusch fanden auf einem Landgut statt, wo der Graf benen sieben Monaten dreimal Vaterwürdig. Das Geld schmals zusammen, hat Barrel skolden, und man riot ihm, abzureisen. In Paris das gleiche Spiel. Hat sich mit einem berühmten Gönner zusammengetan, einem früheren Spion de Marshalls Belle-Isle 126, der sich seitdem nach Bercy 127 zurückgezogen hat, wo das Ludwigskreuz auf einem zerlumpten Anzug und das Hankermal auf dem Rücken trug. Sie machten zusammen Vitriolal. Das war der Vorwand zum Gold machen. Sie verzinkten und schlugen sich. Der Graf zog den Kursieren und Verlius in Stadt, die ihr Arm allen Betrügern offnet. Kritik der Charakteristik von Meister 128 November 1785.
Dies Schilderung ist in vieler Hinsicht falsch. Der Graf von St. Germain macht auf alle, die in kennen lernten, den Eindruck eines sehr vollen Mans. Bis gene nader like Beredsamkeit, die mehr als Endier bestigt. Bis so Großkenntnisse in der Chemie und Geschichte wie wenig. Bis die Gabe, das Gespräch auf die bedeutsamsten Ereignisse der alten Geschichte zu bringen und von ihnen zu erzählen wie von einer Tagesneuigkeit, mit den gleichen Einzelheiten, in der gleichen fesselnden Art und mit der gleichen Lebhaftigkeit. Saint Germain und Cagliostro 129 Ungeachtet aller seiner Talent und Geistesgaben verlies diesen Wundermann, Saint Germain, sen hang zum Wunderbaren nie, und was Saint Devon gar kluglich nutzen zu sehen, den Saint sogenannten Arcana verkauft Sertur. Übrigens wurde Stifter geheimer Gesellschaften und Initiat mit vielem Geprange und Aufwand. Selbst den bekannten Abenturer Cagliostro soll in ihnen solchen mystischen Isis Orden aufgenommen haben, und man muss gestehen, dass, die Gelehrsamkeit ausgenommen, Saint Germain in ihm ein seinen geheimen Absichten vollkommen entsprechendes Mitglied fand. Graf Saint Germain 130 hat der Graf Saint Germain, der so kraftig beschützt worden ist, etwas Endiers getan, als Guillaume Postel 131 Nachzuhmen, der den Sparren hat, sich für alter Ossig ben, als war? Seinen bekannten etwas Vorzamaschen, schminkt sich, farbt sich die Haare schwarz und nannt sich dem Gmas Postellis Restitutus. Wie sein Nachfolger versichert Postel, der Engel Seal hat ihm Gottlich Geheimnis offenbart. Was sagen hut die Zurückhaltendsten Biographen von ihm? Hat den Wissenschaften zur Ziert gericht, hat nicht in falsch seiner Vertiefung in die Rabbiner und der Beobachtung der Gestern den Kopf verloren. Nachdem Saint Germain in Dreieisig Staten Argernisserect und 200 Neulinge in der Chemie Vereit hat, trifft ihnen Frage Beigen und Feinfeiligen Grossen 132 und nimmt sich vor, sein Gokalayan mit ihm zu beschließen. Sagt Folgens zu ihm, seit fast 80 Jahren, war damals 77 Jahr alt, such ich ihnen Menschen, den ich zum Auserwählten Gefäß machen kann, das den himmlischen Tau aufnimmt, den ich im gelobten Land gesammelt habe. Darf nix wissen und muss zu allem befähigt sein. Anstelle der alten Kenntnisse muss ich seinen Geist mit neuem Wissen erfüllen. Licht und Finsternis, Reins und Unreins, Gott und Mensch können nicht beieinander wohnen. Ich selbst kenn wenig, aber ich weiß viel von ihnen durch die, welch nicht kennen, aber eines Tages kennen werden. In ihr Reinziel hat der Himmel die Keim aller guten Eigenschaften gelegt, lassen mich entwickeln. Werden das himmlisch Behaltnis für die Übrirdisken warten. Sind zum Herrscher über Großreich bestimmt oder werden des Überrufen werden. Schenken ihr Versorge und ihren Geist den Menschen, aber widmen ihr Zeit und ihr Verschen dem Hochsten Meister. Im Alter von 27 Jahren werden binnen wenigen Monaten 90 Jahr alt sein. Ich werde für sorgen, worken, schaffen. Als Wunder für die übrige Menschheit werden durch in Gottes Augen nichts tun, wenn sich benutzen, das Licht eines Planeten zu sein. Trigger der erstaunlichsten Geheimnis können dem Lauf der Gestern halt gebieten und in ihren Händen das Schicksal von großen Reichen halten. Aber das Wissen ist nur dann ein Schatz, Wender, welcher lehret, auch die Anwendung überwacht ein Genie zu sein, in Zucht, ein Wunderwesen zu werden, außer sich bei dem Gedanken, das Europaregieren wird, schlägt der Groß die Augen nieder, werft sich zu Boden und steht wieder auf,
Ein de Wundermanns Wortiges Schloss zu erbauen. Als dieser Gut untergebracht war, begannen die Zurüstungen, und der Großtag wurde festgesetzt. Welch Geheimnis sah man nun erbluhen? Die Kunst, dem Kupfer mehr Glanz und Biegsamkeit zu geben, die Kunst, Edelstein von Flecken zu befreien, zwei Wunder, die drei deutsche Chemiker in ihren gelehrten Vorträgen gelehrt haben. Was sah man weiter? Ein Purgiermittel, das jeder Apotheker herstellt und dem Volke verkauft, ein Mensch von Flüssigkeiten, deren Geheims Herstellungsverfahren schon mehrere Fabrikanten in Frankreich und Italien gekauft hatten. Im Übrigen bewegten sich die Gestern wie vorher, Europa vier keiner Umwälzung, und selbst das kleine Saint Landchen lehnt die ihm zugdeckt politisk Medizin hartnäckig. Man let Jarlen von Versprechungen, nix erignet sich, man erdupt den Gottsoger besser menschlichen Verrichtungen. Nie werden die Augen aufgetan, und nach beim Begrabnis der Propheten glaubt man an sein wunderbar Himmelvereit. Charakteristik de Graf en Saint Germain, von dem anonymen Übersetzer, Saint Germain, well done, oder unter was für mehr Namen hier und dort gewählt haben mag, war unlugbar ein Charlatan, nachdem lang genug Aventurier Joassen war. Von einem Mann, der sich so weit und breit in der Welt herumgetrieben hat, ist es höchstwahrscheinlich, dass auch mit einer oder mehr geheimen Gesellschaften in Bündnis getreten sei. Aber Schwarmer war gewiss nicht, am wenigsten ein Religioser. Eben den hellen Kopf, den man in de Grafen von Lambergs Mundane 133 in Saint Germain wahrnimmt, behielt bis in sen End. Als ein Mensch, der mit aufmerksamen Augen und in die Welt durchreiset war, ein gutes Gedächtnis und die Gabe eines interessanten Vortrags hat, war ein guter Gesellschafter und unterhaltender Tischgenosse, dessen Anekdoten verrat unerschöpflich an. Und Tischgenossen von guter Unterhaltung, ich red ganz ernsthaft, sind seltener und gesuchter als die von bloß gutem Appetit. Aber Saint Germain hat auf seinen Reisen nicht bloß nach Anekdoten gehascht, hat außer einigen andern, vielleicht zweite Tigeren, auch wirklich nützlich Arcana gesammelt, die in einem wohltätigen Patrioten eines Landes, das Reuperdut Ausführheit und Solk verarbeitet von Fremden wiederkauft, weil es ihm nach in Manufakturen und Fabriken fällt, sehr willkommen machen mussten, und die ihm auch wirklichen manchem Ort ihn benietet, gut aufnahme erwarben. Freilich macht oft mehr von sich erwarten lassen, als zu lesen im Stande war. Aber kann ein Mann, der gut gekleidet, mit einigen kostbaren Nips in Gesellschaften erscheint, dafür, wenn man in Verreicher halt, als wirklich ist? Oder ist es mein Pflicht, jeder Mann, von dem ich nix borgen will, den genauen Zustand meines Vermogens anzugeben? Was hat man nicht als von Wunderessensen, die Menschen zu verjungen, von Universalart nie gegen alle Krankheiten und Tod, ja von dem mehr als Methusalemischen Alter dieses sonderbaren Abenturers, das sich beiliegen sollt, erzählt und fast allgemein gegott. Aber ist ein Marchen dies wie gen auch schon war, weil man es allgemein erzählt und fast durchgängig glaubt. Das mich der Himmel der behut, der Verteidiger oder Lobredner Argentiens Charlatans zu werden. Ich geste viel mehr offen herzig, dass ich jeden Geheimnisgrimmer wegen verbotener Absicht auf anderer Butel in Verdacht have. Aber es tut mir weh, wenn ich sehe, dass man ihnen nehmen wie Saint Germain, ohne ihnen ersichtlichen Zusammenhang mit der Materie, mit Gewalt herbeiziert, den von Charlatans ist ja nicht die Rede, sondern von einer für die bürgerliche Gesellschaft höchstschädlichen,
Theosophus Magiscan und nach Universam Anarchie Strabenden Sekt 134, durch den Beisatz, der so kraftig beschützt worden, ein Fall Ches liegt auf ihn Person werfen, die, wenn sie auch aller öffentlichen, der Ordnung der Staaten gemäß, Respekt fordernden Werden entkleidet wär, durch ihr höchst edel Art zu denken und zu handeln die Veruren und selbst Liebe aller rechtschaffenen Menschen verdient. Es tut mir weh, zu sehen, dass sich ein Mann anmasset, die Menschheit gegen ihn geheim sekt, die Wetterzonen noch deutlich zu bezeichnen wagt, zu warnen, der sich solch mutwillige, einigermaßen stark ausdrucklied, wordy sagen, Pasquillen heeft, ausfällig auf wirklich edel Menschen erlaubt und also dagegen, das mit solchen Stillen, wie dies und einig andier in seinem Buch, tiefen Unwillen erweckt, sein Absicht verdächtig, sein mit unterlaufenden Wahrheiten zweifelhaft. Macht und Sonak das, was sonst gutschwert haben könnt, vertellt. Kritik der Charakteristik 135 Rezensenz stoßt hier auf ihn Not, wo der Übersetzer dem Verfasser wirklich unrecht tut. Der Verfasser vergleicht namlich den berechtigten Saint Germain mit einem alteren Narren und bedient sich bei dieser Gelegenheit der Wort, Saint Germain, der so kraftig beschützt worden ist dies bringt den Übersetzer in ihn warm, welch sich die meisten Leser schwerlich werden erklären können. Dabei verteidigt den Saint Germain, nennt in einen hellen Kopf und macht die Leser nu bereden, dass gar der Mann nicht Joasen sei, den man in ihn solch Parallelstillen salt. Resensent, der Gelegenheit gehabt hat, von dem Mann, dessen sich hier der Übersetzer so warmnimmt, sehr authentisch Nachrichten zu erhalten, muss hier aber dems Elben widersprechen. Saint Germain war nix weniger als ein heller Kopf, wie schon der einzige Umstand beweisen kann, dass noch auf seinem Totenbett verjunkt zu werden hofft und andern versichert, dass das, was auflosen war, Vorbereitung zu seiner bevorstehenden Verjüngung sei. Andier Umstände last Resensent hier unberührt, weil sie nicht hierher gehören. Besser hat Indischen der Übersetzer getan, hat sein Not zu Saint Germains Rechtfertigung weglassen, denn sie erregt auch gegen sein Aufrichtigkeit nicht unbegründeten Verdict. Zweiter Teil erkenden zur Lebensgeschichte Graf en Saint Germain. Saint Germain in London, 1743–1745, IAUS dem Briefwechsel von Horace Walpole 136 Horace Walpole und den Rittermann 137-9. December 1745. Wir beginnen Vogue aufzugreifen 138, aber so versichtig und zaghaft, wie Frauen von Stand, die zum ersten Mal Juwelen versitzen. Wir haben noch keinen großen Schlag geübt. Der Propst von Edinburgh ist in Polizelichem gewahrsam. Kurtlich wurde ein Narr verhaftet, der unter dem Namen Graf Saint Germain let. Ist zwei Jahr hier Joasen und will nicht sagen, werund wo ist. Aber zwei ganz wundervoll Sachen gibt zu, erstens, dass nicht unter seinem richtigen Namen let, und zweitens, dass nie mit einem weiblichen Wesen etwas zu tun gehabt hat. Singt, spielt wundervoll Violin, komponiert, ist verdreht und nicht sehr feinfühlig. Soll Italiener, Spanier oder Polsen, ein hergelaufener Mensch, der in Mexico durch zu großem Vermögen kam und mit den Juwelen seiner Frau nach Konstantinopel durchbrannte, ein Priester, ein Fiedler, ein vornehmer Mann. Der Prinz von Wales 139 war unbandig neugierig auf ihn, doch umsonst. Ins ist nix gegen ihn geschehen. Ist freigelassen, und was mich überzeugt,
Das kein Edelmann ist bleibt hier und behauptet, seals spielen verhaftet werden. Horace Walpole and John Shute 140 Paris, 8. January 1766. Ich will nix mit den Französischen Gelehrten und Philosophen Schaffen haben und benied nicht gerät Rousseau 141. Ist eben solch ein Charlatan wie Graf St. Germain, der sich selbst zu einem wunderlichen Menschenkind stempelt und von sich reden macht. So sehr ich sein Fähigkeiten bewundere, have ich doch erkannt, das weder nach Argentien Genius genugend gesunden Menschenverstand besitzen, der Maßlosigkeit ihrer Ansprüche die Waage zu halten. Sie Hassan die Priester, können aber durch die Kirche nicht entbehren. Aus diesem Grunde ziehe ich ihr Lecture ihrer personlichen Bekanntschafft vor. 2 Aus, The London Chronicle 142 15. Mai 1760. Mittwoch, 14. Mai. Wieder Herausgeber der Gazette de Bruxelles 143 UNS Erzählt, ist der hier Kirchliche aus Holland Eingemeine sogenannt Graf von St. Germain 1712 in Italien geboren. Spricht ebenso geläufig Deutsch und Französisch wie Italienisch und druck sich auf Englischisch recht gut aus. Ist in allen Kunsten und Wissenschaften bewandert, ein guter Chemiker, Musikvirtuos und zugleich ein sehr angenehmer Gesellschafter. Im Jahr 1745 kam in England in ein sehr School im Lage. Ein Mann, der wegen einer Liebesgeschichte eifersüchtig auf in war, steckt ihm ebenfalls den Brief der jungen Pretendenten 144 in die Task, worin dieser ihm für sein Nachrichten dankt und in Bad, damit fortzufahren, dann lies insofort verhoffen. De die Untersuchung sein Volage unschuld ergab, wurde in Freiheit gesetzt und von Lord H. Ziotisch ingeladen. In Kant, sagt Herr Maubert, word sich Argern, Zuhören, das sich die Unnade aller Kreislichsten Königs 145 zugezogen hat. Saint Germain in Frankreich Iaus Casanovas Memoiren 146, 1757, die Angenem Saint Malzeit, die ich, Bader Marquise von Erf, 147 einem, war in Gesellschaft der Frau von Gergi 148, die den berühmten Abenturer mitbracht, der als Graf St. Germain bekannt ist. Statt zu essen, sprach vom Anfang bis zum Ende Malas, und ich mocht es beinahe ebenso, indem ich ihm mit größter Aufmerksamkeit zuhört. Allerdings kann man kaum besser sprechen als St. Germain gab sich für einen Wundermann aus Wold verbluffen, und das gelang ihm oft. Centun war bestimmt, aber so einstudiert, dass nicht missfiel. War gelehrt, beherrscht die meisten Sprachen, war ein großer Musiker und Chemiker, hat ein angenehmes Gesicht und Verstand alle Frauen zu kehren, denn gab ihnen zugleich Schminken und Skönheitsmittel und schmeichelt ihnen mit der Hoffnung, nicht, sie zu verjüngen denn war so bescheiden, zu gestehen, dass dies nicht vermocht, while aber, sie in ihrem jetzigen Zustande zu erhalten, und war mittels eines Wassers, das ihnen skinkt, obwohl es ihm selbst, wie sagte, viel Geld kostet. Hat die Gunst der Frau von Pompadour zu erlangen Juis, die ihm Unterredung mit dem König verschafft, und diesem hat ein hübsches Laboratorium ingerichtet. Denn der liebenswürdige Monarch, der sich überall langweilt, glaubt etwas Unterhaltung oder durch Zerstreuung beim Herstellen von Farben zu finden. Der König hat ihm Wohnung im Schloss Chambord angewiesen und ihm 100.000 Franken zum Bau eines Laboratoriums gegeben.
Wie Saint Germain behauptet, wollt der König durch seine Chemisken Produkt die Französischen Fabriken in Blut bringen. Dieser eigentümliche Mann, der zum Betrüger großen Stils geschaffen war, sagte in selbstgewissem Ton und gleichsam belafig, sei 300 Jahr alt, besitze das Allheilmittel, Mische mit der Natur, was wohl, besitze das Geheimnis, Diamanten Schmelzen und aus zen bis 12 kleinen einen großen von reinstem Wasser machen, ohne das ein Schwicksverlust eintritt. Alle diese Operationen waren für in ein Kinderspiel. Trotz seiner Aufschneidereien, Aufenkendigen Lugen und masslosen Wunderlichkeiten brachte es doch nicht über mich, in Unverskommt zu finden. Achtbar fand ich in auch nicht, aber unwillkürlich und fast unbewusst fand ich in verbluffend, denn verbluft mich. Der seltsame Mann erschien oft in den besten Häusern der Hauptstadt zum Diner, ruhrt aber keinen Bissen und behauptet, sein Leben hinge von seiner Ernährung ab, die niemand außer ihm kennen könne. Mit dieser Wunderlichkeit fand man sich ab, den man war nur auf sein Erzählerkunst erpicht, die in tatsächlich zur Ziel aller von ihm besuchten Gesellschaften macht. Februar 1758, Ziotisch erschien Saint Germain, aber wie stets as nicht, sondern redet nur. Mit unerskuterlicher Sicherheit erzählt unglaublich Dinge, und man muss ein so tun, als ob man sie glaubt, denn war stets augens oder held der Geschichte Joasen. Nur als etwas erzählt, das ihm begegnet war, als mit den Veterndicken Zils von Trient 149 speist, muss ich lachen. Frau von Erf trug am Hals als Schmuckstückchen großen Magneten. Eines Tages, so behauptet sie, wurde dieser Magnet den Blitz ansehen, und sie wurde auf dies Weise zur Sonne aufsteigen. Der Schwindler versichert sofort, die Sache sei unfehlbar, aber allen bis die Macht, den Magneten tausend Fach zu verstarken. Ich entgegnet ihm kalt, ich wollt 20.000 Thaler wetten, das in nicht einmal das Doppelt verstarken könne. Frau von Erf legt sich ins Mittel, die Wette zu verhindern, und nachtisch sagte sie mir unter wir augen, ich hat sie verloren, den Saint Germain sei Magier. Man kann sich wohl denken, dass ich ihr recht gab. Ein paar Tage darauf reist der angeblich Magier nach Chambord, wo der König ihm Wohnung und 100.000 Franken angewiesen hat, in voller Freiheit und seinen Farben arbeiten zu können, mit denen den Französischen Tuchfabriken den Vorrang vor denen aller anderen Länder sichern wollt. Saint Germain hat den König Dagerch bestrikt, das ihm in Trianen ein Laboratorium einrichtet, in dem sich bisweilen die Zeitvertrieb, so gering auch seine chemischen Kenntnisse waren. Aber der König langweilt sich überall, außer auf der Jagd, der Hirschpark betot in nur und stumpft in immer mehr ab. Die gefällige Marquise hat den Adepten dem König zugefeiert, in der Hoffnung, ihm die Langweil zu übertreiben, indem sie ihm Geschmack für die Chemie beibracht. Zudem glaubt die Pompadour, von Saint Germain das Lebenselixier bekommen zu haben, und so wollt sie ihm einen großen Vorteil verschaffen. Dies Wunderwasser, das man genau in der von dem Schwindler vorgeschriebenen Dosis einnehmen muss bis es nicht die Kraft, den Menschen zu verjüngen gab zu, das dies unmöglich war, sondern nur die, Infirmarier Jahrhundert nicht altern zu lassen. Tatsächlich hat dies Wasser oder sen Erfinder wo nicht auf den Körper, so doch auf den Geist der berühmten Frau schwert, sie hat dem König versichert, dass sie nicht alter. Auch der König war ganz im Bande Betrügers,
eines Tages zeigt dem Herzog von Zweibrücken 150 ihnen Zwölf Karatigen Diamanten von Reinstem Wasser, den selbst gemacht zu haben want. Ich have 24 Karat kleinere Diamanten geschmolzen, sagte Ludwig 15, daraus erhielt ich diesen, der Schleifen auf 12 Karat verkleinert ist in Falsch dieser Variangenamenheit hat der Königlichen Beamten Abenturer den früheren Wohnsitz des Marschalls von Sachsen 151 angewiesen. Ich habe dies Anekdote vom Herzog von Zweibrücken selbst gehört, als ich in Metz mit dem schwedischen Grafen Luen Hocht speist. Ferner erzählt Casanova in seiner Schrift Monolog eines Denkers, S34f, Prague 1784 der Unlängst in Schleswig verstorben Saint Germain war niemand anders als der Gaggenspieler Catalani. War groß unter dem Namen eines Marquis de la Croix war in England, wunderbar unter dem Namen eines Grafen Saint Germain in Frankreich und Spanien, und einzig unter dem eines Grafen Belmar in Italien. Was war das für ein Mensch? Selbst von ihm angefeuert zu werden, gerecht nicht zur Unur. Sein Gesicht war angenehm, vornehm sein Auftreten. War ein guter Erzähler, wenn auch manchmal aufschnitt, sprach alle Sprachen gut. Dazu war ein großer Chemiker, ein großer Musiker, bis es die Formen der guten Gesellschaft, zeigt sich selten, war zurückhaltend, hoffentlich, witzig, geistvoll war von solcher Art, das selbst die auf in Hirien gefallen waren, ohne erraten zu geben. König Ludwig 15, der sich, wo auch war, langweilt, fan Zeitvertreib in dem von St. Germain im Ingerichteten Laboratorium. Gab ihm Wohnung im Schloss Chambord und 100.000 Franken. Tu aus den Denkwürdigkeiten der Madame du Hausset 152. Bei Frau von Pompadour verkehrt oft ein Mann, der einer Zauberin kaum etwas nachgab. Das war der Graf St. Germain, der Glauben machen wollt, das mehrere Jahrhundert alt war. Eines Tages fragte Madame in meiner Gegenwart bei der Toilette, wie sah Franz I 153 aus? Das war ein König, den ich geliebt hat war auch sehr liebenswert, verzet St. Germain. Dan schildert sein Gesichtje und sein ganz Erscheinung wie bei ihm, den man sich genau angesehen hat. Leider war nur so hitzig. Ich hat ihm Journeynen treflichen rat gegen, der in vor all seinem Unglück bewahrheit hat, aber hat ihn nicht befolgt, denn es scheint ein Verhängnis über den Fürsten zu walten, die de Geist den bessen rachligen Verschließen, besonders in kritischen Augenblicken und was sagen sie von dem Knetable 154, fragte Madame. Ich kann weder also gutes noch also schlechts von ihm sagen, entgegnet war der Hof Franz I sehr schön, aber der seiner Enkel 155 übertraf in unendlich. Zur Zeit der Maria Stuart 156 und der Marguerite von Valois 157 war ein Zauberland, der Tempel der Genius, auch der Geist eigen. Beide Königinnen waren gelehrt, sie mochten Vers, und innen zuzuhören, war ein Genius lachend verzet St. Madame, wie es scheint, haben sie das als gesehen mein Gedächtnis ist stark, sagte und ich habe die Französische Geschichte studiert. Bisweilen erlaube ich mir den Spaß, die Lutz war nicht glauben zu machen, aber glauben zu lassen, dass ich in den altesten Zeiten geliebt habe aber schließlich sagen sie doch nicht, wie alt sie sind, und sie geben sich für sehr alt aus die Grafin von Gergi, die vor 50 Jahren Botschafterin war. Ich glaube in Venedig 158, behauptet, sie so gekannt zu haben, wie sie jetzt sind allerdings Madame,
have ich die Grafin von Gergi vor langer Zeit kennen gelernt aber nach dem, was sie sagt, mussten sie jetzt über 100 Jahr alt sein das ist nicht unmöglich, sagte Lachend, aber wie ich zugib, ist es noch möglicher, dass die Welt dem Unsinn redet sie behauptet, sie hatten ein Elixier von wunderbarer Worken gegeben. Sie hat infolgedessen lang wie ein 24-jährig ausgesehen. Warum geben sie dem König das Elixier nicht, ach, Madame, verzet Saint Ermit einer Art von Schotter, wenn ich mir bekommen ließ, dem Königin mir unbekannt Art nie geben, muss ich wahnsinnig sen 159. Ich begab mich auf mein Zimmer, dies Gespräch aufzuschreiben. Ein Partage darauf war zwischen dem König, Madame, einigen Adeluten und dem Grafen Saint Germain die Rede von dem Geheimmittel, das Basis, Diamanten von Flecken zu befreien. Der König ließ sich einen Messieg großen Diamanten bringen, der einen Fleck hat. Man ließ in Wiegen, und der König sagte zum Grafen, Word auf 6000 Livres geschützt, aber ohne den Flecken where 10.000 Word. Wallen sie übernehmen, mich 4000 Franken verdienen zu lassen, dieser Pruft in Gina, dann sagte das ist möglich. In einem Monat werde ich in ihrer Majestat wiederbringen Giacomo Casanova nach einem Pastelbild sens Bruders Francesco nach einem Monat bracht der Graf dem König den Diamanten fleckenlos zurück. War in Asbest wickelt, die entfernt. Der König ließ in Wiegen, und wag fast Gina so viel wie vorher. Der König schickt in der Herrn von Gontot 160 zu seinem Juwelier, ohne irgend etwas zu sagen, und der bracht 9600 Livres wieder. Aber der König ließ den Diamanten zurückfordern, in der Wissenschaft halber zu behalten. Kann sich von seiner Überraschung nicht erholen und sagte, Herr von Saint Germain muss millionenreich sein, besonders, wenn das Geheimnis besitzt, aus kleinen Diamanten groß zu machen. Der sagte weder noch nein, versichert aber sehr bestimmt, kann Perlen vergrößern und innen ein schöneres Wasser geben. Der König behandelt in Ichtungswahl, ebenso Madame, von der ich das eben gesagte vier. Betreffs der Perlen hat mir Herr Quesne 161 gesagt, die Perlen entstehen durch eine Krankheit der Ostern, und es ist möglich, auf den Grund zu kommen. Somit kann Herr von Saint Germain Perlen vergrößern, trotzdem aber ist ein Charlatan, denn hat ein Lebenselixier und lasst durchblicken, das mehrere 100 Jahr alt ist. Übrigens ist der König vernarrt in und spricht bisweilen von ihm, alsob von Erloch der Geburt ich have in mehrfach gesehen. Skien 50 Jahr alt, war weder fett noch major, hat ein schlei, geistreich mein, war sehr schlicht, aber Geschmack wohlgekleidet und trug sehr schön Diamanten und den Ringen wie ein seiner Tabaksdos und Eines Tages, bei einem großen Hofest, kam mit Sosken Skuschnallen und Nabendern, die mit ichten Diamanten besetzt waren, zu Madame, das die sagte, sie glaube nicht, dass der König so schön hat. Ging ins Vortimmer, sie abzumachen, und bracht sie dann wieder, damit man sie nachher anzuhängen. Herr von Gontot, der dabei war, verglich die Stein mit anderen und sagte, sie sehen wenigstens 200.000 Franken wert. Am selben Tage trug ein unskatzbar Tabaksdos und Manschetten nach von funkelnden Rubinen. Kein Mensch was saint, wo dieser so reich und außergewöhnlich man stammt, und der König duldet nicht, das man wirklich von ihm sprach und über ihn spottet.
War angeblichter Bastard eines Portugiesischen Königs. Eins Tages sagt die Herr von St. Germain zum König, die Menschen zu achten, darf man weder Beichtvater noch Minister noch Polizeidirektor sender König set St. hinzu, und König ach, sire, rief sie haben den Nebel vor einigen Tagen gesehen, man sah kein wir Schritt weit. Die König sind allgemein gesprochen in noch viel dichter Nebel geholt, die Rankgeschmied, Trulus Minister sie entstehen lassen, und in allen Volksklassen ist man sich darin einig, ihnen die Dingen falscher Beleuchtung zu sehen dies Hortige aus dem Munde berühmten Grafen St. Germain, alsich bei Madame war, die unpasslich war und im Bett lag. Der König besucht sie, und auch der Graf wurde als willkommener Gast empfangen. Herr von Gontot, Frau von Brancas 162 und der Abbé de Bernus 163 waren dabei. Eines Tages besucht Graf St. Germain Madame, die unpasslich war und auf ihrem Divan lag. Sagt ihr ein Kästchen voller Topaz, Rubin und Smaragd. Anscheinend bis Schützedivan. Madame rief mich, all diesen Dinge zu besehen. Ich blickt sie verbluffeten, mocht aber hinten herem Madame einzeigen, das ich als für falsch hielt. Der Graf sucht etwas in einer Brieftaske, die doppelt so groß war wie ein Brillenfederal, zog zwei bis drei klein Päckchen hervor, wickelt sie aus, zegdenen prachtvollen Ruben und warf Geringsskatzig ein kleines Kreuz auf den Tisch neben ihm. Es bestand aus Weissen und Grunensteinen. Ich betrachtet es und sagte, das ist nicht zu verrichten ich legt es und mocht ihn mein, alsob ich es sehr hübsch fand. Sogleich bat der Graf mich, es anzunehmen. Ich weigert mich, bleib dabei. Madame schlug es gleichfalls für mich ausschließlich drank so, das Madame, die sah, das es nicht mehr als 40 Louis d'Ors wert senkend, mir winkt, es anzunehmen. Ich nahm das Kreuz, sehr befriedet über die Liebenswürdigkeit der Grafen, und ein paar Tage darauf skint Madame mein E-Mailiert dos mit dem Bild Argentines Griechischen Weisen, in Anspielung auf ihn. Übrigens lies ich das Kreuz prüfen, es war 1500 Franken wert. Schlug Madame vor, ein paar E-Mail-Bilder von Petito 164 zu sehen, und sie sagte ihm, soll am Nachmittag waren der Jagud wiederkommen. Sagt seine Bilder, und Madame sagte zu ihm, man erzählt von einer reisenden Geschichte, die sie vorzweitagen beim Super beim Premier zum Bessen geben und deren Agensjug sie vor 50 bis 60 Jahren waren lachelt und sprach, sie ist etwas lang so besser, entgegnet Madame und skien ganz entzugt. Herr von Gontot und die Damen kamen, und man lies die schließen. Dan winkt Madame mir, hinter einem Wanskirm Platz zu nehmen. Der Graf entschuldigt sich sehr, das sein Geschicht viel leicht langweilen würde. Manchmal erzähl man gut, und ein andermal hat man weniger Glück. St. Germain's Erzählung der Marquise von San Gil 165 war zu Anfang dieses Jahrhunderts Spanischer Bach after im Hog. In seiner Jugend war mit dem Grafen von Moncada befreundet gewesen, einem Spanischen Granden und einem der reichsten Herren de Landes. Einige Monate nach seiner Ankunft im Hog einen Brief de Grafen, der in bei seiner Freundschaft beschwor, einen sehr großen Dienst zu leisten. Wie sie wissen, lieber Marchese, schrieb hat ich den Kummer, den Namen Moncada nicht fortpflanzen zu können. Doch Kurs nachdem ich sie verlassen, hort der Himmel mein Flehen und skint mir einen Sohn. Der Zegt Frühzeitig eins man seiner Abkunft wordig nahe Gungen,
aber das Unglück das sich in Toledo in die Barem Testschauspielerinder dort Igen Trupp verliert. Ich schloss die Augen über diesen Jugen Streich, da ich bisher stets zufrieden mit ihm war. Als ich aber das in die Leidenschaft der Art verbelandet, das das Madchen erraten wollt, und das ein schriftliches Heversprechen gegen hat, bat ich den König, sie inspirieren zu lassen. Als mein Sohn von meinem Schritt kam ems über und entfloh mit der gelitten. Seit über einem halben Jahr weiß ich nicht, wohin sein Schritt gelenkt hat, aber ich have Grund zu der Annahme, dass im August nun beschwerder Graf den Marchesi im Namen seiner Freundschaft, die Genossen Nachverskungen anzustellen, in Ausfindig zu machen und in zur Heimkehr zu bewegen. Es ist recht und billig, schrieb der Graf, dem Madchen ein Versorgung zu geben, falls sie das Versprechen, das sie sich ausstellen lies, wieder herausgibt. Ich überlasse es ihnen, die Entschädigung zu bestimmen und meinem Sohn so viel auszuzahlen, dass in anständigem Aufzug nach Madrid zurückkehren kann. Ich weiß nicht, ob sie Kinder haben, schloss der Graf. Wenn so können sie sich einen Begriff von meiner Sorge machen dem Brieflagen Beschreibung sen Sohns und seiner gelitten bei. Sobald der Marchesi innerhalten hat, lies in allen Gasthofen von Amsterdam, Rotterdam und dem Haag Nachversken. Doch umsonst. Bracht nix heraus. Begann schon am Erfolg seiner Schritt zu verzweifeln, als auf den Gedanken kam, einen sehr geeigten jungen französischen Pagan dazu zu benutzen. Versprach ihm in Belohnung, falls es ihm gelang, die so dringend gesuchten Personen zu entdecken, und gab ihm deren Beschreibung. Murier Tage streeft der Page Vergebenzen allen öffentlichen Orten her. Endlich, eines Abends im Theater, blickt in einer Loginen jungen Mann und in Dame, die aufmerksam betrachtet. Als merkt, das beid, durch seine Aufmerksamkeit betroffen, sich in den Hintergrund der Loge zurückziehen, zweifelte der Page nicht mehr am Erfolg seiner Nachverskungen. Lies die Loge nicht aus den Augen und beobachtet gespannt als, was deren Vorgang. Als das Stück aus war, stand in dem Gange, der von den Logen zum Portal fahrt, und als der Jungmann in ihm vorbeiging, bemerkt dass sein Trakt diesem offenbar auffiel, und dass sen Taschen durch vor den Mund hielt, sich unkenntlich zu machen. Unauffällig folgt ihm bis zum Gasthof Vikonk de Turin, in den in mit seiner Begleiterin eintreten sah. Dan eilt seiner Sachschwiss, zu dem Bach after, in zu benachrichtigen. Der Marchesi von San Gil begab sich sofort, in einen Mantel gehüllt und von seinem Pagan und Dienern gefolgt, nach dem Gasthof. Dort angelangt, fragte den Wort, wo sich das Zimmer eines jungen Manns und einer Dame befande, die seit einer Weile bei ihm wohnten. Der Wort macht zunächst einige Schwierigkeiten, zu sagen, wenn der Name der beiden nicht angeben aber der Page macht in darauf aufmerksam, dass mit dem Spanischen Bach after Sprach, der sein Gründe hat, mit diesen Personen zu reden. De sagte der Wort, sie wünschten nicht bekannt zu werden und hatten verboten, jemand bei ihnen einzulassen, der ihren Namen nicht nennen. Aus Hochachtung vor dem Bach after Jeduc gab ihm das Zimmer und fahrt in selbst ins Obersein Stockwerk in ein Elends Stubchen. Klopften, aber es dauert ein Weilchen, bis die Tür geöffnet wurde. Endlich, als von neuem stark gepackt hat, wurde sie halb geöffnet,
aber beim Anblick de Bach afters und sens Gefalges Wolter, welcher sie geöffnet hat, sie wiederschließen, indem sagte, man sich wall. De stiester Bach after mit gewalt auf, trat ein und Gebot seinen Lutten, drossen sie worden. Alser alien im Zimmer stand, sa ihnen jungen man von sehr hübschem Aussehen, das vollkommen zu der Beschreibung passt. Bei ihm war ein junges Weib, schon und von guter Figur, dessen Haarfarbe, welches und Gesichtschnitt gleichfalls mit der Beschreibung de Grafen von Moncada übereinstimmt. Der junge Mann brach sie zuerst das Schweigen. Beschwert sich über das Schwalzame Eindringen bei einem Fremden, der in einem freien Land sei und unter dem Schutz der Gesetze lebt. Der Bach after trat auf in sie ummermen, und sprach, verstellen sie sich nicht, lieber Graf. Ich kann sie und komm nicht her, innen verdruss sie bereiten, auch der jungen Dame nicht, die mir sehr verselmd erscheint der Jungling entgegnet, sich. Sei kein Graf, sondern der Sohn eines Kaufmanns aus Cadix. Die Jungfrau sei sein Gatten, und sie reisen zu ihrem Vergnügen. Der Bach after warf einen Blick in das Elend ausgestattet Stubchen, in dem nur ein einziges Bett stand, sowie auf das armselige Gepäck, das herumlag. Wohnt hier, Liebeskind gesteten sie mir dies Enrade, der mich die Sortliche Freundschaft zu ihrem Herrn Vater ermachtigt, wohnt hier der Sohn de Grafen Moncada, der junge Mann behauptet immer noch, nicht zu verstehen, was meint. Schließlich aber ward durch den Eindringlichen zu Spruch de Bach afters besiegt und gestand wienend, das Moncada Sohn sei, das aber niemals zu seinem Vater zurückkehren werde, falls das angebetet Weib verlassen müsse. Auch sie brach intranen aus, warf sich dem Bach after zu fussen und sagte, sie wohl nicht die Ursache unglückste Grafen Moncada sen. In der mir Hochherzigkeit oder vielmehr ihr Liebe über ihren eigenen Vorteil siegt, erklärt sie sich bereit, de sich sen Glück handel, sich von ihm zu trennen. Der Jungling Gerard in Verzweiflung, mock seiner gelitten Vorwurf und erklärt, wohl sie nicht verlassen und nicht dulden, dass edels her sich gegen sie selbst, gegen ein so liebenswertes Kehr. Der Bach after entgegnet, sei nicht die Absicht de Grafen Moncada, sie unglücklich zu machen, vielmehr sei beauftragt, in angemessen Summe zu geben, damit sie nach Spanien zurückkehren oder leben könne, wo sie sonst wohl. Vornehmigkeit und Exhortlichkeit, sagte flossen ihm die große Anteilnahme ein und bestimmten in, die Summe, die gegenwärtig zu geben beauftragt sei, so hoch wie möglich zu bemessen. So mit versprach 10,000 Gulden, etwa 30,000 Franken, die ausgezahlt werden sollten, sobald sie das Gegenschriftlich versprechen ausliefern und der Graf Moncada zum Bach after übergesiedelt sei und nach Spanien zurückkehren gelebt have. Das junge Weib scheinbar nicht auf die Summe und denkt nur an ihren Liebhaber und den Schmerz, in sie verlieren, und das grausame Opfer, zu dem Vernunft und Eigenliebe ses wingen. Dan sieht sie aus einer kleinen Brieftask das Versprechen de Grafen und sagt, ich kann sen hers zu gut, dies notig zu haben, kust mit einer Art Überschwang Murier Mail und überreicht dem Bach after, der ob solcher Seelen groß and ist. Verspricht dem jungen Weib, sich stets ihrer Anzunmen, und versichert dem Grafen, das sen Vater ihm verziehen werde. Mit offenen Armen, sagt werde den verlorenen Sohn aufnehmen, der zu den untrostlichen Seinen zurückkehr,
Das Herz eines Vaters Sein unerschöpflich Kelder Zortlichkeit. Wie glücklich wird sen so lang bekommerter Freund sen, wenn dies Nachrichter halt, und wie glücklich fühlt sich selber, das Werkzeug dieses Glücks zu sen. So redet der Bach after auf den Jungling ein, und dieser Ski en Lebaft Gerereit. Der Bach after ins Beferchtet, die Liebe macht in der Nacht ihr ganz Schwalt wieder erlangen und über den Hochhertigen Inskluster dem Siegen, drankt den jungen Grafen, ihm in sen Haus zu folgen. Die Trennen und Schmerzenslot, die dies grausame Trennung hervorrief, sind schwer zu beschreiben und rührten das Herz des Bach afters tief. Versprach, der jungen Dame seinen Schutz angediehen zu lassen. Das kleine gepackte Grafen war leicht vorgeschafft, und am Abend befand sich im Skonsten Gemasch des Bach afters, der Hocherfrut war, dem erlochten Haus Moncada den Urban seiner Gross und so vieler praktischer Besitzungen wiedergeben zu haben. Als der Jung Graf am Tage nach diesem glücklichen Ereignis aufsteht, sieht Schneider, Stoff und Spitzenjändler us erschienen, und braucht nur zu wallen. Zwei Kammerdiener und drei Lakaien warten in seinem Vortimmer, und zwar Lut, die der Bach after unter den klugsten und ehrlichsten ausgewählt hat. Sie melden sich bei ihm die Saint. Der Bach after siegt dem jungen Grafen den Brief, den soeben in dessen Vater geschrieben hat. Deren beglückwünscht in seinem Sony, dessen Gesinnung und Eigenschaften seinem erlochten Blut entsprechen, und meldet ihm sein baldige Heimkehr. Die Jungfrau ist nicht vergessen. Gestet, dass ihrer Hochhertigkeit die Unterwerfung seines Sohns zum Teil danke, und zweifelt nicht, dass der Graf das Geschenk von 10.000 Gulden gutheißen würde. Dies Summe wurde der edlen, verselmden Person nach am selben Tage zugestellt, und sie reist alsbald ab. Auch die Zurüstungen zur Abreise de Grafen wurden getroffen. In praktisch Garderobe, ein ausgezeichneter Wagen wurden in Rotterdam auf ein Schiff verladen, das nach Frankreich in Siegen und auf dem der Graf ebenfalls abfahren sollte, sich von dort nach Spanien zu begeben. Bei seiner Abreise erhielt in erheblich Geld und betracht Leichwasel auf Paris. Rührend war der Abschied des Bach afters von dem jungen Herrn. Ungejelt wartet der Bach after die Antwort de Grafen Moncada und Genostissen Freude, indem sich in sein Stell versetzt. Nach wir Monaten traf sie endlich ein. Aber sonst wird man versuchen, die Überraschung de Bach afters zu schildern, folgens los, der Himmel hat mir nie die Genugtuung gewährt, vater zu sen, lieber Marchese. Hat mich mit geturn und überhaupt, aber mir den Kummer bereitet, kein Urban zu haben und mein Erlochtsgeschlecht mit mir Osterben zu sehen, und so hat mein Leben mit dem bittersten Gram erfüllt. Ich sehe zu meinem tiefsten Leidwesen, dass sie durchinen jungen Abenturer getot worden sind, der die Kenntnis von unserer alten Freundschaft gemissbraucht hat. Aber Your Exzellenz sollen nicht der Angefahrt sein. Den Grafen Moncada haben sie sich zu verbinden gegot, hat die Pflicht, das zu begleichen, was sie ihm in hochherziger Freundschaft vorgestreckt haben, ihm ein Glück zu bereiten, das in aufs Hochgesaint erfreut hat. Ich hoffe also, Herr Marchese, sie werden ohne Widerstreben die Billigen Summe von 3.000 Louis d'Ors Lot ausgestellter Rechnungen nehmen die Art, wie der Graf St. Germain den jungen Abenturer, St. Gelit und den Bach after Reden Lias, bracht die Zuhörer abwechselnd zum Weinen und zum Lachen. Die Geschichte ist buchstäblich wahr, und der Abenturer ist noch ausgederer, die ihm Zuhörten, Geschichter als Guzman von Alfarich 166.
Madam hat den Einfall, ein Lustspiel daraus zu machen, und der Graf schickt ihr die Geschichte schriftlich, so wie ich sie hier abgeschrieben habe. 3 Bericht Helens 167 Haag, 8. January 1760. Wie ich hör, befindet sich in Paris ein Mann, dessen Auftritten wichtig genug scheint, em zu berichten, was ich davon erfahren. Es ist ein Art Abenturer, der unter dem Namen eines Grafen Saint Germain in Deutschland und England gereist ist. Spielt vorzüglich Violin, macht auch den Alchimisten und tritt überall groß auf. In Paris wohnt bei einem englischen Bankier Selwyn. Vielleicht haben von dem Mann schon gehört. Der angebliche Graf soll gegenwärtig am Versailler Hof eine hervorragende Rolle spielen und sogar tritt zu den Privatgemaschern de Königs von Frankreich und der Marquise, von Pompadour, haben. Wie man mir versichert, besuchen in alle Minister, sich bei ihm einzuschmeicheln, nicht nur, weil in hohem Masse die Gunst ihres Gebieters besitzt, sondern auch, sich rat bei ihm zu holen. Was in so hohe Gunst gebracht hat, ist schwer zu sagen, aber allem Anschein nach hat der Favoriten und dem König weiss gemacht, dass ihnen das Geheimnis des Steins der Weisen sein würde. Die Geistesschwach des Königs und seine bloße Neugier für alles, was mit den Naturwissenschaften zusammenhängt, dazu die Habsucht der Marquise, machen diesen sehr wahrscheinlich. Übrigens soll dem König von Frankreich bereits einige recht merkwürdige chemische Entdeckungen mitgeteilt haben, unter anderem ein Geheimittel zur Herstellung dauerhafter Farben. Wie dem aber auch sei, der Mann spricht den französischen Ministern seine Meinung mit großem Freiheit aus wiederholt innen oft, sie hatten die große Torheit begangen, sich mit zu entziehen und in den Kontinentalkrieg einzugreifen 168. Rat innen, schleunigst Frieden zu machen. Gibt sich überhaupt als großen Bewunderer als die beiden Niederlagen gegen Russland 169 bekannt worden, hat immer fort vorausgesagt, was tatsächlich eingetreten ist, nämlich dass Mittel und Wege finden werden, den Schaden wieder gut zu machen, und das man sehen würde, dass Feinde keinen Schritt weitergekommen seien. Anscheinend hat Antil Sturs de letzten Generalcontrollers 170. Zum Mindesten hat in einem Brief an einen Freund im Ausland in einer Weise angezeigt, dass dieser Name fast berechtigt erscheint. Ich habe Ihnen mein Versprechen gehalten, schreibt Silhouette, der Heimkehr Frankreichs, ist gestört vor. Saint Germain auf Schloss Chambord, aus dem Schriftwechsel de Marquis von Marigny 171, Collet 172 und den Marquis von Marigny Chambord, 10. Mai 1758. Ich benutze das freundlich Anerbieten de Grafen Saint Germain, in nach Paris zu begleiten, einige in betreffend Angeligen Hitten zu ordnen und einige Geschäft zu erledigen, die vor and nächster Woche bendet müssen. Der Abbé de la Pagerie und den Marquis von Marigny Blois, 12. August 1758. Herr von Saint Germain, der die Neugier de ganzen Landes erregt, word talik Wortet. Ich habe zweimal mit ihm zu Mittag gespeist. Scheint ein Mann von großem Wissen und von Grundsätzen zu sein. Der Marquis von Marigny und den Abbé de la Pagerie Versailles, 2. September 1758. Ich ihren Brief vom 12. Vorigen Monats. Tatsächlich hat der König Herrn von Saint Germain in Wohnung in Chambord angewiesen, und sie sagen mit recht, dass ein Mann von Verdienst ist. Ich hat Gelegenheit, mich davon bei mehreren Unterredungen mit ihm zu überzeugen.
Von seinen hervorragenden Kenntnissen darf man sich wirklichen Gewinn versprechen. Collet and den Marquis von Marigny Chambord, 4. December 1758. Graf Saint Germain ist am letzten Sonnabend, 2. December, MIT's way Herren hier in getroffen. Will 5 bis 6 Tage hier bleiben und jet dann nach Paris. Ist so freundlich, mich mitzunehmen. Herr von Sommery 173 and den Marquis von Marigny Paris, 15. April 1759. Ich glaube, die Nebengebot werden als Wohnung für die Arbeiter hinreichen, die Graf Saint Germain zur Errichtung seiner Manufaktur mitbringen will. Collet and den Marquis von Marigny Chambord, 8. Mai 1759 174. Graf Saint Germain ist am letzten Sonnabend, 5. Mai, hier in getroffen. Dies ist sein zweiter Aufenthalt in Chambord. Ich habe zwei Zimmer für einige seiner Leute zurecht gemacht, so idrie and ihr mit Cookie und Speisekammer im die Geschoss zu seiner Bequemlichkeit. Ich habe in diesem Teil des Schlosses nichts verandert, sondern nur dringend Reparaturen machen lassen. Vaus einem Schreiben de Graf N. Bernstorff 175, 1779. Ich war weder sen Freund noch sen Bewunderer. Hoffentlich hat vergessen, wie sehr sich darüber ärgert, aber sicher sind 22 Jahre verflossen. Jetzt halt ich mein Urteil zurück, geste aber, dass ich noch immer sehr zum Misstrauen gegen einen Mann neige, dessen Persönlichkeit stets ein Rätsel bleib, der mit unsinnigen Behauptungen sich warf, der immerfort seinen Namen wechselte und sich bald als Adepten, bald als Vornamen Herren ausgab, den die Vorsehung besonders reich gesegnet have. 6 Aus den Episoden meines Lebens de Graf N. d'Angeviller 176 Ich kant den Graf N. Saint Germain, der vom Prinzen Karl 177 so begünstigt worden ist. Ich war noch sehr jung, aber trotz meiner Jugend, trotzdem mich gut behandelt und mir sogar schmeichelt, lies ich in nicht etwa friedlich die Ehren Geniusen, die man seinem Charlatanismus erwies, sondern trumpft immerfort Erbarmungslos gegen ihn auf. Die Mission Saint Germains im Hague, 1760, Iaus dem Schriftwechsel de Herzogs von Choiseul 178 Graf Diafri 179 and Choiseul Hague, 22. Februar 1760. Herr Ostier 180 schreibt, dass sich in Amsterdam ein gewisser Graf Saint Germain aufhalt, der, so viel ich weiß, früher lang in England gelebt hat und einen recht sonderbaren Eindruck macht. Spricht in ungewöhnlicher Weise von unseren Finanzen und unserem Ministerium und behauptet, mit einer wichtigen finanziellen Mission für Frankreich betraut zu sein. Hague, 10. Mars 1760. Graf Saint Germain hat mich vorgestern hier aufgesucht. Fahrt mir gegenüber des Elben reden, wie sie in Amsterdam gefeiert haben soll. Hat soeben mein Haus verlassen, sein gesprachtert sich die gleiche Sache. Sagte mir zuerst, kann mir unser Finanzlage nicht trub genug skildern, besitze einen gewissen Plan zu ihrer Aufbewahrung, mit einem Wort, wohl das Königreich retten. Ich lies in Reden, so viel wollt, und als innehielt, fragte ich ihn, ob der Generalcontroller über diesen Plan Bescheid wisse. Vern intes und sagte bei dieser Gelegenheit viel Übles über den Vorgänger de Herrn Bertin 181. Skien besonders den Herren Paris de Montmartel und Duvernay 182 feindlich gesinnt. Wie mir sagte,
hat Engbasie Hungen zum Herrn Marschall von Belle-Isle 183, Aufzeigt mir zwei Brief von ihm, die seit seiner Ankunft in Hollander halten hat. Darin spricht sich Herr von Belle-Isle anerkennend über seinen Eifer aus, aber sie enthalten nur allgemeine Wendungen und keine Einzelheiten. Ich gestand Herrn von Saint-Germain, dass ich seinen Plan durchaus nicht begriff. Gab mir seinerseits zu, dass in schlecht erklärt hat, und versprach mir, in mir morgen mitzubringen. Ich fragte ihn, was sein Reis nach Holland mit diesem Plan zu tun hat. Gab mir darauf keine klare Antwort und sagte nur, sen allgemeines Vorhaben sei, uns den Kredit der Vornehmsten Hiesigen Bankhäuser zu sichern. Ich werde mich beirren, Herr Herzog, Ihnen am nächsten Freitag, 14. Mars, zu berichten, was Herr von Saint-Germain mir morgen etwas sagt und mitteilt. Ich weiß nicht, ob alles ein Behauptungen völlig wahrheitsgemäß sind, aber hat sicherlich sehr ungewöhnliche Ansichten. Haag, 11. Mars. Herr von Saint-Germain hat mir seinen Plan mitgeteilt, der Herrn Burton bekannt ist und sogar von ihm empfohlen wird. Graf Saint-Germain und die Marquise von Pompadour Haag 11. Mars 1760. Nadige Frau. Mein Reinen und Aufrichtigen Wünsche für die Wohlfahrt ihres Verwirrten Volks und für sie selbst werden, wo ich auch in Europa weil, unverandert bleiben. Doch will ich nicht unterlassen, Ihnen bewes dafür in aller Reinheit, Aufrichtigkeit und stark zu geben. Ich bin jetzt im Haag und wohne beim Grafen Bentinck, Herrn van Ruin, zu dem ich Engbasie Hungen have 184. Ich war so erfolgreich, dass ich glaube, Frankreich hat keinen Verstandigeren, trueren und bestandigeren Freund. De sie sie versichert, nadige Frau, wenn sie auch das Gegenteil von Horen sollten. Herr von Bentinck ist hier ebenso allmächtig wie in England, ein großer Staatsmann und vollendeter Ehrenmann. Ist mir gegenüber völlig offen. Aus der Fool means Herzens sprach ich ihm von der reisenden Marquise von Pompadour. Mein Gefühl gegen sie, nadige Frau, sind Ihnen längst bekannt und Geschwister Herzens gut und sie lenchaniert wird, die dies Gefühl erweckten. War so begeistert davon, dass ganz bezaubert ist, mit einem Wort, sie können sich auf ihn verlassen wie auf Michigan. Ich glaube mit gutem Grunde, dass der König angesichts seiner Macht, seiner Aufrichtigkeit und Redlichkeit groß die Saint von ihm erwarten kann. Wenn der König glaubt, dass mein Besiehungen zu ihm von Nutzen sein können, so will ich mich aufs Äußer Saint bemühen, ihm zu dienen. Mein Verwillige, selbstlos Hingebungen sein heilige Person muss ihm bekannt sein. Sie kennen die True, die ich Ihnen geschworen have, nadige Frau, befohlen sie, und ich gehorch. Sie können Europa ohne die Verdrießlichkeiten und Schwierigkeiten eines Kongresses den Frieden geben. Ihr Befehl werden mir völlig sicher zukommen, wenn sie in den Grafen van Ruin im Haag senden oder, wenn sie es für besser halten, in die Herren Thomas und Adrian Hope 185, bei denen ich in Amsterdam wohne. Was ich Ihnen zu schreiben have, erscheint mir so bedeutsam, dass ich mir schwer Vorwurf machen muss saint, nadige Frau, wenn ich es Ihnen versprechen wollt, da ich nie etwas verbergen have noch verbergen werde. Wenn sie keine Zeit haben, mir selbst zu antworten, so bitte ich sie, es durchgehend sicher, vertrauenswürdig Person zu tun. Aber verlieren sie keinen Augenblick, ich beschwor sie bei aller Liebe und Zuneigung für den besten und würdigsten aller Könige. Graf Diefrieden Choiseul Haag, 14.
Mars 1760. Ich habe den Plan gesehen, von dem Herr von Saint Germain mir gesprochen hat. Ich habe Ihnen unsere Gesund und Werte ihm bei nächster Gelegenheit sagen, dass die Artigenschaft mit meinem Amte nichts zu tun haben. Ich kann mich ohne Auftrag nicht damit befassen und wünscht selbst, Kredite für die Staatsfinanzen in Amsterdam oder in anderen holländischen Staaten zu finden. Wie Herr von Saint Germain mir sagte, hat Herr Bentinck van Roon sich über mein Zurückhaltung bei ihm beschwert, ich sprach mit ihm nie von Geschäftsessen. Wie hingesetzt, hat Herr Bentinck ihm versichert, niemand sei weniger Englisch gesinnt alser, sei ein guter Patriot und mehr Franzos, als ich glaubt. Ich antwortet Herrn von Saint Germain mit allgemeinen Wendungen, lies aber durchblicken, dass ich es seltsam fand, dass Herr Bentinck ihm diesen Auftrag gegeben hat, und noch seltsamer, dass ihn übernommen hat. Ich halt mich für verpflichtet, Ihnen als mitzuteilen, was zwischen diesem Mann und mir stattgefunden hat. Choiseul und Graf de Versailles, 19. Mars 1760. Ich send Ihnen einen Brief de Herrn von Saint Germain und die Marquise von Pompadour 186, der die unglaublich Art dieses Manns hinreichend beweist. Ist eine Abenturer ersten Ranges und Zudem, so ich sehen kann, sehr turigt. Ich bitte Sie, insofort nach Empfang meines Briefs zu sich kommen zu lassen und ihm zu sagen, ich wisses warnigt, wie man im Finanzdepartement über ihn dacht, gebe Ihnen aber den Befehl, ihm zu eröffnen, sobald ich erfahre, dass sich irgendeinem großen oder im kleinen in die Politik einzumischen wage, so kann sich darauf verlassen, ich werde beim König den Befehl erwirken, in bei seiner Rückkehr nach Frankreich für den Rest seiner Tage in einem Kerkerloch einzusperren. Sie wollen hinzusetzen, mich ganz sicher sein, dass dies meine Absichten ebenso ernst sind, wie das Sie bestimmt ausgeführt werden, falls mir Anlass gibt, mein Wort zu halten. Nach dieser Erklärung werden Sie in Aufordern, nie wieder einen Fuss in Ihr Haus zu setzen, und Sie werden gut daran tun, allen fremden Gesandten sowie den Amsterdamer Bankiers das Kompliment bekannt zu geben, dass Sie diesem nostalgischen Abenturer in meinem Auftrag gemacht haben. Graf de Frien Choiseul Haag, 21. Mars 1760. Graf Roon van Bentinck hat mich nicht nur durch Herrn von Saint Germain unterrichtet, sondern mir auch durch andere Personen sagen lassen, wie sehr ihm daran liegt, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ich gab zur Antwort, da ich bisher keiner Liebesbeziehungen zu ihm gehabt hat, schien es mir zwecklos, jetzt damit zu beginnen. Ich war jedoch stets bereit, mit Personen zusammenzuziehen, die als gut hollandisch Patrioten für ihr Land vervorteilhaft hielten, die Freundschaft und das Wohlwollen seiner Majestat zu pflegen. Ich wusste, dass Herr von Bentinck dies für sein Land wie für ihn selbst so wünschenswerten Grundsätze stets außer Acht gelassen hat und das sein die bezüglich seines Änderungsbewes von längerer Dauer erheischt, als ihm recht sein macht. Hat mein Antwort erhalten, sich dadurch aber nicht entmutigen lassen. Ich hielt mich für verpflichtet, den Ratspensioner 187, Herrn van Slingeland 188 und Herrn von Hompisch zu benachrichtigen. Wie Sie mir sagten, wünscht Herr von Bentinck Ihnen Erhörungen uns nur, seinen Kredit hier und in England aufzufrisken, und macht wahrscheinlich zu einem der Bevollmächtigten der Republik auf dem künftigen Kongress 189 ernannt werden. Haag, 5. April 1760. Ihren Erlass vom 19.
Mars über den Graf en Saint Germain kann ich erst heute beantworten, weil das indiskrete Benehmen dieses Abenturers, nicht mehr zu sagen, mir nach Verschungen notig erschienen lies, bever ich ihnen bericht erstet. Aber dies Benehmen ist derart, dass ich es für mein Pflicht halt, es zur Kenntnis seiner Majestat zu bringen. Am Tage nach Empfang ihres Schreibens sucht Herr von Saint Germain, der Aus Amsterdam kam, mich auf. Kam mit Herrn von Brühl und Kotterbach 190 und sagte mir, die Herren wollten mit ihm zum Grafen Galokin 191 nach Riswijk, wohin auch ich wollt. Ich sagte Herrn von Saint Germain, dass ich in vorher zu sprechen wünscht, und tielt ihm zugleich den Inhalt ihres Schreibens über seinen Plan mit. Worden niedergeschmettert. Zuletzt bat ich in, am nächsten Morgen 10 Uhr zu mir zu kommen. Kurz darauf tielt ich Kotterbach den Inhalt ihres Schreibens mit, worauf sofort beschloss, Saint Germain nicht nach Riswijk mitzunehmen. Saint Germain ist nicht zu mir gekommen, und da ich glaubt, mein sehr deutlichen Erklärungen werden hinreichen, in Versichtig zu machen, in zum Verlassen de Landes bestimmen, so hielt ich es nicht für erforderlich, in nochmals zu mir zu bitten, sondern lies es dabei bewenden, das, was sie mir geschrieben haben, und die vornehmsten Vertreter der Republik und in einige Fremdgesandt mitzuteilen, so Herren Ostier in Amsterdam anzuweisen, die größten Bankhäuser vor den etwaigen Vorschlägen Saint Germains zu warnen. Wie Herr Ostier mir mitteilt, haben unter anderen die Herren Thomas und Adrian Hope seinen Aufenthalt bei ihnen als sehr lastig und peinlich empfunden und wollen die erste Gelegenheit wahrnehmen, in la zu werden. Aber die beiden Brief de Marschalls Belle-Isle, die sie mir gesandt haben, schienen mir zu beweisen, dass der Mann sich nicht an die ihm von mir erteilten Weisungen gehalten hat, sondern uns in neue Schwierigkeiten verwickeln wird. Dies Brief erhielt ich Dienstag, 1. April. Ich lies Herrn von Saint Germain auffordern, mich am Mittwoch früh aufzusuchen, aber kam nicht, und vorgestern, am Donnerstag, sagte mir der Prinz von Braunschweig 192 in Gegenwart der Herren Galokin und von Rischak 193, nachdem wir ihm unsere Gegenerklärungen 194 mitgeteilt hatten, hat erfahren, auf Befehl seiner Majestat ihn die Brief, die Saint Germain nach Versailles gerichtet hat, en mich übersandt werden. Wahrscheinlich werde ich bald noch andere erhalten, denn wisse, dass Saint Germain noch mir sehr lang geschrieben hat, seit ihm mein Haus von mir verboten sei. Selber hat sich bestimmt geweigert, in zu empfangen. Trotzdem sei ihm bekannt, dass andere Personen gesehen hat und dass dieser Mensch hier noch immer ranke span. Es ließ sich ihm zwar nichts zur Last legen, aber sei in diesem Augenblick und hier Zalanda ein sehr gefährlich Person, und ein Mensch von solcher Dreistigkeit kann ein Unterhandlung durch einen einzigen Schritt erschweren und versagern. Nun glaubt ich das Wort ergreifen zu müssen und sagte zum Prinzen Ludwig, ich sei wohl ermächtigt, ihm so den Herren Galokin und Rischak zu erklären, das Saint Germain von uns völlig desavouiert werde und das auf irgendwelche Äußerungen von ihm über unsere Angelegenheiten oder unsere Regierung nichts zu geben sei. Ich sagte dem Prinzen von Braunschweig ferner, wenn Gelegenheit have, Herrn Jörg 195 zu sehen, vielleicht am gleichen Tage, so bet ich in ernstlich, ihm von mir aus die gleiche Erklärung abzugeben. Das Elbe tat ich gestern Morgen beim Ratspensioner und beim Graffier 196. Vorgestern Abend, nach meiner Rückkehr aus Riswijk, sant ich zu Herrn von Saint Germain und lies in seinen Besuch bitten.
war nicht zu Haus. Ich sant mein Schrift like Einladung, mich gestern früh mich durch aufzusuchen. Ich muss ain't nochmals nach ihm skicken, schließlich kam Ich hielt es nicht für entziegt, ihm die Brief de Herrn von Belial zu übergeben, de schlechten gebrauchten Mackenkennt, aber ich sagte ihm, der Herr Marschall hat mir auf ausdrücklichen Befehl de Königs geboten, als anzuhören, was mir zu sagen hat. Ich fragte ihn, ob sein auf nungen sich auf unser Milita bezogen, vern intees. Ich fragte ihn, ob sie unser Flot oder unser Finanzen betreffen. Vern intees gleichfalls. Hierauf entgegnete ich, sie könnten also lediglich politischer Natur sein, und darauf las ich ihm als vor, was sie mir über seinem Beverstehens Schicksal bei seiner Rückkehr nach Frankreich geschrieben haben. Anfangs trug groß Gleichgültigkeit zur Schau, dann druckt sen Erstaunen über die Behandlung aus, mit der Maninen man sens Ranges bedrohe, aber schließlich in die Sache zu überweren. De ins anscheinend nicht gesehen war, den Plan, den sen Betätigungsdrang ihm gibt, fallen zu lassen, warnt ich in beim Abschied nochmals sehr ernstlich und sagte ihm, wenn sich noch weiteren Irrgend in die Angeligen hitten und Interessen seiner Majestat einmisk, so würde ich ihnen das melden und hier öffentlich sagen, das alles, was hier verbreitet have, von seiner Majestat und dessen Ministern völlig dementiert wurde. Sogleich ging ich zu Herrn York, und fragte ihn, ob Saint Germain in seinem Haus Joassen sei. Sagte, seis Weimel bei ihm Joassen 197. Beim ersten Besuch hat mit ihm vom Frieden gesprochen, und selbst hat sich lediglich in allgemeinen Wendungen über Englands ehrlichen Friedenswillen geäußert. Beim zweiten Besuch sei York, zurückhaltender worden, da gehört have, dass ich Saint Germain mein Haus verboten hat. Fügte hinzu, dass der Herzog von Newcastle 198 auf seinen Bericht über den ersten Besuch de Manzen geschrieben hat, mit ihm erweitern, dass auf nungen über den Frieden von Seiten Frankreichs in London stets willkommen seien, einer Liederquen sie gemacht werden. Aber ich weiß nicht, ob Herr York ihm diesen Bescheid mitgeteilt hat. Ich bitt sie, Herr Herzog, diesen Bericht dem Herrn Marschall von Belial mitzuteilen. Ich bin sicher, dass jeden brieflichen Verkehr mit einem Mann brechen wird, der sich in der von mir geschilderten Weise benommen hat. An befolgen die beiden Schreiben zurück, die mir für Saint Germain zugesandt hat. Ich habe ihnen noch zu sagen, dass Herr von Saint Germain so anmaßend ist, überall zu behaupten und sogar mir zu sagen, dass seine Majestat so gütig waren, ihm das Schloss Chambord unter den gleichen Bedingungen zuzuweisen wie dem verstorbenen Marschall von Sachsen, mit Ausnahme der Einkunft, die wie sagte, gar nicht zu haben wünscht. Choiseul and Graf de Versailles, 11. April 1760. Aus meinem besonderen Schreiben über den Grafen Saint Germain 199 haben sie erscheinen, welch Meinung ich von diesem nostalgischen Abenteuer have. Ich kann Ihnen versichern, dass alle Minister seiner Majestat ebenso denken, und der König lasst Ihnen ausdrücklich befehlen, sie sollen den sogenannten Grafen Saint Germain nicht nur bei allen Personen in ganz Holland, von denen sie nehmen können, dass sie diesen Heiligen kennen, mit Skimpf und Schande in Verruf bringen, sondern seine Majestat wünscht auch, dass sie mit Berufung auf die zwischen ihm und Holland bestehende Freundschaft die Verhaftung dieses Berstchen durchsetzen, damit noch
Frankreich Überführheit und Gemaster Schwarzens Vergens best Raft Word. Es liegt im Interesse aller Herrscher und der öffentlichen Moral, das mit solcher Unverschämtheit aufgeräumt wird, die sich in die Angelegenheiten einer Macht wie Frankreich einzumischen wagt, ohne dazu ermächtigt zu sein. Nach meiner Meinung ist das Auslieferungsverlangen in diesem Fall ebenso berechtigt, wie sonst bei Verbrechen. Somit hofft der König nicht ohne Grund, dass Saint Germain auf ihren Antrag verhaftet und mit sicherem Geleit nach Lille gebracht wird. Ich muss gestehen, dass sie nach meiner Meinung sehr scannend mit ihm verfahren sind und dass ich vielleicht nach ihrer letzten Unterredung mit ihm den Befehl hat geben sollen, ihm gut Tracht Prügelverbfall zu lassen. Was in ein Überschambord gesagt hat, ist in Lugersten Ranges. Der König will durchaus, dass dieser Abenturer alsbald in den Vereinigten Provinzen in Verruf und Misskredit gebracht und, wenn möglich, so best Raft Word, wie sen unterfangen es verdient. Seine Majestat hat mich ausdrücklich beauftragt, sie in seinem Namen aufzufordern, dass sie der Sache ihre Aufmerksamkeit widmen. Nachschrift. Where es nicht möglich, außer dem Antrag auf Auslieferung St. Germains bei den Generalstädten einen Artikel in die holländischen Zeitungen zu bringen, durch den dieser Heilenke ein für allemal diskreditiert wird, damit alle Betrüger, die in Nachkommen wollen, ihn Lehrer halten? Auch dies hat der König wohl aufgenehmigt, und sie werden es wohl ausführen, wenn sie es für möglich halten. Graf Diafrian Choisul Hog, 17. April 1760. Ich habe den Kurier bis heute Zurich behalten, Ihnen über die Ausführung ihrer Befehl, betreffend den sogenannten Grafen Saint Germain, in berichten zu können. Gestern sucht ich den Ratspensioner auf, los ihm als vor, was sie mir betreffs dieses Driessen Abenturers geschrieben haben, und bat dessen Verhaftung und Auslieferung im Namen seiner Majestat. Das Gehen ihm Verlegenheit zu bereiten, aber versprach mir trotzdem, als zu tun, was in der Sache von ihm abhängig. Der Grafier sagte mir, Zweifel nicht, dass dieser Mann in uns ausgeliefert wurde. De Jedik Herr von Bentinck der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses ist, von dem die Sache waren der Abwesenheit der Generalstädten geprüft werden muss, versteht ich sofort, man würde Saint Germain das Entkommen erleichtern, und dies Befürchtung ist eingetroffen. Ich erwarte gestern Morgen weitere Nachrichten, als Herr Kotterbach zu mir kam und mich fragte, ob ich schon von Saint Germains Flucht gehört hat? Ich vern intes. Darauf sagte mir, vorgestern Abend zwischen 7 und 8 sei Herr von Bentinck im Haus dieses Abenturers Joassen 200 und hat es vor 9 verlassen. Dan where Herr Pike van Soelen 201 hingekommen, aber nicht lang geblieben. Darauf where Herr von Bentinck zwischen 9 und 10 nochmals erschienen und bis nach Mitternacht geblieben. Herr von Saint Germain sei zu Bett gegangen, 5 früh hat getrunken, und ein Badienter de Herrn von Bentinck sei mit einem wir Spanigen mit Swagen vor der erschienen. Der Schwindler hat investigen, aber der Wort kann nicht angeben, welch Strasse ingeschlagen have, noch kann sagen, ob Herr von Bentinck's Badienter mitgefahren sei. Diese Preis geschah so hastig, dass im Wirtshaus seinen Degen und Koppel, so ein Paket mit Silberoders in Spannen und ein paar Flasken mit einer unbekannten Flüssigkeit hinterlassen have. Ich hielt in mich, Herrn Kotterbach mein Entrustung über das Benehmen de Herrn von Bentinck zu verbergen. Ich sagte ihm nicht mehr, als ich ihm über das Auslieferungsgesuch sagen sollte, und fragte nur, ob alder mir Einzelheiten sicher sei.
Entgegnet mir, have sie von St. Germain's Gastwort, einem Sachsen, und Schlug vor, diesen Sie mir zu senden. Wir liesen in Holland, und bestätigt als, was Herr Kotterbach mir gesagt hat. Als Herr Kotterbach mein Haus verlassen hat, lies ich den Ratspensioner ihn Audienz bitten. War gerade von einem großen Malazurigkeit, bei dem seit 7 Joasen war, und skob meinen Besuch bis heute 9 morgens auf. Ich ging zu ihm und fragte ihn, wie die Angelegenheit mit St. Germain stand. Entgegnet, allen kann die Verantwortung nicht auf sich nehmen, und ich muss durchaus Herrn von Bentinck, dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses, in Denkschrift überreichen. Der Ausschuss würde wal St. Germains Verhaftung beschließen, nicht aber seine Auslieferung, bever nicht von den Staaten von Holland bei ihrem dem nächstigen Zusammentritt des Machtig sei. Ich erweitert, dass ich auf die Überreichung einer Denkschrift an Herrn von Bentinck verdicht und ihm auch den Grund dafür sagen wohl. Dan erzählt ich ihm St. Germains Flucht mit allen Einzelheiten und dem, was vorhergegangen war, ohne den Gastwort weiter zu erwähnen, und stellt also dar, dass glauben musseint, ich hat das ein und Aushände Herrn von Bentinck in dem Gustav und das Erschienen Sensbedienten mit dem Mietswagen nur durch die Wachsamkeit meiner Spien erfahren. Skien mir über alles, was hort, ehrlich entrustet. Darauf sagte ich ihm, de man dem Abenturer vom Hage zur Flucht verhalfen hat viel leicht Zuflucht in Amsterdam gefunden, und ich wollen unseren Marinekommissar, Herrn Ostier, schreiben, soll den Skirken im Namen seiner Majestat verhoffen und bis auf weiteren Befehl in sicherem Gewahrsam halten lassen. Ferner sagte ich dem Ratspensioner, de der Abenturer viel leicht in anderen Provinzen der Generalstaaten Zuflucht gesucht have, würde ich zugleich die Genehmigung seiner Majestat einholen, ihnen antragen die Hochmogenden zu stellen, und falls insbesondere die Provinz Holland oder in Andier diesen Anit der Gerechtigkeit abschlagen oder in Dagerch veriteln sollt, das sie St. Germain zur Flucht behilflich sei, so werden wir in schon zu finden wissen, und ich sei sicher, wenn in England. Oder sonst wo ermittelt wurde, das nach Friedensschluss unmittelbaren uns ausgeliefert wurde. Letzteres skien den Ratspensioner sehr in Verlegenheit zu setzen, und sollt mich nicht wundern, wenn in Amsterdam auf unseren Antrag hin verhaftet wurde, aber ich bin überzeugt, dass die Grenze der Republik bereits erreicht hat. Die Denkschrift 202, zu deren Einreichungen die Generalstaaten ich ihr Erlaubnis erbit und deren Entwurf ich hier beilege, kann, wenn seiner Majestat genehmigt, in allen Zeitungen erschienen. Sie wird diesem Abenturer einen Stempel aufdrucken, den nie wieder loswerden wird. Sie ist eine Art von Verurteilung in Contumacium, die in ganz Europa brandmarket. Ich glaube, der Schwindler ist in arger Geldverlegenheit. Hat sich von dem Juden Boas 203.000 Gulden geborgt, für die bei dem Juden drei Opal, falsche Odericht, in einem Versier gelten Papier als Pfand hinterlassen hat. Die 2000 Gulden sollen am 25. Die embezzelt werden, und Herr Boas sagte gestern zu Herrn Kotterbach, wenn der Wechselbrief am 25. Nicht eintraf, wurde die drei Opal öffentlich versteigern lassen. Betreffs Herrn von Bentinck würde ich gemäß ihrem letzten Erlass handeln, falls seine Majestat mir nicht neu dies bezüglich Befehl erteilt. Wenn ich in dieser Tage treffe, würde ich mit ihm von Herrn von St. Germain und dessen Abreise sprechen, ohne mich bloßstellen, aber so, dass ich in Swinge,
Sen benemen und sein Besiehungen zu diesem Abenturer ein für allemal abzulegen. Choi Sol and Graf de Versailles, 24. April 1760. Der König genehmigt, das Sie den Generalstaten die Denkschrift über den sogenannten Grafen Saint Germain einreichen, deren Entwurf Sie mir übersandten. Graf de Frien Choi Sol Haag, 25. April 1760. Man glaubt, dass der sogenannte Graf Saint Germain sich nach England begeben hat. Ich hort sagen, hat solch Angst vor der Verhaftung gehabt, dass nicht in der Stadt Hellevoets Louis zu bleiben gewünscht hat, sondern sich sofort auf ein Paketboot begab, wo bis zum Augenblick der Abfahrt bleib, ohne den Fuß in Land zu setzen. And Glauben, sei nach Utrecht gefahren, von wo Deutschland erreicht haben muss. To Denkschrift de Grafen die Frien die Generalstaten 204 Haag, 30. April 1760. Hochmogend Herren. Ein Unbekannter, der sich Graf Saint Germain nennt und dem Mein Herr und König Zuflucht in seinem Reich gewähren wollt, hat sein Neid gemissbraucht. Ist vor einiger Zeit nach Holland und seitkersam nach dem Haag gekommen, wo ohne irgendein Wahlmacht seiner Majestat und de Ministeriums und ohne irgendeinen Auftrag in loser Weise ausgesprengt hat, where zu Unterhandlungen im Namen de Königs ermächtigt. Mein Herr und König befiehlt mir ausdrücklich, dies Ihnen, hochmogend Herren, öffentlich mitzuteilen, damit niemand in Ihrem Machtbereich durch Ihnen derartigen Schwindler getat werde. Seine Majestat befiehlt mir ferner, die Auslieferung dieses Abenturers von dunkler Herkunft zu beantragen, der von Anfang an die ihm gewährt Zuflucht gemissbraucht hat, indem sich bekommen ließ, von der Regierung de Königreichs mit ebenso großer Dreistigkeit wie Unkenntnis zu reden und die falsche und Dreistbehauptung zu verbreiten, mit Vertretung der wichtigsten Interessen meines Herrn und Königs betraut. Seine Majestat zweifelt nicht, dass Sie, hochmogend Herren, ihm die Gerechtigkeit nicht verweigen werden, die von ihrer Freundschaft und Gerechtigkeit erwarten darf, und das Sie veran lassen, dass der angebliche Graf Saint Germain verhaftet und mit guter Bedeckung nach Antwerpen gebracht wird, von dort nach Frankreich überführt zu werden. Ich hoffe auf unverzüglich Gewährung dieser Bitte. 3 Protokoll der Sitzung der Generalstaten 205 Haag, 30. April 1760. In der Versammlung wurde die Denkschrift de Herren Grafen de Frey, Bach after seiner Majestat de Königs von Frankreich, die Person eines sogenannten Grafen Saint Germain reklamiert, verlesen. Darauf wurde in die Beratungen getreten. Die Deputierten der verschiedenen Provinzen haben die erwähnte Denkschrift in Abschrift entgegengenommen, Sie in ihren Provinzen weiter mitzuteilen. Ferner wurde einstimmig beschlossen, die Abschrift der Abidjan Denkschrift dem Herrn Pike van Soelen und anderen Mitgliedern der Generalstaten, die zum Auswärtigen Ausschuss gehören, zur weiteren Prüfung und Berichterstattung die Versammlung zu übergeben 206. For aus den Aufzeichnungen de Grafenbenting 207 Sonntag, 9. Mars 1760. Saint Germain erzählt mir, England wurde dem Frieden kein Hindernisse in den Weg legen, Frankreich dagegen Schwierigkeiten bereiten. Der französische König und Frau von Pompadour, der ganz Hof sowie das Gesamtland verlangten leidenschaftlich nach Frieden. Der Herzog von Choiseul sei der Einzige, der dies Bestreben zu vermitteln such. Have seinen Einfluss gewonnen, am Wiener Hofwohl 208. Als Elend und Missgeschick in Europa have der Versailler Vertrag von 1756 verursacht. Durch ein Geheimklausel in dems Elben sei Flandern dem Infanten zugesichert,
und der Versahlschließungen nach seiner Eroberung der Königin von Ungarn abgetreten und übertragen worden 209. Ihnen wege us dieser Verlegenheit gebes, namlich der Friedensschluss zwischen England und Frankreich. Das System von Praliminarien, Kongressen und Konferenzen wurde nur die Lösung unbegrenzt hinausschieben und zu einem neuen Krieg führen. Der bloße Gedanke lasse ihnen erschüttern. Sobald man nur einigen Vorschlag vorbracht oder nur etlich aufrichtig und vertrauenswürdig Männer sich ins Mittel legten, wurde seiner Ansicht nach der Friedensstande kommen, den England ebenso dringend gebrauch wie Frankreich. Der König und Frau von Pompadour verlangten sehnsüchtig nach Frieden, nicht minder der Englische König. Ebenso waren der Herzog von Newcastle 210 und Lord Granville 211 dafür eingenommen. Pitt 212, der jetzt mit ihnen beiden gemeinsame Sachmische, hat Bischerstedt sein Plan durchkreuzt, aber war dem König verhess. Ein Schott, namens Kramen, der in Paris lebt, have ein Schreiben von Neufville in Amsterdam 213 erhalten, mit dem Auftrag, sich auf seinen Empfang vorzubereiten. Bekam nach ihnen weiteren Brief über Brüssel aus London, und dieses letztere Schreiben enthielt Andeutungen über einen Sonderfrieden zwischen Frankreich und England. Diese Andeutungen kamen vom Herzog von Newcastle und Lord Granville. Frau von Pompadour have in von dem Inhalt dieses Schreibens unterrichtet, siesei Hochkehrfrucht Joasen und have ihm aufgetragen, Choi Soldaven in Kenntnis zu setzen. Nach anfänglicher Weigerung have Saint Germain, schließlich nachgegeben. Aber Choi Solverwerf als Dienstag, 11. Mars 1760. Wie Saint Germain mir sagte, hat Frau von Pompadour mitgeteilt, was zwischen mir und ihm vorgefallen ist 214, und auch den Minister in diesem Sinn geschrieben. Auf mein Frage, wie der Minister dies Nachricht aufnehmen würde, sagte lächelnd, doch mit's übersichtlichem Blick, würde sich in Versailles bald manches ändern, und gab mir zu verstehen, dass nicht in Choi Sols Macht liegen würde, den Frieden noch lang zu hintertreiben. Freitag, 4. April 1760. Der Ratspensioner Stein erzählt mir, Diefrey hat ihm mitgeteilt, dass die Wiesungen Choi Sols, betreffend Saint Germain, in der Hauptsache darauf hinausliefen, als, was Saint Germain für den Frieden getan hat oder tun würde, zu desavouieren. Ferner seier beauftragt, Saint Germain de zu unterrichten und die Drehung hinzuzufügen, bei weiter Einmischung wurde bei seiner Rückkehr nach Frankreich gekehrt 215. In demselben Tage speist Saint Germain zusammen mit mir und erzählt mir, Diefrey have ihm die Befehl mitgeteilt und Choi Sols Brief 216 gesiegt. Hat geantwortet, das würde in nahe der Rückkehr nach Frankreich hindern und dies Drohungen werden nahe zur Ausführung gelangen, sie stammten lediglich von Choi Sol. Ferner berichtet hat schon vor 17 Jahren als Kind kennengelernt und die Familie war stets die gut selbst zu ihm Joasen. Diefrey hat ihm auch sein häufigen Besuch bei mir vorgehalten, aber Saint Germain, hat erklärt, dass damit fortfahren würde. Dann have Diefrey ihm Choi Sols Brief zusammen mit dem gesiegt, den selbst und Frau von Pompadour geschrieben have 217. Diese Bemerk Saint Germain, nach seiner Überzeugung hat Choi Sol diesen der Frau von Pompadour gestohlen. Wiederholt hat ihm Diefrey gesagt, Frankreich würde nie vertrauen in mich setzen. Nach allem scheint alsob sich Saint Germain aus den Wiesungen, die Diefrey empfangen hat, wenig macht,
und noch weniger aus Joy Soul selbst. Die Stag, 15. April 1760. Der Ratspensioner erzählt mir, die Freihavim die in der letzten Nacht durch Kurier überbrachten Befehl gesiegt, in denen es hieß, dass Saint Germain ein blosser Landstreicher sei, und das alles, was etwa vorgebracht have, dementiert werden soll. Es soll Klage gegen in erhoben, soll festgenommen und nach Lille zur Weiteren überführen nach Frankreich gebracht und dort ingekehrt werden 218. Dem Gegenüber entwickelt ich mein Ansicht, das Saint Germain, wie und ihr Fremd, im Vertrauen auf den Schutz der Gesetze hergekommen sei und auf seine Person Sicherheit rechne, das kein Kapitalverbrecher sei, wie Mörder oder Giftmischer, denen kein Heeresschutz gewähr, und das riecht in unserer Republik als geheiligt Geld. Stimmt dem zu, skien aber sehr besorgt wegen der Aufnahme in Frankreich. Darauf ging ich zum Grafier, der mir in Gegenart der Ratspensionars und ebenso wie dieser von Diefries Besuch und seinen Forderungen erzählt und das ihm geraten have, sich in die Regierung selber zu wenden das aber nicht glaube, die Regierung werde jemand ausliefern, der im Land im Vertrauen auf dessen Schutz lebt, und der sich kein Schussliches Verbrechen, dem kein Heeresschutz gewähr, have zu Schulden kommen lassen. Mittwoch, 16. April 1760. Als ich Jörg mitteilt, was ich soeben über Saint Germain gehört hat, wordet ich, werde in Schutz nehmen, denn Jörg hat mit Saint Germain zu verhandeln beginnen und in ermutigt. Ich have sein Originalbrief in Saint Germain selbst gesehen, sie sind sehr freundlich und ermutigend. Statt aber Saint Germain in Schutz zu nehmen, nam seinen harten, hochermutigen und an masslichen Ausdrucken und sagte, sei ihm sehr lieb, Saint Germain in den Handen der Police zu sehen. Ich war wie vom Donner gereit und sagte ihm mit voller Absicht mein Meinung, freilich in sehr hofflicher und versichtiger Weise, in nicht zu verletzen. Aber Jörg bleibt dabei und sagte, was sich betrifft Saint Germains die Hand in Unschuld. Auch verweigert mir einen Pass für das Paketboot, den ich in Bad. Als ich in Drang, sagte Jörg schließlich, wenn ich einen Pass als personlich Gunst erbate, werde in mir mit Rücksicht auf mein Stellung nicht abschlagen. Ich nahm es an und betont, dass die free uns in Menschskereien machen kann, denen sich vorbugen ließ, wenn man Saint Germain die Flucht ermöglicht. Darauf rief Jörg seinen Sekretär und ließ ihnen Pass bringen, den unterzeichnet und mir Fühlt ausgendigt, so dass Saint Germain seinen eigenen Namen oder ihnen anderen hineinsetzen könnt, sich den verfolgenden Diefries oder seiner Agenten zu entziehen. Ich ging mit dem Pass fort, ohne Jörg zu sehen, wie sehr ich über diesen Vorfall verletzt und empört war. 18 April 1760. Diefrie besucht mich, und als von Linieres und seinen Beziehungen zu Saint Germain sprach 219, fiel mir dieser Name auf und erregt mein Neugierde, da ich viel über in England gehört hat, wo langere Zeit Joassen war und in den besten Kreisen verkehrt hat. Kein Mensch dort was Saint, war. Aber das wundert mich nicht, da es in England kein Geheimpolizei gibt. So erstaunlicher war dagegen, dass in Frankreich unbekannt war. Nur der König, so erzählt Diefrie, kennt in England, wie glaubt, der Herzog von Newcastle. Ich berichtet Diefrie, was ich über Saint Germain, sen Gebaren, seinen Reichtum, sen Praktisches Auftreten gehört hat, ebenso über die Regelmäßigkeit, mit der sein Schulden beselt,
und über die großen Summen, die in England, wo das Leben teuer ist, ausgabeus. Darauf bemerkt die Free, sicher wär ein merkwürdiger Mann, die seltsamsten Geschichten werden von ihm erzählt, ihn immer abgeschmackter als die Antier. Sie soll den Stein der Weisen besitzen, 100 Jahr alt sein, obwohl noch nicht wie ein Weirsiger ausgeübt. Mein Frage, ob in Persönlichkeit, bejat im Haus der Prinzessin Montauban im begegnet. Saint Germain in Versailles hochwillkommen und in bekannt Persönlichkeit Joassen und have oft Frau von Pompadour besucht. Verschwenderische und tritt praktik auf. Unter anderem erwähnt sein kostbaren Gemälde, Juwelen und Kunstgegenstände. En weiteres erinnere ich mich nicht mehr. Auf die Mitteilung von Linieres, das ich seine Bekanntschaft wünscht, macht mir Saint Germain im Mars seinen Besuch. Seine Unterhaltung gefiel mir außerordentlich, sie war glanzend, weil Abwechslung und reichen Skilderungen der verschiedenen Länder, die gesehen hat als sehr faszinierend. Seinen Erteilen über Personen und Sachen, die mir bekannt waren, konnte ich nur bepflichten. Sen Auftritten war sehr hoffentlich und bewies, dass in der besten Gesellschaft aufgewachsen war. Mit Frau Gielvink und Herrn Hope 220 war von Amsterdam herübergekommen, wo talik im Haus de Burgermeisters Hasselaar 221 verkehrt. Hat von der Hasselarschen Familie empfehlen en Herrn van Zoelen im Haag, der in Frau von Beiland und Anderswoen mitnahm. Am Geburtstag de Prinzen von Oranien 222 namich in nach dem Alten Hof, Hof, wo ich seinen Namen nannt, zum Ball mit, wo von den Hasselars, Frau Gielvink und Frau Beiland und anderen angesprochen wurde. Wold ursprünglich am Tage nach dem Ball wieder abreisen und hat zu dem Zwecken Kutsche aus Amsterdam gemiettet, mit den beiden Damen, die mit ihm gekommen waren, dorthin zurückzukehren. Aber sie hielten in 3 bis 4 Tage langer auf. Während dieser Zeit war talik mit die Free zusammen, bei dem ausgespeist, bever wieder nach Amsterdam abreist. Ich hat verschieden Unterredungen mit ihm, doch ist das meist meinem Gedächtnis entfallen. Ich muss noch bemerken, dass während der Zeit, die zwischen dem Ball und seiner Abfahrt verstrich, die Free im Steten glauben, dass abreisen wohl, ihm talik Wein und Fleisch sind. Das kann ich persönlich besuchen, da ich zugegen war, als die Frees Boot ihm 2 Tage hintereinander die Sachen bracht. Da aber Saint Germain trotzdem nicht abreist, kam zu Tisch in die Frees Haus. Ich ging selbst zu Saint Germain und riot ihm in seinem eigenen Interesse, sobald als möglich fortzugen 223. Ich erzählt, ich war von dritter Seat unterrichtet 224, das die Free Befehl have, sein Festnahm zu bewirken, worauf unter Bedeckungen die Grenz gebracht und in Frankreich ausgeliefert werden soll, damit dort für den Rest seines Lebens ingekehrt wurde. War außerordentlich überrascht, nicht Saul über Choices Befehl, als darüber, dass die Free darin dacht, sie in einem Land, wo Recht und Gesetz nach Geltung hatten, zur Ausführung zu bringen. Stellt ihn Mensch fragen, ihn immer gem seine als die Andier, und mit der größten Ruhe der Welt. Ich wollte mich auf keiner Leerderung einlassen, da es mir zu schwierig schien, alle seine Fragen zu beantworten und alle Punkt, die zur Sprache bracht, aufzuklären. Ich sagte ihm, dass keine Zeit, soll viel mehr an Sofort Gebreis denken, wenn ihm sein Sicherheit lieb wär.
Bis zum anderen Morgen hat für sein Vorbereitungszeit, de Diafri die Schritt, die etwa vorhat, nicht vor 10 am nächsten Morgen unternehmen könnt. Vor diesem Zeitpunkt muss also Saint Germain sein Plan gefasst und ins Werk gesetzt haben. Darauf wurde Wise und Ziel der Reis besprochen. Für das erste stellt ich mich zur Verfügung, für das letzte riot ich zu England. Wir einigten uns darüber, und ich erbet mich, von Herrn Jörg den Pass zu besorgen, dessen zur Einschiffung auf dem Paketboot bejerft. Da ein Schiff am nächsten Tag fahren sollt, drangt ich in, sich so schnell als möglich nach Hellevoets Louis zu begeben. Sei das Geschiehen, kamen alle Schritt Diafries zu spät. Abends zwischen 7 und 8 bracht ich Saint Germain den Pass. Richtet ihnen Haufen Fragen an mich, auf die ich aber nicht inging, viel mehr bat ich in, lieber an which Tigers zu denken als Fragen zu stellen, die in der gegenartigen Bedrangnis abgeschmackt und nutzlos sehen. Ins Glas sich zur Abreise. Der Kiener von seinen Bedienten sprach, Strassen und Brauch de Landeskant, bat mich, meinen der Main Igen zu liehen, was ich mit vernugentat. Ich tat noch mehr, ich bestellt ihnen mit Swagen mit wir Pferden, der in angeblich noch Leiden bringen sollt, für den nächsten Morgen 4½ vor mein Haus und beauftragte ihnen Diener, den Graf en Saint Germain auf den richtigen Weg zu bringen und bei ihm zu bleiben, bis dieser in zu mir zurückschicken wurde. VAUS Yorks Correspondence 225 Yorken Lord Holderness 226 Hog, 14. Mars 1760. De Seine Majestat 227 Gerard hat, Frankreich seine Meinung über die Europäischen Verhältnisse im Großen und Ganzen mitzuteilen und durch mich seinen Wunsch nach Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe auszudrücken 228, nehme ich, dass der Versailler Hof diesen Weg als den gangbarsten ansieht, sich mit England in Verbindung zu setzen. Das ist wenigstens der nächstliegende Grund für Frankreichs Versuch, mich durch einen Dritten auszuversken. Lordschaft kennen die Geschichte seltsamen Manns, der unter dem Namen eines Grafen von Saint Germain bekannt ist. Hat sich eine Zeit lang in England aufgehalten 229, ohne irgendwoher vorzutreten, dies way bis drei letzten Jahr hat in Frankreich verbracht, wo auf Vertrautes dem Fusse mit dem König von Frankreich, Frau von Pompadour, dem Marschall von Belle-Île Stand das hat ihm das Geschenk de Königlichen Schlosses Chambord in Getrigen und in Instand gesetzt, in jenem Landing gewisse Rolle zu spielen. In meinen Privatbriefen glaube ich schon einmal von diesem Phänomen gesprochen zu haben. Der Mann ist vor ein paar Tagen hier angekommen. Taucht für einige Tage in Amsterdam auf, wo sehr umschmeichelt wurde und wo man viel von ihm redet. Anlässlich der Hochzeit der Prinzessin Caroline 230 kam nach dem Haag, wo der gleichen Negerigen Aufmerksamkeit begegnet. Seines Ungenfertigkeit war beim Zuhörer, der Fremd, mit dem über als möglich sprach, erregt allerlei Vermutungen, nicht zuletzt die, dass als Friedensunterhandler gekommen sei. Herr Diafri beendelt in mit Achtung und Aufmerksamkeit, ist aber sehr eifersüchtig auf ihn. Ich für mein Teil kümmert mich nicht ihn und habe mir nicht einmal die Mühe gegeben, mein Bekanntschaft mit ihm zu erneuern. Trotzdem sprach bei mir vor, ich erweitert seinen Besuch, und gestern wünscht mich zu sprechen, schien aber nicht zur bestimmten Stunde. Heute früh wiederholt sein Bitt, und ich empfing ihn. Sprach zunächst von der schlechten Lage Frankreichs, von seinem Friedensbedürfnis und seinem Wunsch, Frieden zu schließen,
so von seinem eigenen Ehrgeiz, zu einem für die Gesamtmenschheit so erwünschten Ziel beizutragen. Schließlich betont sein Vorliebe für England und Preußen, die in nach seiner Behauptung in Frankreich jetzt beleit mische. De ich in zur Genug ken und mich auf ihn Unterhaltung mit ihm, ohne nachher Unterrichtet zu sein, nicht einlassen wollt, war ich zu eurst sehr able nennt und sagte ihm, dergleichen Dinge ihn zu heikel, siemit unberufenen Leuten zu ihrer Turn, ich wünscht der sein Absichten kennen zu lernen. Dies Verfahren verfällt seinen nicht, denn so verzagt mir als Begabigungsschreibens way Brief de Marschalls von Belle-Isle vom 14. Und 26. Februar. In dem ersten Sant ihm der Marschallinen Blankapeste Königs von Frankreich mit der Erlaubnis, in Auszufühlen. In dem zweiten wartet mit ungegelt auf Nachrichten von ihm, und in beiden erget sich in Lob Bungen über seinen Eifer, sen Geschick und die Hoffnungen, die auf den Zweck seiner Sendung setze. Endurich beider Briefswiffel ich nicht. Nachdem ich sie gelesen und ihm ein paar Public Kompliment gemacht hat, bat ich in, sich zu erklären, was folgender Massen tat. Der König, der Dauphin, Frau von Pompadour, der Ganshof und das Gesamtvolk, mit Ausnahme Souls und Barriers 231, wünschen Frieden mit England. Sie könnten nicht anders, de die innere Lage fordere. Die Wargesinnung Englands ist ihnen unbekannt, und sie wünschen mit anstande der Sache herauszukommen. Herr Diefrey ist nicht ingewiet, und der Herzog von Choiseul ist so österreichisch gesinnt, dass nicht als ausplaudern Word, aber das hat nichts zu bedeuten, denn Word hinausgesetzt worden. Frau von Pompadour ist nicht für den Wiener Hof, aber sie ist unentschlossen, weil sie nicht weiß, auf wen sie sich verlassen kann. Sie wird aber entschlossen werden, sobald sie de Friedensgewiss ist. Der Marschall von Belle-Isle hat mit Wissen de Königs von Frankreich den Graf en Saint Germain als voller Vorgeschoben. Auf Spanien rechnet man nicht und macht sich in dieser Hinsicht kein Hoffnungen 232, obgleich der Herzog von Choiseul sich bemüht, diesen Glauben zu erwecken. Das und Wils and ihr Brach der Politische Benturer vor. Ich schwank sehr, ob ich ihm gegenüber auf die Sache salt, da ich aber von der Richtigkeit seiner Sendung überzeugt war, glaube ich kein Missbilligung zu finden, wenn ich in allgemeinen Wendungen antwortet. Ich sagte ihm also, der König wünsche ernstlich den Frieden, und darin sei kein Zweifel möglich, da erja inmitten seiner Erfolge, die Seitdem noch betrachtlich zugenommen hatten, die han zum Frieden geboten have. Mit unseren Verbündeten 233 sei die Sache leicht, aber ohne sie unmöglich, und Frankreich kann unser Lage sehr gut, sie erst von mir erfahren zu müssen. Auf Einzelheiten kann man jedoch erst ingehen, wenn wir vom ernstlichen Friedenswunsch der überzeugt sein, zudem sei ich nicht ingewiet. Ich ging dann auf Frankreichs Abhängigkeit von den beiden Kaiserinnen 234 und auf die unangenehmen Aussichten ein, die sich für Frankreich boten, selbst wenn der König von Preußen Unglück hat. Aber ich hut mich wohl, über die allgemeinsten, wenn auch durchaus positiven Versicherungen hinausgehen, dass seine Majestat die Wiederherstellung de Friedenswünsche. Als das Gespräch afterwardy, fragte ich ihn, welcher Verlust für Frankreich am empfindlichsten Joassen sei. OBES Canada 235 where? Nein, sagte denn wir wissen, dass es uns 36 Millionen gekostet hat, ohne uns etwas einzubringen Guadalupe, deswegen wird der Frieden nicht scheitern,
Den wir haben auch ohne dies Inselzucker genug Ostindien, das ist der empfindliche Punkt, den es hangt mit unserer Finanzlage zusammen ich frag die in, was man von Dunkerchen dacht. Man wird es ohne Schwierigkeit schleifen, darauf können sie sich verlassen nun frag die mich, was wir von Minorca dachten. Ich entgegnet ihm, wir hatten es vergessen, wenigstens sprachen jemand mehr davon. Das, sagt have ich Ihnen 100.000 gesagt. Auch die Kostenfrage bracht uns sehr in Verlegenheit das sind die Hauptpunkt einer dreistündigen Unterredung, über die ich ihm sehr berichten versprach. Bat mich Geheimhaltung sagte, ging nach Amsterdam Rotterdam, bis erfuhr, dass ich ihn Antwort erhalten hat. Ich habe ihn nicht ermutigt, darauf zu warten, aber auch nicht das Gegenteil getan. Ich hoffe, seine Majestat wird mein Benehmen nicht missbilligen. Es ist in solchen Verhaltnissen nicht leicht, das Recht zu treffen, aber ich kann dies Verhandlungen ebenso leicht abbrechen, wie ich sie angeupfiet have. Der König scheint dem Frieden in tur offenen zu wollen, Frankreich scheint in sehr notig zu haben. Die Gelegenheit scheint günstig, aber bever ich weitergehe, wird ich Weijung. Ein allgemeiner Friedenskongress scheint nicht nach Frankreichs Geschmack, man scheint weitergehen zu wollen, als man gesagt hat, aber es wär Frankreich sehr angenehm, wenn man ihm Argentien Angebot macht, denn sein allerkreislich Saint Majestat die Marquise sind etwas schwer von Insklus. Lord Holderness in York Whitehall, 21. Mars 1760. Ich kann Ihnen zu meiner Freude mitteilen, dass sein Majestat ihr Verhalten bei der Unterredung mit dem Graf in St. Germain, die sie durch Geheimbericht vom 14. Melden, durchaus billigt. Insbesondere ist es dem König lieb, dass sie so vorsichtig waren, nicht auf Einzelheiten einzugehen, bever die beiden Brief de Marschalls von Belle-Isle vorzagt, die, wie sie richtig bemerken, in Art Vollmacht waren. Da sie ihm gegenüber nur in allgemeinen Wendungen gemassieren früheren Instruktionen gesprochen haben, wurde es auch nichts schaden, wenn wird öffentlich bekannt worden. Seine Majestat halt es für wahrscheinlich, dass der Graf St. Germain vielleicht sogar mit Vorwissen de Königs von Frankreich von einigen Mitgliedern des Staatsrats tatsächlich beauftragt war, so sie reden, es ist einer Lie, durch welch Mittelsperson man zum erwünschten Ziel kommt. Weiter aber dürfen die Unterhandlungen zwischen einem begabigten Gesandten seiner Majestat einer Persönlichkeit wie St. Germain, so wie dieser Bisher auftritt, nicht gehen. Als, was sie sagen, ist offiziell, wagen St. Germain kurzerhand verlegen werden kann, wenn es dem französischen Hofpass. Deshalb ist sein Auftrag auch nicht nur dem französischen Gesandten im Hague unbekannt, sondern auch dem Minister des Auswärtigen in Versailles, der, wenn ihn auch das gleich los treffen kann, wie seinen Vorgänger, Kardinal von Berners 236, doch der offizielle Minister ist. Seine Majestat wünscht also, dass sie dem Graf in St. Germain sagen sollen, in Beantwortung des Berichts, den sie mir über ihr Unterredung mit ihm schrieben, hatten sie Befehl erhalten, ihm zu sagen, sie könnten mit ihm über so wichtige Dinge reden, wenn ihnen authentischen Beweis dafür beibracht, dass tatsächlich mit wissen wollen seiner allerkreislichsten Majestat handel. Zugleich aber können sie hinzufügen, da der König stets genegt sei, die Reinheit seiner Gesinnung seinen ehrlichen Wunsch nach Vermeidung jedes weiteren Vergiessens von Christenblut zu beweisen, sei bereit, sich über die Friedensbedingungen auszulassen,
wenn der Französisch Hoffenen Gehorig begabigten Unterhandler skickt. Dabei wird jedoch vorausgesetzt, dass, wenn beide Kronen sich über die Friedensbedingungen einigten, der Französisch Hof ausdrücklich und überlässig sein Zustimmung erklärt, dass die Verbündeten seiner Majestät, insbesondere der König von Preußen, in das Abkommen einbegriffen werden. Ich brauch nicht hinzuzufügen, dass England sich auf kein Friedensunterhandlungen einlass, in die seine Majestät nicht als Kurfürst von Hannover geschlossen wird. Jürgen Lord Holderness Haag, 28. Mars 1760. Gestern Morgen besucht mich der Graf St. Germain, da ich in hat wissen lassen, dass ich in sprechen mocht. Ich erklärt ihm offen, weitere Verhandlungen mit ihm seien unmöglich, wenn nicht in Wahl mocht, die von dem König von Frankreich oder in dessen Namen ausgestellt sei, vorweisen könne. Ich sagte ihm, ich sei begabigt und nicht, und der könne als, was sage, sogleich desavouiert werden, woggen als, was von mir kam, das Gespräch der mir vom König verli hennen Eigenschaft trage. Ich betont das als Einleitung zu den Eröffnungen, die ich Aufweisung ihrer Lordschaft vom 21. Ds. Mountains machen salt. Ich setze hinzu, obwohl es klar sei, dass die Meinungen am Französischen Hof auseinandergehen, werden wir nicht mit verschiedenen Personen unterhandeln, die Teils Wahlmacht hatten und Teils nicht. Wie wisse, der König seinen Feinden einen Kongress offen angeboten have und dank der unvergleichlichen Hochherzigkeit seiner Majestät Unterhandlungen mit Herren die hatten angepfiet werden können, sei jed weitere Erörterung über die Nutzlosigkeit und Unzweckmäßigkeit weiterer Schritt von unserer Seite, wenn wir kein Gegenlieb fanden. Nachdem ich dies vorausgeschickt hat, sagte ich zu ihm, ganz abgesehen von der Person, deren Brief mir früher gesiegt hat, und in der Überzeugung, dass ein so heilsames Werk ehrlich zu fordern wünsche, hat der König mir erlaubt, ihm mitzuteilen, dass seine Majestät auch künftig einer Aussöhnung mit dem Französischen Hof geneigt sei. Das kann jeden wohlmeinenden von der Lauterkeit der Gesinnung seiner Majestät überzeugen. Dem Gmas hielt ich ihm die Weisung ihrer Lordschaft mit und erlaubt ihm auf sein Bild, Abschrift von dem letzten Teil zu nehmen, von den Worten, seine Majestät wünscht also, bis zum Schluss. So weit bin ich gemäß dem mir erteilten Auftrag gegangen. De jedoch seit meinem letzten Bericht über den Grafen von St. Germain ein Zwischenfall eingetreten ist, über den Diephorie, der noch nichts über mein Unterredung mit ihm weiß, ganz offen gesprochen hat, wünscht ich die Geschichte aus seinem eigenen Mund zu hören, und erzählt mir folgendes, am Sonntag, 23. Mars, erhielt die Frieden Kurier vom Herzog von Choiseul mit der Weisung, zu erklären, St. Germain hat keinerlei Auftrag vom Versailler Hof, und die soll in wissen lassen, dass nicht in seinem Haus verkehren darf, soll ihm die sogar verbieten 237. Das hielt die dem St. Germain am Mittwoch, 26. Mars, bei seinem Besuch mit, und war im Namen des Königs von Frankreich. Als dieser aber den Befehl zu sehen verlangt, da sich nicht denken könnt, dass vom König selbst kam, räumt die ein, dass der Befehl nicht vom König selbst, sondern vom Herzog von Choiseul als Staatssekretär des Auswärtigen kam. Dies begleitet mit Versicherungen seiner Hochachtung und druckt zugleich den Wunsch aus, in am nächsten Tage nochmals zu sprechen. St. Germain jedoch lehnt dies ab, da nicht willt sei, den Gesandten nochmals zu einem Verstoß gegen sein Befehl zu wehren lassen,
Die bereits durch seinen Empfang übertreten hat. Die Freies Einflyen, das dieser Befehl die Folge eines Briefs sei, den Saint Germain und die Marquise von Pompadour geschrieben hat 238, und durch den wie sich ausdruckt, in Versailles in Teufelscookie geraten sei, obwohl Lignit, von dem Inhalt des Briefs das Geringste zu wissen. Saint Germain berief sich auf die ihm bei seinem ersten Besuch gegebenen Beweis dafür, das nicht ohne Vollmacht sei, und erklärt, dass die möglichen Folgen seiner Brief ihm kein Kopfschmerzen verursachten, was den Gesandten einigermaßen misstrauisch macht. Schließlich verabschiedet sich kurzerhand. Nix ist einiger Lias die sich gestern wieder nach ihm erkundigen. Dabei Lias ihm sen Bedauern ausdrucken, in nicht gesehen zu haben, und sein Besorgnis, macht unpasslich sen. Ob sieht dem bei ihm war, weiß ich nicht. Dies neue Episode in dem Roman Saint Germains verwundert mich nicht sehr. Ebenso einig sollt mich wundern, wenn über kurz oder lang ein machtiger französischer Minister seinem Treiben ein Ende macht, obwohl behauptet, sich vor nix zu fürchten. Ich war jedoch begierig zu erfahren, was nun vorhat und wie sen Unternehmen fortsetzen will. Mir scheint, fürs nach Saint Word nicht recht wissen, was tun soll. Obaus furcht vor dem Graal de Herzogs von Choiseul, oder, wie behauptet, wegen der Tatlosigkeit de Königs von Frankreich und der Unschlüssigkeit der Marquise, vermag nicht zu sagen. Aber ich fand in einem Zweifel darüber, ob nicht versuchen soll, den Herzog von Choiseul selbst für das System zu gewinnen, das sein eigenen Auftrag über seiner Ansicht nach vertreten. Es war nicht means amtes, in deze zu ermutigen, und so sagte ich nur, die Sachschen mir, aus der Entfernung gesehen, heikel zu sen und kann sein Beschützer in Ungelegenheit bringen. Dan sucht ich von ihm zu erfahren, in welcher Weise von meinen Hoffnungen Gebrauch machen würde, und ob selbst nach Versailles zu gehen gedacht. Dies lehnt fürs Erste ab, da wie sagte, sonst gleich wieder zurechtgekickt wurde und nur neuen Argwohner regen musseint. Doch wollt ihnen seiner Diener mit drei Briefen absenden, einem die Frau von Pompadour, einem den Marschall von Belle-Isle und dem dritten einen Prinzen von Geblut, den Grafen von Clermont 239, den anfangs als einen Bussenfreund und als einen Mann hingestellt hat, der de Königsvertrauen unabhängig von seinen Ministern Bisses und sehr für einen sofortigen Friedensschluss mit England eintrat. Jeden Verdict zu zerstreuen, sagt mir tatsächlich einen Brief dieses Prinzen in vom 14. Dm, der in den freundschaftlichsten und herzlichsten Ausdrucken gehalten war, sein Abwesenheit beklagte und sein baldige Rückkehr herbewünscht. Hat keinen Zweifel, dass von den beiden letztgenannten Antworten erhalten wurde. Von Frau von Pompadour, sagte ward dies nicht, denn es war bei ihr Grundsatz, über Staatsangelegenheiten nichts zu schreiben, obwohl es unbedingt nötig sei zu unterrichten, damit sei in den Stand gesetzt würde, ihrer Sitz zu wirken. Das alles klingt sehr wahrscheinlich, aber der Erfolg muss sich erst noch sehen. Inzwischen ist es klar, dass die französischen Minister gegeneinander arbeiten und so mit verschiedenen System verfolgen. Welches den Sieg davontragen wird, hängt nicht von uns ab, aber es kann für den königlichen Dienst nicht nachteilig sein, dass die Gesinnung seiner Majestat am französischen Hof bekannt wird, einer Lie durch welch Mittelsperson dies geschieht. Das die dem Grafen Saint Germain nach Kompliment macht, nachdem ihm den Befehl de Herzogs von Choiseul mitgeteilt hat,
ist ebenso ungewöhnlich wie das übrig, zumal dessen Beziehungen zum Marschall von Belle-Isle sehr wohl kennt und den vom König ihm ausgestellten Pass gesehen hat. Dies ganz Mysterium wird noch noch aufgeklärt werden, und ich werde nicht verfehlen, Lordschaft von allem zu unterrichten, was ich darüber erfahren kann. Ich lie Saint Germain wissen, das oder Argentine and gehörig begabigte Person England genem sei. Was wir gegenartig einzuwenden hatten und was die ganz Sach zum Stillstand bracht, sei der Mangel einer richtigen, Ausschenden Vollmacht. 6 Aus Helens Correspondence mit Friedrich dem Großen 240 Helen and König Friedrich Haag, 15. Mars 1760. Hier ist soeben ein Person in Getroffen, die viel leicht weitgehend Auftritt hat. Es ist ein Art Abenturer, ein Mann, dessen Vaterland unbekannt ist. Durchstreift seit mehreren Jahren die Welt, tritt überall groß auf, spricht allen Waren Sprachen und nennt sich Graf Saint Germain. Ich hat bereits die Ihnen immediate Bericht darüber zu senden, wie weit dieser Mann es verstanden hat, sich beim Versailler Hof beleit zu machen 241. Wie man mir versichert, hat ihm der König von Frankreich soeben das Schloss Chambord geschenkt. Ist seit etwa 3 Wochen in Holland, mit einer Empfehlung an Herrn Hope 242, den reichsten Kaufmann in Amsterdam, bei dem sogar Centage gewohnt hat. Hier hat Empfehlungen an die reichsten Portugiesischen Juden. Wie behauptet wird, hat den Auftrag, über 30 Millionen, Anleihe, für Frankreich zu verhandeln, aber ich nicht zu der Ansicht, dass an der Auftrag hat, und zwar ohne Wissen de Grafen Diaferi, der ins war hoffentlich behandelt, aber im Grunde sehr eifersüchtig auf ihn ist. Gestern bat ihn Unterredung mit dem General York, die 2 Stunden gewahrheit hat. Da sagte mir dieser am Abend ins Ohr, mit dem Zusatz, schien beauftragt, in Auszuversken, und würde mir bei anderer Gelegenheit mehr darüber sagen. Ich hoffe, mit der nächsten Post darüber berichten zu können 243. Heute muss ich mich auf die Meldung beschränken, dass der Mann viel schwatzt, sich als Kenner Österreichs ausgibt und Frankreich wegen seines Bündnisses mit Wien Lotte delt. Dagegen ist ein großer Anhänger ihrer Majestat. Ich selbst hort in neulich ganz Lot in Gesellschaft und fast in nächster Nahe de Baronsreich 244 sagen, Frankreich hat sich sehr unklug benommen. König Friedrich and Helen Freiburg, 22. Mars 1760. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der König von Frankreich ihnen mens chen, den man eigentlich nur als Abenturer ansehen kann, mit einem so wichtigen Auftrag wie Friedensverhandlungen betraut. Sie werden der Gut sich nicht auf den Anschein noch auf unbestimmtjährig zu verlassen, sondern dem man scharf auf die Finger zu sehen. Es scheint mir wohl möglich, dass den Auftrag hat, wegen einer Anleihe zu verhandeln, aber 30 Millionen kommen mir doch etwas stark vor. Freiburg, 23. Mars 1760. Bericht vom 18. DM 245 ist mir richtig zugegangen. Sehr befriedet hat mich Gina wiedergabe der Unterredung zwischen York und dem Grafen von Saint Germain. Es gibt wohl nichts Seltsameres, aber sie ist sehr verselnd. Helen soll York im Namen des Königs für die Mitteilung danken und ihm Verschwiegenheit zusichern. Ins habe ich meinem Gesandten in England einiges über dies Unterredung vertraulich mitgeteilt und in angewiesen, beim englischen Ministerium nach Kraften darauf zu dringen, dass es jetzt so bald wie möglich sein Wiesungen dem General York gibt,
damit na Weiss, Welch Friedensbedingungen England für sich und seine Verbündeten Frankreich gegenüberstellt, und was es von seinen Eroberungen behalten oder den Franzosen zurückgeben will. Ist man so eat, dann lassen sich schnell bestimmt, klar und uns Weitütige Preliminarartikel vereinbaren, die zur Herstellung des Friedens und als Grundlage für den Allgemeinen Kongress dienen können. Helen and König Friedrich Haag, 29. Mars 1760. Helen berichtet über die weitere Unterredung Yorks mit St. Germain am 27. Mars, VGL. S 177 ff. Mitterwell ist ein sonderbares Zwischenfall in Getreten. Am vergangenen Sonntag, 23. Mars, erhielt Graf Diefrieden Courier vom Herzog von Choiseul mit dem Befehl, den Grafen von St. Germain nicht mehr zu empfangen und den alliierten Gesandten 246 zu versichern, dass keiner Auftrag hat. Man wird bald sehen, ob Frankreich diesen Mann als Unterhandler benutzen oder in Verleugnen und den Gesandten mit Unterhandlungen betrauen wird. Das letztere wurde bewiesen, dass der Staatssekretär und die Österreichische Partei noch das überzeugt haben. Haag, 1. April 1760. Es war sicherlich recht eigenartig, wold Frankreichinen man wie den Grafen St. Germain mit einer so wichtigen Unterhandlung wieder de Friedensbetrauen. Zieht man jedoch in Betracht, dass dies Persönlichkeit welcher Art sie auch noch ausig aller aus Frankreich kommenden anständigen Lut ist in Versailles und ein Jet, mit der Favoriten, dem Marschall Belle-Isle und den ersten Personen am Versailler Hof auf bestem Fusse steht, dass der König von Frankreich ihm ganz gewiss das Schloss Chambord geschenkt hat, dass der Marschall Belle-Isle ihm persönlichen Blankapassaner allerkreislichsten Majestatskriegt, so erscheint es. Keineswegs unmöglich, dass in hoherem Auftrag handelt. Als hier ankommen und dem Grafen Diefrieden Blankapass und die Schreiben, Belle-Isles, sagt, empfing in der Bach after mit Auszeichnung, gab ihm Supers, fahrt in insane Theater Logios w. Allerdings hat ihm darauf, wenn auch äußerst hoffentlich, gesagt, sie haben sich in Versailles furchtbar unannehmlichkeiten durch einen Brief an die Marquise zugezogen. Ich habe einen Courier mit einem Befehl des Königs erhalten, sie nicht mehr bei mir zu empfangen darauf verlangt der Graf von St. Germain diesen Befehl zu sehen, und Diefri muss ein Rahmen, das nicht von Sister Majestat selbst stammt, sondern vom Staatssekretär. Hierauf erweitert St. Germain, das macht mir wenige und verabschiedet sich ziemlich plötzlich von dem Gesandten, der in Bad, am nächsten Tage wieder zukommen, de sehr gern mit ihm plaudern würde. Doch jener entgegnet, gesteten sie, Herr Bach after, dass ich dies nicht Tuesday. Ich macht sie nicht ein zweites Mal in Gefahr bringen, ihren Befehlen so weiter zu handeln so hat St. Germain den Vorfall dem General York selbst erzählt 247. Aber noch merkwürdiger ist, das Graf Diefri am übernächsten Tage nochmals zu ihm geschickt haben soll, sich nach ihm zu erkundigen, indem sagen ließ, fürcht, dass nicht weil sei, de seinen Besuch am Tage zu verwartet und in Leider nicht gesehen hat. Übrigens hat der Graf dem englischen Gesandten noch einen sehr freundschaftlichen Brief de Grafen von Clermont vom 14. Mars gesiegt, waren dieser in fast wie seines gleichen beendelt 248. Nach seiner Angabe steht Graf Clermont in hohem Ansehen und ist sehr zum Frieden geneigt. Haag, 5. April 1760. Der Herzog von Choiseul, der sich dem Wiener Hof verkauft hat, besitzt standig großen Einfluss in Versailles.
Das sieht man wieder in der Art, wie gegen den Grafen Saint Germain verfahrt. Der Staatssekretär hat dem Grafen Diefrey mit der Pferde Post soeben einen zweiten Brief geschrieben, worin ihm befiehlt, ihm bei seiner Rückkehr nach Frankreich mit einem Kerkerloch zu falls sich noch weiter in Dinge mischt, zu dienen keinen Auftrag hat 249. Dieser ganz Zorn kommt von einem ersten Brief de Genanten und die Marquise 250, den sie so schwach war, dem Staatssekretär mitzuteilen. So viel ich glaube, war dies aber noch nicht der Bericht über seine Unterredungen mit dem englischen Gesandten. Diefrey hat den Befehl gestern ausgeführt, aber der Graf hat ziemlich selbstbewusst geantwortet, wenn man ihm, soll, den Inhalt seines ersten Briefs mitgeteilt hat, würde man ihm wahrscheinlich auch die folgenden mitteilen. Recht merkwürdig ist jedoch, dass der Marschall Belle-Isle dem Grafen durch Vermittlung de Grafen Diefrey geantwortet und in der etwas ausgescholten hat, freilich in sehr schon ander Form. Sagt, der König von Frankreich have im Hagenen Gesandten, der sen Vertrauen besitze, und verde dem Grafen Diefrey selber schreiben, trotzdem sei überzeugt, dass den Grafen Saint Germain die besten Absichten beseelten. Bei alledem glaubt der Englisch Gesandt, der man sei nicht zuverlässig und seiner Sache nicht hinreichend sicher. Weist darauf hin, dass Saint Germain, ihm den Befehl seines Hofs mitteilt, die Neigung durchblicken ließ, den Staatssekretär auf irgendeine Weise in Kenntnis zu setzen, während doch früher gesagt hat, wohl in Sturzen. Besin sich dann freilich eins anderen und sagte, wohl nur in die Favoriten, den Marschall und den Grafen Clermont schreiben 251. Seitdem ist nicht mehr beim englischen Gesandten erschienen und hat nur für gestern Abend ihn Audienz gebeten, aber ich weiß noch nicht, ob vorgelassen wurde oder nicht. Übrigens erzählt Graf Diefrey dem englischen Gesandten, welch Befehl betrifft Saint Germains erhalten hat, und fragte ihn, ob in Gs hen have. Der Gesandt antwortet, hat ihm nix gesagt, was nicht überall wiederholen könne. Das hat mir auch selbst gesagt, entgegnet der Franzos 252. König Friedrich and Helen Freiburg, 8. April 1760. Die Einzelheiten vom 29. Mars waren sehr bechtenswert. Was den Grafen Saint Germain und das Rundschreiben über ihn betrifft, das der Herzog von Choiseul und die Gesandten der Verbündeten Frankreichs im Haag erlassen hat, so muss sich jetzt bald herausstellen, ob der Graf Vollmacht hat oder nicht. Im ersten Fall ist es klar, dass der Staatssekretär über die wirklich Denkweise und die wahren Absichten seines Hofs nicht genau Bescheid weiß. Wie dem aber auch sei, durch die Schritt de Grafen sind die Dinge zwischen Frankreich und England in Fluss gekommen, und wenn Frankreich ernstlich gewillt ist, die Party abzubrechen und Frieden mit uns Alliierten zu schließen, so muss es sich jetzt England gegenüber bald erklären. Helen and König Friedrich Haag, 22. April 1760. So viel steht fest, die Reden, die Graf Saint Germain gefeiert hat, haben wenigstens die Wirkung gehabt, dass der Herzog von Choiseul der Friedenströmung im Versailler Kabinett nicht ganz hat widerstehen können. Unsers Wissens hat man ihm auch nicht die letzten Bericht de Grafen mitgeteilt. Wenigstens skiender Bach after de keine Kenntnis zu haben, aber der besagte Staatssekretär ist so in what auf den armen Teufel geraten, dass den Grafen Diefrey beauftragt hat, seine Verhaftung und Auslieferung zu beantragen. Dieser hat auch schon tatsächlich mit den Vertretern der Republik darüber gesprochen. Aber Graf bentinkt de van Erfier,
hat Saint Germain mit Wissen de Prinzen Ludwig 253 sofort van benachrichtigt und pass vom General Jurkbeschaft, damit nach England fliehen kann 254. Gekrankt, wie ist, kann der Graf dort sehr gut Nachrichten über die jetzigen Finanzen Frankreichs geben, über die genau Bescheid weiß. Haag, 3. Mai 1760. Worden in der Late und Amsterdamer Zeitung den genauen Abdruck de Antrages finden, den Graf Diefrey am 30. April bei den Generalstaten wegen der Auslieferung de Graf en Saint Germain gestellt hat 255, obwohl wie nicht abstreitet, schon wassaint, dass dieser bereits vor einigen Tagen nach London abgereist ist. Die Hochmogenden haben diesen Antrag im Schoss von Kommissionen begraben 256, offenbar in nicht zu beantworten. 7 Aus der Korrespondenz von Nifasen und Mitchell mit Friedrich dem Großen 257 Nifasen und Mitchell und König Friedrich London, 1. April 1760. Das Heilige Ministerium erhielt gestern die Schreiben de Generals vom 28. Vorigen Monats, waren über ihn Unterredung berichtet, die Tags über mit dem sogenannten Graf en Saint Germain wegen seiner Aufnungen über den Frieden hat 258. Wir beschränken uns auf den Hinweis, dass das Heilige Ministerium sehr in Verlegenheit ist, sich ein richtiges Urteil über den Zwischenfall zwischen Graf Diefrey und besagtem Saint Germain zu bilden. Nur das ihn lasst dies Kabel erkennen, dass die Meinungen im Versailler Staatsrat sehr geteilt sind. In Erwartung einer Aufklärung über die Gesinnung de Versailler Hofs ist man hier sehr zufrieden, dem General Jürgen Gleichmassig sprach Saul dem Bach after wie dem Unterhandler gegenüber vorgeschrieben zu haben. London, 22. April 1760. We were in diesem Augenblick erfahren, soll der sogenannte Graf Saint Germain mit dem heutigen Postschiff in England commencen 259, nicht als Unterhandler, sondern Zuflucht vor den Gewaltigten de Herzogs von Choiseul zu suchen, der über sen Auftritten im Hagen trustet ist. Dies Geschickskind den Einfluss de Ministers und sein Bundesrat gegen den Wiener Hof von Neuem zu bestätigen. Ein Schlachtopfer muss ain't offenbar fallen, dafür öffentlich zunas absolution. London, 29. April 1760. Der Graf Saint Germain hat sich seit seiner Ankunft hier selbst nicht öffentlich gesiegt und unsers Wissens keinen Minister gesehen. Wir haben jedoch dauernd ein Augenmerk auf sen Tun und lassen und werden als in dieser Hinsicht bechtenswert Wissenhaft melden. König Friedrich in Nifasen Meissen, 30. April 1760. Es ist leicht zu merken, dass der Herzog von Choiseul wieder die Oberhand über seinen König und Herrn erlangt und im Staatsrat über die Friedenspartei gesiegt hat. Was dem Graf en Saint Germain zugestoßen ist ein schlägender Beweis dafür. Ebenso sieht man, dass Frankreich unter dem Einfluss de Wiener Hofs jetzt nicht ernstlichen Frieden denkt, sondern dass England nur hinhalten und hintergehen will. Immediate Bericht Nifasens und König Friedrich London, 6. Mai 1760. Ich habe zu melden, dass nach Ansicht de Englischen Ministeriums der Aufenthalt des sogenannten Graf en Saint Germain in England nach außen hin den Verdacht erwecken kann, also geheim Unterhandlungen mit England stattfinden, und das vielleicht auch im Land selbst nicht illig wird. Deshalb hat Herr Pitt 260 nicht nur geweigert, in zu empfangen, sondern bestet auch durchaus auf seiner Abreise. In der Verlegenheit, in die besagter Graf Saint Germain dagerch gekommen ist, hat sich entschlossen, sich in mich zu wenden, und Herrn Pitt,
der in Polizeilich Überwachen Lias, gebeten, meine Unterredung mit mir zu verschaffen. Als ich in also auf Wunsch des Ministers aufsucht, erklärt kann seiner Sicherheit willen nicht nach Holland zurückkehren, und de Herr Pitt durchaus auf seiner Abreise beste have beschlossen, sich zu zu begeben und sie Zuflucht in ihren Staaten gegen die Gewaltigkeit des Herzogs von Choiseul zu bitten. Wie hinzufügte, sei die seine Absicht schon bei der Abreise von Holland Joassen, aber Graf Bentinck have ihm geraten, vorerst nach England zu gehen 261. Ich brauch nicht zu versichern, wie peinlich mir dies Eröffnung war. Da ich jedoch vorausah, dass das Erscheinen dieses Manns sehr unliebsam war, und da es nicht in meiner Macht stand, in daran zu hindern, have ich im Einvernehmen mit Herrn Pitt mit ihm vereinbart, dass unter dem Namen Graf nach Orich reisen und von dort bei anfragen soll, welches Absichten sehen, so dass also Maßnahmen in voller Freiheit treffen können. Damit nicht argwohnt, ich such sein Reis zu hintertreiben, have ich sogar Abschrift de befolgenden Briefs an gegeben und gesagt, dass ich in Aufswarm Saint empfohlen hat. Ich have hinzugefügt, ich hat lediglich deshalb geraten, in Orich Station zu machen, weil ich fürchtet, kann ohne Regelung seines Reiswegs in Österreichische oder Französisch Hand fallen. Die Entscheidung steht jetzt bei ins Wisken glaube ich, ihnen Dienst erwiesen zu haben, indem ich die Abreise de Graf en Saint Germain nach Sachsen 262 hinausgezögert have. Sie zu verhindern, lag nicht in meiner Macht, sojourn ich es getan hat. Im Übrigen have ich bei meiner Unterredung mit nichts erfahren, was für von Belang senkend und was sie nicht schon aus den Briefen aus dem Hochwissen. Nachschrift. Nach Abschluss dieses Berichts hat Herr Pitt, mit dem wir nochmals in Unterredung hatten, uns stark zugesetzt, nach Möglichkeit absurden, den Graf en Saint Germain zu empfangen, damit daraus kein Umtrieb oder Unannehmlichkeiten entstehen. Nifasen and das Kabinettsministerium London, 6. Mai 1760. Beiliegend die Abschrift means immediate Berichten den König, betreffenden Recht eigenartigen Zwischenfall, den ich mit dem sogenannten Graf en Saint Germain hat. De dieser mir seit Jahren bekannt man 263 von gefährlichem Ungestum ist und den König bestricken und zu vielen Falls chen Mass Regeln verleiten könnt, bitt ich Exzellenz, ihr möglichst zu tun, sein Reis nach Sachsen zu verhindern. König Friedrich in Nifasen Meissen, 10. Mai 1760. Der Graf Saint Germain sucht in England while nix anderes als in Zuflucht vor den Verfolgungen des Herzogs von Choiseul, mit dem und dessen Partei wie man deutlich sieht, völlig zerfallen ist. Meissen, 19. Mai 1760. Was Herr Pitt in über den Graf en Saint Germain gesagt hat, looket mir völlig ein. Bisher hat dieser nicht in mich geschrieben. Salt es noch tun, so will ich Zuflucht in Emden oder besser in Orich geben, falls sich in nix einmisst 264. Ich fürcht nur, der seltsame man wird so unbesennen, hierher zu kommen, ohne an mich zu schreiben und vorher mein Erlaubnis zu bitten, wofür ich kein Verantwortung übernehme. 8 Aus Mitchell's Correspondence Mitchell 265 and Lord Holderness Freiburg, 27. Mars 1760. Der König von Preußen gerut, mir Kenntnis von einem außergewöhnlichen Gespräch zu geben, das der Graf Saint Germain am 14. Im Hoch mit General York hat 266.
bemerkt, ob Wolder man und sein ganz art hochest ungewöhnlich sehen, hat General Jurkdoch recht getten, Lordschaft über den Vorfall unmittelbar zu berichten, das namentlich der Graf mit diesem geheimen Auftrag sehr wahrscheinlich vom Marschall Belle-Isle ohne Kenntnis der übrigen französischen Minister betraut worden sei, de das Kabinett sehr geteilter Meinung ist. Fragte mich, ob ich den Graf en Saint-Germain kann, der, wie gehört have, een Zeit lang in England Joassen sei 267. Ich antwortet, ich hat in dort gesehen, hat aber nie gegaut, das zum Unterhandler werden würde. Sein Prussisk Majestat entgegnet, hat gehört, dass der Graf Mittel und Weg gefunden hat, sich die Gunst des Königs von Frankreich zu verschaffen. Hat in mit einigen chemischen Versuchen unterhalten, und der König hat ihm das Schloss Chambord geschenkt. Freiburg, 20. April 1760. Nach Ansicht seiner Prussischen Majestat erhält aus allen Gesprächen der Herren der Free und Saint-Germain im Hochdeutlich, dass das Französisch Ministerium in seiner Meinung geteilt sei. Einige sehen für den Frieden, andere für Fortsetzung des Kriegs, aber aus allem bisher Gesagten ließ sich unmöglich folgern, welchen Entschluss sie fassen werden und ob die Friedenswinke ernst gemeint oder nur gegen sehen, Zeit zu gewinnen. Lord Holderness and Mitchell 268 Whitehall, 6. Mai 1760. Sie werden aus meinen letzten Briefen haben, was zwischen General York und dem Graf en Saint-Germain vorgefallen ist, und ich bin überzeugt, General York wird sie jedenfalls davon in Kenntnis gesetzt haben, das Herr von Choiseul in aller Form desavouiert hat und das Saint-Germain beschlossen hat, nach England zu gehen, sich den weiteren Verfolgungen des französischen Ministers zu entziehen 269. Infolgedessen ist vor einigen Tagen hier in getroffen. Aber es liegt auf der Hand, dass kein Vollmacht hat, auch nicht von den französischen Ministern, in deren Namen zu sprechen vorgab. De Sennheisiger Aufenthalt unzweifelhaft ist und übel Folgen haben kann, wordy für angemessen erachtet, in bei seiner Heisigen Ankenfiet zu verhoffen. Sen Verhor hat nix sehr belangreichs ergeben. Sen benehmen und sein Sprach sind verschlagen, mit einem wunderlichen Einschlag, der schwer zu bestimmen ist. Als in allem hielt man es für durchaus angesiegt, in nicht in England zu dulden. Dem Gmas ist am letzten Sonnabend, 3. Mai, Fru Abjurist, mit der Absicht, Zuflucht im Prussischen State zu suchen, de sich in Holland nicht sicher fühlt. Auf sein dringend Wiederholt bithin besucht in Baren Nifasen waren seiner Haft 270, aber keiner der Königlichen beamten. Der König hielt es für richtig, sie von diesen Vorgangen zu unterrichten. Sen Wunsch ist, dass sie den Inhalt dieses Brief seiner Majestat dem König von Preußen mitteilen. 9 Berichterstattungen Graf Kaunitz 271 Haag, 18. Mars, 1760. Der EU. Exzellenzbekannt Freund, Prinz Ludwig von Braunschweig 272, hat mich vorgestern besucht, mich zu beraten, ihm die in Handen habend Kontradeklaration 273 einsehen oder Abelsen zu lassen. Ich beharrt aber darauf, dass mich dermalen noch nicht im Stand befinde, sondern, wie ihm schon gemeldet, das weitere von dem Herrn Grafen von Starhemberg 270 fortgewordig. Worüber der Elbe, Prinz Ludwig, gemeldet, besorgt, man werde mit einer solchen Kontradeklaration so lang zu warten, das indessen Frankreich so viel Zeit gewinnen werde, mit Engellandinen Frieden zu schließen.
Herr Graf Diefrey heb voor etwas meer als ik tegen Dirk den Alhiesigen Prussisken minister von Helen dem Ingelandisken minister Jurk ein rendezvous in Risswijk in selbiger Gegend antragen lassen. Es befindet sich ein Gewisser Fremder, der sich Kont Saint Germain nennt, schon einige Zeit in Amsterdam, alwo bei dem sehr reichen und geschickten Negotianten Hope 275, welcher dermalen die meist Französisken geschaffen in Amsterdam verrichtet und durch seinen Kredit gross Geld summen dem Französisken Hofwirtschaft, Wohnhaft, seit den Alhiesigen Ares Festivitäten 276 aber in dem Hoch gegenartig see, alwo den Mr. Jurk besuch und Saitkersam mit mein Dreiestandig. Unterredung tete gehabt have 277, so das so weniger Zwiffel, muss von dem Französisken Hof mit Friedensgesellschaften beladen sen, als man warnem, das dessen Alhiesige Anwesenheit den Herrn Graf Diefrey alarmier und sen Missvernugen hierüber nicht verbergen könne. Ich tragte, dens Elben, Prinz Ludwig, zu verleiten, sich gegen mich weiters zu eröffnen, was namlich Herr Graf Diefrey dem Mr. Jurk beigebracht have und in wem dande Mr. Le Comte de Saint Germain Oghabend Kommissionen bestahen mochten. Ders Elbe ließ sich aber weiter nicht heraus, als das ingestanden, Saint Germain aus, das sich Schmeichel, Frankreich durch seinen Aufenthalt in Holland zu retten. Über die Unterredung de Herrn Graf Diefrey mit Mr. Jurk wollt sich gar nicht eröffnen, sondern weiterset Saint mir, das, weil ich ihm von dem Inhalt der Kontradeklaration nix beibringen wohl, mir auch von dem, was zwischen besagtens wie en Ministres vorbegehe, nix mitteilen könne. Als der sogenannte Kont Saint Germain aus Amsterdam Allhier angelangt, so befragte den Herrn Graf Diefrey, ober von dessen Ankenfeed von seinem Hof proveniret und ob ihm bekannt, das in Holland, wie es verlaut, mit einigen Kommissionen beladen sei. Ders Elbe wollt weder von dem einen noch von dem andern etwas wissen, sondern brach den Discarsab, mit vermelden, das allzeit vor eine Spieß Aventurier passiert have. Von solcher Zeit hat ders Elbe den Herrn Graf Diefrey besuchet, welchen mehrmalen in Company bei ihm angetroffen. Vor zu tagen ist wiederum nach Amsterdam zurückgekehrt, soll aber, wie von Herrn Graf Diefrey selbst vernommen, inners ungefähr 8 Tagen wiederum allhier Zurich eintreffen. Man versichert mich, das man nicht eigentlich weiß, dieser sogenannte Kont Saint Germain sei. Redet fast alle europäische Sprachen in Perfektion, hat sich viel Zeit in Polen, Deutschland, Italien, Spanien, England, Frankreich, auch vor diesem in Holland aufgehalten, alwo unterschiedlich Namen geführt. Ist in der Musik und sonderbar in Spielung der Violen sehr erfahren, und Skine aus seinem Umgang, das aller Orten die Großwelt frequentiert have. Dermalen soll aus Frankreich kommen, alwo der König ihm das Schloss Chambord, so have ordem Mr. Le Marichal Comte de Saxe 278 zugehört, überlassen haben soll. Es fehlt ihm in der Leichtigkeit, sich zu explizieren, und en Geist nicht. Wann aber mit geschaffen beladen, so geducket mich, das zu viel read und sein Discars nicht genugsam nach den Regeln der Prudence abmess. Hog, 25. Mars 1760. Vorgestern hat Graf Diefrey wiederum einen expressen, aber nur aus Brüssel von dem Mr. Lesseps 279 erhalten, wie mir gestern gemeldet, hat ders Elbe ihm Depeschen von seinem Hof mitgebracht, wodurch der Herr Duke de Choiseul ihm auftraget, dem sogenannten Comte de Saint Germain,
von Welchem in meinem Heverischen Bericht schreiben Meldung beschieden und welcher der Malen wiederum von Amsterdam in dem Haag angelangt ist, auf das scharfest zu untersagen, sich nicht zu unterstehen, in die Politik sich einmischen zu wollen, jedenfalls dems Elben sen Haus zu verbieten oder gar in irritieren zu lassen 280. Haag, 28. Mars 1760. Der Herr Graf Diefrey hat dem sogenannten Conte de Saint-Germain ernstlich untersaget, sich in Friedens oder Politis geschaffen einigermaßen einzumischen, mit Bedrohen, das wieder Genfalls in gar nicht mehr sehen würde. Mir ist indessen von guter Hand zu übernehmen gekommen, das Saint-Germain sich allhier gegen einem Freunde über dieses gegen ihm ausübens Verfahren ungemein beschwört und dems Elben ein Original Schreiben von dem Herrn Marechal Duke de Belle-Isle vorgezeigt have, in welchem ders Elbe ihm zu erkennen ben, das von ihm Antwort über sein allhiesige Verrichtungen mit Vilum Empressment Erwart 281. Ferner have ders Elbe ihm, Freunde, Vertraue, das beladen werden, mittel und Wedge auszufinden, das die Französisch-Amerikanisch Inseln und Kolonien, welch direkt aus Frankreich nicht walla provisioniert werden können, von hier aus mit Lebensmitteln und anderen Notwendigkeiten versehen werden, wo bane ebens ausgechariert werden sei, als anzuwenden, den Kredit der Französischen Finanzen allhier wiederum zu erheben und emporzubringen, auch eins überrichten, was ihm von dem Friedensgesellschaft zu kommen macht. Dieses letztere have nicht besser zu bewirken Juis, als den Herrn Grafen von Bentink und Mr. York zu sehen 282. Der erster have sich wieder Herrn Graf Diefrey beschworet, das von ihm ganz negligiert werde, da doch im Stand sich befinde, der Krone Frankreich allhier in Friedens und andern geschaffen nützlich sein zu können. Mr. York have ihm die stark Saint Versicherung erteile, wie senlich und aufrichtig Engellandinen bald igen Frieden wünsche und such, dies Krone verde den König in Preußen nicht verlassen, jedoch dens Elben vermogen, das von ihrer Majestat der Kaiserin 283 reasonable und acceptable Friedensverschlag gemacht werden. Von welchem allem nach Versailles seinen Rapport abgestatet, darüber aber noch kein Antwort erhalten have. Saint-Germain have sich gegen diesem seinem Freunde herausgelassen, in was für grossem Credit bader Madame la Marquise de Pompadour und dem Herrn Duke de Belle-Isle stehe und nicht anders glauben könne, als das Herr Graf Diefrey die in ihm Valzogen Ordre von Herrn Duke de Choiseul, von welchem ihm, Conte de Saint-Germain, nix committiert werden, erhalten have. Verde aber auf das starkest arbeiten, das als ohne Anstand repariert und sein Hieren verlet Saint Reputation auf das baldest und vollkommen Saint hergestellt werde. Was mir von der Condite und Verrichtungen des sogenannten Conte de Saint-Germain beigebracht word, Horich jedoch hut mich, einigermaßen in Sachsen mich einzumischen, die mich nicht weiters interessieren können, als devon die Wissenschaft zu haben. Haag, 8. April 1760. Der sogenannte Mr. Le Conte de Saint-Germain befindet sich noch allhier und hat dem Mr. York und Herrn Grafen von Bentink ein und das andere Mal besuchet. Von diesem letzteren Word ders Elbe wall angesehen und halt sich unterweils mehrere Stunden bei ihm auf. Ders Elbe hat auch verlanget, bei dem Herrn Herzog Louis von Braunschweig aufgefahren zu werden. Hat aber in Bischero nicht vorkommen lassen wollen, welches dem Herrn Grafen Diefrey, Herrn Grafen von Galokin und mir, als wir uns bei Übergebung der Kontradeklaration in Risswich beisammen in gefunden, selbst erzählet und zugleich zu verstehen gegen
das Dessen Anwesenheit allhier das Friedensgesellschaftlich im Brüerlieren und Sicherheitlich Senken 284. Herr Graf Diefrey gab die Kräfte Saint Versicherungen, das ihm bereits aus Ordre sens Hofs auf das Nachdrucksam Saint Untersaget, sich in einige politische Affären, so seinen Hof betreffen, einzumischen, wie dann ihm auch sen Haus wirklich verboten have 285 in nicht anders als ihnen Aventurier anzuhängen könne. Der Herr Herzog ihm hierauf kennen gegen das Saint Germain von der Zeit, als ihm obliges verboten, den Mr. Jörg nochmals besucht sich mit ihm unterhalten have 286, so hat Graf Diefrey dems Elben erweitert, das in Sogleich sich kommen lassen ihm bedeuten wohl, das, wenn hier von nicht Sogleich ganz lich abstehe, der Französisch Hof schon Mittelfinden werde, in einzuspüren in ein Bass Foss 287 setzen zu lassen, wobei den Herrn Herzog sucht. All solches dem Mr. Jörg zu hinterbringen. Ich beobachte hierbei, das besagter Herr Herzog mit vielem Eifer sich wider Saint Germain und Leidengelig 288, welches mich Erzielen gemacht, das leicht besorgen dürft, macht durch seinen Kanal ein zwischen der Krone Frankreich und England mit Auskluster Ingelendisken Alliierten befordert werden. Von Herrn Graf und Diefrey have ins Wisken vernommen, das abgemeldet Betrachungen dem Saint Germain wirklich net und hier durch Ungemein betroffen werden sei. Haag, 18. April 1760. Gestern ist, der Bekannt Graf Saint Germain von hier abgereist, ohne das man weiß, wohin sich begeben will. Haag, 22. April 1760. In meinem letzten Bericht schreiben have eu. Excellenz zu melden die gehabt, dass der sogenannte Graf Saint Germain von hier abgereist, ohne das bekannt ist, wohin sich begeben have. Ich bin aber gleich nicht ganz sicher informiert worden, dass so galling und unvermutet dieses Land verlassen have, weil Herr Graf Diefrey durch den Kurier, wovon in meinen letzten zwei Bericht schreiben Meldung getten, von seinem Hofbefehl erhalten, das ansuchen allhier zu machen, dass retiret und in Frankreich ausgeliefert werde, wovon, als Herr Graf Diefrey, wohl ganz in Geheim, desentwegen einige Passes gemacht, ders Elbe benachrichtigt werden und sich als dann sogleich aus dem Stabe gemacht hat. Man weiß zwar noch nicht positiv, wohin sich verfüget, wird aber durchaus dafür gehalten, dass nach England abgegangen sei. Hierbei hat sich noch dieser notable Umstand ergeben, dass Herr Graf von Bentinck in vor seiner Abreise nachts 9 Uhr besucht und bei dems Elben bis nach Mitternacht verblieben sein soll, worauf Graf Saint Germain gegen anbrechendem Tage in einer mit Pferden bespannten Kutsche abgereist ist. Man will sogar behaupten, dass ein Badienter de Herrn Grafen von Bentinck die Pferd und Wagen zu solcher Abreise veranstellt have 289. Herr Graf Diefrey hat mir Vorsway von der empfangenen Ordre, den Saint Germain allhier erretieren zu lassen und das desentwegen in der Still einige Passes gemacht, Kenntnis erteile, mit dem Beisatz, das den desentwegen erhaltenen Kurier wiederum zurückgesende und sich bei seinem Hof angefertigt have, ob die Ursachen, warum Saint Germain have sollen erretiret werden, allhier kundmachen soll oder nicht. Haag, 25. April 1760. Man pretendiert, numero sicher Nachricht zu haben, dass der sogenannte Conte de Saint Germain von hier gerade nach Hellevoets Louis abgegangen und den 20. Dieses mit dem Paketbot nach England abgefahren sei. Von sicherer Hand vernehme,
Das ders Elbe von hier aus einschreiben and Madame la Marquise de Pompadour erlassen, in welchem unter anderem den Nutzen und die Notwendigkeit vorstellt, den Allhiesigen Graf von Bentinck von Sieten Frankreich wegen seinem guten Willen, dieser Krone bei gegenartigen Umstanden nützlich dien Saint zu lesen, und wegen von ihm allhier und bei dem Engellandisken Ministerio besitzenden besonderen Kredit nicht nur alien sehr zu managieren, sondern auf alle Weise zu kultivieren 290. Welches Schreiben aber von dem Französischen Hofen Herrn Graf Diefrey communisiert werden. Aus allem, was mir zu Ohren kommt, muss ich erteilen, das Herr Graf Bentinck sehr Suche, sich in künftiges Friedensgesellschaft einmischen zu können. Es ist Auschwitz, das Kon Saint Germain waren sens Allhiesigen Aufenthalt sehr vielen Umgang mit im Gepflegen und deswegen aller Anschein vorhanden ist, das mit seinem Wissen und vielleicht aus seinem Rat nach Engelland abgegangen, auch suchen Word, in Alda zu protegieren. Hog, 2. My 1760. Herr Graf Diefrey hat vorgestern bei den Generalstaten abschriftlich Einleitende Memoir 291 überreicht, wodurch das Ansuchen tut, dass der Bekannt Konte de Saint Germain enthalten, ausgeliefert und gefanglich nach Antwerpen gefahren werde. Den nun ders Elbe, Jedermann bekanntermaßen, schon vor mehr als 14 Tagen sich von hier hinweg ben und von Hellevoets Louis nach Engelland abgegangen ist, so schien nicht möglich zu sein, dass die Absicht de Französischen Hofs auf dessen Anhaltung Zahl, sondern etwa ingehen macht, das Publikum dadurch zu belehren, dass dems Elben, wo sich befinden macht, kein Glauben und noch viel weniger einiges Vertrauen beigemessen werde, Massen Herrn Graf Diefrey nicht unbekannt sein kann, dass sich allhier verlauten lassen, dass, wander Französisch Hof ihm wegen was mit ihm allhier vorgefallen, nicht Satisfaction geben werde, sich im Stand befinde, Sachen von dems Elben und Tage zu legen, welch in vollkommen rechtfertigen, dems Elben aber ungemein nachteilig sein werden. Was die Generalstaten über Abiges Memoir entschlossen, ist mir noch nicht bekannt. Und der Widrige Wind noch immer anhaltet, so können kein Engellandisken Nachrichten hier ankommen, wodurch man etwa vernehmen könnt, wie ders Elbe in Engelland angesehen werde oder wie sich Alda betrage. Billig zum Bericht vom 13. Mai 1760, Mitteilungs Englischen Korrespondenten, London, Mai 1760. Die Denkschrift de Herrn Grafen Diefrey über den Grafen Saint Germain 292, die Sie mir gezeigt haben, steht auch in den Französischen Zeitungen. Allerdings lohnt es sich nicht, wie Sie sehr richtig bemerken, so viel Larm über die Sache zu schlagen. Man erweist diesem Abenturer zu viel wenn man viel Wessens von ihm macht. Der Hiesige Hof glaubt, den Kunstbungende Misstrauens, die der Französisch Hof gegen diesen Mann in Sinn gesetzt hat, nicht trauen zu dürfen, denn verdient Verachtung. Sie hat in bei seiner Ankunft mit dem Pakebot sofort in polizeilichen Gewahrsam genommen und in erst außer Agen gelassen, als wieder an Bord gebracht wurde, über das Meer zurückzukehren. Ein scherzhaftes Abentur. Hog, 16. Mai 1760. Der sogenannte Mr. Le Comte de Saint Germain ist den 11. Dieses mit dem Paketbot aus Engelland zu Hellevoets Louis Angelanget und hat sogleich sein Reis über Rotterdam nach Deutschland und, wie hier ausgegeben wird, nach Berlin fortgesetzt. Murier allhier halten dafür, dass das Engellandisk Ministerium des Elben aus Attention vor Frankreich sogleich aus Engelland weggeschafft have,
Aus welcome sie inferieren, das dies Kronsergenagt sei oder Hoffnung have, mit Frankreich den Frieden in balde Schließen. Haag, 13. Juni 1760. Woder Becken so genannt Graf von St. Germain sich der Malen befinde, ist allhier nicht bekannt, es word aber von mehreren öffentlich versichert, dass ders Elbe schon von Gera Zeit ihnen Espien vor den König in Preußen gemacht have, dergleichen ders Elbe an allen Hofen haben und Solk reichlich bezahlen soll. XAUS Kotterbuchs Correspondence 293 Kotterbuch and Graf Wackerbarth Samor Haag, 14. Mars 1760. Wir haben hier gegenartigen Hokus seltsamen und ganz außergewöhnlichen Mann, der sich Graf St. Germain nennt. Seed Hokus dens wie 45 Jahr alt aus, und doch behauptet man, das mind estens 110 Jahres alt. Wie mir Herr Diefrey versichert, where viel alter als wir beide zusammen, und doch sind wir beide über die 60. Feststeht, dass ein fast 70-jähriges Mitglied der Generalstaaten mir gesagt hat, have diesen seltsamen Mann im Haus seines Vaters gesehen, als selbst noch ein Kind war, und hat fast genauso ausgesehen wie heute. Trotzdem macht den Gelenken, und ein Eindruck eines Dreiesigerigen. Seine Waden sind wie gedrechselt, sein eigens Haar schwarz und Wahl, und hat sozusagen kein Runzel im Gesicht. Fleisch ist fast nahe, außer etwas Brust, sein Nahrung beschränkt sich auf Grütze, Gemüse und Fisk. Gegen Kalte skutzt sich sehr, aber kann sich nicht übermäßig durch Fruhis Schlafenchen und hat uns, gleichsam aus Gefälligkeit, bis nachts Gesellschaft geleistet, ohne dass man ihm am nächsten Morgen anmerkt. Gelingt mir, dem guten alten sein Geheimnis zu entlocken, so glaube ich, dem König 294 ihnen wesentlichen Dienst zu lesen, wenn ich Naden mitteil, Sister Majestat ein so kostbares und für seinen Dienst so nützliches Leben zu verlangern. Saint Germain besitzt unermesslich Reichtümer, und wenn man ihm glauben will, auch dies konsten Geheimnis der Natur. Spricht geleit darüber, ohne den Geheimnis wollen zu spielen, und such durch sein Beweis führen auch die unglaubigsten zu bekuren, anscheinend ohne jet Hintergedanken. Sein Reichtümer sind ihn feststehend, in ganz Frankreich bekannt Tatsache. Steht in Hochster Gunst beim allerkreislichsten König, der ihm das Schloss Chambord zum lebenslänglichen Wohnsitz angewiesen hat. Sagt uns Stein von unskatzbarem Wort und samtlich von unvergleichlicher Gross und Skoniet. Weil Gegenübersond ich der Wissenschaft halber die Masse ein seiner konsten Opal, der von tadelloser Reinheit und herrlicher Skoniet ist. Nach seiner Behauptung besitzt kein Herrscher der Welt solche, wie sie in Steinen zu besitzen vorgibt. Sagt, das alle Irdes Gross ihm gleichgültig sei und das nur auf den Titel eines Bürgers Anspruch erhebt. Von Frankreichs Unglücklicherheit, hat dem König 295 sein Saint angeboten, das Land zu retten, und zu diesem Zweck ist nach Holland gekommen. Aus seinem Auftrag oder wenigstens dessen Zweck macht kein Geheimnis. Wir sind gespannt, welch Mittel hat, nach seiner Behauptung sind sie unfehlbar, da sie von ihm allen abhängen. Ist ein großer Versprecher der Frau von Pompadour und sucht sie von dem Makel zu befreien, den man hier angehaftet hat. Schreibt das Besthers zu, die redlichsten Absichten und Beispielos Uneigennützigkeit. Ich hat mit ihm ein langes Gespräch über die Ursachen von Frankreichs Missgeschick und über die Ministerwechsel. Folgendes sagte mir hierüber,
Das Grünjabel ist die Schwachheit der Monarchen. Sein Umgebung kennt sein Übergroß gut und missbraucht sie, und dies Umgebung bestet nur aus Kriegerander Bruder Paris 296, die Alien Frankreichs ganzes Unglück verschulden. Sie haben als Verderb und die Plane de Bessen französischen Bürgers, de Marschalls von Belle-Isle, durchkreuzt. Der die Uneinigkeit und die Eifersucht unter den Ministern, die Jederinum anderen Herrscher zu dienenschienen. Als ist durch die Bruder Paris verderbt, mag Frankreich zugrund gehen, wenn sie nur ihr Ziel erreichen, 800 Millionen Vermogen zu erwerben. Unglücklicherweise besitzt der König mehr gut als Scharfblick, die Boschheit seiner Umgebung zu durchschauen. De dies sein Charakterschwachkeit, tut sie nix, als seinen Schwachen zu schmeicheln, und findet dadurch vor allen anderen Gehör. Die gleiche Charakterschwach zeigt sich bei der Matrice. Sie kennt das Übel, hat aber nicht den Mut, ihm zuzuhören also, Saint Germain, will die radikale Heilung unternehmen und macht sich anheiskig, durch sein Maßnahmen in Hollandsway Manner zu stürzen, die dem State sociedlich sind und die man bisher für ganz unersetzlich hielt. Hort man in so frei von der Leber sprechen, so muss man annehmen, dass seiner Sachgewiss ist, oder man muss in für den größten Gimpel aufwerten halten. Ich kann naden noch manches über diesen seltsamen Mann und sein physikalischen Kenntnisse erzählen, muss ich nicht fürchten, sie durch Bericht zu ermuten, die mehr romanhaft als wirklich erschienen. Doch halt ich mit meinem Urteil noch zurück. Die Freie waist ihm die größten Aufmerksamkeiten und scheint in für ein Wunder zu halten. Saint Germain hat die ganz Welt durchstreift und spricht die meisten bekannten Sprachen. War mehrmals in Dresden und, wie mir sagte, dem verstorbenen König 297 wohl bekannt. Auch in der Musik liestet hervorragendes. Spielt vollendet Violin und Klavier und singt entzückend. Man loft ihm hier das Haus ein, wie einem Wundertier, und ist in der Tat ein sehr angenehmer Gesellschafter. Kotterbachen den Fürsten Galeisen 298 Hog, 14. Mars 1760. Wir haben hier einen seltsamen Mann. Ist der berühmte Graf Saint Germain, der in ganz Europa wegen seiner Kenntnisse und seiner ungeheuren Reichtümer bekannt ist. Ist mit einem wichtigen Auftrag in diesem Land betraut und redet vieldeven, wohl ähnlich wie früher die Jungfrau von Orleans Frankreich retten. Wir müssen abwarten, wie es anfangen wird. Hat ein Lager von Edelsteinen von größter Skoniet. Behauptet, der Natur ihr tiefsten Geheimnis entreißen zu haben und sie durch zu kennen. Das merkwürdig Saint aber ist, dass über 110 Jahr alt sein will. Sieht ins nicht alter als 45 US Gaudiant Bainati 299. Ich wünscht, ich kann sein Geheimnis für sie und auch für mich selbst erlangen. Ist ein warmer Verteidiger der Frau von Pompadour und de Marschalls von Belle-Isle und Verbskut die beiden Brüder Paris, denen die Schuden allem Missgeskik Frankreichs zuschreibt 300 spricht sehr frei über die französischen Verhältnisse vom König bis zum Hanswurst. Hog, 19. Mars 1760. Ich schrieb Ihnen bereits von dem berühmten Saint Germain, der gegenwärtig in Amsterdam bei Herrn Hope wohnt. Hat Herrn Jörg in seinem Haus aufgesucht und ist 3 Stunden bei ihm geblieben 301. Hat hier weder zu Herrn Diefrey geschickt noch sichen in gewohnt, und doch hat mir selbst erklärt, mit einem wichtigen Auftrag betraut. Jedoch die Wahrheit zu sagen, scheint mir zu anmaßlich und unvorsichtig,
als das man ihm glauben könnt, dass ein allerhochst beauftragter Unterhandler ist. Ich stelle in auf ihn Stuf mit dem berechtigten Machinas, den Your Excellence hier 1747 kennenlernten, oder wenigstens mit dem Graf en Seckendorf, der im letzten Jahr herkam 302. Ich muss mich sehr in ihm tosken, wenn mit seinem Auftrag erfolg hat. Unser Holländer sind sehr schwerfällig, auf solch Einzughen. Immerhin Zwiffel ich nicht mehr, das wich Tige Unterhandlungen im Gange sind. Graf Wackerbarth Samor 303 and Kotterbach Dresden, 23. Mars 1760. Ihr Königlichen und First Lichen Hoheiten lesen stets mit Vernugen, was sie mir schreiben. Sie haben das Bild, das sie mir von St. Germain entwarfen, sehr verselmt gefunden. Wir können es noch nicht bis ins Einzelne deutlich erkennen. Aus der Fernwort es schon, aber man muss es sich nachher daraufhin ansehen, ob alles einzugeben Stimmen und Zutreffin, worin ich stark zweifle. Vor 50 Jahren lernt ich den berechtigten Huldeshop kennen und verkehrt mit ihm. Behauptet, über 80 Jahr alt zu sein. In Danzig erritet 25 bis 30 Jahr später in Prinzessin von Holstein, die in nach den öffentlichen Nachrichten Kurs darauf ermerten Lias, sich in Besitz seiner Forskungen und Geheimmittel zu bringen 304. Ich kannte einen Mann, den man als mitschuldigen an diesem Mord in Verdacht hat, hat durch seinen Reichtum in gross Rolle gespielt und grosses Aufsehen erregt. Die Rartige Wundermanner blenden ihn seit lang, man verliert sie aus dem Gesicht, wenn man es am wenigsten glaubt. Der Opel, dessen Masse sie mir skickten, scheint mir nicht so außerordentlich. Ich besitze einen Orientalischen von fast gleicher Gross, und der König hat viel Ansenlicher in seinem Schütze. Wie sie wissen, sind Farbeichstein, so schon und hart sie skinen mogen, stets mit Versicht zu genießen. Bei den Diamanten handelt sich darum, besitzt viel? Sind sie gross und von tadellosem Wasser? Seine politischen Erörterungen bejerfen grundlicher Bewes und Darlegungen. Am meisten zu seinen Gunsten scheint mir zu sprechen, dass ihm der König von Frankreich in seiner Huld das Schloss Chambord geschenkt hat, denn ein so bedeutendes Lehen kann nur in Folge von hervorragenden Leistungen im Dien Saint der Krone erhalten haben. Kotterbach and Graf Wackerbarth Samor Haag, 4. April 1760. Wir kennen den Angeblichen Graf en St. Germain Bisher nur nach dem Ruf, den geflissentlich selbst verbreitet, über sein Geheimnis vol Herkenfied, sen hohes Alter und sein Geheimnis. Trotzdem steht fest, dass am Französischen Hofen seit lang hoch in Gunst stand und sehr ausgezeichnet wurde. Aber das als war von kurzer Dauer und hat sich sehr geändert. Herr Diefrey hat mir ins Versichert, sei von Stand, wenn auch kein Geborener Franzos. Selbst behauptet, Spanier zu sein. Haag, 24. April 1760. Wie ich soeben hat der Kurier, den Diefrey letzten Montag, 14. April, erhielt, ihm gebracht, bei den Generalstädten die Verhaftung und Auslieferung der berechtigten Graf en St. Germain zu beantragen, da ein gefährlicher Mensch sei, mit dem Majestat aus guten Gründen unzufrieden ist. Diefrey hat diesen Befehl dem Großpensioner mitgeteilt und letzterer dem Standagen Ostjuster Provinz Holland Bericht erstattet. Der Vorsitzende dieses Ausschusses, Graf Bentinck, hat den Mann gewarnt, in nach England abreisen lassen, und zwar hat ihm des seinen eigenen Wagen geschickt 305.
Am Tage vor seiner Abreise war St. Germain wir Stunden beim Englischen Gesandten 306. Hat sich geräumt, mit der Herbeiführung des Friedens beauftragt zu sein. Ich habe jedoch die Schriftstück gesehen, auf die sich für seine Mission beruft 307, und have darin nichts gefunden, was seine Behauptung erartet. Belial pflegt mit den elendesten Zeitungsschreibern und Projekten machen in Briefwechsel zu stehen und ihre Veränderungen Zertur zu bezahlen. Dieser St. Germain hat uns so viel an ihr Grob und elend marchen erzählt, dass man in nur mit weiter Willen zum zweiten Mal hört, sei denn, dass man sich über dergleichen Aufschneidereien belustigen will. Dieser Mann kann kein Senjariges Kind betrügen, geschweige denn aufgeklärt Manner. Es ist also anzunehmen, dass die Protection, die findet, and ihr Gründe und Zweck hat, als Verhandlungen durch in Anzunupfen. Ich betracht in als Abenturer ersten Ranges, der mit seinen Mitteln am Ende ist, und ich würde mich sehr tosken, wenn kein tragisches Ende nahm. Unter den englischen Offizieren, die hier sind, haben einige in London vor 20 Jahren gekannt und sprechen mit größter Verachtung von ihm. Sie halten in für einen einfachen Violenzspieler. Hog, 2. My 1760. Der Abenturer hat sich hier als Geheimer Unterhandler de Marschalls Belial aufgespielt und Brief von ihm 308 gesiegt, denen allerdings die Glaubwürdigkeit nicht ganz abzusprechen ist. Lies durchblicken, das Belial ganz im Sinn der Frau von Pompadour, aber im Gegensatz zu soll, leidenschaftlich nach Frieden trägt. Hat stark aufgetragen und mit den starksten Farben die Kabalen, die not und die Zwirstigkeiten geschildert, die in Frankreich herrschen sollen, und durch solch Schmeicheleien hat das Vertrauen der englischen Partei zu gewinnen gegot. André Ersates hat in den Marschall Belial geschrieben 309, die Wisse die Bestrebungen de Graf en Bentinckroon weder zu würdigen noch zu unterstützen. De Bisei Bentink von den besten Absichten beseelt und wünsche nichts so sehr, als die französischen Verhandlungen mit England zu fordern. Dies Brief sind in die Frisur gesend worden, mit der Weisung, zu verhindern, dass St. Germain sich in Argentine Angelegenheit einmischt, falls seine Dreistigkeit nicht damit bussen will, dass bei der Rückkehr nach Frankreich sein Tage in einem Kerkerloch beschloss 310. Trotz dieses Verbots für St. Germain fort, Reden zu halten und Schritt zu tun, sich auch weiteren das Ansehen eines bedeutenden Manns zu geben. Hat beharrlich den englischen Gesandten besucht, der in aber scheinbar verrichtet. Herr von Roon hat ihn beschützt, in bevorzigt und viel aufhebens von ihm gemacht, und als die Free seine Auslieferung verlangt, hat in vor der ganzen Stadt nach London reisen lassen 311. Ich fürcht, der Elend wird noch Anlass zu manchen Skandal geschickten geben. Hat gedroht, alle Erkenden nebst einer Rechtfertigungsschrift zu veröffentlichen. Ist ein Gönner, der ihn Roll spielen will. 11 Friedrich der Gross und Voltaire 312 Voltaire and König Friedrich 15. April 1760. Gesandten werden in Breda 313 Walmer erfahren, als ich weiß. Der Herzog von Choiseul, Graf Kaunitz und Herr Pitt verraten mir Geheimnis nicht. Bekannt soll nur einem Herrn von St. Germain sein, der einst in der Stadt Trient mit den Vetterndicken Zils gespeist hat und wahrscheinlich die Erheben wird, in etwa 50 Jahren zu besuchen. Der Mann ist unsterblich und allwissend. König Friedrich und Voltaire Meissen, 1. Mai 1760. Ein Kongress in Breda wird nicht stattfinden,
und ich leg die Waffen erst nach 3 White Ehrenfeldzeugen nieder. Das Pack soll sehen, dass es mein Entgegenkommen gemissbraucht hat, und der König von England wird den Frieden nur in Paris und ich in Wien unterzeichnen. Der Graf von Saint-Germain ist nur ein Mann Marchen 314. 12 Aus der Geschichte des Siebenjährigen Kriegs von Friedrich dem Großen 315 der König sandt einen Unterhandler nach Frankreich, der die Absichten de Versailler Hof sondieren und ihm, so dem König von England bericht erstatten sollt. Die Wolfiel auf einen jungen Edelsheim 316. Wurde in Paris leidlich aufgenommen. Man bedeutet ihm in unbestimmten Ausdrücken, dass die Erledigungsaufträge von der Mehr oder minder schnellen Beilegung der Streitpunkt zwischen England und Frankreich abhängen würde. Man have jedoch gehört, der König von Preußen gedenk, den König von Polen auf Kosten zahlreicher deutscher Kirchenfürsten zu Statigen 317, die Sakularizieren wohl. Das Aberkanader aller Kreislich Saint König nie und nimmer zugeben. Edelsheim bracht dem König den Bescheid nach Freiburg und reist dann nach London, in den Großbritannischen Ministern zu übermitteln. Zugleich mit Edelsheim taucht in London ein anderer Politiker auf, in Ratzelhaft Erscheinung, über deren Wessen man nie ins Klare gekommen ist. Nannt sich Graf Saint-Germain, hat in Französischen Diensten gestanden und sich bei Ludwig 15. So in Gunst gesetzt, dass der König ihm das Schloss Chambord schenken wollt. Nun spielt die Rolle eines Gesandten, befasst sich ohne Vollmacht mit Unterhandlungen und asserti sich zugleich in beleidigender Weise über Frau von Pompadour und den Herzog von Choiseul. Die Engländer behandelten in als Abenturer und Wiesen in Usob nun aber das Englische Ministerium Saint-Germain nicht trot oder in Falsch seiner Überberungen die Hoffnungen hoher schraubt, oder obes gar mit der Erklärung de Versailler Ministeriums über den Kongress 318 unzufrieden war, Kurs, das Ministerium beauftragte den englischen Vertreter im Haag, York, mit der Mitteilungen den französischen Gesandten Diaphrie, der König von Großbritannien war zum Frieden geneigt und bot sein. Zur Abhaltung eines Sonderkongresses, falls Frankreich die ungeschmälerte Haltung Preußens zur Grundlage der Praliminarien mische. Frankreich entwortet, es wunches war nix senlicher als die Beilegung seiner Streitigkeiten mit England. Es aber mit Preußen gar nicht im Krieg liegt, so kann es über die Interessen des Königs von Preußen nicht zugleich mit denen seiner britischen Majestät verhandeln. Mit dieser Antwort und die Ondies schwache Hoffnung, die man auf die ganz Verhandlung gesetzt hat. 13 Aus, The London Chronicle 319 Freitag, 2. Mai 1760. Haag, 26. April. Ein gewisser Graf Saint-Germain, von dem seit über 3 Monaten viel gesprochen wurde, ist verschwunden. Auf Antrag einer benachbarten Macht sollen die Generalstaaten einen Verhaftsbefehl gegen ihn genehmigt haben. Ist nach London entflohen, der Abfallgrube von Paris und rom Montag, 5. Mai 1760. Der Graf Saint-Germain, der in unserer letzten Nummer als aus Holland hier eingekommen gemeldet wurde, ist ein Ausländer, dem der König von Frankreich in seinem Land Zuflucht gewährt hat. Fand, dass die Freiheit, mit der von den öffentlichen Angelegenheiten Hittensprach, in Inskiflage bringen könnt, verlies Paris und ging nach Holland, wo angeblich mit ganz geheimen Unterhandlungen zwischen Frankreich und der Republik betraut war. Herr Diaphrie stellt ihnen formlichen Antrag, in sie verhoeven und in unterguter Bedeckung nach Antwerpen zu schicken 320, von wo nach Frankreich gebracht werden sollt.
Aber der Angeblich Graf Beckham Reek Seetig Windhaven und Entfloh nach England. Freitag, 9. Mai 1760. Der Mann, der in Holland unter dem Namen Graf St. Germain auftrat, und Kirtlich in England getroffen ist, wurde in seiner Wohnung in London ermittelt und in polizeilichen Gewahrsam gebracht. Montag, 26. Mai 1760 321. Rotterdam, 18. Mai. Der Graf St. Germain ist in London in Freiheit gesetzt worden und hier in getroffen 322. Nach waren seiner Gefangenschaft hat zahlreich Unterredungen mit mehr Ehrenmitgliedern de Geheimen Rats, die sie nach weiteren Mutmaßungen Anlass geben. Gazette de Bruxelles. Montag, 30. Juni 1760 323. We were aus Paris erfahren, haben Murier vornehme Personen beim König Schrittzugunsten de Grafen St. Germain getten, der so viel von sich reden macht. Seine Majestat war im Begriff, ihm zu verziehen, als sich herausstellt, dass der Graf ein Spion de Königs von Preußen am französischen Hof und sen Vertreter bei Frau von Pompadour war. Freitag, 22. August 1760. We were erfahren, hat der Berühmte Graf St. Germain, der Vorkersam hier war, sich in Altena niedergelassen. 14 Graf Danesk Jold Lorwigen 324 in St. Germain Copenhagen, 3. April 1760. Jern hatte den Brieflichen Verkehr mit innen vorgesetzt, solange nicht das Glück habe, sie zu sehen. Aber ich kann leider ihre Adresse nicht, und ich wag die sie nicht zu stören, bis der Kammerherr Baron von Gleichen 325 mir versichert, dass sie mich mit ihrem Angedenken beirten. Nehmen sie dies als Zeichen meiner Dankbarkeit und meiner Freude an, von Gelegenheit gefunden zu haben, ihnen für all die Gut und Freundschaft zu danken, womit sie mich in England bereit haben. Den Degen, den sie mir geschenkt, und die Brief, die sie mir geschrieben haben, habe ich als ihnen Besitz bewahrt, der sehr kostbar ist, mich von zu trennen, aber die das sie meiner gedenken, ist so tief in mein Herz geschrieben, als dass ich dies Gelegenheit nicht benutzend, sie der tiefen Achtung zu versichern, die ich ihrem Turen selbst schulde. Bid, geben sie mir Nachricht von sich und ihren Wünschen, falls ich ihnen hier Zalanda dienlich sein kann. Und glauben sie mir, ich bin so erfreut, meinen Freund wieder zu finden, gestatten sie mir diesen Ausdruck, dass ich nicht weiß, wie ich ihnen all mein Dankbarkeit ausdrücken soll. Bitte nehmen sie diesen Brief freundlich auf und glauben sie mir, ich kann mit ehrlicher Freude versichern, dass ich bin und seit Lebensend werde ihr Usw. Graf St. Germain in Holland, 1762, Iaus dem Schriftwechsel de Herzogs von Choiseul 326 Graf Diafrian Choiseul Haag, 23. Mars 1762. Der sogenannte Graf St. Germain, der Vorzwei Jahren mit der Angeblichen Vollmacht zum Abschluss eines Friedens zwischen uns und England hier herkam und dessen Auslieferung als Betrüger zu beantragen ich befehl 327, hat sich seitdem in den Provinzen der Republik und in deren Nachbarschaft unter fremdem Namen heimlich herumgetrieben. Doch erfuhr ich in den letzten Tagen, dass unter dem Namen eines Amsterdamer Kaufmanns Noblet ein Gut in Geldern namens Abergen vom Grafen von Welderen gekauft und dafür noch nicht mehr als ungefähr 30.000 Franken in französischer Waren gezahlt hat. Ich hielt es für mein Pflicht, sie davon zu benachrichtigen und zu fragen, ob seine Majestat wünscht,
Das ich gegen diesen Mann durchgehen neue Ingabe bei den Generalstädten Vorgehen oder ob ich in Lieber laufen lassen soll, de der Hauptzweck means Einschreitens erreicht ist, denn ich habe in der Art in Misskredit gebracht, das sich seitdem nicht mehr hervorwagt und sen Leben dagers zuversten suchen muss, das mit Hilfe seiner chemischen Geheimmittel Gimpel fangt. Choi Sol and Graf de Versailles, 10. April 1762. Wir haben den sogenannten Graf en Saint-Germain für die Unverskampfheit und Betrügerei seines Unterfangens bestraft und müssen es diesem Abenturer überlassen, sich selbst vollends in den Misskredit zu bringen, in den wir ihn schon versetzt haben. To aus den Aufzeichnungen Hardenbroeks 328-20. Mars 1762. Der sogenannte Graf Saint-Germain wohnt jetzt auf Bergen beim Wegen. Besitzt noch ein Art Rittergut in der Nähe von Zutphen. Hat ein großes Laboratorium in seinem Haus, in dem Tage lang sitzt. Versteht die Konsten Farben allen denkbaren Dingen, wie Letter us Zeugeben, ist ein großer Philosoph und Kenner der Natur. Spricht sehr schön, scheint Sam, sieht wie ein geborener Spanier von Lochter Abstammung aus, spricht von seiner verstorbenen Frau Mutter mit großer Arabietung. Manchmal unterschreibt sich, Prinz von Spanien 329. Ist stolz. Will die Fabriken der Republik fordern, doch ohne die ein oder andere Stadt der Provinz vor den Übrigen zu bevorzugen. Amsterdam hat ihm nämlich für die Erlangung Licher Verricht besondere Vorteile angeboten. Weil die Saint hat dem Graf Engrenfeld 330 durch Herstellung und Lieferung von Farben für seine Porzellanfabrik beweist geleistet. Mit Herrn van Roon 331 steht sehr gut, spricht und korrespondiert immer mit ihm. Verriet auch ein außerordentlich ausländisch Korrespondenz, ist in allen Hofen bekannt. Von dem verstorbenen Prinzen von Wales 332, der einen schlechten Charakter hat, wurde sehr schlecht behandelt. De aber Saint-Germain unschuldig war, ist ihm bei seiner Freilassung Genugtuung gegen worden 333. Mit den ersten Leuten in Frankreich hat in Briefwechsel gestanden, und spricht viel Gutes von Frau Pompadour us. Ist sehr oft in Amsterdam, kommt viel Zeug Hassler 334. Besitzt ungewöhnlich Schönstein, Rubin, Sapphire, Smaragden und Diamanten. Man sagt, dass die Kunstverstande, Diamanten hellers Wasser Zeugeben und Edelstein Zeuverschönern us. Ist sehr freisbig, besitzt Großgüter in der Pfalz und sonst in Deutschland. In Amsterdam wohnt einmal im Hotel der Vornehmen Welt, dan wieder wo anders und bezahlt überall gut. Später, im August 1762, ist von Amsterdam fortgezogen. Hat Kleider, Spitzen, selbst Geld von dem Perückenmacher geliehen, das ihm benenigt tegen Zurückzahlen sollt. Hat in jedoch brieflich weitere Tage aufschub gebeten. Hat über diese Wohnung in Chambord in Frankreich gehabt 335. Dort soll sich geäußert haben, dass die Tochter einst Wissen Lambert 336 erraten wohl. Dagers sind dies Menschen ruiniert worden. Karl Graf Kabenzlo Saint-Germain in den Österreichischen Niederlanden, 1763, Iaus dem Schriftwechsel de Grafen Karl Kabenzlo 337 Kabenzlo und Kaunitz Brüssel, 8. April 1763. Vor etwa drei Monaten ist unter dem Namen Saint-Germain bekannt man hier durchgekommen und hat mich aufgesucht. Ich fand in ihm den seltsamsten Menschen, der mir im Leben begegnet ist.
Sein Herkenfeed kann ich noch nicht gena, ich glaube jedoch, dass einer heimlichen Verbindung aus einem Mochtigen und Berühmten Haus Insprossen ist. Ist im Besitz großer Mittel, let aber äußerst einfach. Weiss als und Sieg den bewundernswert Rechtschaffenheit und Seelengut. In einem zahlreichen bekannten Kreis hat vor Minen Agen einige Versuche gemacht, von denen ich ihrer Exzellenz einige Proben senden würde. Die wesentlichsten Bestechen in der Verwandlung von Eisen in ein Metall, das ebenso schon ist wie Gold und sich wenigstens ebenso zu allen Goldschmiederbieten einet, ferner in der Farbung und Bearbeitung von Leder in einer solchen Vollkommenheit, das es alle Quins der Welt und die vollkommensten Gerbwerferen übertrifft. Auch die Seiden und Wohlfarberei hat zu einer bisher unbekannten Vollendung gebracht. Halser farbt in den lebhaftesten Farben, und zwar durch, ohne Indigo oder Cochineal, mit den einfachsten Zutaten und somit sehr billig. Stellt auch mal Farben her, das Ultramarin Sotadelos wie das aus Lapis Lazuli Juanene. Schließlich nimmt den zum Malen verwendeten Olen den Gerik und stellt aus Rubal und anderen noch schlechteren Stoffen das Best Provencer ol her. Alle diese Zugna sind vor Minen Agen hergestellt und befinden sich in Minen Handen. Ich have sie aufs Scharfseinprüfen lassen, und de ich ihnen Millionengen deren Erblick, have ich die Freundschaft, die mir erweist, des benutzt, alles ein Geheimnis zu entlocken. Überlasst sie mir und verlangt nur einen angemessenen Gewinanteil, wohl verstanden, erst wenn ein Gewinde ist. De als wunderbar notwendig zweifelhaft erschienen muss, have ich die zwei Klippen vermieden, mich tosken zu lassen und mich auf Übermessage ausgeben einzulassen. Zur Vermeidung der ersten Klipp have ich ihnen vertrauensmen hergezogen, in dessen Gegenart ich die Versuche vornehmen ließ. Dabei have ich mich wohl überzeugt, dass mit diesen Erzeugnissen seine Richtigkeit hat und dass sie billig sind. Betreffs des zweiten Punkts have ich Herrn von Sermonsonen sich St. Germain Jetstenen Guten, zur Lassigen Kaufmann aus Turnai 338 Beichten, bei dem jetzt arbeitet. Die Sergeringen Vorschuss have ich durch Frau Nettin 339 zahlen lassen, deren Sohn und Schwiegersohn, Herr Walkiers 340, dies Manufaktur leiten sollen, sobald die Einnahmen aus den ersten Versuchen uns in den Stand setzen, sie ohne Risiko anzulegen. Der Augenblick steht schon bevor, den zwei unserer besten Kaufleute, Barbieri und Frankelet, sind über die Skoniet der Seidenfarben so entzückt, dass sie mir zur Zeit alle Seiden zum Farben geben, die sie in den hiesigen Provinzen wie in ganz Niederdeutschland vertreiben. Dies Einzelheiten sind noch sehr unwillkommen, aber ich bitte sie nur als vorläufigen Bericht über ihn Sach zu betrachten, die für die Staatsfinanzen und die Wohlfahrt der Völker ihrer Majestat von größter Bedeutung werden kann und muss. Zugleich versichere ich dass ich kein Betracht like Summe aufs Spiel setzen werde. Bald werde ich ausführlicher berichten und in Gena Berechnung des Schwins, die ich schon in Arbeit have, eins enden. Ins Wisken bitte ich Gutheisung de Geschichten. Ich glaube mich nicht zu tosken, wenn ich versichere, dass die Sache für das Walder Monarchie von größter Wichtigkeit ist. Kaunitzen Kabenzlowen, 19. April 1763. Ich will Hütner auf die Wunderingehen, die der berechtigt Graf St. Germain aus Freundschaft für Wahlbringen will. Ich sehe die Dinge aus der Entfernung und somit ohne den Zauber der Aufmachung. Aber sie schreiben mir von Tatsachen, von unter ihren Augen gemachten Versuchen, die strengsten Prüfungen und Untersuchungen siegreich bestanden haben. Was soll man dazu sagen? Nur das
Das der Zweifel, ob das als richtig gesehen wurde, hier so begründeter ist, weil einerseits auch die Gestgetessen Lut auf chemisch Versuchungen gefallen sind, und weil andererseits zwischen Versuchen im Kleinen und der Herstellung im Großen ein Himmelwetter Unterschied ist. Ein Modell ist noch kein Maschine, und ein Versuch beweist noch nichts zugunsten einer Fabrik, deren Anlage kostspielig Vorbereitungen, unsichere Vorschuss und sehr zur Betriebseinrichtungen kostet. Ich weiß nicht, was bereits für den Betrieb im Großen beschlossen haben. Frau Nettinskind die gleichen Erwartungen wie in den Erfolg dieser Unternehmen zu knüpfen. Herr Walkiers Leitet den wirtschaftlichen Teil, die Verwaltung. Das kann auch den angstlichsten Finanzmann beruhigen. Aber der Charakter des sonderbaren Manns, der Marginet ist, die Menschen zu betoren alssie zu überzeugen, flost mir kein Vertrauen und kein Sicherheit ein. Weil jegend ein paar Anekdoten über sein Leben. Ich stehe zwar nicht für ihr Richtigkeit ein, doch war ihr Verfasseren Danzenen beteiligt, die sich in Frankreich abgespielt haben. Der Rest ist allgemein bekannt. Das Stück ist in der Tat eine Komödie. Nur fürcht ich ein wenig, wir werden den Stoff für ihren letzten Anit liefern, und darum halt ich es für unklug, für die Inszenierungen betrachtlich Summe aufs Spiel zu setzen. Zudem sprechen sehr zuversichtlich von den Reichtumern der Herren von Sermont. Welche Gewissheit haben sie darüber? Welcher Art sind dies Reichtumer? Bestahen sie in Geld, Wertpapieren, Landbesitz, Handelseffekten. Hier sind viel Nebel zu verschucken, bever wir klar sehen. Ich mocht, das Saul über die Grundlage Unternehmens wie über die Verhältnisse der Erfinders Auskunft einsehen, means wieviel sie beheben, und das sie die mir in Aussicht gestellt Denkschrift durch ihnen Sachverständigen ausarbeiten lassen, der die Einzelheiten klar und deutlich ordnet und in seinem Gutachten so viel Licht verbreitet, das wir die Dinge zu beurteilen vermogen. Als, was ich ihnen schreibe, steht noch unter dem ersten Eindruck ihrer Mitteilung von den Wundern, die sie uns verheißen. Ohne die von ihnen entfernt Tatsachen hat die Sach mich eher belustigt als mir Eindruck gemacht. Aber es kommt gegenwärtig vor allem daraufhin, die Interessen ihrer Majestat nicht aufs Spiel zu setzen. Das muss ich ihnen besonders empfehlen. Ich erwart mit Spannung positiver Auskunft. Anekdoten über die wunderbare Persönlichkeit, die sich gegenwärtig in Brüssel aufhält 341 vor 4 Jahren let dieser eigenartige Mann in Frankreich unter dem Namen eines Graf en Saint-Germain. Bis es Eingeborene Beredsamkeit, sprach Murier Sprachen fließend, war fein gebildet, verstand den Geschmack, die Neigungen und Schwachen derer zu erfassen, deren Vertrauen gewinnen will, Kant allen if und pfifter Adepten grundlich und wassain sich von den Großen am Versaillerhof bewundern und umwerben zu lassen, ja sogar Murier geheim Unterredungen mit dem König und der Marquise, von Pompadour, zu erlangen. Fan solchen Anklang, das man nicht nur von seiner erlochten Herkunft überzeugt war, sondern auch glaubt, würde die Finanzen durch sein Tiefswissen und sein wunderbaren Geheimmittel wiederherstellen, und Wohlstand würde unter seiner Wohltätigensko Verhand erbluhen. Dies Besoberung ward ein Weil. Hielt alle, die sich ihnen antielen seiner Fragigkeit und in den von ihm versprochenen Wundern versprachen, in einer Art von Ehrfurcht, so dass sie sogar auf das Recht des Zweifels verdichteten. Sie wagten ihm nicht die geringste über die Möglichkeit seiner wunderbaren Geheimmittel zu stellen, dies Skoferisquessen nicht zu kranken. Trotz seiner einstudierten Mien und seines wohlüberlegten Benehmens,
seiner zurecht gleichen reden und sen stets auf die Welt berechneten Auftretens ins Skloop neem Unversichtigkeiten und Prahlereien, die Illusion hatten zerstoren müssen. Einst Tages Vergus sich so weit, en einer Tafel, ender die Erlochtessen Personen de Hofsassen, Zio Sagan, ner das Haus Bourbon Seim aufwerten eben Bertig. Ein Mann, der einem seiner größten und Erlochtessen Bewunderer nahe stand, sa mit Kummer, wie dieser Herr sich blindlings in die Herrngespen Saint de Graf en Saint Germain verant, und wagte ihm gegenüber einige Zweifel zu äußern. Fan zunächst schroff zur Requiesung, lies aber nicht locker und set Saint es Dirk, den Graf en Saint Germain in seiner Wohnung in Paris überrasken zu dürfen. Ging tatsächlich hin und fand in einer ziemlich unsauberen Wohnung. Fragte ihn über sein Geheimmittel aus, bekam von ihm aber nur ein paar Farbproben zu sehen, so ihn Art von Zauberbuch, ihn alte schartig mit angeben über chemische Prozeduren, deren Wortlosigkeit schon beflüchtiger durch sich sofort erhält. Dies Feststellungen, die dem genannten Herrn mitteilt, schütterten Saint Germains Credit. Obwohl immer nur von seinen Reichtumern, von seinen Geldmitteln in allen Plätzen Europas, von den Skiffen, die auf dem Meer hat, und von seiner Beteiligung in allen bekannten Banken erzählt, beging die Unklugheit, vom Graf en Saint Florentin ein Landgut für 180.000 Franken zu kaufen und einen formlichen Kaufvertrag aufzusetzen. En den Tagen, wo die Raten fällig waren, trafen keins Alungen nach Brief ein, und der Koffer Frankreich. In Holland angelangt, sprangt aus, hat vom allerkreislichsten König Vollmacht zu Friedens Verhandlungen mit England 342. Herr Diefriescoft Verdict, meldet Saint Germains Äußerungen an seinen Hof und erhielt vom Minister des Auswärtigen Befehl, in Verhoeven zu lassen. Saint Germain bekam Wind davon und entfloh nach England. Dort hielt sich nur sehr kurz auf, vermutlich, weil das Englische Ministerium, das damals mit dem Versailler Hof unterhandelt, in Frankreich verdächtige Person nicht aufnehmen wollte. Man riot ihm, das Land zu verlassen. Seitdem hat die Öffentlichkeit den eigenartigen Mann aus den Augen verloren. Man glaubt, hat sich nach Berlin begeben, aber wahrscheinlicher ist es, dass sich in Holland verborgen hielt. Kaunitz and Maria Theresa Wien, 22. April 1763. In der Generalverwaltung der Niederland berichtet sich in sein vor, deren Ausgang mir so zweideutig erscheint, dass ich mich verpflichtet fühle, Ihr Kaiserlich und Apostolisk Majestat schon jetzt darauf vorzubereiten, wie ich dies Kommodie ansehe. Aus dem Billigenden Ausgangsberichts de Grafenkabenzlo 343 Hen welch Wunder ein seltsamer Mann, der vor 4 Jahren unter dem Namen eines Grafen Saint Germain in Frankreich auftrat, zur Bereicherung ihrer Finanzen und untertanen Wahlbringen will. Graf Kabenzlo spricht mit Soldiers Übersicht von dem Volligen Gelingen mehrerer unter seinen Augen gemachter Verruche. Mehr noch, Frau Nettine jet so hitzig darauf ein, dass ich die Möglichkeit der Sache nicht abzustreiten wagte, obgleich ich versucht bin, das ganz als bloße Vision und Betrügerei anzusehen. Ich habe den Grafen Kabenzlo also aufgefordert, äußerst vorsichtig zu sein, kein Staatsgelder aufs Spiel zu setzen und Nachverskungen über die Reichtümer seines angeblichen Orakels anzustellen, von denen und Frau Nettine mit solcher Begeisterung, indessen ohne nachher angeben, sprechen. Zu dem Zweck habe ich dem Grafen Kabenzlo die gleichfalls billigend Antwort erteilt und die Anekdoten über das Leben de angeblichen Grafen Saint Germain beigefügt 344, die zu meiner Kenntnis gelangt sind.
Damit heb ich ihr großen Plain Wetterverwerfen nachgebilligt. Moglich wes befinden sich unter der großen Zahl von Geheimmitteln, deren Ausbeutung so glanzend falsch verspricht, auch ein paar recht brauchbare. Moglich wes aber lost sich auch als in Dunst auf jeden Fall where es angesiegt, wenn den Inhalt means Berichtsgeheim halten wollten, den im ersten Fall wurde St. Germain in Entlarvung verchten, und im zweiten muss man die Schwachheit der Regierung, die sich von einem Schwindler anführen ließ, mit einem Schleier zu decken. Eigenhändiges Marginal Maria Theresa sich bin Volksüberzeugt, das von innen entworfen Bild mehr zutrifft als das Kabenzlos und das dies Torhit geheim gehalten werden muss. Ich wünscht, der Minister wär von ihr geheilt. Kabenzlo und Kaunitz Brüssel, 28. April 1763. Auf den Erlass vom 19. Dem Versicher ich zunächst, das die Wunder, die ich Talaxie so groß und zugleich so einfach und so leicht sind, dass es mich gar nicht wundern würde, wenn nicht daran glauben wollten. Auch mir viel es schwer, das zu glauben, was ich selbst gesehen habe und dann andere sehen ließ, die bessere Augen haben als ich. Jeds chemisk Verfahren muss selbst dienen verdächtig sein, die in dieser Wissenschaft besser Bescheid wissen als ich. Aber wie soll man den glauben an etwas verweigern, das sich vor den eigenen Augen abspielt, das man selbst macht und das im Großen wie im Kleinen das gleich sein muss? Denn es ist durch ausgeschlossen, das mit einem Mittel, womit ein Stück gefarbt wird, nicht auch 100 Stück zu farben sind. Dazu kommt die Völlige Klarheit der physikalischen Gründe, so dass man erkennt, dass Ursache und Wirkung gleich unfehlbar sind. Wie ich schon berichtet, sind die Kosten nicht übermäßig, und die weiteren Ausgaben sollen aus dem Gewinn bestritten werden. Zur Verwandlung des Eisens, zum Farben von Holz, Wohl, Seed, Stoffen und Leder sind bereits folgende Einrichtungen getroffen. Wir haben einen guten, zuverlässigen Fabrikanten in Tournai 345 eingenommen und lassen dort die nötigen Vorbereitungen treffen. Wir haben ihm den jungen Lanoi beigeben, den in Wien aufgesehen haben. Als Word so weit vorbereitet, das Frau net eines Sohn am 15. Oder 16. Mai, nach der Rückkehr seiner Mutter von ihrer Reise nach Paris, die SIEM1. Antritt, nach Tournai fahren kann, dort das Verfahren zu sehen, das Geheimnis zu erfahren und die Herstellung zu lernen. Beverich Punkt für Punkt auf die Mitteilungen über unseren Mann antwort, bitte ich zu bedenken, dass nix von uns verlangt und mir sein Geheimnis überlassen will. Seine persönlichen Eigenschaften sind uns ziemlich gleichgültig, wofern uns sein Geheimnis preisgibt, das ich zum Teil schon besitze und das ich auf die Obengenannte Weise ganz erfahren werde. Nur darauf kommt es an. Ich sprach zuversichtlich von den Reichtümern dieses Manns. Folgens weiß ich darüber. Besitzt ein Landgut in Holland, das zu zwei Dritteln beselt ist, und Wertzechen, die der Kaufmann, der Sie in Seeland verpfändet hat, auf über 1 Million schätzt. Dies Wertzechen lasst herkommen, Sie bei Frau Nettin zu hinterlegen. Als soll in einer Denkschrift von Barafiner Feder ausführlicher dargelegt werden. Bis dahin bitte ich versichert zu sein, dass ich sparsam und nur im Einvernehmen mit Frau Nettin vorgehen werde. Ich komme zu den Anekdoten, die mir gutigst mitteilten. Die großen Fähigkeiten, die man unserem Mann zuschreibt, sind tatsächlich, aber, wie ich hinzufügen muss, verrichtet die Adepten, und abgesehen von den Unterredungen,
Die mit dem Allerkreislichsten König, der Marquis und den Ministern hat, besitzt viel Brief von der Marquis und den Ministern, von denen Gebrauch machen könnt, wenn sich für die Hart rachen wollt, mit der Frankreich in beendelt hat. Stammt bestimmt aus einem erlauchten Haus, aber das tut nix zur Sache, und so muss ich ihm gegenüber das Geheimnis wahren, das mir darüber anvertraut hat. Prahlt allerriedungsgelegentlich damit, aber unmöglich kann man an seinen Wundern zweifeln. Ich habe ihm tausend in Wande gemacht, aber hat sie alle widerlegt, Sach und Worken haben mich völlig überzeugt. Die Unbessenen Bemerkung, die ihm entfahren sein soll, kann zutreffen. Wie gesagt, ist in dieser Hinsicht rumredig. Ein Mensch, der sein Herkenfeed verbergen will, macht bisweilen ungewöhnliche Äußerungen, die, welch in Ausversken wollen, resultieren. Aber nochmals, das tut nix zur Sache. Die Person, die in der Überraschung entlarven wollt, hat ihn nicht gekannt. Hat tausend Chemikalien in seinem Zimmer, mit denen gar nix macht. Strut sie her, damit man nicht aufdiekommt, die wirklich benutzt. Bei seinem Charakter wird man ihm sein Geheimnis der Überrumpelung nicht antrießen. Überlasst es mir aus Freundschaft, und sicher wird es nicht anders überlassen. Spricht von seinen Reichtumern und muss groß besitzen, den Überall, wo war, hat pracht vol Geschenk gemacht, viel ausgegeben und nie jemand etwas gebeten, auch nirgends Schulden hinterlassen. Der Umstand mit dem Landgut de Herren von St. Florentin ist mir nicht bekannt. Aber ich habe Ansicht in Schriftstück gehabt, aus denen ich den Grund seiner Reise nach Holland erse. Es handelt sich Folgens. Der Marschall Belle-Isle, dem besonders nahe stand, schickt in ins Heim nach Holland, mit dem General über ihnen Sonderfrieden zu verhandeln. Das hat getan, die Freewürdi Eifersüchtig und beschwert sich lebhaft. Der Herzog von Choiseul war über die Sache wie über die Form aufgebracht und Verfehr gegen St. Germain in der allgemein bekannten Weise 346. Ich habe die Schriftstück gesehen und finde auf St. Germain sieht kein Verschulden. Aber selbst wenn ein solches Vorlage, tat es nix zur Sache, denn hier handelt es sich nur Erlangung seiner Geheimmittel. Ich habe anfangs gefürchtet, das Frankreich, nachdem es in aus Holland und England vertrieben hat, in auch hier verfolgen macht. Aber ist schon seit wir Monaten hier, und Frankreich hat bisher nix unternommen. Das dies noch geschehen könnt, fürcht ich so weniger, als Frau Nettine den Graf en Starhemberg 347 und Herren de Laborde 348 aufklären wird, und dies werden sicher verhindern, das Frankreich bei uns Senethelben vorstellig wird. Nach seiner Abreise aus England hat sich in Holland aufgehalten. Hat dort besonders Engbesehungen zum Graf en Benting 349, Herrn van Gransveld die Penbroek 350 und dem Burgermeister Hasselaar 351 in Amsterdam. Hat das Gut Ubergen gekauft 352, nachdem sich zermontnent. Dort wollt in Manufaktur einrichten. Der Zufall fahrt in hierher, und besucht mich auf der Reise. Seine Kenntnisse in der Malaria und Zeichenkunst bildeten den Anknüpfungspunkt, allmählich kam auf sein Entdecken zu sprechen. In Folge meiner Unglaublichkeit ging auf Einzelheiten ein. Da ich für Freundschaft empfänglich bin, bezeugt ich ihm die mein und macht in mit Frau Nettine bekannt. Die Auszeichnete Erziehung, die sie ihren Kindern gibt, macht ihm Eindruck,
UNDER Schloss sich Dierart und Sie UNDN Mitchen, das ich glaube, wir könnten in zu allem bringen. Das ist sein ganz geschickt. Werden sobald wie möglich Gena und Osphäre like Einzelheiten über alle unsere Versuchsnebst den Proben unserer Erzeugnisser halten und daraus erkennen, dass die Sache Richtigkeit hat. Ins Wisken wollen überzeugt sein, dass wir uns auf Übermessage ausgeben nicht einlassen werden, und das ein glücklicher Zufall uns durch diesen Mann, mag sen, will, ein Mittel geschenkt hat, unsere Provinzen zu bereichern und den Staatsfinanzen einen Vielleicht über erwarten großen Gewinn zu verschaffen. Kaunitzen Kabens Lovin, 10. Mai 1763. Die Auskunft ihrer Exzellenz zur Behebung meiner Zweifel und all den Wundern, die Herr von Sermont zugunsten unserer Finanzen wirken soll, vermehren nur meine Überraschung. Noch einmal, ich habe gegen Tatsachen nichts einzuwenden und glaube, wie schreiben, dass man mit einer Chemikalie, mit der man ein Stück Stoff farbt, auch mehrere farben kann. Weniger leicht ist noch weiss, dass, wenn das Farben ein Stücks nur einen Gulden kostet, das Farben von 1000 Stück sich nur auf 1000 Gulden beläuft. Zur Herstellung im großen Bedarf der Vorbereitungen, besonders bei chemischen Verfahren. Dazu kommt die Verwaltung, die Notwendigkeit, sein Geheimverfahren einer großen Zahl von Menschen mitzuteilen, tausend Zufall, die durch Nachlassigkeit, Untrue oder Faulheit der Arbeiter entstehen, die Preissteigerung der Herstellungsmittel in falsch starken Bedarfs. Alle diese Kosten müssen berechnet und von dem Gewinn abgezogen werden, der aus einem Versuch im Kleinen errechnet ist. Hier gilt nicht die gewöhnliche Rechnung, das zweimal zwei wir ist. Deshalb gab ich zu bedenken, dass zwischen einem Versuch im Kleinen und der Herstellung im Großen ein Himmelwetter Unterschied ist, und dass man bei der gleichen Untersuchungen nicht auf ein Faken Versuchen fussen kann. Bleib mir somit auch nicht der Geringszweifel mehr über das Vorhandensein der wunderbaren Geheimverfahren der Herren von Sermont, so kann ich mich doch nicht überzeugen, dass sie im Großbetriebenen so sicheren und gewaltigen Gewinn abwerfen, wie in Aussicht stellt. Auch die geschickt von seinen Wortsätzen, die auf ein Million geschätzt und durch in Seeland verpfondet sind, erscheint mir höchst verdächtig. Ein so reicher Mann, der ein ganzes Peru in seiner Brieftask tragt, verpfondet sein Wortsätzen und besitzt ein Landgut, das noch nicht beselt hat? Wie sie mir zugeben werden, lieber Graf, sind das auffällig Widersprüche. Aber schließlich halten die von ihnen Hennen und von Sachverständigen geprüften Tatsachen mich ab, diesen Zweifeln und Schwierigkeiten ganz nachzugehen bin. Ich bin nicht überzeugt, aber ich möchte es werden, und deshalb mische ich mir Sorge darüber, dass sie sich für die Anlage von so kostbaren Manufakturen Staaten der Grenz ausgesucht haben. Sie müssen dort not gedrungen die ganz Aufmerksamkeit und Eifersucht unserer Nachbarn erregen. Auch Herr von Sermont selbst ist dort nicht völlig sicher. Ich bin wirklich überrascht, Herr Graf, dass sie, der sie sich als Agensjugdwas mehr von seinen Geheimmitteln versprechen, als ich bisher zu hoffenwürmig, nicht gefürchtet haben, den ganzen Kram so aufs Spiel zu setzen, indem sie in interne Anlegen. Doch auch das Wort sein Gründe haben. So mit Wort ich mit Spannung Denkschrift und Proben. Kabenzlo und Kaunitz Brüssel, 19. Mai 1763. Ich will heute nicht mit langen Einzelheiten über Herrn von Sermont belastigen, denn ich hoffe, bald Ihnen in Händen Bericht über Sonden zu können. Als wunderbar oder unbegreiflich überrascht,
selbst wenn man es greifbar vorbereitet. Die Vorzugliche Qualität und die Billigkeit muss uns den Vorrang in der Farbe und Gerbere geben. Ich hoffe, die Proben zu erhalten, und werde sie sofort übersenden. Ins Wisken darf ich versichern, dass ich keinen Schritt ohne Frau Nettine Tuesday, und das wir uns in den Ausgaben beschränken. Als Orthavich Turnai bestimmt, weil die Anlage dort billiger ist und ich dort ihnen vertrauensman und Sachverstandigen für die Manufakturen, Rasse, have, schließlich auch, weil ich dort am wenigsten Schwierigkeiten mit den Abschullichen Zunfen befürcht. Mein man kommt heute aus Turnai Zurich und wird ins Way bis 3 Tagen mit Herrn von Nettine wieder hinfahren. Dieser letzte Alien soll in das Geheimverfahren entschweigt werden, und dies ist die Art, das weder die Arbeiter noch die Werkmeister esje erraten können. Frau Nettine hat bei ihrer Reise nach Paris nix Ungünstiges über unseren Mann gehört und sich durch ihr Schwiegersoni die Sicherheit verschafft, dass wir bei keiner einzigen Unternehmen Widerstand zu befürchten haben. Sobald Herr Nettine das Geheimverfahren kennt, werden wir ihnen richtigen Vertrag aufsitzen, den ich zur Genehmigung unterbreiten werde. Damit werden unsere großen Hoffnungen, die ich auf das Unternehmen setze, zur Gewissheit werden. Brüssel, 27. Mai 1763. Ich beer mich, die Proben von Metall, gefarbter Seed, Wohl, Leder und Holz zu übersanden. Ich habe die Paktion mit den vom Erfinder vers Hennen Aufschriften und den von ihm gegebenen Erläuterungen gelassen. Ich hoffe, werden als vortrefflich finden. Ich wiederhole nur, dass all dies können Farbungen mit den einfachsten Mitteln hergestellt sind, und das kein Cochineal Verwand ist, somit ist alles sehr billig. Alle anderen Farben sind in gleicher Weise zu erzielen. Grüngefarbt Seed, Wohl oder Holz habe ich nicht gesehen, aber wie mein Mann sagt, kann auch das machen. Sehr wichtig ist, wie ich selbst nachgeprüft habe, dass man nach Erfolg der Farbung aus dem Farbwasser dies konsten Malfarben, selbst Ultramarin, schwint, bisher aber braucht man zum Blaucochineal. Der Erfinder glaubt jedoch, ein Verfahren zu finden, wo die Sichere brigt. Doch ich kann nur für das einstehen, was ich selbst sah. Nächsten Sonntag 353 Ferrite mit Nettine Nocturni und Word uns alles ein Geheimverfahren angeben. Nettine Word sie selbst ausprobieren, bis sicher ist, sie nachkommen zu können. Danach werden wir unseren Vertrag entwerfen, und ich werde in zur Genehmigung vorlegen. Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, dass dies Farben nicht die einzigen sind, mit denen wir Farben können. Befehlen noch andere zu haben, so bedarf es nur der Sendung einer Probe. Brüssel, 28. Mai 1763. Nach Abgang der Proben, die ich übersandt, übergab mir Herr von Zermatt die Billigen Denkschrift, die zur weiteren Erläuterung dien 354. Ich hoffe, in einigen Tagen melden zu können, dass uns ein Geheimverfahren angeben hat, denn wird morgen bestimmt mit dem jungen Nettine abreisen. Dorn 355 und Kabensloven, 8. Juni 1763. Der Herr Kanzler wollte die drei Brief vom 27. Und 28. Mai DJ Beantworten, werde aber durch ein stark Kolik daran verhindert. Ich beer mich also, in seinem Auftrag mitzuteilen, dass die Proben von gefarbter Seed und wohl hier nicht die gleiche Beunruhigung erregt haben wie in Brüssel.
Das Farben von Holz ist kein Seltenheit und eine sich nicht zu einem Handelsartikel, der in Wettbewerb mit über 50 Indies Chen Holzarten treten muss. Dies sind schon als die Andier und Samtlich von einer Überlegenheit in den Farben und auch sonst für die Kunstschreinerei so viel besser genet, dass man sie stets ihren billigen gefarbten Holzern vorsehen wird. Die Mittel sind das Verdict des und zugleich das Belanglosest von all diesen Wundern. Nur das Letterskind einige Beachtung zu verdienen. Es werden Musterkarten von gefarbter Seed und Wohl, die wir hier haben, aufgestellt werden. Neben jeder Gattung wird der Preis für ein Pfund vermehrt. Ein anderer Musterkart wird über gefarbtes Leder aufgestellt werden. Die Mittel werden chemisch geprüft und analysiert werden. Sollen alle Auskünfte halten, die wir uns über dies Dinge beschaffen können. Ins Wisken aber sind wir weit entfernt, sie für so äußerst bringen zu halten, wie man es in den Niederlanden hofft. Der Herr Kanzler kann also nicht mitzuteilen, dass alle Vorarbeiten, die etwa zur Herstellung im Großen im Gange sollten, einzustellen sind, und das mit Herrn von Sermont nix abzuschließen ist, bis wir in der Lage sind, Ihnen den ausdrücklichen Befehl ihrer Majestat hierüber kunzugeben. Damit soll aber nicht alles verworfen werden. Unter diesen Geheimverfahren befinden sich einige, die, im kleinen Anschwand, while etwas abwerfen könnten. Aber nach den Proben zu urteilen, befindet sich darunter nix, desentwegen man so groß ausgaben aufs Spiel setzen dürft, wie sie schon die Vorbereitungen zur Anlage eines Großbetriebs vielleicht erfordern. Herr von Sermont verspricht uns in seiner Denkschrift zwar Fortschritt in der Feinheit und Leuchtkraft der Farben, muss aber doch wissen, dass wir uns ein Urteil darüber nur aus den Proben bilden können, und die sprechen so wenig zu seinen Gunsten, dass unser Heizigen Farben für Seed weit besser sind als die seinen. Es überrascht uns hier etwas, dass man sein Erzeugnis nicht mit anderen vergleichen hat, oder, wenn dies geschehen ist, dass man sich hat tosken können. Man hat in Brüssel oder Salt sie doch haben die prachtvollen Englisken und die glanzenden, skinnen französischen Farben, mit denen die Herren von Sermont keinen Vergleich aushalten. Werden dies doch selbst von unseren Wiener Farben übertroffen. Die Billigkeit kann diesen Mangel nicht aufwiegen, denn entweder will man nur für den Absatz in den Niederlanden arbeiten, und dann ist die Sachgewiss nicht der Mühe wert, oder man will auch ans Ausland verkaufen und diesen Seiten zum Farben ins Land ziehen. Im letzteren Fall werden aber die Frachtkosten und Commissions sparen, der Zeitverlust und Zulettem die Minderwertigkeit der Farben den Schwinn, der aus der Billigkeit entspringen könnt, auf ein nix herabdrucken. Das Farben ohne Cochineal und Indigo ist kein Kunststück. Kunkel, Lemery 356 und viel Andier sehr verbreitet Bucher geben das Geheimnis und das Verfahren der Herstellungen. Nur wenn man ohne dies Farbstoff so lebaft, schon, lookatend und haltbar Farben herstellen könnt wie die genigen, die auf Cochineal, Indigo und anderen Turen Farbstoffen beruhen, so where das ebenso ertragreich wie selten. Aber gerade das vermisst man bei den Sermontsken Proben. Was ich mitzuteilen have, schließ nicht aus, dass sie Herren von Sermont in der Bescherigen Weise weiter empfangen. Im Gegenteil, man darf ihm kein Misstrauen zeigen. Wollen nur darauf bedacht sein, nix zu unternehmen, nix abzuschließen und kein erheblich Ausgabe zu machen, bis der Herr Kanzler ihnen die Absichten ihrer Majestat über die Gesamtheit ihrer Unternehmungen mitteilen kann. Hiervon wollen auch Frau Nettin in Kenntnis setzen. Dornen den Kommerzienrat dies in Klagenfurt, Wien, 9.
Juni 1763. Im Vertrauen auf ihr Ansicht und die Rechtschaffenheit macht der Herr Kanzler sie über ihn Angelegenheit Rat fragen, die für ihr Heimat, die Niederland, ebenso belangreich ist wie für den Dienst ihrer Majestat. So mit machten sie nach Empfang dieses Schreibens oder wenigstens baldmöglichst mit der Post hierher kommen. Die Reiskosten werden ihnen erstattet. Asterisk über das Ergebnis der Untersuchungen von Thesberichtet Kaunitz am 21. Juli 1763 and Maria Theresa, de sich ihn Unternehmen handelt, die nach Kabenzlos standig Wiederholter Versicherung von Großem Nutzen für den Staat salt, und ich in meinem Eifer dies Ziel sehnlichst herbewünscht, sich aus Klagen für den Kommerzienrat des kommen, in ins Heimsee rate ziehen. Hat der Heis Igen Beurteilung der Proben von Sermonsgeheimverfahren und der Unzutrauglichkeit ihres Staatsbetriebs nichts hinzuzufügen und hielt es gleichfalls für unmöglich, diesen Erzeugnissen einen Absatz zu verschaffen, der den in den Niederlanden gehegten Überspannten Erwartungen entsprach. Durch ihnen Praktisken Versuch in Gegenart de Departementsreferenten 357 stellt fest, dass die meisten Sermonskenfarben nicht mal die erforderliche Qualität besitzen. Auch war überzeugt, dass das Gelb, wenn es Ausschlucketender war als das Heißige, gegen das Französische und Englisch Gelb nicht aufkommen kann. Schließlich hat Sermont in seiner Denkschrift 358 erklärt, dass in den Niederlanden niemals Stoff aus Genre gefarbt werden sehen, wie sie farben sich an heiß gemacht, aber dies versichert, selbst hat Brüsseler Lot in dem gleichen Kubel mit Tuch zusammen scharlachret gefarbt, und beides sei gleich gut ausgefallen Kabenzlohen Kaunitz Brüssel, 19. Juni 1763. Halten dem nächsten ausführlichen Plan der Manufaktur interne. Wenn die Sache auch nicht so großartig ist, wie ich gedacht habe, werden hoffentlich die Überzeugungen, dass der Versuch sich lohnt. Kaunitz und Kabenzlowen, 21. Juni 1763. Die Vorstellung, die sie immer noch von den angeblichen Geheimnissen ihres Adepten haben, steigert sich nach gerade zur Begeisterung. Das Jet über mein Begriff. De sie Ort und Stelle die gefarbten Stoff mit den englischen, französischen und holländischen vergleichen und durch Sachkundig Kaufleut den Umsatz der Farberei in Europa abskatzen lassen können wie ist es denkbar, dass sie sich einbilden, ihr Farben, die, bis auf das Gelb, tatsächlich ganz gewöhnlich sind, werden nachfrage finden oder es ergebe sich die Möglichkeit zu einem anständigen Schwinn? Dabei spreche ich gar nicht einmal von dem Reisengewinn, den man ihnen ingeredet hat. Da sie absolut nichts Neues zu bieten haben, kommt auch ein Monopol gar nicht in Frage, der einzige Weg, auf dem sich Neuheiten wenigstens für eine Zeit lang ausbieten lassen. Ihr Halser und Metal sind nur Armslichkeiten verziehen sie mir den Ausdruck, mein lieber Graf. Von dem Holz zu reden, lohnt nicht einmal die Mühe. Was haben sie mit dem Metal vor? Gesetzt, es einet sich zur Herstellung von Leuchtern, Lichtputzern, Feuerseugen wollen sie für das als Werkstätten anlegen oder das Metal in Baren oder Blocken verkaufen? In diesem Fall wird es entweder nachgeahmt, und sie haben nur die Akassendeven, oder es kommt in Misskredit durch die Mangel, die so viel verschieden minder wordige Verbindungen von Kupfer und Zink in Verruf gebracht haben, wie Tombak, similar die eins guten Gold Überzugsbejerfen, ertraglich zu sein. Im ersten Fall aber frage ich, wo ist die Aussicht auf Reisengewinne? Wo ist auch nur die Möglichkeit, die Konkurrenz so vieler,
Schon Besthänder derartiger Fabriken aus dem Felde zur Schoolagen? Welch sicherheit haben sie, auch nur die Anlage das, Verwaltungsund zu decken? Von ihren Ollen will ich schweigen. Wie ich mir ihren Abenturer vorstelle, muss ich glauben, dass es im Gelingen Word, innen auch hier bei allem übrigen etwas vorzumachen. Wie, Herr Graf? Jemand, der anderthalb Millionen Vermogen und so wunderbar Geheimmittel besitzt, sollt nicht selbst Gebrauch davon machen, sondern innen aus purer Freundschaft sein Reichtumer ausliefern? Wahrhaftig, ein derartiges Benehmen spricht aller Wahrscheinlichkeit zu sehr Hahn, als das es auf irgendwann Eindruck machen könnt. Where der Mann seiner Sachschwiss, braucht sie nur Genehmigung zu bitten und dann auf eigen Rechnung zu arbeiten. Aber sein Geheimmittel werden zu stehen kommen, so sagen jetzt selbst, und doch soll ihr Ausbildungsspot billig sein. Mich ducket, wir stehen damit vorderlosen Notens, und so klart sich auch die Freundschaft, die in zu seinen vertraulichen Eröffnungen gedrängt hat. Wie dem aber auch sei, ich habe sie rechtzeitig gewarnt, kein Geld auf Kosten ihrer Majestat aufs Spiel zu setzen. Ich nehme daran, dass sie nicht zu weit gegangen sind, und warn sie nochmals, etwas aufs Spiel zu setzen, bis wir aufgrund ihrer Denkschrift klar, ganz klar sehen. Erst dann können wir sie zu betrachtlichen Ausgaben oder Kostspieligen Verpflichtungen ermächtigen. Kabenzlo und Kaunitz Brüssel, 25. Juni 1763. Ich berichte ganz gehorsamst über alles, was ich mit meinem eigenartigen Mann abgeschlossen have. Der Ordnung halber muss ich Ihnen Teil von dem wiederholen, was ich in meinen früheren Berichten gesagt have. Der Mann sucht mich hier gleichsam nur auf der Durchreise auf. Trotzdem sein Lebensgeschicht und selbst sein Person in Geheimnis vals dunkel gehüllt ist, fand ich bei ihm hervorragend Begabung für alle Kunst und Wissenschaften. Ist Dichter, Musiker, Schriftsteller, Arzt, Physikaliker, Chemiker, Mechaniker und ein grundlicher Kenner der Malaria. Kurs, hat in universelle Bildung, wie ich sie noch bei keinem Menschen fand, und spricht alle Sprachen fast gleich gut, am besten Italienisch, Französisch und Englischisch. Hat fast die ganz Weltberühmt, und bei all seinen Kenntnissen sehr unterhaltsam war, verbracht ich mein Musstunden sehr angenehm mit ihm. Ich kann ihm nur häufig prolerieren über sein Talent und sein Herkunft zum Vorwurf machen. Bista indritten sich unser Gespräch nur Gegenstände der Bildung und Unterhaltung. Aber von seinen Geheimmitteln anfing, mir devon Zeugnis und Hoffnung macht, sie mir mitzuteilen, wollt ich mich nicht länger auf mich allein verlassen und macht in mit Frau Nettin bekannt. Sie war von den Talenten der Herren von Sermont nicht weniger begeistert als ich. Besucht die große Freundschaft für sie, ihr Familie und für mich selbst, und wir ersahen daraus, dass es nur von uns abhing, in Besitz aller seiner Geheimmittel zu kommen. Also prüften wir eifrig ihr Brauchbarkeit und ersahen aus manchen Proben und den Gutachten aller Sachverständigen, dass sein Metall viel leicht gut ist, dass sein Farbstoff hervorragend sind, dass sein Halser weit besser ausfallen als die in Frankreich gefarbten, dass sein Lederarten von größter Bedeutung sind, und dass sein Houdinen sehr erheblichen Handelsartikel bilden können. Weiter wir mit ihm kamen, desto mehr erkannten wir, dass sein seltenen Geben Hand in Hand mit außerstem Eigensinn, dass unseren Wünschen nur entgegen kam, damit wir uns den seinen anbequemten, und dass kein anderes Mittel gab,
Sein Geheimmittel zu Erlangen, als in die Anlage einer Fabrik zu Willigen. Hier zu Waldich die Stadt Turnai aus den früher genannten Gründen 359. Doch des waren ausgeben notig. Mich darauf einzulassen, hat es der Vorgängigen Erlognis bejerfiet, die ich aber von nicht erlangen konnte. So sprang den Frau Nettine mit ihrem gewohnten Eifer ein und erklärt sich, wie sie selbst den Herren Referendar schrieb 360, Gernbereit, das Unternehmen auf eigen Rechnung zu führen, falls ihr Majestat es nicht übernehmen will. Die Anlage one enthält die Aufstellung der von ihr bereits aufgewandten Soeder noch weiter erforderlichen Summen. Wir haben also unsere Manufaktur begründet. Der Graf ist mehrfach nach Turnai gereist, und der Kaufmann Rasse, bei dem ich ihn untergebracht hat in mit großem Eifer unterstützt. Unterdessen erzählt der Graf uns von seinen Reichtümern, insbesondere von den Wirtsechen, die in Holland hat. Wir wollten erkundigen darüber einsehen, und der Kaufmann aus Nimwegen, sein Geschäftsfreund, während lag die sie auf mindestens 1 Million. Da der Graf kein Geld hat und sein Wirtsechen herkommen lassen wollt, macht Frau Nettine ihm die in Anlage zu aufgefahrten Vorschuss. Wir merkten uns, dass der Nimweger Geschäftsfreund mit ihm unter einer Deck stecken musste, die hier in getroffenen Wirtsechen waren ganz unbedeutend, und was in Holland verblieben ist, bestetner aus Gemalden, die sehr hoch bewertet, die aber wenig Wert zu haben schienen. Außerdem merkten wir, dass der Graf verschuldet war und von seinen Gläubigern in Holland gedrängt wurde. Dazu herrscht in seinen Privatverhältnissen so wenig Ordnung und Sparsamkeit, dass wir angesichts seiner Kenntnisse darüber staunen. Wir konnten also nur wünschen, in Los Uwerden, sein Geheimmittel möglichst billig zu erfahren, jed weitere Ausgabe zu vermeiden und die Leitung de Unternehmens einem Mann vorzunehmen, der bei seinem Mangel an Ordnung die Einkunft in unmäßigen Ausgaben verschüttet. Zu dem Zweck schickt ich den Vicomte von Nettine nach Turnai, damit sich dort alle Geheimmittel angeben lias und sie selbst ausprobiert. Sobald ich sicher war, dass wir sie besitzen, schickt ich meinen Neffen 361 mit Herren Walkiers nach Turnai, den Handel mit dem Grafen abzuschließen. Das haben sie unter den in Anlage 3 angegebenen Bedingungen getan. Wir sind jetzt also im Besitz folgender Geheimverfahren, wir können Eisen in Metall verwandeln. Ist dies Metall gut, so ist es ein Vorteil mehr. Taugt es nix, so ist die Ausgabe verschwindend, und wir gebrauchen auch nur wenig, da für das zum Farben der Haut erforderlich Wasser nicht viel nötig ist. Aber dies Farbere ist von höchster Bedeutung, und das Metallwasser besorgt nicht bloß das Farben, sondern zieht auch die Haut zusammen, wodurch sie starker werden und auch kernig bleiben. Wir haben also ein Gerbere ingerichtet, von der in Anlage 4 die Rede ist. Anlage 5 enthält die Gegenüberstellung der Bisherlandsablichen Preis für die Haut und der Preis, wie sie sich nach unserem Verfahren stellen. Wir besitzen das Verfahren zum Farben von Wohl, Seed, Garn, Genre und Baumwoll. Die Wichtigkeit dieser Sache ergibt sich aus dem in Anlage 6 dargelegten Preisunterschied zwischen unserem Farbverfahren und dem bisher angewandten. Der Absatz ist sicher gestalt, denn unser größten Kaufleut haben uns bereits schleunigst ihr Dugi, Kaimlati, Seiden und Wollstoff zum Farben gegeben. Schon dieser Gewerbsweig allen kann ihrer Majestat betrachtlichen Gewinn und den Heisigen Provinzen unendlichen Segen verschaffen. Der Rückstand wird danach zum Farben de Holzes benutzt, was ein kostenloser Gewinn ist. Where auch unbedeutend, so verdient als Reingewinn durch Beachtung.
Die Malfarben, die, we wir wissen, von Französischen Malern ausprobiert sind, bilden ebenfalls einen Reingewinn ohne Jed Kosten, den sie werden nur aus dem Bodensatz der Obigen, bereits benutzten Farbstoffgewonnen. Die Hutfabrikationsschließlich ist auch ein sehr betrachtlicher Posten, wie sich aus Anlage 7 ergibt. Aus allen diesen Einzelheiten erscheinen welche Verfahren wir erwerben haben, welchen Gewinn wir uns davon versprechen können und welche Auslagen wir bereits gemacht haben. Ich brauch nur noch über die weiter erforderlichen Ausgaben zu berichten, was in Anlage 8 ausgeführt ist. Nun kommt es auf die allerhochsten Entscheidungen, ob ihr Majestat das Unternehmen der Frau Nettin überlassen oder es auf eigen Rechnung übernehmen will. Das letztere scheint mir in jeder Hinsicht empfehlenswert. In diesem Fall muss man Frau Nettin ihr Vorschuss auf das Unternehmen mit wir Prozent verdiensten und das Kapital nach aus dem Gewinn zurückzahlen. Auch where es recht und billig, ihren Sohn zum Generaldirektor de Unternehmens zu erningen. Net sich des besonders durch seinen Eifer und seine Ansicht und als Alienbesitzer de Geheimverfahrens. Braucht nur seiner Königlichen Hoheit 362 und der Überwachung de Ministers unterstellt zu werden. Der Staatsrat und Lotteriedirektor Walkiers 363 zum Königlichen Kommissar für das Unternehmen ernannt und dies der Lotterieverwaltung angegliedert werden. In Anbetracht des Urzelenden Gewinns könnt Nettin entweder ein Festgehalt oder einen Gewinnanteil bekommen. Ich bitte mir über dies als die Befohlen ihrer Majestat zukommen zu lassen, und bemerkt nur noch, dass ich in alledem mit hochster Billigung seiner Königlichen Hoheit verfahren bin und diesen Bericht, den ich ihm vorgelesen habe, nur auf seinen Befehl absent. Belegen 1. Aufstellung der für die Manufaktur interne ausgegebenen Gelder Farberei und Lagers way Grosshauser, das in zum Abschweifender Seed und zum Farben überhaupt, das Andier als allgemeines Lager, nebst zwei kleinen Anstoßenden Häusern. Kaufsumme in Gulden current 31.035 Gulden. 5 Sols, 4 Pfennig 364, NB von diesen 31.03554 Gulden sind nur 12.400 bezahlt. Der Rest ist auf die Häuser in Hypotheken zu 4% aufgenommen. Gulden ein Haus, das mit dem ersten in Verbindung steht, 3000 zum Ankauf eines Gelandes zwecks Erweiterung der Wasserleitung, die durch den Garten der Farberei Loft, 630 Anlagen zur Benutzung der Wasserleitung 1000 Reparaturen und den vorgenannten Häusern 7500 nach im Gange befindlich Reparaturen höchstens 3000 ein grosser Inkubel und Kessel aus Gelbkupfer für die Farberei 5300 Kleinkubel aus Zinjusting gut, Pressen und Andiers notwendiges Farberei Gerät 3000 Drehzylinder 2000. Gesamtausgabe für die Farberei 5613554 Gerberei Gulden Ankauf eines Hauses für die Gerberei 7800 für notwendig Umbauten 9000 für die notwendigen Gerät 2500 Gesamtausgabe für die Gerberei 19300 Hutfabrik Gulden Ankauf eines Hauses für die Hutfabrik 1500 vorgenommene und Nachvorzunmend Reparaturen 2760 Gerät für 6 Wochen 1440 Gesamtausgabe für die Hutfabrik 5700 Gulden Ankauf eines Hauses für den Graf Ensermont 13500 verschieden Andier Ausgaben Gulden Kosten und Gebühren für den Ankauf der Obigen Hauser 800 verschieden Ausgaben de Herrenrasse für die Manufaktur 4500 zusammen 5300 Gesamtaufstellung Gulden Ausgaben für die Farberei und das Lager 5613554 Gerberei 19300 Hutfabrik 5700 das Haus für den Graf N 13500 verschieden Ausgaben 5300 Gesamtsum Gulden Current 9993554
Aufstellung der Vorschuss und Auslagen für den Grafensermont Golden Verschieden Vorschuss der Frauennettine 81720 Auslagen de Herrenrasse und der Frauennettine für den Unterhalt de Grafen sowie für seine Reisen Nocturne US 12280 Golden Current 94003. Vorläufig Bedingungen, die zwischen Graf Kabenzlo und dem Grafensermont vereinbart sind der Graf von Sermont wird lebenslänglich 365 und den jetzt interne Errichteten Manufakturen zur Haft beteiligt. Von dem ihm Zufallendungen sind die ihm vorgeschossenen Summen und die Verunsichermachenden Auslagen abzusehen. Nach Erfolgtem Abzug soll über seinen Verfügen. Der Graf verpflichtet sich dem Grafen Kabenzlo gegenüber noch zur Angebieter Herstellung von Blau und Grün, der Verfeinerung von Ölen, de Krempelns von Leder zur Herstellung von Hütten oder zu jedem anderen, ihm bekannten Gebrauch, sowie zur Bekanntgabe jeds anderen Geheimverfahrens oder jeds Geneten Mittels, die Manufakturen zur größten Vollendung zu bringen. Graf Sermont hat dies Bedingungen unterzeichnet. 4 und 5. Gerberei US in Oxenjot im Jwicht von 70 Pfund kostet, Gegerb und Zugerichtet, 1 De Arbeitslohns und der Akassen 14 Gulden 15 Sols. Die Otverlier Schwonlich die Haftiers Jwix und Word mit 9 Sols das Pfund verkauft, so mit 35 Pfund equals 15 Gulden 15 Sols. Der Gewinn aufjet Ot betragt 1 Gulden 10 Sols oder 11%. In Kahat im Jwicht von 45 Pfund, Gegerb und Zugerichtet, kostet 7 Gulden 15 Sols. Valig appreciate week sie nur 15 Pfund und Word das Pfund zu 14 Sols verkauft, also für 10 Gulden 10 Sols. Der Gewinn für jet Ot betragt 2 Gulden 15 Sols oder etwa 29%. In Kalberhot im Jwicht von 12 Pfund, Gegerb und Zugerichtet, kostet 3 Gulden. Appreciate week sie nur 4 Pfund und Word das Pfund zu 17,5 Sols verkauft, also für 3 Gulden 10 Sols. Gewinn 10 Sols pro Ot oder 16%. 1 Dutzend Ziegenfell im Jwicht von 20 Pfund kommt auf 23 Gulden. Appreciate we gen dies Hotner 18 Pfund und Werden das Pfund zu 2 Gulden, also zu 36 Gulden verkauft. Gewinn für 1 Dutzend also 13 Gulden oder etwa 55%. Mit Sumach in Fet Gegerbs Maroquin Letter, gleichfalls im Jwicht von 20 Pfund, kommt pro Dutzend auf 18 Gulden 15 Sols. Appreciate week nur 16 bis 17 Pfund und Word das Pfund zu 2 Gulden 16 Sols verkauft, also etwa 44 Gulden 5 Sols. Der Gewinn für 1 Dutzend betragt also 25 Gulden 10 Sols oder etwa 135%. Rots Maroquin Letter, mit Galapfelm Gegerbt, kostet im Dutzend Beglichem Jwicht 32 Gulden 10 Sols. Appreciate week 12 Pfund und Word das Pfund für mind estens 4 Gulden 15 Sols verkauft, so mit 57 Gulden. Gewinn 25 Gulden 10 Sols pro Dutzend oder 68%. Ebenso Weisses Maroquin Letter. Das als Wort ohne die Geheimverfahren de Grafensermont hergestellt, und war durch Mittel, mit dienen sich nach Weizkener Farben nach billiger herstellen lassen. 6 Farbere Abschweifender Seed durch das Geheimverfahren de Grafensermont sind bereits 50% Gewinn erzielt, denn die Seed verliert nur 1/8 ihres Jwicks, beim Gewöhnlichen Verfahren das Doppelt. Außerdem ist es weit billiger, denn das Abschweifender Seed kostet gewöhnlich 10 Sols pro Pfund, hier aber höchstens 6. Außer diesen Vorteilen ist die Seed weit schöner, starker, Valer und nimmt die Farbe weit besser an als Bischer. Farbender Seed Rot. Ein Pfund Seed Karmoisenrot zu Farben kostet nur 21 Sols, in Antwerpen 42 Sols. Der Unterschied betragt also 100%.
Die Gleiche Menge in Ponsaurat kostet nur 4 Gulden, in Antwerpen 24. Das macht einen Unterschied von 500%. In Hochrat kostet die Gleiche Menge nur 40 Sols, in Antwerpen 12 Gulden, Unterschied 600%. Feenskirchrat kostet nur 20 Sols, in Antwerpen 4 Gulden, Unterschied 400%. Rosa 20 Sols, in Antwerpen 3 Gulden, Unterschied 300%. Violet. Ein Pfund Seed in Phenom per Violet und anderen Violetterten kostet nur 18 Sols, in Antwerpen 36 Sols, Unterschied 200%. Gelb. Ein Pfund Seed in Kraftestem Gelb, ZB Verlitzen, kostet nur 2 Gulden, in Antwerpen 10 Gulden, Unterschied 500%. Die Anderenchetigerungen ins Sprechend. Farben von Touch, Wohl, Kamelot, Z Jean Har Uas Rot. Das Farben von Touch, Wohl, Kamelot und Z Jean Har in Karmoisenrot, Hochrot, Scharlachrot und allen Feenenroten Farben kostet nur 7 Sols. Hier kosten dies Farben 28 Sols. Der Unterschied beträgt 400%. Rosa unter 5 Sols, sonst 10 Sols, Unterschied 200%. Violet. Touch, Wohl, Kamelot und Z Jean Har kosten das Pfund nur 6 Sols, sonst 24, Unterschied 400%. Gelb. Touch, Wohl, Kamelot und Z Jean Har kosten pro L und Pfund nur 2 Sols, sonst 4 Sols, Unterschied 200%. Holzfarben nach Farben der Seed oder wohl einet sich das in den Kubeln zurückbleibend Farbwasser nicht mehr zum Farben von Stoffen, while aber zum Holzfarben ohne irgendwelche Kosten. So wenigstens dies verschieden gefarbten Halser also abwerfen mogen, es ist reingewinn. Malfarben nach dem Holzfarben wird der Farbstoff niedergeschlagen. Auf dem Grunde bleibt ein sehr schön Malfarb zurück, die gleichfalls nix kostet. 7 Hutfabrikation Graf Zermont besitzt ein Geheimverfahren zur Hutfabrikation, das sehr großen Gewinn bringen kann. Hat Versprochen, es Jean. Aber auch ohne dies Verfahren wird die Hutfabrikation einen sehr anständigen Gewinn abwerfen. Gattung bisherige Kosten im Gro Einkauf in Gulden künftig, inbegriffen Arbeitslohn und sonst die Kostengewinn in Gulden in Prozenten hoch Fiener Biber 978714 113 Gewöhnlicher Biber 798610 81913 Halbiber 5284 11 11 811 Gewöhnl. Halbiber 413 844 8910 in Betrieb sind 6 Wochen. Jedstelt pro Tag 16 Hütter, so Metallic Gesamtproduction 96 in 250 Arbeitstagen jährlich 24,000 Hut mit einem Gewinn von mindestens 20,000 Gulden current. 8 Aufstellung de Personals zur Leitung der Manufakturen Gulden Herr Rasse, Director 3000 Delanoy, Subdirector 2500 Delanoy Jr. für die Correspondence 501 Buchhalter für die Farbere 500 Gerbere 501 Lagervier Walter 1000 Gulden 8000 Kabenzlo und Kaunitz Brüssel, 2. Juli 1763. Haben jetzt als Material über unser Geheimverfahren in Handen. Ich erwart ihr Entscheidung und macht sie ihrem Schreiben, vom 21. Juni, nur noch ein paar Bemerkungen hinzufügen. In solchen Dingen, glaube ich, tot man sich auster nahe weil leichter als auster Entfernung. Die Gegenart und Beredsamkeit demands kann blenden. Auster Entfernung aber sieht man nur die Tatsachen und Praft sie unbefangen. Aber auch hier unbefangen zu sein, have ich Sachverstandig zu rate gezogen, und ein jeder hat alle gefarbten Stoff durchweg verwunderbar erklärt. Die geringen Herstellungskosten geben ihnen gewiss hohen Wert.
Unser Tressen Fabrikant und Seidenhandler Barbieri, unser Kamelot Fabrikant Frankelet und unser Duck Fabrikant Kind bitten mich Nafalagum Beschleunigung dieser Farberei, die Sie für äußerst wertvoll für den Staat halten. Die Holzfarberei ist ein Nebenprodukt, das keinerlei Ausgaben verursacht. Wollen unser und die Pariser Kunstschreiner das Holz kaufen, so ist das ein Gewinn mehr, wo nicht, lasst man die Sache fallen. Ist das Metall gut, wie ein von mir befragter Chemiker glaubt, so kann es einträglich sein, wo nicht, so stellt man nur so viel her, als man zur Herstellung de Wassers braucht, das sich zum Schwartfarben de Letters vorzuglich einet. Die Herstellung von 100 Pfund Metall genug zum Farben von mehreren Tausend Hoten. Ich nen dies Wasser wunderbar, denn ich have selbst die Probe gemacht und es mit friskem Wasser, im Verhältnis von 1:60, gemist. Es farb das Leder augenblicklich durch und zwar im Konstanten Schwarz. Last man das Leder ein paar Stunden darin, so sieht es sich derart zusammen, dass ihn sehr stark hat so dun word wie ein Doppelbogen Papier, ohne das sie die Form verliert. Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich sage, dass dies äußerst belangreich ist. Die Hutfabrikation ist ebenfalls wichtig, und das gleich gilt erwiesenermaßen für die Öl. Wenn ich von all diesen Tatsachen überzeugt bin, so doch nicht vom Reichtum meines Manns. Ich sehe ein, dass mir sein Geheimverfahren überlassen hat, weil in größter Not war und es selbst nicht verwerten konnte. Der Eventualvertrag, den ich mit ihm abgeschlossen habe 366, beweist, dass die Geheimverfahrens war durch die eingesetzten Vorschuss und die Anlagekosten zu stehen kommen, in der Folge aber tatsächlich nichts kosten, denn die Summen kommen in Anrechnung auf den dem Graf Ensermont zugesigten Gewinnanteil. Auch habe ich für ihr Majestat nichts aufs Spiel gesetzt, denn Frau Nettin übernimmt das ganze Gern auf eigene Rechnung. Wenn aber ihr Majestat, wie ich wünsche, das Unternehmen für sich behalt, so ist Frau Nettin bereit, den Vorschuss zum Oblichens ins Fuss von 4% zu geben. Werde dies Unternehmen mit dem Lotto und der Lotterie verbunden, so wird sich hoffentlich bald sehen, dass dies drei Unternehmen einen betrachtlich Einnahmequelle für die Staatsfinanzen bilden. Kaunitzen Lebenslowen, 5. Juli 1763. Aufhörenbericht, vom 25. Juni, mit den Argerlichen Einzelheiten ihrer Unternehmung internekend ich sofort mitteilen, dass ihr Majestat sich nicht mit einem Pfennig beteiligt 367. Doch ich will der formellen Entschließung, die Ihnen zugen wird, nicht vorgreifen. Ich will auch nicht auf den Wechsel ihrer Ansichten über die Person und die Geheimmittel dieses Schwindlers hinweisen. Es genügt mir, in Ihnen als solchen gekennzeichnet zu haben, trotz dem übersichtlichen Ton, mit dem Sie von seinen Reichtümern, seinem Erhabenen Wissen und von den Millionen reden, die Unsaus Freundschaft 367 für Sie und die Familie Nettin verschaffen will. Wenn ich auch in meiner Antwort auf Ihren ersten Bericht 368 über Ihr Unternehmen der, wie ich jetzt sehe, etwas spät 367 kam, Ihnen nicht unumwunden sagen wollt nachkant, dass Ihr Begeisterung Ihnen den klaren Blick für die Dinge trüben könne, so gab ich es Ihnen durch Sie werden sich dessen Ansinnen ziemlich deutlich zu verstehen durch meine Abneigung, den von Ihnen berichteten Tatsachen glauben zu schenken. Ich gebrauch den Ausdruck, gegen Tatsachen lasse sich nix inwenden als das ihn, ob man Sie richtig gesehen have. Zu diesen Zweifeln fugte ich versichtlich die Warnung,
die Interessenarer Majestat nicht auf Spiel setzen 369. Dies Versicht war durchaus nötig. Sie schrieben mir damals, ich habe Vorschuss in Sergeringem Betrage 369 Dirk Frau Nettingen lassen Hut überstig dieser Sergeringe Betrag 369 bereits 190,000 Gulden 370. Das Bild, das ich Ihnen zugleich von diesem berühmten Abenturer oder Goner gab Danglius ist ein Betrüger nix anderes bleib offenbar ein Druckslos, den Sie mogen gegot haben, das Ratzel losen, wie man sein Talent nutzbar macht, ohne sein Betrügereien fürchten müssen. War doch ihr steht Antwort auf mein Warnungen, was kummern uns sein Feller, wenn wir nur sein Geheimmittel haben, indessen war ihr Majestat bei meinem Bericht über ihren Brief und über mein Antwort anderer Meinung. Der Schluss meines Berichts laut, damit habe ich ihr großen Plan wetterverworfen nachgebilligt. Moglich was befinden sich unter der großen Zahl von Geheimmitteln, deren Ausbeutung so glanzend falsch verspricht, auch ein paar recht brauchbare. Moglich was lost sich aber auch als in Dunst auf. Auf jeden Fall where es angesiegt, wenn your Majestat den Inhalt means Berichts geheim halten wollten, den im ersten Fall wurde Saint Germain in Entlarvung fürchten, und im zweiten Fall muss man die Schwachheit der Regierung, die sich von einem Schwindler anführen ließ, mit einem Schleier zu decken 371. Das war mein Standpunkt im ganzen Verlauf unseres Schriftwechsels. Obwohl auf Sie scheinbar keinen Eindruck gemacht hat, habe ich Ihnen lediglich aus Rücksicht und Freundschaft nicht mitgeteilt, welches die Wort ihrer Majestat über meinen Bericht waren. Ich teile Sie Ihnen hier durch im größten Vertrauen mit, ich bin völlig überzeugt, dass das von Ihnen entworfen Bild mehr zutrifft als das Kabenzlosk, und dass dies Torheit geheim gehalten werden muss. Ich wünscht, der Minister ware von ihr geheilt 372. Die Torheit ist also begangen, und die Frau Nettine, die ich von Herzen bedauere, schwet in großer Gefahr, die ganz zu bezahlen. Wie ist es möglich, dass Sie diesem Elenden aufsehenskönnen gen hin 81.720 Gulden vorschießen könnt? Wie könnten Sie ihrer Sitzes hen, das 12.280 Gulden bloß für Reisen und Verpflegung werden hat 373? Wie könnt man sich abgees hen von Alledem auf ihn Ausgabe von 99.935 Gulden 374 einlassen, ohne das Bisher für ihnen Pfennig Betriebsmittel oder Rohstoff für ihr Fabriken angeschafft sind, ja ohne von dem Betrüger die Geheimnis erfahren zu haben, die scheinbar nach am meisten versprechen? Sie sind seiner sicher, sagen Sie. Jawohl, so sicher, dass ich mich nicht wundern würde, wenn mit allem, was Sie geprellt hat, einskönnen morgens das Weizzucht und Sie mit all ihren Reichtumern und ihren Weir bis 500%igen Gewinnen sitzen ließ. Doch nach allem, was ich Ihnen darüber schon geschrieben habe, ist jed weitere Aussprachswechlos. Ihr Berechnungen kommen mir vor wie die eins Handwerkers, der sich sagt, ein Gehilfe bringt mir täglich 1/4 Gulden ein, ich will also 400 nehmen, das macht 100 Gulden pro Tag. Aber wird man ihm auch so viel Arbeit liefern, dass wir 100 Gehilfen beschäftigen kann? Werden Sie so viel Absatz für ihr ganz gewöhnlichen gefarbten Stoff finden, dass Sie dabei oft ihr 400 to 500% verdienen, dass Sie auch nur die Bisher igen Akassen decken? Hat man den Bedarf an gefarbten Stoffen im Inland berechnet? Denn in das Ausland ist nicht zu denken, weder in England noch in Frankreich, Holland, Italien, Deutschland US. Aber sei dem, wie ihm wohl,
Ich werde ihrer Majestat über alles genauen Bericht erstatten und dabei zu folgenden Schlussfolgerungen kommen, und die Fabriken einen sich nicht zu Staatsbetrieben, weder der Sach nach im Hinblick auf das Einzelne und die Verwaltungskosten. Tu salt trotz allem, was ich dagegen Anschwierigkeit have, die Herstellung oder Ausbeutung von Sermonsgeheimverfahren einen Ertrag abwerfen, so hat Frau Nettin den allerersten Anspruch darauf. 3 Somit kann man ihr nicht den Schutz und die Orlichcherungen abschlagen, die sie bei der Regierung beantragen wird, zumal es Regierungsgrundsatz ist, den Manufakturern Forderung zu gewähren, die mit der Verfassung des Landes vereinbar ist. Ich hoffe, dass ihr Majestat dies Schlussfolgerungen gutheißen wird, kann mich aber nicht dafür verbergen. Ins Wissengaben bereits mein früheren Brief die Erforderlichen Richtlinien. Kaunitz and Maria Theresa Wien, 21. July 1763. Ihr Kaiserliche Majestat werden sich erinnern, dass ich am 22. April DJ 375 Ihnen Bericht de Graf Enkebenslo über die Reisengewinne vorgelegt have, die sich von den Geheimverfahren in der Farbere und mehreren anderen Handelsartikeln verspricht, die in eigenartige Persönlichkeit, früher als Graf St. Germain bekannt, zu besitzen vorgibt. Kaunitz wiederholt den Inhalt de Berichts von Kebenslo vom 8. Und seiner Antwort vom 19. April 376. Staatskanzler Graf Kaunitz stick von Pasi haben mein Auffassung der Sach und mein Wiesungen den Graf Enkebenslo gebilligt. Die großen Projekt dieses Ministers sind ihnen selbst als ein Torhit erscheinen, die geheim gehalten werden müsse, und von der in geheilt zu sehen wünschten. Was mir Graf Kebenslo der über seinen Wundermann wie über diesen Projekt berichtet, hat mein anfanglich Auffassung nur zu sehr bestätigt. Verdichtiger also die Sachwürde, desto mehr war ich darauf bedacht, die Interessen sicherzustellen, und das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Trotzdem kann ich nicht verhindern, dass Frau Nettin bereits fast 200.000 Gulden Vorschuss für die Fabriken in Tournai gezahlt hat 377, die von Graf Kebenslo auf Drangen Sermons angelegt worden sind. Ich jedoch auf dies Anlagen und ihr Bestimmung nachher gehe, muss ich über die Schwankenden Angeben de Graf Kebenslo, über die Persönlichkeit und die Reichtümer ihres Begründers berichten. Zuerst sprach der Minister von diesen Reichtümern in einem Ton, der Zweifel auslösen muss. Trotzdem zweifelte ich und such den Graf Kebenslo Angebe, welches heit über dies angeblichen Reichtümer hat und welcher Art sie waren, ob sie in Geld, Wertpapieren, Landbesitz oder Handelseffekten bestanden. Auch tielt ich ihm Anekdoten mit, aus denen hervorging, dass dieser Mann in Frankreich gleichfalls mit seinen Reichtümern geprahlt hat und in seiner Dreistigkeit so weit gegangen war, vom Graf en St. Florentin ein Landgut im Wert von 180.000 Livres in aller Form zu kaufen, das aber in den Zahltagen die Versprochenen Rückstände und Wechselbrief nicht eintreffen und das der Koffer Frankreich verlassen muss 378. Auf das als antwortet mir der Minister am 28. April 379, Sermont hat das Gut Bergen in Holland gekauft, es zwei Dritteln bezahlt und den Namen dieses Guts angenommen. Außerdem bis Wertsachen, die bei Frau Nettin hinterlegen werde, und der Mann, der sie in Seeland verpfändet hat, schätze ihren Wert auf über 1 Million. Wie Graf Kebenslo gab, sprach Sermont viel von seinen Reichtümern. Doch wiederholt muss sehr reich sein, denn überall, wo sich aufgehalten,
hat Fabelhaft Geschenk gemacht und viel ausgegeben, ohne irgendwo Schulden zu hinterlassen 380. Von dem Gustav vom Graf en St. Florentin was St. der Minister nichts. Im Übrigen sucht mein anderen in Wande über Sermons Charakter und Leben mit dem Hinweis zu entkraften, dass dieser Mann nix von uns verlangt, und das ihm sein Geheimmittel aus Freundschaft überlassen wollt, somit mussten uns sein personlichen Eigenschaften einer Lesen, wenn man nur in den Besitz seiner Geheimmittel kam. Dies Aufklärungen vermochten die Eindruck nicht zu überwisken, die ich aus den sonstigen Nachrichten von diesem Mann gewonnen hat. Welch Vorstellungen könnt man sich auch von den Reichtumern eines Unbekannten machen, dessen Wortsächen verpfändet sind und dessen Grundbesitz nicht beselt ist? Ich mocht den Graf Enkebenslo am 10. Mai 381 auf dies Widerspruch aufmerksam und verhält ihm angesichts Abentur Sermons in Frankreich mein Befürchtung nicht, mocht in einer Grenzstadt wie Tournai, wo Graf Kebenslo die Fabrik anlegen wollt, nicht allzu sicher sein. Der Minister antwortet mir auf alle dies Bedenken nur mit der Versicherung, Frau Nettine hat bei einer Reise nach Paris nix nach Theologies über Sermont erfahren und sich durch ihr Schwiegersoni vergewissert, das wir bei keiner einzigen Unternehmen widerstand zu befürchten hatten 382. Das fortdauernde Vertrauen, das Frau Nettine auf diesen Mann nach Befragung ihrer Schwiegersoni in Paris setzend, begann means Zweifel zu zerstreuen. Ich verhält dies dem Graf Enkebenslo in meinem Brief vom 31. Meinicht. Als aber ein paar Tage darauf die Proben von Sermons Kunst eintreffen, sah ich deutlich, dass es verstanden hat, über die Tatsächlichkeit seiner Geheimmittel ebenso zu tosken wie über sein personlichen Verhältnisse. Outrumt sich Graf Kebenslo in seinem Brief vom 9. Juni nicht mehr, dies Geheimmittel aus Freundschaft zu erhalten. Meldet schon damals, sie werden zur sen, und am 25. Juni ändert sein Sprach über Sermons Reichtumer und Charakter völlig. Ich leg diesen Bericht nebst allen Anlagen 383 bei. Wie gestand, hat sich durch einen Nemweger Kaufmann und Geschäftsfreund Sermons nach dessen Reichtumern und besonders nach den Wertsachen erkundigt und erfahren, dass dies meint estens 1 Million Wert sehen. Da trotzdem ohne Geld war und sein Wertsachen nach Tournai kommen lassen wollt, hat Frau Nettine ihm 81.720 Gulden vorgeschossen. Weiteren aber hat man gesehen, das der Nemweger Kaufmann im Einverständnis mit ihm war, das nur sehr geringe Wertsachen nach Brüssel gekommen waren, und das die in Holland zurückgebliebenen nur aus gemalden Bestanden, dies war Sermont sehr hochschätzend, die aber sehr wenig Wert zu senskennen. Zudem hat sich herausgestellt, dass verschuldet war, von seinen holländischen Glaubigern gedrängt wurde und in seinen Privatverhältnissen keine Ordnung und Sparsamkeit walten ließ. Trotzdem erschien dem Graf Enkebenslo noch immer als Besitzer wunderbarer Geheimnis. Zugleich klagte dieser über sein Lohnen und sein wunderliches Wesen. Das als steht in schroffem Gegensatz zu den ersten Berichten des Ministers über sein Redlichkeit, sein schlichten Sitten und sein Reichtumer. Ich begriff nicht, wie man sich so lang hat tosken lassen können, während ich bei den ersten Nachrichten aus Brüssel als aufgeboten habe, den Graf Enkebenslo vor der Rede gab und der eigentumlichen Begabung dieses Schwindlers zu warnen, das Vertrauen auch der Unglaubigsten zu gewinnen. Ich weiß in namentlich auf Sermons Abentur in Frankreich hin und sagte ihm wörtlich, dieser hat es dort verstanden, alle, die in seiner Fragbarkeit und in den von ihm verheißenen Wundern teil zu haben hofften, in einer Art von Ehrfurcht zu halten, so dass sie sogar auf das Recht des Zweifels verdicht hätten.
Trotz meiner Warnung ist es ihm nur sehr gut gelungen, den Graf Enkebenslo und die Family Netin ebenso sehr beeinflussen, wie es bei einem Teil de französischen Ministeriums Zeit lang der Fall war. Nach den Vorschüssen und den großen Ausgaben zu erteilen, die lediglich für seine Person erfolg sind und die sich bereits auf 94.000 Gulden belaufen 384, muss die Begeisterung in Brüssel sogar noch weitergegangen sein als in Paris. Offenbar hat Graf Kobenzlo, als hinter Sermonsfeller kam, sich verbefähigt gehalten, sein Talent nutzbar zu machen, ohne sein Betrügereien fürchten zu müssen, denn auf mein Verdachtsgründe entgegnet immer wieder, was liegt uns in seinen Fehlern, wenn wir nur sein Geheimmittel besitzen? Dies Denkweise hat berechtigt erschienen können, hat man die Tatsächlichkeit seiner angeblichen Geheimmittel und die Reisengewinne aus innen vorhergehend festgestellt. Aber zu einer Zeit, wo es noch fraglich ist, ob man den von einem Abenturer Versprochen an Wundern glauben schenken soll, gebietet die Versicht, sein Sitten, seinen Charakter, sein Privatverhältnisse, sein Früheren Abenturas stark in Betracht zu ziehen. Das als aber spricht durchaus gegen den angeblichen Grafen Sermont und where alien genug, sein Projekt abzulehnen. Kaunitz Prof die Vorschläge von Kobenzlo für Übernahme der Manufakturen in Staatsbetrieb und kommt zu ihrer Verwerfung, da sie den verheißenen Gewinn nicht einbringen werden. Die interessanten Proben sehen minderwertig und trotz der niedrigen Preises kein großen Umsätze zu erwarten. Zu Kobenzlos Bericht vom 25. Juni übergehend, wie man Geld Kaunitz die Unsicherheit der Unterlagen, bei den Farben Überdies das Fällen von Blau und Grün. Wenn die neuen Manufakturen interne schon aus sachlichen Gründen nicht für uns in Frage kommen, so erst recht nicht wegen der großen, bereits entstandenen Kosten und der kostspieligen Verwaltung, die sie noch angebete Grafen Kobenzlo erfordern. Wie schon oben betont, hat Frau Netin Sermont bereits 94.000 Gulden vorgeschossen oder für ihn ausgelegt, ohne das es bisher gelungen war, die Geheimverfahren aus ihm herauszulachen, die scheinbar noch am meisten versprechen. Die Ausgaben für die Fabrikanlagen belaufen sich bereits auf 99.935 Gulden, 5 Sols, 4 Pfennig, ohne das bisher für einen Pfennig Betriebsmittel oder Rohstoff angeschafft waren oder das man das geringst für Beschaffung von Arbitern ausgegeben hat. Zudem spricht aus allen diesen Ausgaben in Verschwendung, die kein günstigen Schluss auf die künftigen laufenden Ausgaben erlaubt. Alien für Sermons Unterhalt und sein Reisen sind 12.280 Gulden vorausgehabt. Ein Wohnhaus für in Internei ist für 13.500 Gulden gekauft worden, und die verschiedenen nicht nachher belegten Auslagen der Kaufmannsrasse, der einer der Direktoren werden soll, belaufen sich auf 5.300 Gulden 385. Der vom Grafen Kobenzlo entworfen Verwaltungsplan zeigt kein grosser Sparsamkeit. Die Gehalter für die beiden Direktoren und die übrigen Angestellten betragen 8.000 Gulden jährlich 386. Außerdem schlagt der Minister vor, den Sohn der Frau Netin, dem Sermont alien sein Geheimverfahren anvertraut hat, zum Generaldirektor de ganzen neuen Unternehmens zu erningen und in lediglich Sister KGL Hoheit und der Oberaufsicht des Ministers zu unterstellen. Ferner meint dass der Staatsrat Walkiers zum Königlichen Kommissar bei diesem Unternehmen bestellt, dessen Leitung mit der Lotterie verbunden werden und das dem Jungen Netin aus dem Gewinn ein Festgehalt oder einen Gewinnanteil gewähren. Zugleich überson de mir Graf Kobenzlo den vorläufig mit Sermont abgeschlossenen Vertrag 387, wonach dieser für Lebenszeiten den in Frage stehenden Unternehmen zur Haft beteiligt wird,
die ihm vorgeschossenen Summen von seinem Schwinentil abgezogen werden und Sermont sich seiner Sates verpflichtet, die Herstellung Sart von Blau und Grun, die Verfeinerung der Öl, das Krempeln de Letters für die Hutfabrik oder zu jedem anderen im bekannten Gebrauch, so jeds antier Geheimmittel oder Verfahren anzugeben, durch das die Manufakturen zur größten Vollendung gebracht werden können. Sermont hat es also nicht nur verstanden, in Summe von fast 100.000 Gulden herauszuschlagen, deren Rückzahlung auf einem zum Mind esten sehr Zweifelhaften, wo nicht ganz lich hinfallen berät, sondern hat sich auch die Möglichkeit weiterzuschwingen aus seinen angeblichen Geheimverfahren gesichert, denn hat sich die anscheinend wichtigsten Vorbehalten und Word sie sich zweifellos bezahlen lassen. Außerdem verspricht etwas zu lehren, was nach eigenem Geständnis selbst noch nicht versteht, nämlich die Herstellung de Blaus. Es kann sich dabei nur die Herstellung ohne Cochineal handeln, denn von etwas anderem war nie die Rede. Nun schreibt mir Graf Kabenzlo M27. My ausdrücklich, Sermont kann dies Herstellung Sart nicht und Hoffnur, ein Verfahren zu finden, das dies Zurzeit unnötig macht. Nicht anders dürft es mit dem Grund stehen, das Herstellen zu können behauptet, aber von dem der Minister noch nie in Probe zu sehen bekommen hat 388. Von diesen zwei Farben ist denn auch, wie oben gesagt, in der Aufstellung der Preis der neuen Farben nirgends die Rede. Das alles tritt zu den Gründen, die von einem Unternehmen auf Staatskosten abraten. Trotzdem halt Graf Kabenzlo dies für das Zweckmaß Saint. Wohl, falls darauf eingehen, der Frau Nettine ihr Vorschuss für die genannten Unternehmungen in Höhe von 193.935 Gulden, 5 Sols, 4 Pfennig mit 4% Verdiensten und SIEAUS den Überschussen allmählich zurückzahlen. Dabei versichert mir immer wieder, falls den Betrieb der Sermontsken Fabriken nicht auf Staatskosten übernehmen wollten, die Frau Nettine in Gern auf eigen Rechnung übernehmen. Außerdem erklärt mir, in der ganzen Sache mit Zustimmung Senior KGL Hoheit gehandelt zu haben, und bittet mich, die Allerach Saint Entscheidung darüber kunzugeben. Aus allem Gesagten jet Herveer, 1 Graf Kabenzlo, Frau Nettine, ihr Family sowie alle, die in dem Lacherlichen Mysterium der angeblichen Geheimmittel dieses Abenturers beteiligt sind, haben sich derart hereinlegen lassen, das sie Vorschuss und Auslagen in Höhe von fast 100.000 Gulden nur für seine Person und Aufrechnung seiner ungeheuren Reichtümer gemacht haben, die sich, wie sie zugeben, auf Nichtigkeiten beschränken und sich viel mehr in Schulden verwandelt haben, die sicherlich aus Anleichen Schwindeleien wie die in Brüssel verübten herrühren. To nachdem sie sich so groblich über den Charakter dieses Gönners getat haben, trotzdem sie sein Geschick und seine Abentur kannten, geben sie uns das Recht, ihrem Urteil über die Geheimmittel zu misstrauen, die ihnen so teuer aufgeschwindelt hat. Dies berechtigt Misstrauen wird bestart durch die Abweisungen, die Sermont in Frankreich, in Holland, in England und überall erfahren hat, wo sein kummerlichen Geheimmittel wie bei uns angepriesen haben wird. Ich hat mir also allervergleichungen, Berechnungen, Proben und Prüfungen ersparen können. Aus innen hat sich ergeben, 3 die gefarbten Seiten und Wohlstoff beieten dem Publikum durchaus nichts Neues und können der die Vorteil der Neuheit und de Monopols nicht beanspruchen. Sie beieten selbst in den bekannten Farben nichts hervorragendes und sind bei weitem nicht in allen Farbgattungen vorhanden. Schon die Wiener gefarbten Stoff übertreffen in dieser Farbenskala die seinen,
wie viel weniger könnten sie sich also gegenüber den englischen, französischen und holländischen behaupten. For somit barahen alle ihr Erwartungen nur auf dem Absatz in den Niederlanden. Aber sie haben diesen Umfang nicht berechnen können oder wollen, obgleich dies der einzige fest Anhaltspunkt war, die Höhe der Einnahmen zu berechnen und ihr die Kosten gegenüberzustellen. Den ohne ihnen solchen vorherigen Anschlag kann, muss es geschehen, das sie bei dem Überstört und höchst unbesonnenen beginnenden Großbetrieb in einem Monat mehr Stoff farben, als die einheimischen Fabriken in einem Jahr verbrauchen können. 5 günstigsten Falls, wenn man den ganzen inneren Market versorgen könnt, where das Unternehmen moralisch unrecht und politisch verkehrt. Unrecht, den man bracht alle Privatfarbereien mit gut oder mit Gewalt in den Bettelstab. Mit gut, wenn man sie durch den billigen Preis überflügelt, mit Gewalt, wenn man zur Billigkeit nach das Monopol folgte. Politisch where das Unternehmen verkehrt, den selbst bei der Annahme, man kennt alle Privatindustrien verstaatlichen was der totalen Erfahrung völlig widerspricht, während dies Industrien in Privathänden für den Staat weit wertvoller als beim Staatsbetrieb. Den im ersten Fall begünstigen sie den Bevölkerungszuwachs, spornen den tieferen, vermehren die Umlaufskannel, setzen den einheimischen Handel in Nahrung, vervielfältigen sein Wert und unterstützen die Landwirtschaft und die Landesverteidigung. Beim Staatsbetrieb dagegen fallen durch die Zusammenfassung alle dies günstigen Faktoren fort, der Unterhalt von tausend Familien wird von 100 Angestellten und Arbeitern verzehrt, und 100 Menschen verarmen, ihnen einzigen zu bereichern. Ein derartiges Unternehmen würde den Untertanen also keineswegs nützlich sein, wie man dreist behauptet hat, sondern sie zugrund richten. Sie werden sich mit recht laut beklagen, und wirzigen uns die bittersten Beschwerden und klagen der Stand auf den Hals. Sind dies aber im günstigsten Fall die notwendigen Folgen eines solchen Unternehmens, dann kann man unmöglich mit dem Graf Enkebenslo in der Billigkeit allen das Mittel sehen, den ganzen Verbrauch der Niederlanden gefarbten Stoffen und sich zu reissen. Damit sinken alle seine Erwartungen in nix zusammen, und es bleibt ihm nix als die Ruhe, so groß Opfer gebracht zu haben. Und tatsächlich hat Kebenslo unrecht, denn hat nicht bewiesen, dass es möglich ist, die Privatindustrie mit allen ihren Hilfsquellen auszuschalten und ihr für alle Zeit die Kenntnis de Geheimverfahrens zu entziehen, das nach Aussicht der Frau nicht ein ziemlich leicht zu erraten ist. Ebenso hat schließlich bewiesen, dass es möglich ist, die Privatindustrie durch Skoniat und gut der Farben und durch Billigkeit de Preises zu übertreffen, wenn sie erst einmal nach seinem Geheimverfahren arbeitet. Aus meiner Darlegung ergibt sich ferner, 6 das die Gewinne aus der Gerberei von den einheimischen Gerbern gemacht wurden, und das Graf Kebenslo dies Gewinne durch Sermons Geheimverfahren nur zu vergrößern hofft. Dabei verdient die Gerberei unter den angeblichen Geheimverfahren nach am meisten Beachtung, und gerade darüber wissen sie noch am wenigsten, denn alle ihr positiven Angaben beschränken sich auf das Zwick Hut von unseren Gerbern verarbeiteten und verkauften Fell. Ebenso gut kann man sagen, es gibt in den Niederlanden 10.000 Schuhmacher, jeder verdient talik sound so viel. Man braucht also nur alle Stiefel und Schuhe, die dies Schuhmacher anfertigen, auf Rechnung des Staatsherzustellen und hat allen den ganzen Schwindeven. Wenn man so weiter fortfährt, alle Urban Citriest und sie selbst ausübt, und eingenommen, es gelingt, so muss man neue Untertanen verschaffen, die so viel Geld haben, alle dies Waren zu kaufen, denn die ihren Waren zugrund gerichtet und verarmt.
Das Bader Gerbere Geld zu verdienen ist, wussten wir ohnehin. Das aber der Stadt diesen Geerbsweig auch noch in Citriusen Musse, das sollt man nicht vorschlagen, ohne vorher deutlich nachzuweisen, was verwirklich und neue Vorteil für die Bevölkerung daraus entspringen. Für die Hutfabrik gilt genau das Gleiche. 7 Sermont hat ihnen ebenso einig das Geheimverfahren angeben, durch das Schwonlich Olgericlus gemacht und derart verfeinert werden, das sie ihnen Ersatz für das Fein Provinzial bilden. Dieser Artikel wird der Einzige, der den Staatsfinanzen ohne Schaden für die einheimische Industrie und den einheimischen Handel die größten Einkunft verschaffen kann, denn es gibt noch nirgends in derartige Fabrik, die Rohstoff hatten wir in den Niederlanden, und somit werden neue Wert geschaffen. Aber die Ankündigung dieses Geheimverfahrens anhält der UNS Gegenbinnen über die Verwandlung von Eisen in ein goldartiges Metallbeiz ist gleich unwahrscheinlich, denn schon das Geheimverfahren zur Verfeinerung von Olen in der Angebotenenweise where Sermont in Holland und England zu jedem von ihm geforderten Preis abgekauft werden. 8 Die UNS Vorgeschlagene Verwaltung ist ebenso einig sparsam, wie das Benehmen gegen Sermont von Anfang an bis auf diesen Tag klug war. Sie wird 7 bis 8 Werkstätten zu verwalten haben, deren jed die ganz Tatkraft und Wachsamkeit, den ganzen Fleisch und die ganz Sparsamkeit mehrerer erfahrener Geschäftsleute in Anspruch nahm. Das Verwaltungsbüro allein würde 8000 Gulden jährlich kosten. Fast ebenso viel werden die Zinsen für die bereits so leichtfertig ausgegebenen Summen erfordern. Dabei ist noch kein Pfennig inbegriffen für die Lohne eines Schwarmes von Arbeitern und für die Beschaffung von Rohstoffen. Aus all diesen Schlussfolgerungen ergibt sich als offenkundig und unbedingt notwendig, dass dies geüchten Unternehmen weder der Sach noch in ihrer Verwaltung und in ihrem Betrieb den Staatsfinanzen entsprechen. De jedik Frau Nettin aus eigener Task den unsinnigen Vorschuss von fast 200.000 Gulden gemacht hat und sie dies Fabriken ausübernehmen will, so ist es recht und billig, das sie ihr überlassen und gleichzeitig ihre Regierung beauftragen, ihr alle Orlichcherungen und Vergünstigungen zu gewähren, die sich mit der Wohlfahrt der Staatsfinanzen und der Landesverfassung vereinbaren lassen. Eigenhändiges Marginal Maria Theresas Placet. Ich billige alle Vorschläge de Kanzlers. Kabenzlo und Kaunitz Brüssel, 22. Juli 1763. Seit dem Erlass vom 5. Ist von der Sach interne nicht mehr die Rede. Ich wars Jugdiven, das Herr Bürgermeister Hassler 389 über unseren Mann sehr günstig gesprochen hat, aber von der Anlage einer Manufaktur wars wischen ihnen nie die Rede. Maria Theresa und Prinz Karl von Lothringen Wien, 24. Juli 1763. Mein Hof und Staatskanzler hat mir über seinen ganzen Schriftwechsel mit dem Graf und Kabenzlo betrifft der angeblichen Geheimmittel für Fabriken und Manufakturen berichtet, die ein gewisser Sermont besitzen will, so über die Manufaktur, die Graf Kabenzlo infolgedessen mit Genehmigung ihrer Hoheit interne bereits ingerichtet hat 390. Ich teile Ihnen hier durch mit, dass wir das ganz aufs Unparteies Saint und Gewissenhaft Test haben prüfen lassen, und das sich daraus ergeben hat, dass dies Manufaktur weder in der Sach noch ihrer Verwaltung noch meinem königlichen Dienst entspricht und bei einem Staatsbetrieb falls überhaupt Erfolg hat ein großes all meiner getruen Untertanen zugrund richten würde. Ich tritt also dem bei, was mein Hof und Staatskanzler dem Graf und Kabenzlo hierüber schon mitgeteilt hat 391, und len den Gedankenwahlgeb, das fraglich Unternehmen auf Rechnung des Staatsbetrieben zu lassen. Auch soll der Staat für die bereits erfolgten Ausgaben in keiner Weise herangzogen werden. De jedik die Witwe Nettin,
die für das neue Unternehmen schon betracht like Vorschuss gezahlt hat, es auf eigene Rechnung übernehmen will, so möchte ich ihr heute, ihr zu diesem Zweck die nötige Genehmigung zu geben und ihr alle Orlichkehrungen und Vergünstigungen zu gewähren, die sich mit der Wohlfahrt meiner Finanzen und der Verfassung meiner belgischen Provinzen vereinbaren lassen. Kabenzlo and Kaunitz Brüssel, 2. August 1763. Ich erward heut die Nachricht von der Abreise de Herren von Sermont und Hof, das Frau Nettine ihr großen Vorschuss wieder herauswärtschaften wird. Sicherlich steckt in seinem Geheimverfahren etwas Gutes, zum Mindesten ist dies bei der Hutfabrikation und Gerberei anerkannt, und alle Unsicherheiten und Duckhandler finden die gefarbten Stoff wunderbar. Sekgl hoit word die es bezuglichen Befolier Majestat 392 mit Groster Genauigkeit ausführen. Kaunitz und Kabenzlo Wien, 14. August 1763. Ich verstehe nicht recht, was die Wendung in ihrem Bericht vom 2. Bedeutet, ich erward heut die Nachricht von der Abreise de Herren von Sermont jet freiwillig oder jagt man in endlich fort? Im ersten Fall dürft wohl nicht nur das Geld der von mir aufrichtig bedauerten Frau Nettine mitnehmen, sondern auch die freie Verfügung über Seinsken Geheimmittel behalten. Im zweiten Fall wird man hoffentlich noch das Geheimnis der Verfeinerung von Olen entlocht haben. Offen gestanden, Herr Graf, könnt ich mir noch heut kein Bild machen, hat ich nicht schon in meiner ersten Antwort 393 die Begeisterung unterstrichen, mit der dieser Schwindler sie alle erfüllt hat, ganz ähnlich, wie es ihm auch in Frankreich geglückt ist. Aber zu etwas in School im Erfahrungen durchgut, und ich hoffe, in Zukunft wird man bei Ihnen auf der Hut sein, und die Abenturer werden kein eines Spiel haben. Kabenzlo and Kaunitz Brüssel, 23. August 1763. Herr von Sermont ist nicht ausgewiesen worden. Aber in der Entscheidung, ob ihr Majestat die Manufaktur selbst übernehmen oder an Frau Nettine weitergeben will, hat dies ihren Sohn interne gelassen, alle Geheimverfahren de Herren von Sermont kennen zu lernen. Der man nun von ihm als erfahren hat, was wasseint, und seine Anwesenheit nicht mehr nötig war, have ich ihm noch ein treffender allerhochsten Befehl geschrieben, ihr Majestat wohl von seinen Geheimverfahren nichts wissen. Zugleich hat Nettine ihm eröffnet, dass seine Mutter seals Decken für ihr Vorschuss behielt, das sie ihm aber weitere Vorschuss nicht machen will. Darauf hat sich sofort zur Abreise entschlossen, wobei erklärt, das ganz im Lauf weniger Monate zurückzahlen. Andernfalls kann man sein Geheimverfahren benutzen, und falls man irgendeiner Aufklärung bedarf, sei bereit, sie zu geben, wo immer sich auch befinde. Ist noch Ludwig abjurist und wird sich wohl nach Karlsruhe zum Markgrafen von Baden durch 394 wenden. Frau Nettine hofft noch, wenigstens einen Teil ihrer Vorschuss zurückzubekommen. Man muss den Mann gesehen haben, unsere Glaubigkeit zu entschuldigen. Auch die vor uns auf Inherien gefallenen können uns teilweise entschuldigen, aber sicherlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Mensch durch etwas betrogen werden kann, was sieht und mit Handen greift. Kaunitz und Kabenzlo Wien, 3. September 1763. Der Fall Sermont ist für mich erledigt. Ich wünscht, dass das, was in Brüssel getan hat und tun ließ, sich so leicht wieder gutmachen ließ, dass ich es vergessen kann. Kabenzlo und Kaunitz Brüssel, 2. October 1763. Ich erhalte von nirgends woher Nachricht, was aus Herrn von St. Germain geworden ist.
Die Internie begründet Manufaktur beginnt sich zu entwickeln, ich glaube bestimmt, Frau net ein Wort dabei auf ihr Rechnung oder wenigstens auf ihr Kosten kommen. To aus den Erinnerungen de Graf en Philipp Kabenzlo 395 gegen mit Juni skikt Menaheim mich Nocturni, für ein Partage das Benehmen eines Berechtigten Abenturers zu Überwachen 396, auf den Menaheim, Frau von Netin und viel Antier Grundlich gefallen waren. Dieser Mann war in Brüssel unter dem Namen eines Grafen Sermont aufgetreten, nachdem sich anderswo Graf St. Germain genannt hat. Fahrt sich bei meinem Heim in sehr geheimnisvollerweise durch ein paar Empfehlungsbrief, ich weiß nicht von wem, ein. Tagsübergang nie aus, und zur Sprach mit meinem Heim stellt sich nur in Vorgeruchter Nachstund ein. Erbet sich, mittels seiner angeblichen Geheimverfahren dem Hofgroßdien St. zu lesen. Handelt sich ein Metall, das zwar kein Gold war, aber Farb, schwickt und Hammerbarket de Golds und so mit alle Vorzüge des Elbenbisses. Hat, wie sagte, hervorragend Kenntnisse in der Farberei und Kenntletter, wohl und sieht sehr billig die glanzendsten Farben geben. Wohl die feinsten Hut zu billigerem Preis herstellen, als sonst die Anfertigung der grobsten Hut kostet. Fleckige Diamanten was Saint von ihren auffallendsten Flecken zu befreien. Stellt Arzenie an gegen alle Krankheiten her und Bisses Mittel zur unberechenbaren Verlängerung des Lebens. Alle Wissenschaften, von denen man sprach, beherrscht im hochsten Maße. War von Musik die Rede, so sprach als Meister divin, set Saint sich ans Klavier und trug Gene Kompositionen vor. Sprach man von Malere, so behauptet im Besitz einer hervorragenden Gemäldesammlung zu sein, sagte aber nicht, wo sie war. Welches sein Heimat sei, sagte nicht, aber sprach sehr gut Französisch, Italienisch, Englischisch, Portugiesisch und Spanisch. Wie alt war, sagte nicht, anscheinend zählt 50 Jahr, aber sagte, das Menschenleben ließ sich unglaublich verlängern, und sprach von Erlebnissen, die Jahrhundert zurückliegen, und deren Augens Joassen war. Redet wenig und so, dass man mehr erriet als begriff. Durch dies Art von Marktschreierei hat der Gewand man das Vertrauen means Heims zu gewinnen verstanden, der mehr als ihnen Vorteil für den Staat aus ihnen Teil seiner Geheimmittel zu sehen hofft, indem interne in Farberei, in Papierfabrik und in Werkstatt zur Herstellung de kostbaren Metalls einrichtet. Bestoken hatten meinen Heim sehr schon Proben aller dieser Dinge, die der Abenturer ihm vorlegt, mit der Behauptung, wohl alles ein Geheimnis nur aus reiner Freundschaft abtreten, denn Bisses als, was wünscht, und hat nix nötig. Meinen Heim devon sie übers Eugen, sagte Graf Sermont eines Tages, als von Malere die Rede war und meine Heim asserte, nur sehr wenig private Utkanten sich rumen, ihnen ich den Raphael zu besitzen, das Trafts war zu, aber in seiner Sammlung fällt es nicht daran, und zum Beweis dafür kam wird Centage bis 3 Wochen später ein Gemälde an, das Herr von Sermont meinem Heim als aus seiner Sammlung stammenskent, und ein paar Künstler der Stadt, Kenner oder nicht, denen meine Heim das Bild zeigt, Klarten es für ein Original Raphaels. Sermont wollt es jedoch nicht zurücknehmen und bat in, als sich seiner Freundschaft zu behalten. Ein andermal sagt meinem Heim ihnen großen Solidar mit einem Flecken und sagte, würde in wenigen Tagen Tadelos machen. Tatsächlich bracht ihm noch ein paar Tagen ihnen Solidar vom gleichen Schnitt, der Tadelos und ohne Flecken war, mit der Versicherung,
ESSEI der Gleichstein. Als Meinheim in Genoa geproft und beundert hat, wollt ihm den Stein zurückgeben, aber jener Nam in Nichten und betuert, hat Diamanten genug, mit denen nix anzufangen wisse, und Meinheim macht diesen als Erinnerungen in behalten. Meinheim, der kein Geschenke nehmen wollt, werd sich lang dagegen und gab erst nach, als Sermont ihm droht, Brüssel sofort mit all seinen Geheimmitteln zu verlassen, wenn Meinheim durch das Ausschlagen dieser Kleinigkeit bewies, dass seinen Worten nicht traut. Es wurde also beschlossen, alle obengenannten Unternehmungen interne zu begründen, und war auf Verlangen der Urhebers sogleich in großem Stil. Zunächst mussten Häuser gekauft und Teils neu gebaut, so alle möglichen Materialien nach einer List Sermons beschafft wurden, der die Ausführung mit Hilfe einer Summe unternahm, die man ihm zu diesem Zweck vorschießen musste. Frau von Nettin übernahm ein paar Aktien, Meinheim desgleichen, der Rest wurde auf Staatskosten übernommen. Sermont war hierauf nocturni gerist, Hand ans Werk zu legen, ein paar Monate später wurde ich hingesandt, zu sehen, wie die Dinge standen. Ich bleib Centage dort und lies meinen man tags und nachts nicht aus den Augen. Aus meinem nach meiner Rückkehr erste Titelbericht ergab sich, das gar nix geschehen war, und das alle diesem Mann vorgeschossenen Summen verschwunden waren. Kurz darauf verschwand selbst, und man muss ein sogar noch zahlreich Schulden bezahlen, die unter Missbrauch der ihm leider erteilten Vollmachten gemacht hat. Später erfuhr man, dass dieser Mann unter verschiedenen Namen schon an Streiche in anderen Ländern gespielt hat. Ich weiß nicht, wohin sich nach Verlassen der Niederland begab. Mehrere Jahr später hort ich, sei in Hamburg, wo auch starb 397, ohne das jemand erfahren hat, wo stammt noch wo von let. 3 Aus Casanovas Memoiren 398 am nächsten Tage kam ich, aus Dunkerchen, in Turnien. Als ich ein paar Stahlnicht aufscannen Pferden reiten sah, fragte ich sie aus Negier, wem sie gehorten. Dem Graf en Saint Germain, dem Adepten, der seit einem Monat hier ist und niemals ausget dies Antwort beugmich, in zu besuchen. Kaum im Gasthof angelangt, schrieb ich in und fragte ihn, wann ich ihn aufsuchen dürft. Nach die sein Antwort, die ich mir aufgehoben habe, in Falsch meiner Beschäftigung kann ich niemand empfangen. Doch sie machen ihn Ausnahme. Kommen sie, wann es ihnen pass, man wird sie in mein Zimmer fahren. Sie brauchen weder meinen noch ihren Namen zu nennen. Ich biet ihnen nicht die Haft means mittig sensen, denn mein Nahrung einet sich für niemand, am wenigsten für sie, wenn sie nach ihren alten Appetit haben ich ging nun nur hin und fand in mit einem Zwei so langen Stoppelbart. Hat ihn Ansel retorten voller Flüssigkeiten im Zimmer. Einige machten einen chemischen Prozess durch, sie lagen auf Sand bei Naderlicher warm. Wie mir sagte, arbeitet zu seiner Kurzweilender Herstellung von Farben und Richteten Hutfabrik ein, dem Grafen Kabenzlo, dem Minister Maria Theresas in Brüssel, gefällig zu sein. Der Graf hat ihm nur 105.000 Gulden gegeben, die aber nicht hinreichten, doch wurde das weitere hinzuliegen 399. Dann sprachen wir von Frau von Erf. Sie hat sich durch ein zu stark Dosis von Universalmedicin vergiftet 400, sagte Ihr Testament beweist, dass sie sich für schwanger hielt. Sie hat sen können, wenn sie mich Rat gefragt hat. Das Unternehmen ist sehr schwierig, aber ganz sicher,
obgleich die Wissenschaft das Geschlecht des Kindes noch nicht zu bestimmen vermag lser hort, en welcher Krankheit ich lit 401, beschwör mich, drei Tage interne zu bleiben. In dieser Zeit wollt allem Indro sensuellen beseitigen und mir dan 15 Pillen verschreiben, die ich in 15 Tagen einnehmen sollt und die mich ganz wiederherstellen werden. Zeigt mir seine Lebenskraft, die Atto nannt, in Weissflüssigkeit in einem festverschlossenen Fläschchen. Dies Flüssigkeit, sagt die sei der Universal Geist der Natur, der Beweis dafür sei, dass der Geist sofort das Fläschchen verlies, wenn man das Wachs ganz leicht mit einer Nadel durchbohrt. Ich bat in, mir das Experiment zu sehen. Gab mir das Fläschchen und in Nadel. Ich stick leicht in das Wachs, und in der Tat wurde das Fläschchen ganz leer. Herrlich, sagte ich. Aber was ist das Wichtigen, das kann ich Ihnen nicht verraten, es ist mein Geheimnis wie gewöhnlich hat den Ehrgeiz, mich in Verwunderung zu setzen, und so fragte mich, ob ich kleines Geld bei mir hat. Ich zog ein paar Munzen hervor und legt sie auf den Tisch. Ohne mir zu sagen, was vorhat, stand auf, legt den glühend Kohl auf ein Metallplatt, bat mich eins Wolfsstück, das unter den Munzen lag, legt ein schwarzes Kornchen darauf und das Geld stuck auf die Kohl und blies sie mit einem gläsernen Blasrohren. Binnen 2 Minuten war es glühend. Warten sie, bis es abgekoelt ist, sagte der Alchemist. Es war in einer Minute geschehen. Nehmen sie mit, fügte hinzu, denn es gehört ihnen ich nahm es war Gold. Ich zweifelte keinen Augenblick, dass die Munz verdicht und mir in Andier gegeben hat, die zweifellos vorher blank geputzt hat. Ich wollte ihm kein Vorwurf machen. Damit aber nicht glaubt, hat mich zum Bessen gehabt, sagte ich, das ist wunderbar, Graf. Das nach St. Mal aber müssen sie, ganz sicher zu sein, dass sie auch den scharfsten Beobachter verbluffen, ihm vorhersagen, welche Verwandlung sie vorhaben. Dann kann sich die Munz ansehen, bever sie dies auf die glühend Kohl legen in meiner Wissenschaftszweifeln kann, ist unwert, mit mir zu sprechen, entgegnet der Schwindler. Dies enmasslich benehmen kennzeichnet in, es war mir ins Nix Neues. Das war das letzte Mal, dass ich den berühmten und gelehrten Betrüger sah, vor 6 bis 7 Jahren ist in Schleswig gestorben 402. Sein Geldstück war lauters Gold. Zwei Monate darauf, in Berlin, Juberlius es my Lord Keith 403, der sich neugierig darauf zeigt. Saint Germain in Ansbach, 1774–1776, Aufschluss über den Wundermann, Marquis Saint Germain, und sen Aufenthalt in Ansbach, von einem Agens Eugen 404 dieser sonderbare Mann, der zu seiner Zeit manches unwürdig und Aufsehen erregt, let verschieden Jahr in dem Fürstentum Ansbach, ohne das man nur von weitem anerkennt, sei der Ratselhafte Benturer, von dem man so manch wunderbar Sagen verbreitet. Alexander, Markgraf von Ansbach und Bayreuthstick von Daniel Berger war im Jahr 1774, als dem nun verstorbenen Herrn Markgrafen von Brandenburg Karl Alexander 405 angesiegt wurde, das sich zu Schwäbisch ein Fremder aufhalt, der sich für einen Russis chen offizier ausgabe, sehr so gen lieb, zugleich aber manch Handlungen der Wohltätigkeit ausüb. Der damals noch zwischen Russland und der Pforte obwaltend Krieg 406 und die Anwesenheit der Russis chen Flot in dem Archipelago erregten die Vermutung,
Das Russische Government will like den vertrauten Menschen nach Franken geschickt have, ohne Aufsehen die über Italien gehend Korrespondenz zu besorgen. Und der ebenso gutai jls Menschenfreundlich first gab den Befehl, diesem Fremden in so lang den ruhigen Aufenthalt zu gestatten, alser der Police kein Veranlassungen wordy, in naher zu beobachten. Einige Zeit nachher meldet der Reformiert just like zu Schwabach, Herr Dayon, das der Fremd, der Satzseiner Anwesenheit das selbst bloß mit und dem damaligen Stadtvoigt greiner Umgang gepflegen have, sehr wunschig, dem Herrn Markgrafen, wenn es ohne Aufsehen geschehen könne, vor seiner Abreise aus der Gegend aufzuwarten und ihm für den so liberal gewarten Schutz zu danken. Dieser Wunsch wurde ihm gewährt, und der Markgraf sah in zum ersten Mal im Winter abends bei der berühmten Schauspielerin Claren 407, die zu eben dieser Zeit sich zu Ansbach befand. Der Fremdski damals ein Mann zwischen 60 und 70 Jahren zu sein, von mittlerer Größe, mehr Hager als stark, der seine grauen Haare unter einer Perücke verbarg und vollkommen einem gewöhnlichen alten Italiener gleich sah. Sen Anzug war so einfach als möglich, sen Ansehen verkündigt nix außerordentliches. Nachdem dem Markgrafen in Französischer Sprache, der Akzent Varietäten Italiener, für die Erlaubnis gedient hat, sich in seinen Landen ungestört aufhalten zu dürfen, sagte ihm viel schon über seine Regierung, sprach über Großreisen, die gemacht hat, und endigt damit, zu versichern, dass zu Besuchung seiner Dankbarkeit dem Markgrafen Geheimnis anvertrauen wohl, welch genet ihn, das Glück und den Wohlstand seines Landes zu befördern. Natürlich mussten Äußerungen dieser Art Aufmerksamkeit erregen, die bald aufs Hochgezähnt gespannt wurde, alser ein Mensch sehr schon Stein vorsagt, die man für Diamanten ansehen kennt, und die, wenn es echt waren, von ungeheuerem Wert sein mussten. Der Markgraf lud in nun ein, auf das Fruger nach Treisdorf, dem Sommeraufenthalt der Fürsten, zu kommen, und Graf Zerogi 408 den unter diesem Namen hat sich vorstellen lassen nam dies Einladung unter der Bedingungen, wenn man ihm gestatten wohl, dort nach seiner eigenen Weise, ganz unbemerkt und in der Still leben zu dürfen. Zu Treisdorf wurde in die unteren Zimmer des Schlosses logiert, dessen oberen Teil Mademoiselle Claren bewohnt. Der Markgraf und dessen Gemahlin wohnten im Falkenhaus. Hat keinen Bedienten, Spießetner auf seinem Zimmer, das selten verlies, und die so einfach als möglich. Seine Bedürfnisse waren mehr als eingeschränkt. Vermit allen Umgang, und nur die Abendstunden bracht in der Gesellschaft der Mademoiselle Claren, de Markgrafen und der genigen Personen, die dieser Herr gern sich haben mocht, zu. Man konnte ihn nicht bewegen, in der fürstlichen Tafel zu speisen, und nur einige Mal sah die Frau Markgrafin, die auch begierig war, den sonderbaren Menschen kennen zu lernen. In Gesprächen war äußerst unterhaltend, variiert viel Welt und Menschenkenntnis und lies hier und de einige mysterios Reden fallen, von denen ebenso geschickt abzuspringen und den Discours auf andere Gegenstände zu lenken wassaint, wenn man etwas Näheres zu wissen verlangt. Vorzüglich sprach gern von den Jahren seiner Kindheit und von seiner Mutter, die nie ohne scheinbar Rühren und bisweilen mit Tränen in den Augen nannt. Ihm zu glauben, hat fürstlich Erziehung genossen. War absprechend, aber nie unhofflich. Das wie der sonst so wahrlich eben Baron Gleischen sagte, zu Treisdorf nach Belleben gehauset, das den Markgrafen wie ihnen Skulneben beendelt 409, ist weder war noch wahrscheinlich. So lutzelig der Markgraf in dem gesellschaftlichen Umgange war,
so gut was Saint dieser first die Achtung zu behaupten, die man seiner Geburt, seinem Range und seinen guten moralischen Eigenschaften schuldig war. Wurde es nicht gelitten haben, das man ihm befahl, viel weniger wurde die seinem Unbekannten übersehen haben. Womit sich dieser Sonderling den ganzen Tag über beschäftigt, war schwer zu bestimmen. Hat kein Bucher bei sich als ein Verschmidt Saint ausgebewan dem Pastor Fido 410. Man wurde selten bei ihm vorgelassen, und dann fand man in meisten Teils den Kopf in ein schwarzes Tuch gehüllt. Sein vorzüglich Saint Beschäftigung mag wohl in Bereitung allerlei Farben bestanden haben, denn die Fenstersens in den Garten hinausstehenden Zimmers waren so mit Farben allerlei Art überschmiert, dass man nicht durchsehen konnte. Bald nach seiner Ankunft zu Treisdorf fingern, dem Markgrafen Anweisung zu verschiedenen Bereitungen zu geben, die den Grund zu einträglichen Fabriken legen sollten. Unter diesen zeichneten sich vorzüglich allerlei Arten von Safien, Kortuen und Jichten aus, die aus dem schlechtesten Schaffleder hervorgebracht werden sollten, die zur Bereitung des ganzen türkischen Garns aus. Der Markgraf ist die Rezept durch den Verfasser dieser Beiträge aufnehmen, und nun ging man an die Versuch selbst, die nach seinem Verlangen mit dem größten Geheimnis angestellt werden sollten. In einem besonders des überreiten Laboratorio wurde die Arbeit angefangen, und die Versuche werden bei verschlossenen Türen angestellt. Lebaft erinnert sich nach so manchen Jahren der Verfasser der Lust eigen Auftritt dieser Versuche, und wie oft und herzlich mit dem Markgrafen darüber gelacht, den Fürsten und seinen Vertrauten in einer Werkstatt zum Gerber und Farber umgeformt zu sehen. Man wollte als Versuchen und das Gut behalten. Alien die Hoffnung sank bald unter naher Prüfung. Schon hat man mit leichter Mühe und geringen Kosten den Skonsten Kortuen hervorgebracht, und in der Freude seines Herzens ließ sich der Verfasser Skühe daraus verfertigen, die sehr gut ausfielen, aber in den ersten 24 Stunden in Stücken zersprangen. So unhaltbar war das Türkisch Garn, und so war es mit mehreren Artikeln. Zerogi Skobe, wenn man in sie zog, die Schutauffällerhaft Manipulation, die doch sicher in den Ingredienzien lag, deren man sich bedient. Versprach von Zeit zu Zeit, selbst die Handanzulegen, die waren Vorteil zu sichern, und so Virgingen einige Wochen, warend welcher der Unbekannt Abwechselnd sich zu Treisdorf und Schwabach aufhielt. War zu Schwabach, so schrieb often den Markgrafen und den Verfasser, schickt immer neue Proben von überreitem Leder, von gefarbter Seed und Duchern ein, wovon der Verfasser noch ein ganz Schachtel voll besitzt. Die Proben waren meistenteils mit zuriges eigener Hand überschrieben, ZB auf Lederproben, völlig unbekannt Lederarten, man zerschnitt sie und Word die Haltbarkeit merken sehr billig Lederarten, die ganz alien ohne den geringsten Kunstgriff aus abfallen hergestellt werden, die zur Bereitung von Hoten nicht mehr verwendbar sind auf gefarbt Tuchmuster, bei allen diesen Farbproben lässt sich immer größer skoniert, Feinheit und Haltbarkeit erzielen, ich glaube bis ins Grenzenlos. Sich devon zu überzeugen, braucht man nur das Schwarz dieser Musterkart mit den am letzten Dienstag in Gesandten zu vergleichen. Dann wird man den Unterschied sehen, man kann noch viel weitergehen auf einem anderen Muster, dies kostbar Schwarz ist ohne Vitriol, ohne Galapfel und ohne Seiden erzielt. Es verschiess nie und Word aus feinem Russisch Blau hergestellt. Dies unvergleichlich gelb in lauterem, kristallklarem, kristallreinem Wasser in G-Farb und dergleichen mehr. So erhielt die Aufmerksamkeit und die Hoffnung,
Das Doch viel leicht unter so vielen Vorgelegten Proben sich einige Nützliche, Bisher unbekannt Gegenstände finden dürfen. Einstmals zeigt Zerogi dem Markgrafen, das ihnen Courier von dem Eben aus Italien Zurich Kerenden Grafen Alexis Orlo 411 mit der dringenden Einladung erhalten have, in Zeu Nürnberg auf seiner Durchreise zu besuchen. Schlug zugleich dem Markgrafen vor, dies Gelegenheit zu benutzen, den Helden von Tschesmakennen zu lernen. Der Vorschlag wurde angenommen, und der Verfasser begleitet den Markgrafen nach Nürnberg, wo der Graf Alexis Orlo bereits angekommen war. Orlo kam dem Grafen Zerogi, der nun zum ersten Mal in russischer Generalsuniform einhertrat, mit offenen Armen entgegen, hieß in Murier Mail Caro Padre, Caro Amico Usw. Empfing den Markgrafen mit ausgezeichnter Höflichkeit und dankt ihm vielmals für den Schutz, den seinem würdigen Freunde gegönnt have. Und bei dieser Gelegenheit viel die Geniegäußerung vor, die der Baron gleichen dem Fürsten Grégoire Orlo, den der Markgraf Niges hen, zuschreibt 412, in Äußerung, aus der Manchliusen Mussaint, das Zerogi in Grossroll bei der Revolution von Anno 1762 in Russland gespielt have. Man speist bei dem Grafen Orlo zu Mittag. Die Unterhaltung war äußerst interessant. Man sprach viel von dem Feldzug im Archipelago, noch mehr aber von nützlichen Erfindungen. Unter anderen zeigt Orlo dem Markgrafen ein Stück unverbrennbares Holz, das noch angestelter Probe, alses engesundet wurde, weder Flammen noch Kohlen gab, sondern bloß, nachdem es wie ein Schwamm aufgeschwollen war, in ein leichtes sehr viel. Nach der Tafel fahrt Orlo den Grafen Zerogi in ein Nebenzimmer, in welchem sie in gerem Zeit beisammen bleiben. Der Verfasser, der in dem Fenster sich befand, unter welchem die Wagen de Grafen Orlo standen, bemerkt, dass einer von den Leuten de Grafen einen Wagen aufschloss und aus dem Sitzkästchen einen großen Büdel von rotem Leder herausnahm und in das Zimmer hinauftrug. Man beurlaut sich in einiger Zeit, und auf der Rückreise hat Zerogi alle Tasken vol Venetianis Zekinen, mit denen auf ihn nachlassig Art zu spielen gehen. Das dieser man über kein Geld hat, was man ganz sicher, weil man auf alles, was in Betruf, aufmerksam war. Der Frau Markgrafin bracht im Namen de Grafen Orlo ihn schon, silbern, auf den Sieg von Tschesmageschlagene Medaille. Nach der Zurich Konfit zeigt zum ersten Mal sen unter kaiserlich großem Siegel ausgefertigtes Patent als russischer General, und in der Falsch vertraut dem Markgrafen, das der Name Zerogi einsetzter, angenommener Name sei, das eigentlich Rakoczy heiß und als letzter Sprache von dem unter Kaiser Leopold gechteten Siebenbergisken Fürsten Rakoczy 413 abstam. Alle dies Umstände zusammen genommen vermehrten die Neugierde, welch aber bald nachher auf ihn, diesem sonderbaren Mann nicht sehr günstig Art gestilt wurde. Der Markgraf reist im Jahr 1775, begleitet von dem Verfasser dieser Bemerkungen, nach Italien. Zu Nepal vier Mann, das der letztend Abkömmling der Rakoczysken Hauses, das sich dort ansässig gemacht hat, schon längstens verstorben und von diesem Namen nix mehr übrig sei 414. Zu Livorno hort man bei dem englischen Consul Sir John Dick, das der unbekannt kein anderer als der berechtigt Graf St. Germain sei, das in Italien die Bekannschaft de Fürsten Grégoire Orlo und sens Bruders Alexis gemacht und das Vertrauen dieser Herren sich in einem hohen Grade zu erwerben Jews have. Aus einer anderen, nicht minder Glaubhafen Kell bracht man in Erfahrung, das aus St. Germano, einer kleinen Stadt in Savoyen, gebürtig sei, wo selbst Senvater, der sich Rotondo genannt,
gefallen emmer Joasen und bei einem betracht liken Vermogen in ziemlichem Ansahen gest anden have. Dieser have seinem Sonin sehr gut Erzehung ben, sei aber nach her in Verfall geraten und wegen ubler Verwaltungsdiensts insetzt worden. Den Unannehmlichkeiten zu entgehen, welch das Schicksal de Vaters dem Soni hat zu sehen können, have dieser seinen Namen mit dem Namen seiner Vaterstadt verdicht und sich Saint Germain geschrieben. Von dieser Zeiten seierals Abenturer in der Welt herumgezogen, have sich zu Paris und London Saint Germain, zu Venedig Conti de Belmare 415, zu Pisa Chevalier Schoning, zu Mailand Chevalier Weldon und zu Genua Soltikaugenant und Canne damals ungefähr 75 Jahr alt Joasen sen. Naderlich mussten entdecken dieser Art den Markgrafen gegen einen Mann aufbringen, der auch in Mystifizieren wollt, und der in über sein Herkenfiet und Murier und den auf ihn so unverskommt Art belogen hat. Gab also nach seiner im Jahr 1776 erfolgt in Zurich Confit dem Verfasser dieses den Auftrag, sich nach Schwabach zu begeben, den Abenturer über alle dies von ihm erfahrenen Nachrichten zu Ried zu setzen und ihm das Missfallen de Fürsten über den Missbrauch, den von seiner gut gemacht, zu erkennen zu geben, zugleich ihm zu bedeuten, das sich nicht mehr vor ihm sehen zu lassen und die Brief zurückgegeben have, die ihm der Markgraf von Zeit geschrieben. Im Fall dies Brief unverweigerlich zurückgeben wurde, sollt ihm erlotzen, solange wohl und solange sich ruhig verhalt, zu Schwabach zu bleiben, im entgegengesetzten Fall aber sollt irradiate, sein Papier ihm abgenommen und über die Grenze gebracht worden. Bei seiner Enkenfiet zu Schwabach trifft der Verfasser dieses den Grafen Saint Germain zu Bettlegenden, den trotz sens Pochens auf sein Gesundheit und sen hohes Alter hat oft en Fall von Geist. Gestand auf den ihm gemachten Vorhalt, den sehr gelassen anzuhören, das alle oben bemerkten Namen, bis auf den von Soltikau, von Zeit zu Zeit eingenommen have, das aber allenthalben unter diesen Namen als ein Mann von bekannt sei, und das, wenn ein Verli der sich etwa erlauben sollt, ihm schlecht Handlungen aufzuberden, bereit sei, sich auf ihn genügend Art auszuweisen, sobald wisse, wessen man in beschuldigt und der Anklager sei, dagegen in aufzutreten. Gedenk. Furcht kein Verfolgen als diejenigen, welchen in sen Name aussitzen könne. Behauptet standhaft, dem Markgrafen kein Unwahrheit in Anshang sens Namens und seiner Familie gesagt zu haben. Die Beweis seiner Herkunft befanden sich aber in den Handen einer Person, von der abhängig sei, in Abhängigkeit, die ihm in dem Lauf seines Lebens die grossest Verfolgung zugezogen. Eben dies Verfolgungen und Attentat, wie sich ausdrückt, hatten ihn verhindert, die grossen Kenntnisse, die besitze, werktätig zu benutzen. Have sich dieser Alben in einen Ort zurückgezogen, in dem unbekannt und unbemerkt leben zu können geht. Jetzt sei der Augenblick gekommen, in welchem das, was versprochen, in das Werk setzen könne und werde, wenn man in nicht selbst daran hindere. Auf die Frage, warum den Markgrafen nicht von den verschiedenen Namen preveniert have, unter denen in so manchen Staten und Staten aufgetreten, erweitert dass dieses nicht für nötig gefunden have, weil gegot, dass man in, de nie etwas von dem Markgrafen verlangt, de niemand beleidigt oder in Schaden gesetzt have, nicht hiernach, sondern nach seinen Handlungen beurteilen würde. Niemals seis ihm begegangen, das Vertrauen de Markgrafen zu missbrauchen, have seinen wahren Namen angeben,
in Kurzerzeit werden seine Handlungen keinen Zweifel über seine Denkungsart hinterlassen, und dann werde proben seiner Herkunft vorlegen können. Die ungünstige Meinung, die man dem Markgraf entgegen in Beigebracht have, fall ihm sehr empfindlich. Werde aber, falls man das, was jetzt vorge heimlich halten will, fortfahren, seine Versprechungen zu erfüllen und den Markgraf Dagerchswingen, ihm seine Achtung wieder zu schenken, im Gegenteil werde sich genötigt sehen, das Land zu verlassen. In dem weiteren Verfolg dieser Unterredung asserte dass die erste Bekanntschaft de Graf Orlo zu Venedig gemacht have. Das Patent, das von ihm erhalten, und das bei dieser Gelegenheit nochmals vorzagt, war von dem Graf zu Pisa ausgefertigt und auf den Chevalier Weldon verlautend. Auch erwähnt hier bei de Vertrauens, mit welchem in Ludwig 15. Bereit, in den 1760 Jahren zur Einleitung einer Friedensunterhandlung mit England heimlich gebraucht. Seine genaue Bekanntschaft mit dem Marechal von Belle-Isle have ihm aber den Haste Grafen Choiseul zugezogen, der nach England geschrieben und seine Verhaftung von dem Minister Pitt verlangt. Der König have in Hierauf von dem ihm bevorstehenden Schicksal unterrichtet und ihm den Rat gegeben, nicht wieder nach Frankreich zu kommen 416. Dies Anekdote stimmt also mit dem Geniegen, was Baron Gleason in seinen Memoirs erwähnt 417, vollkommen Baron, und noch weit starker Word sie durch das Genige bestätiget, was Friedrich II. In seinen Ouvres posthumes, Tome 4, page 73 and Fierite 418. Der König bezeichnet in hier als einen Menschen, den man nie have entratzellen können. Die Brief de Markgrafen gab mit scheinbare Rührung bis auf einen einzigen zurück, den wie sagte, dem Grafen Orlo mitgeteilt have. Nach diesem Vorgang blieb noch einige Zeit ganz still in Schwäbisch, von wo aus über Dresden, Leipzig und Hamburg sich nach Eckernford im Schleswigschen verfügte und daselbst zu Anfang des Jahres 1780 419 in einem Schlagfluss, der ihm gleich dies unglammt, wahrscheinlich in einem Alter von etlichen 80 Jahren seine abenteuerliche Laufbahn beschloss. Sonderbar ist sie genug, dies Laufbahn. Es bleibt sonderbar, dass ein Mann, der sich in seinem ganzen Leben unter so verschiedenen Namen in der großen und kleinen Welt herumgetrieben, nie dem Richter oder der Polizei in die Hand gefallen. Unstreitig Verstand die Kunst, die Neigung der Menschen zum Wunderbaren zu benutzen und zu unterhalten, und wie oft mag Veranlassung gefunden haben, mit Figaro ausrufen, oh, que les d'esprit sunt bets 420, das gross chemisch Kenntnisse besessen, devon ken sich der Verfasser dieser Beiträge nicht überzeugen. Seine preparat vielen in die Augen, alien es waren lauter Verüch im Kleinen, zu den Fertigungen und zu Bereitungen von Letter kamen et Sensation, als Vitriol Spiritus, Vitriol al udgl. Dies Bewesen die Muster, die nach übrig sind und wohnen, wie es der Augenschein gibt, das Papier, in das sie gewickelt waren, zerfressen werden. Nie hat Solange in Schwäbisch war, Argendi einen Artikel ins Gras gefertigt. Die oben bemerkten Stein, deren auch Baron Gleason gedenkt 421, warens war schon und werden viel leicht, unterrichten Schmuck gefäß, selbst das auch eins Kenners getat haben, aber es waren kein Edelstein. Sie widerstandender viel nicht, und ebenso einig hatten sie das Schwichtigter Stein. Saint Germain selbst hat sie nie verbrillanten ausgegeben. Der Verfasser besitzt noch einen dieser Stein und ein Stück von der Masse,
Aus der Sie vermutlich gefertigt worden. Da similar, da Saint Germain als in which die Findung ausgab, Verler in Kurzerzeit seinen Glanz und Worte so schwarz wie das schlechtest Messing. In Fabrik von diesem Metall, die Zeul errichtet worden, viel nach Kurzerzeit. Unter den Proben seiner geheimen Kunst zeigt einst ein großes Taschenmesser, wovon die Haft wie blei biegsam, die Andier aber unbiegsam und Hartseisen war. Wollt dagerchenen bewaiste Geheimnisses geben, das besitze, das Eisen so biegsam und ductil 422 wie blei sie machen, ohne das dagerch etwas von seinen übrigen Eigenschaften verliere. Diese Findung war nun freilich von bedeutendem Nutzen Joasen, allen mankant in nie bewiesen, den Versuch im Großen zu machen. Seine chemischen Kenntnisse waren allem Anschein nach empirisch. Der nun verstorben Stadt Voigt Greiner zu Schwabach, ein Mann von vielen Kenntnissen, besonders im technischen Fach, versichert mehrmals, bei seinen Unterhaltungen mit St. Germain auch nicht die geringsten theoretischen Kenntnisse entdeckt zu haben. Besonders rühmt der Marquis sich, medizinische Kenntnisse zu besitzen und durch dies zu einem hohen Alter gelangt zu sein. Seine Vorschriften bestanden besonders in einer strengen Diet 423 und dem Gebrauch eines Tees, den the Derussi oder Aqua Bainit eta 424 nannt. Von dieser Wunderart nie erhielt der Markgraf die Abschrift der Reteps von dem oben benannten Englischen Konsul zu Livorno. Sie wurde auf der Russischen Flot im Archipelago gebraucht, die Gesundheit der Equipage 425 unter jenem heißen Himmelstrich zu erhalten. Was für Ressourcen St. Germain gehabt haben mich, die Notigen Ausgaben seiner Existenz zu bestreiten, dürfte zu erraten sein. Verfasser dieses Vermuthet, have de Geheimnis besessen, Diamanten von Flecken zu reinigen, die man bisweilen in solchen Anschrift und Wagertier Wort ansehnlich verengert word. Doch ist dieses in bloße Vermutung. Lieblos Worde sen, diesen Mann für einen Betrüger zu erklären. Hier zu gehören bewes, und dies hat man nicht. Solange im Verhältnisse mit dem Markgrafen stand, hat nie etwas begereit, nie etwas von dem Mind esten Wort erhalten, nie sich in etwas gemist, das in nicht enging. Bei seiner äußerst einfachen Lebensart waren seine Bedürfnisse sehr eingeschränkt. Hat Geld, so tielt es den Armen mit. Das irgendwo Schulden hinterlassen, ist nicht bekannt, doch hat der Verfasser lang nachher erfahren, dass in den letzten Zeiten seines Aufenthalts in Schwabachinen Baron von Elzeo Spekulationen verleitet, die in manch tausend Gulden Armer gemacht haben. Da aber dies Sach nicht zur Klage kam, so scheint kein Betrug dabei untergelaufen zu sein. Unerklärbar bleibt es immer, durch welch Mittel dieser Abenturer, besonders in großen Städten wie Paris und London, auf ein anständig Art leben und in der großen Welt den Zutritt bei hoheren Standen finden könnt. Sen in jüngeren Jahren gefertigts Portrait van der Markgraf in Paris bei Madame de oder Rochefoucauld 426, bracht een Kopie van Zurich, und dies befindet sich nach Treisdorf in den Zimmern, die St. Germain einst bewohnt. St. Germain in Leipzig und Dresden, 1776–1777, IAUS den Tagebüchern de Graf en Länder 427 My 1777. Ich trieb mich in Leipzig viel auf der Messe herum und besucht den Kupfersteckerbaus und den Maler Graf 428. Von da begebe ich mich zu dem merkwürdigsten Mann im heutigen Europa, dem Grafen St. Germain, der unter diesem Namen seit 50 Jahren bekannt ist, gegenartig aber den Namen well done eingenommen hat, was im Englischen Wohltäter bedeutet.
Von diesem Menschen behauptet man, have schon zur Zeit Christi gelebt. Selbst sagt das zwar nicht, gibt aber zu verstehen, dass schon lang gelebt have und nicht glaube, sterben zu müssen, und das die Menschen, wenn sie seiner Lebensweise folgen werden, zum mindesten ein hohes Alter frei von allen Gebrechen erreichen könnten. Es steht fest, dass selbst den streng Diet befolgt. Befleißigt sich großer Mäßigkeit, trinkt nur Wasser, niemals jungen Wein und nimmt nur einmal am Tag ein Leichs mal ein 429. Seine Unterhaltung ist interessant. Predigt immer die Tugend, die Mäßigung, die Wohltätigkeit und Sieg des Eigenschaften an sich selbst. Man kann ihm nicht die geringste Handlung vorwerfen. Soll nicht mehr so reich sein, wie es früher den Anschein hat. In Frankreich, in England und in Venedig gab jährlich 6.000 Dukaten aus, ohne das man wusste, woher das Geld kam. Hier in Leipzig, sagt man, manchmal es ihm Geld, ohne das jedoch jemand darum entgangen hat, stattdessen soll aber ein Mensch Diamanten besitzen. Sein Gesichtsdruck ist außerordentlich geistvoll. Spricht begeisternd und treffend, liet aber widersprüch nicht. Behauptet, auf dem Gesicht lesen Sie können, ob jemand befähigt sei, in Sie verstehen oder nicht. Im letzteren Fall mag die Person nicht wiedersehen. Was mich anbetrifft, so habe ich ihm mit großem Vergnügen zugehört. Skien mir viel Freundschaft entgegenzubringen, so dass ich in 3 Tagen wohl 24 Stunden gesehen und gehört habe. Ist sehr verselnd. Man diktet ihm übrigens vielsen, was gar nicht gesagt hat. Einige glauben, sei ein portugiesischer Jude, schätzen sein Leben auf ein paar Jahrhundert und nehmen, sei Argentinian in Thronter first. Man beschuldigt ihn, dass die Lutglauben machen wohl, sei der Drittsohn der Fürsten Rakok sie 430. Halt sich für einen großen Physikaliker. Vor allem ist arst und spricht viel von seinem kostlichen Pulver, das man wie Tee trinke. Ich lies mir in Tasteven geben. Es schmeckt nach anis und fahrt etwas ab. Unauffällig predigt vom richtigen Gleichgewicht zwischen Leib und Seele. Wenn man das genau beobachtet, so kann meint die Lebensmaschine niemals in Unordnung geraten. Seit meiner frühesten Jugend hat ich von dem Mann immer reden hören, und nun bin ich entzucht, in hier zu treffen. Vor mehr als 30 Jahren schon erzählt man mir, wie bei der Aufführung der Mariam in Paris, der mit mehreren Damen in einer Loge dort bewohnt, sehr gereit wurde und sagte, ich muss es sein, denn ich habe dies liebenswürdig Fürsten gut gekannt man unterbrach in mit der Kirchenfrage, sie haben also auch Jesus Christus gekannt, nur sehr gut? Ich war damals ein ganz junger Mensch, als die Geschichte im Tempel hat, und sagte ihm sogleich, lieber Freund, das Wort schlecht ablaufen, 431 mir hat dergleichen nicht vorgesquatzt, doch skien mir übers Jugt zu sen, das nicht eins Naderleichen Tod sterben würde. Tu aus dem Briefwechsel Friedrichs de Grossen mit Prinz Heinrich, der Prinzessin Wilhelmine von Oranien und Alvins Leben 432 und König Friedrich Dresden, 10. Mars 1777. Der berechtigt Saint Germain, der in verschiedenen Ländern auch unter dem Namen eines Marquis von Belmar oder eines Herrn Castellane 433 aufgetreten ist, befindet sich seit Oktober unter dem Namen eines Herrn von Weldon in Leipzig. Was mich zur Erwähnung dieses Manns bestimmt, ist, dass man öffentlich erzählt,
ERSEI von mehrfach mit Briefen bereitwurden. Aus diesem Grunde durft der seltsame Mann, der für sonst wenig zu bedeuten hat, Aufmerksamkeit erregen. König Friedrich in Alvins Leben Potsdam, 15. Mars 1777. Versuchen Sie auch zu ermitteln und teilen Sie mir sofort mit, in welcher Absicht der von Ihnen Erwin St. Germain nach Leipzig gekommen ist. Sie werden es like Dirk Kaufleut erfahren, die Beziehungen zu Leipzig haben. König Friedrich und die Prinzessin Wilhelmine von Oranien 434 Potsdam, 17. Mars 1777. Man droht uns hier mit dem Erschienen eines berühmten Abenturers, eins zwischen St. Germain, der sich in Frankreich und England aufgehalten hat und von dem man wunderlich erzählt. Ich mag dies Volk nicht, es hinterlasst gewohnlich unangenehme Spuren in der Stadt seines Wirkens. Ins, ist noch nicht angekommen. Alvins Leben und König Friedrich Dresden, 24. Mars 1777. Der berechtigte St. Germain ist noch immer unter dem Namen Weldon in Leipzig. Ich habe viel Tatsachen und Anekdoten über diesen seltsamen Mann gesammelt, aber das alles ist augenblicklich noch so unzusammenhängend, dass ich es nicht zu berichten wage, ohne mich lächerlich zu machen. Ich werde mir jedoch alle ben, nachher über in zu erfahren, und ich verfolge in so genau, dass ich hoffe, befehl bald erfüllen zu können. Sicher ist, dass in engen Beziehungen zum Grafen Alexis Orlo steht, dass dieser Brief in seinen Bruder, den Fürsten 435, gegeben hat, den damals beabsichtigt nach Russland zu gehen. In diesen Briefen bat Orlo seinen Bruder, in wie seinen Bussen Freund zu behandeln, de in als einen der Ichtbarsten Menschen der Welt erkannt have. Bever nach Leipzig kam, hat ein Wahljahr in Nürnberg, Schwabach und im Ansbachischen zugebracht 436. Aus allem, was jetzt über in Geradet Word, Jet Herveer, dass ein äußerst geistvoller und kenntnisreicher Mann ist, der die Menschen kennt, mit denen spricht, und der sein Reden dem Geist und der Auffassung eines jeden anzupassen versteht. Der Zweck seines Aufenthaltes in Leipzig ist noch unbekannt, denn als, was man sich darüber erzählt, ist mehr als unwahrscheinlich. Dresden, 28. Mars 1777. Der berechtigte St. Germain wilt noch immer in Leipzig. Word sogar noch waren der Messe dort bleiben, aber nicht hierher kommen, obgleich mehrfach dazu aufgefordert ist. Wollt dem Magistrat von Leipzig mehr Projekt vorlegen, man ist aber nicht darauf eingegangen. Obgleich es ihm nicht eigentlich schlecht geht, wird ihm das Geld gegenwärtig ab. Und durch, als Graf Marcolini eigens zu seinem Besuch nach Leipzig kam und ihm Belohnungen versprach, falls dem State durch Mitteilung seiner Geheimmitteilungen wesentlichen Dienst leistet, hat ihm geantwortet, man sich sehr, wenn man dergleichen bei ihm nahm, sein einziges Ziel sei, die Menschheit zu beglücken, und gelang ihm das, so viel sich hinreichend belohnt 437. Wie man zugibt, hat in Leipzig nix getan, was diesen Grundsätzen widersprach, allerdings auch nix, was sie bestätigt. König Friedrich in Alvins Leben Potsdam, 29. Mars 1777. En Saint Germain nema ich aus Blosser Nagier Antil. Nur aus diesem Grunde ward ich ihren Bericht über das, was sie noch von ihm erfahren sollten. Angesichts seiner alten Beziehungen zum Grafen Orlo wär es wohl möglich, dass auf den Einfall kommt,
seinen Freund waren Dersken Jahreszeit in Russland zu besuchen. König Friedrich und die Prinzessin Wilhelmine von Oranien Potsdam, 30. Mars 1777. Der Saint Germain, von dem ich dir neulich schrieb, ist noch in Leipzig. Wie ich höre, will nach Petersburg? Where der alte Nachricht, wartet in Florenz ruhig den Tag, statt sen altes Geripp am Ufer des Meers spiteren zu fahren. Alvins Leben und König Friedrich Dresden, 25. Juni 1777. Da ich wartet, dass der unter dem Namen Saint Germain bekannt Graf Weldon dies Land verlassen und nicht mehr von sich reden machen werde, habe ich in meinen letzten Berichten nicht mehr erwähnt. Da sich jedoch schon über 5 Wochen dauernd hier aufhalt und die Absicht geäußert hat, nach Berlin zu reisen, habe ich nicht auf in Echtgeben und mich nach Kraften bemüht, in Auszuversken. Das ist mir so lieber, als mir vor einigen Tagen sagte, wohl sich unmittelbar an wenden. Viel leicht wird mir nach heute einen Brief für zu senden, in dem sich auf Geheimmittel basiert, die nach seiner Behauptung eines wunderbar grenzen. Sen plan und Wunsch, nachher von zu erfahren, in Skuldigen mich viel leicht, wenn ich alles rauf Einzelheiten in Gehe, nach meiner Schwachen Ansicht ein Charakterbild dieses angeblichen Wundermanns zu entwerfen. Seine Äußerungen über seine Persönlichkeit, die ich selbst gehört habe, sind voller Eitelkeit und Hochmut. Verschieden Unterhaltungen, die ich mit ihm hat, sein Kompliment, die Erteilslos und Wallassen jeden verschwendet, und die Lebhaften, ernstlichen Debatten, in die sich leicht Einlass, bestimmen mich zu folgendem Urteil. Ist ein hochbegabter Mann mit sehr regem Geist, aber völlig urteilslos, und seinen eigenartigen Ruf hat nur durch die niedrig Saint und gemein Saint Schmeichel erlangt, deren ein Mensch fähig ist, so durch sein hervorragend Red gab, zumal wenn man sich durch den Eifer und die Begeisterung hinreißen lässt, mit der sich auszudrücken verstet und die Aufschwachgemüter stets Eindruck macht. Dazu ist sein Redweis mit allerlei oberflächlichen Kenntnissen und Tatsachen verbrannt, die auf seinen Reisen gesammelt hat. Da sie aber in einem so wenig klaren Kopf wie dem seinen schlecht geordnet sind, wird daraus ein dauernswehres Gerät, sobald aus seinem Hallkopf neue Gedanken entwickeln will. Maßlos Eitelkeit ist die Triebfeder, die den ganzen Mechanismus in Bewegung setzt, und dies Eitelkeit muss wohl Befriedigung finden, wenn von judisker Abstammung ist, wie die Leute behaupten, die in am besten zu kennen glauben. Denn es ist sicher erwiesen, dass lediglich wegen seiner Gauklerken Saint in Gang in die Hauser der großen Feindet und von vielen mit Stummer Bewundern, die in veruren Grenz, als ein neuer Prophet Anges hen Word. Sen alter ist nahezu 70 Jahr und seine zahlreichen Reisen, die in Europa, and den Küsten Afrikas, in Ägypten und Kleinasien gemacht haben will, haben seinen Kopf mit zahlreichen Anekdoten und vielen, vielleicht sehr oberflächlichen Handelsprojekten erfüllt. Dagerch ist auch in Gesellschaft anregend und unterhaltend, solange bloß erzählt. Sobald aber eigen Gedanken entwickeln will, zeigt sich sein ganz schwach. Den dann gerät mit dem gesunden Verstand und mit den klar bewiesenen Grundbegriffen in weiter Streit. Aber wie dem, der ihm zu widersprechen wagt. Dan kennt kein Grenzen mehr, speit Führer und Flamm und redet mit einer Begeisterung, dass man Angst bekommen kennt. Dan jet so weit, Banflich gegen jeden Zweifeln seinem System zu schlittern,
obwohl die System sich selbst weiterlegt und in Widerspruch verwickelt. Wenn aber trotzdem jemand den Mut hat, ihm die Stern zu bieten, nicht an sein Lehren zu glauben und siemit Gründen zu bekämpfen, will das klugere Teil und schweigt still. In so reden hort, ist stets geneigt, sich für seinen Instant vertrauten zu halten. Allerdings fühlt man sich etwas gedemütigt, wenn man bemerkt, dass die Zahl seiner vertrauten mit der Zahl seiner bekannten in gleichem Masse wächst. Sein Schmeichele Erschaft als, was die Wifen Saint Fantasie zu ersennen vermag. Ich salut darüber erraten, die sonst nicht geraden Bescheidenheit leiden. Nicht durch Wiederholung all seiner Platten Schmeicheleien zu ermuten, will ich als einziges Beispiel dafür anführen, dass mir vertraulich versichert hat, ich sprach wie ein Perl de Orients, ein Ausdruck, den besonders betont. Spricht fließend Französisch, aber kenner versichern, dass dabei viel fremdartige Wendungen einfließen lässt. Auch beweisen zahlreich Brief, die in Hyasage Damen gerichtet hat, dass die gebt hat, Ausdruck zu pragen, die der Französischen Akademie noch unbekannt sind. Nennt sich first Rakoczy, und zum Bewissens besonderen Vertrauen sagt die mir nach, hat zwei Brüder 438, die aber so niedrig dachten und so wenig hohen Sinn hatten, dass sie sich ihrem elenden Los unterwerfen. Dagegen have zu einer Wissensheit den Namen Saint Germain angenommen, das bedeutet, der Heilige der Brüder. Wie sagt, hat 15 Jahr lang einen Franzosen namens Boise in Indien und China auf sein Kosten gehalten, sich durch in alles Stoff und Kenntnisse zu verschaffen, deren bedürft. Verrichtet alle Art nie und Hausmittel, trotzdem vertreibt ein Pulver, von dem wundert erzählt, und selbst duftet wie ein wandelnde Apothek. Hat mir in List seiner Geheimmittel 439 gesiegt, aber ich sah sie nur einen Augenblick. Sie umfass über 20 Punkt, las sich jedoch, wenn mein Gedächtnis mich nicht tot, auf Folgen zusammenziehen, one Farben von Hoten in den kraftesten Farben. Zu Herstellung aller möglichen Farben, besonders von Weiß, in vorzuglicher Art. 3 wird lang der Minder wertesten Hot, selbst der Schaffel, so dass sie 30 Jahr lang als Hangeremen für Kuschwagen zu brauchen sind. Für ein Ersatzstoff für Cochinealfarb. 5 Blechender Leinwand in kürzester Zeit und besser als in den Niederlanden, durch ohne den Stoff anzugreifen. 6 wird lang von Seidenstoffen und Farbung mit den schönsten Farben. 7 Herstellung eines Lebenselixiers. Dies Geheimmittel bestimmt für die Russischeren 440, für die in ganz besondere Zone gehegt. Doch sollen sie nach seiner Behauptung als Grundlage für den Handelsverkehr zwischen Sachsen und Russland und für ihr gegenseitige politische Verbindung dienen. Beide Länder sollen durch diese Erwerbung zu vollkommenem Glück und zum Überfluss gelangen, so dass sie sich gegenseitig nicht mehr entbehren und ohne einander nicht glücklich werden können. Gegenartig ist jedoch mit Sachsen und mit dem Empfang, den hier gefunden hat, unzufrieden, und so scheint alsob die Staaten im Stil von Sachsen treten sollen, nicht bloß, ihr Glück zu begründen, sondern auch, das bestehende Bündnis zwischen Preußen und Russland 441 zur Notwendigkeit zu machen und Aufweg zu besiegeln. Ich nehme an, dass dies der Hauptinhalt seines Briefs und seines Plans ist, wenigstens nach einigen Äußerungen zu schließen, die mir darüber gemacht hat. Ist sogar fest entschlossen,
Sachsen als Zia kleinen Schauplatz für ihnen so großen Geist wie den Seinen Zia verlassen, aber trotzdem wird einige Menschen glücklich machen, die ihm als getrue Apostel anhängen. Nach seiner Behauptung hat dies Fool von Geheimmitteln ihm Millionen gekostet, doch soll das Land, das mit diesen Gaben beschenkt, aus ihrem Gebrauch jährlich mindestens 12 Millionen netto gewinnen, wobei hinzufugte, das habe ich mir nicht erst seit gestern ausgerechnet und de über so groß Reichtümer verfügt, kann kein Herrscher in Belohnen nach ihm ein Los bereiten, das in sie reisen vermag, de selbst ein First sei. Ich wagte ihm drei Fragen zu stellen, mit denen ich in die Enge treiben glaubt, aber hat sich als geschickter Gaukler aus der Klamm gezogen. Zunächst fragte ich ihn, warum sein Blick gerät auf Russland gerichtet habe, es zu beglucken, de mir durch früher gest enden habe, basis ein Buch, in das 5 Herrscher und Fürsten ingetragen have, die bewundere und denen besonders zugtan sei, namlich Dieserin von Russland, den Kaiser 442, den König von Sardinien 443 und den Markgrafen von Baden 444. Zweitens, warum so spät auf sein Weltbeglückungsplan kam, de so hochgehärtet und menschenfreundliches Ungen zur Schau trug. Drittens, ob sen langes Leben tatsächlich der Wirkung de Lebenselixiers wird ank. Bei jeder dieser Fragen nahert sich mir mit Geheimnis voller mein und versichert mir, muss mir ein großes Geheimnis enthüllen. Im Grunde sagte mir aber weiter nix als Großwort und schwatzen so unzusammenhängend dass es unmöglich war, den Inhalt Kurs anzugeben nach zu begreifen, wieso ich daraus die erwünschten Erklärungen entnehmen sollte. Nur über die letztendlich konnte ich einigen Aufschluss erlangen. Ich hat nämlich betont, dass, wenn sen angebliches Geheimmittel des Überleiten und die Bericht über sen hohes Alter zu glauben, mich in Bemerkung von ihm, die Kurs vorher gemacht hat, darin fast ihre Maschen kenne. Den als ich in dem besonderen Vergnügen gezweifelt hat, das beim Lesen von Swifts 445 Werken empfand, wofern nicht die kleinsten Einzelheiten generisiert kann, de have mir erweitert, kann sieaus aus vier Leichenzeit genossisken Skilderungen, die sich zu verschaffen Jews have. Das war doch unnütz Joasen, wenn zu generisiert gelid hat. Darauf entgegnet nur, dies Bemerkung widersprach seinem Geheimmittel nicht, denn es sei sehr möglich, dass damals für zen bis 15 Jahr zurückgezogen in einem anderen Land gelid hat, b in Portugal, somit muss sich in die Bericht von anderen halten. Zudem war es öffentlich bekannt, dass oft für Jahr verschwunden Joasen sei, ohne dass man seinen Wohnsitz gekannt hat. Aus diesen Antworten hen das war nicht unumwunden sagte, aber doch durchblicken ließ, dass sen Alter auf Jahrhundert berechnet. Oft sagte ich halt die Natur in meinen Händen, und wie Gott die Welt geschaffen hat, kann auch ich als, was ich will, aus dem nix hervorzaubern eines Tages, als ich mit ihm von dem Posten de Genera Controllers 446 sprach, den wie man sagte, erhalten sollt, versichert mir, hat die Stellung nicht ausschlagen können, de sie ihm nie angeboten worden sei. Allerdings hat man im Kronrat offen gesagt, zum Genera Controller war ein Kopf wieder sein notig. Das traf auch zu, obgleich als first weit entfernt sei, in Stellung anzunehmen, die von Gesindel und von Habenachsen bekleidet worden sei.
Außer den schon aufgefahrten Geheimmitteln schreibt man im Publikum nach die Kunst zu, Kapwein Herzustellen und Metal und Stein zu vermitteln. De ich mich verwerpflichtet hielt, den Charakter eines Manns, der sich in Personlich wenden will, genau zu schildern, und mir dies nicht möglich gehen, ohne auf Einzelheiten einzugehen, hoff ich auf nötige Nachsicht, wenn ich die Grenzen überschritten habe, die kostbar Zeit mir sonst bei meinen Berichten sehen muss. Nach Schrift in diesem Augenblick bringt Graf mir persönlich die Gena Aufstellung der Geheimmittel, über die selbst zu reden wünscht, sie darauf zum Wohl ihrer Staaten eines Licht bringen zu können. Die befolgende Aufstellung ist von seiner eigenen Hand. Hat sie mir für übergeben, nebst einigen auf sein Geheimmittel bezüglichen Proben. Hat keinen Brief geschrieben, wie ich nahm, den befürchtet, dass die Einzelheiten, auf die ingehen müssen, zu lang wären, und wollt lieber in einigen Tagen selbst nach Potsdam reisen, sein Kunst zu unterbreiten, obwohl ich klar machen sucht, dass besser tat, hier Antwort abzuwarten. Das Geheimmittel, über das kein Auskunftgeben will 447, betrifft die Verdlung von Edelsteinen. Alien durch diesen Gewerbszweig will stündlich Millionenwerte an Saint herbeifahren. Ich wiederhole lediglich, was gesagt hat. Nach Schrift zu obgleich Graf mir keinen Briefen in Aussicht gestellt hat, sende mir eben das befolgend Kuvert, das wie ein Brief aussieht 448. Neue Physik in Anwendung auf Murier Handelsartikel, die ebenso wichtig wie nu sind 449 Verfahren, das allen Sorten von Hoten und Letter in Bischer unbekannt Festigkeit, gut, skoniert, Haltbarkeit usw. Gibt besonders den Schaff ihnen wirklichen, sehr betrachtlichen Wortverleiht. Two Verfahren zur Verdlung von Wohl, durch das dies weit mehr Haltbarkeit, Feinheit, gut usw. Erhalt. 3 Verfahren zur äußersten, Vollständigen Bleichung von Leinwand, Hanf, Flachs und deren Gespinsten, durch besser als in Haarlem in Holland, ein Verfahren, das die Stoff nicht wie dort angreift und nirkers seit beansprucht. 4 Verfahren zum Wasken von Seed, durch welch die Italienisch Seed den allerskonstan Seiten der Welt überlegen, glanzender und starker Word. 5 Verfahren zur Verdlung von Angorasiagen Fällen, so dass man aus innen vorzüglich, glanzend Kamlots herstellen kann, die nicht reissen, wie die Früheren, weil das Fell bei diesem Verfahren fast seitenweich Word. 6 Verfahren zur Vollständigen Bleichung und grosseren Haltbarkeit von Leinwand und Baumwollgespinsten. 7 Verfahren zum Farben von Hoten und Letter in Blau, Grün, Schwarz, Ichtem purpurate, Ichtem violet und Feinem Grau von ganz außerordentlicher Skoniat und Gut. 8 Herstellung von unveranderlichen Malfarben in Gelb, Rot, Blau, Grün, Purpur, Violet usw. Von vollendeter Skoniat und Gut. 9 Herstellung von Deckweiss in einer alle Begriff überstehender Gut. Die Farbe, die man umsonst zu allen Seiten gesucht hat, bleibt stets weiß, verbindet sich mit allen guten Farben, denen man sie beimisst, verschönert und erhalt sie. Kurs, dies Weiß ist ein wahres Wunder. 10 Herstellung von schwarzem Leder mit sehr reiner und sehr schöner Farbe aus Russisch Blau ohne irgendeinen anderen Zusatz. Das ergibt ein unnachahmliches schwarzes Leder von hervorragender Skoniat und Gut. 11 Herstellung von Leinwand und Hanfgespinsten in unvergleichlich reinem und glanzendem Gelb, das sich mit Seifenwasser wasken lässt und in der Luft nicht verschleißt, in mehreren Erungen.
12 Herstellien von Baumwolldugen und Gespinsten von Vorzuglichem Gelb in mehreren Chitierungen, gut waschbar und in der Luft nicht verschießend. 13 Herstellien von Leinwand in feinem Grau, mit Seifenwasser waschbar und nicht verschießend. 14 Herstellien von Baumwollstoffen und Gespinsten in feinem Grau, mit Seifenwasser waschbar und nicht verschießend. 15 Herstellien von Leinwand, Leinen und Hanfgespinsten in Ichtem Purpur, Ichtem Violet, Ichtem Rot gut waschbar und durchaus nicht verschießend, in mehreren Chitierungen. 16 Herstellien von sehr feinen, sehr skinnen, sehr haltbaren und ganz neuen Sidenschwaben. 17 Herstellien von bunter Leinwand in ganz neuen und feinen Farben, namentlich in Grau und Chitierungen, die Wetterturksaren, nach Luft, nach Seifenwasser ausbleichen. 18 Herstellien von Silbertrissen, mind estens ein Drittel billiger und viel weißer, glanzender und dauerhafter als die Skonsten Leoner Tressen. 19 Verschieden Verfahren bei Edelmetallen, die ohne Gold und Silber, die von grossem Nutzen und grosser Ersparnis sind und sicherlich das Erstaunen jedes guten Chemikers bilden werden, auch die Ungeheuren, Verderbleichen Luxusausgaben verändern. 20 Herstellien eines ganz neuen Metalls, dessen Eigenschaften höchst überraschend sind. 21 Verschieden Verfahren bei kostbaren Gegenständen, die völlig unmöglich erschienen und sämtlich auf Veränderung der ungeheuren Luxusausgaben hinauslaufen. 22 Herstellien von Papier, Federn, Elfenbein, Noken und gefarbtem Holz in Prachtvollen, feinen und sehr skinnen Farben. 23 Gut und heilsame Physikalisk Verfahren bei verschiedenen Weinen. 24 Herstellien von Rossoli-licher aus Fruchtkernen us von Vortrefflicher Qualität und zu sehr billigem Preis. 25 Herstellien anderer nützlicher Dinge, über die ich schweige. 26 Vorbugungsmittel gegen Krankheiten und Unpasslichkeiten aller Art us 27 Richtigpurgiermittel, die dem Körper schädlich Stoff entziehen. Nota bene. 28 Icht, Sicher und Wohltuende Kosmetiskmittel. 29 Hochfeins Olivenol, in 12 Stunden in Deutschland hergestellt. Was die Landwirtschaft us betrifft, bleibt für später vorbehalten. LPTC von well done. Über einen weiteren Punkt kann hier aus mancherlei Gründen nichts gesagt werden. Bleibt vorbehalten us Die Ausführung dieses neuen Handelsplans kann der Staatskunst zu höchstem Nutzen gerichten und ihn ganz unlöslich Verbindung zwischen gewissen Großmächten herbeiführen. Von well done. Schreiben St. Germains and Friedrich den Großen St. Germain and König Friedrich 450 Dresden, 25. Juni 1777. Sire. Von sich selbst anders zu reden als Dictaten, ist durchaus unpassend, wenn man das Glück hat, sich an einen so großen König zu wenden. Your Majestat werden mir also die Befehlskicken, mit dienen sie mich zu bereingerahen. Your Majestat untertanigster und gehorsamster Diener Graf von well done. König Friedrich in Alvins Leben Potsdam, 30. Juni 1777. Ich halt es nicht für angesiegt, dem Herrn St. Germain auf seinen Brief unmittelbar zu antworten. Ich ermachtige sie der, ihm von mir zu sagen, es stand ihm frei, hierher zu kommen, in aber zugleich darauf aufmerksam zu machen, man sei hier sehr unglaubig und glaubt im allgemeinen nur Dinge, die sich handgreiflich beweisen lassen. So mittet gut, sich selbst zu fragen, ob gewillt ist, seine Wissenschaft und seine Geheimmittel vorzuführen. Sonst würde hier sein Zeitgewiss verlieren,
Warend ersie anderswo viel leicht Nutzleicher Anwendenkant. König Friedrich und die Prinzessin Wilhelmine von Oranien, Potsdam, 30. Juni 1777. Man droht uns mit dem Erschienen eines Abenteuers namens Saint Germain, der mit Projekten, Alchimistischen Rezepten, Medizinischen Geheimmitteln und Rezepten für den Stein der Weisen durch die Welt zieht. Ich bezweifle, dass hier sein Glück macht. König Friedrich und Prinz Heinrich 451, Potsdam, 2. Juli 1777. Der berechtigte Abenteurer Saint Germain kommt hierher, uns in sein Obhut zu nehmen. Will unser Einkommen 6 Millionen bereichern. Aber ich glaube, kein Mensch mag sein Gehalt auf dies eine Makel angewiesen sehen. Potsdam, 9. Juli 1777. Saint Germain ist noch nicht angelangt. Viel leicht besint sich, denn ich have in vor dem hier herrschenden Unglauben warnen lassen. Anbei Denkschrift über seine Kunstfertigkeiten, die mir gesandt hat 452. Kant Gold machen, so hat sich selbst damit versorgt, aber diesen alten Kitter wagt nicht auszuwerfen. Für uns bestet die einzige Kunst de Goldmachens in der Hebung von Landwirtschaft und Handel, aber auch damit kommt man nicht weit, denn die ein und Ausführstoff sind durch unser Erzeugnis und unseren Bedarf bedingt. Somit ist es klar, dass wir es bei den jetzigen Verhältnissen nicht so weit bringen werden wie Croesus und Montezuma. Man kann sehr glücklich sein, ohne von Gold zu strotzen, Seelen Ruhi und Frossen sind mehr wert als Aleschitze Perus. Prinz Heinrich und König Friedrich Rheinsberg, 15. Juli 1777. Ich danke dir, lieber Bruder, für die mir freundliche Versand Denkschrift mit den Wundern, die Saint Germain zu Valbringen weiss. Allerdings various viel, aber weiss auch viel, muss umfassend Studien getrieben haben und hat stets für einen Wundermann gegalten. Der ist wohl möglich, dass das Geheimnis besitzt, gewisse Stoff auszunutzen und zu vervollkommnen. Ein Versuch mit way Bistrie von ihm vorgeschlagenen Gegenstanden kann kein großen Kosten verursachen und wordy, wenn gluckt, immer in ihnen betrachtlichen Eintragen, zwar nicht die Schätze eines Croesus oder Montezuma, aber man kann reich, riesig reich sein, ohne sich mit ihnen vergleichen zu können. Den Maßstab für den Reichtum bilden die eigenen Bedürfnisse. Sen genugen findet, bust nix von der Heiterkeit und dem Frieden seiner Seele ein, steigert sie noch, wenn das Los der Unglücklichen und Bedürftigen zu erleichtern verstet. 3 Aus den Briefendiker Fürsten Maximilian III. Joseph von Bayern, 1727–1777, Kurfürst Maximilian und seine Schwester, die Kurfürstin Witwe Maria Antonia von Sachsen 453 München, 27. Mars 1777. Man sagt, bei Yucca hielt sich ein Mensch auf, der 200 Jahr alt ist. Schreib mir doch, was ist wahres daran? München, 10. April 1777. When dieser Saint Germain wirklich 200 Jahre alt, ohne das danach aussieht, so ist zweifellos ein Adept. 4 Aus dem Briefwechsel de Prinzen Friedrich August von Braunschweig 454 bis 455 und Prinz Friedrich August Leipzig, 15. Mars 1777. Im Besitz de Huldvollen Schreibens Ihrer Hoheit 456 hat ich nix Ilagiers zu tun,
als dem Angeblichen Graf en Saint Germain den Brief 456 Zeosenden, mit diesen Übermittlung your Hoheit mich beauftragt hatten. Ich habe der Sendung ein sehr dring and Aufforderung beigefeugt, gemäß den Wünschen ihrer Hoheit seine Preis nach Berlin nicht aufzuschieben. Ich hat ihm das mundlich und nicht schriftlich sagen müssen, aber wir haben uns entschieden, weil ich ihm gegenüber Misstrauen verangesiegt hielt. Nach Stehendinkers Darstellung unserer flüchtigen Beziehungen. Nach einem Ratselhofen Aufenthalt von etwa 3 Monaten kam der jetzige Graf Saint Germain, der damals unter dem Namen Graf Weldon bekannt war und geflissentlich durchblicken ließ, das dies nur ein Deckname für seinen wirklichen Namen first Rakok Zsei, auf den Einfall, sich mit mir anzufreunden. Ich gestehe, dass ich aus Misstrauen über diesen Ernährungsversuch nicht so geschmeichelt war, wie ich es hat sein sollen. Wurde durch von einem Mann von Stand gemacht, der angeblich das Hochgesaint Wissen bis und nach seiner Versicherung nur zur Bereicherung und Beglückung der Menschheit lebt. Heftig kämpft in mir mein Abneigung mit dem heißen Wunsch, mein Ansicht zu vergrößern und zu berechtigen. Unser erste Zusammenkunft begann mit Lobserhebungen über sein Talent und gewaltigen Leistungen in der Chemie, über die Großrolle, die in Russland gespielt hat, über sein Teilnahme am Krieg im Archipel 457, den aber gar nicht mitgemacht hat, über seinen Beruf der Menschheitsbeglückung, über die Millionen, die verwohltaten ausgegeben hat. Schließlich want sich meiner Person zu, rühmt mein Kenntnisse, mein Rechtschaffenheit und viel anderer Vorzüge. Hochst sonderbar. Woher was das Wahl? Den kennt mich gar nicht, und ich selbst kennt mich in diesem Charakterbild nicht wieder. Darauf zeigt mir seinen Stoff in allen möglichen Farben, gewöhnliches Leder, aus dem Marroquin oder feines Leder von verschiedener Farbe gemacht, grobes Leinen, das in Spanisch Leinwand gearbeitet war. Sprach von seinem Geheimverfahren zur Verbesserung von Edelsteinen und von anderen unwichtigeren Geheimmitteln. Als ich in Verlius, war ich überrascht von seiner Ungenfertigkeit und Überredungskunst, aber keineswegs überzeugt. Wir sahen uns nach mehrere Mal, jede Sitzung dauert 7 Stunden. Ich hat sie genug, mein Zweifel zu bestarken, ich überzeugt mich, dass keineswegs ein Adept war. Ich sah in ihm nur einen gestvollen Mann, der viel gelesen, gesehen und versucht hat, einen Mann, der ein paar Geheimmittel und verschieden chemische Kenntnisse besaß, ohne deswegen ein methodischer Forscher worden zu sein, kurs einen Mann ohne Festsystem. Ich erkannt, dass nix weniger als Theosoph war, dass weit entfernt war, das unendlich all in der Gesamtheit der einzelnen Teile zu sehen oder einen rechten Begriff von der Skopharisken Ursache aus der Analyse der Skopfung zu gewinnen. Es gehen mir, dass ein Mann, der nur auf der Welt ist, sie zu beglücken und Schätze auszuteilen, nicht in die Lage kommen kann noch darf, dass ihm in allem fällt und dass keinen Groschen hat. Ich gebe zu, dass ein Adept in der bescheidensten Weise auftreten kann, aber ist nie in dringender Notlage, prallt nie mit seiner Ansicht nach seiner Herkunft. Ist, was sensal, schlicht, offen und ehrlich. Mein Roman indichließlich, wie ich es voraussah. Borgt mich in Wartung seiner Reichtümerin, ich hielt es aber nicht für angesiegt, ihm etwas zu leihen. Damit endeten unsere Beziehungen. Ich stellt bei ihm mehrere Widerspruch fest und noch mehr Lügen. Jemand verlangt von ihm 4000 Gulden zurück, die in Schwäbisch oder Umstände der Zeit sens dort eigen Aufenthaltes noch schuldig ist. Macht ihm weiss,
Das Ersieaus dem Erlos eines Wechselbriefs von 4000 Rubeln bezahlen wurde, den mir zum Verkauf übergeben hat. Dies Luge hat sich in der Zeit geleistet, wo mich beschwör, ihm durch ein Darlehen aus der Verlegenheit zu helfen. Kann ein weiser Lugen? Gegenartig soll mit seinen Finanzen besser stehen, hat ihnen leicht Glaubigeren gefunden, mit dem beim Gold machen ist. Ich hoffe, ihr Hoheit werden dies Weilen Wort entschuldigen, aber ich glaubt, Ihnen mein Ansicht über diesen Sonderling nicht verhellen zu sollen. Nachschrift. So eben über Sonde mir Saint Germain den befolgenden Brief für ihr Hoheit 458. Bischof Werder 459 Prinz Friedrich August Elsterwerda, 25. Mars 1777. Ich geste he, dass ich sehr wenig aufgeklärt bin, ein Urteil über einen Mann wie Herrn von Saint Germain zu haben. Aber ich will Ihnen gehorchen und Ihnen freien Gedanken über den Brief de Brüders Dubisk 460 und den de Graf en Weldon 458 aussprechen. Obwohl man von jenem sagen kann, Ecce wir Israelita, in quo dolus non est 461, glaube ich doch, aus Erfahrung, dass in seinem Urteil über sehr achtbare Personen recht vorschnell ist. Der Vorwurf einer Lüge bedarf stichhaltiger Beweis, zudem muss wissen, dass die größten Kenntnisse mit mit sehr Wolverine ja bisweilen, durch das Gesetz, von nicht zu trennen sind. Man kann ungeheuerschätze ausstehlen und durch die Versuchungen, in sehr Message summi aus Lohn ausig ben. Der Bruder Dubisk muss aus den Berichten aller, die Herren von Saint Germain seit lang kennen, doch wohl wissen, dass oft in die Lage gekommen ist, sich Geld zu borgen, aber dass es durch Anweisung betracht liker Summen stets ehrlich zurückzahlt hat. Kurs, macht den Eindruck, alsob der Bruder Dubisk durch das Darlenst sich de Grafen von Weldon verbluffet worden ist und in diesem Augenblick als in Falschkämmlich gesehen hat. Andererseits ist der Brief de Grafen Weldon nicht anders, als man von einem Kenner de T 462 erwarten kann. Ich sehe der nicht die Mind este Gefahr darin, dass sie seine Bekannschaft machen, zumal wenn sie, wie ich überzeugt bin, nix verlangen, was mit der Moral und mit dem Bericht 463, zu dem sich in seinem Brief bekannt, nicht völlig im Einklang steht, und wenn sie die Anknüpfung besonderer Beziehungen bis zu dem Zeitpunkt hinabschieben werden, den ihnen angibt und den die Guten zum Ruhm Gottes herbewünschen. Fröhlich 464 and Prinz Friedrich August Gorlitz, 28. Mars 1777. Von Saint Germain werden durch Locht in der Moore kein Aufschluss bekommen. Dieser Mann ist in Leipzig in Gerem Zeit unter dem Namen Weldon Joassen. Ich habe bei Dubisk mit ihm gegessen. Ich kann in sehr spezial. Dieser Weldon ist kein Morer, ist auch kein Magus, auch kein Theosoph. Sein Rollwort in Leipzig traurig ablaufen, wenn nicht einen guthertigen Freund Kurtlich gefunden, der ihm Geld vorschiess. Ich melde solches durch Locht als Morer, damit, wenn nach Berlin kommt, sich nicht auf eben dies Weise zu remversieren sucht. Dubisken Prinz Friedrich August Leipzig, 2. April 1777. De Hoheit anscheinend Interesse in dem angeblichen Grafen Saint Germain nehmen und in sogar mit der Einladung nach Berlin bereithaben, halt ich mich für verpflichtet, Hoheit zu berichten, was nach und nach über die Vorgeschichte dieses Ratselhofenmanns zutage. Wie man sagt, ist in Frankreich geboren, von niederer Herkunft und soll ein Handwerk gelernt haben.
Folgensweisich aber positiv von einem meiner Freunde, einem verdienstvollen Mann, einem Schweizer Offizier, namens Hotz, der als Oberstleutnant in der Garde der Russischen Großfürstenstadt 465 zur Zeit in Familien Angeligen Hitten hier wollt. Wie mir versichert, hat unseren Saint Germain unterwegs in Russland getroffen, wie traurig sie unterwegs zog. Wegen eines Fußschadens schleppt sich nermusum weiter. Wahlmitglied Lias in der Offizier in seinen Wagen stiegen. Muss in Moskau oder Umgegend ein Fabrikunternehmen gehabt haben, das aber nicht gehen wollt. Hat das Glück, den Grafen Orlo 466 kennen zu lernen, mit dem in weil chemisch Versuch anstellt, aber schließlich hat der Graf dies fruchtlos und kostspielige Arbeit sat und endliches in. Von den Wohltaten dieses Herrn hat lang Zeit sein Leben gefristet. Seitdem hat sich in mehreren Gegenden Deutschlands herumgetrieben, wie die Schulden bewiesen, die namentlich in der Gegend von Schwäbisch gemacht hat. Hier ging sogar ein von ihm ausgestellter und nicht bezahlter Wechselbrief eines Ansbacher Juden in Höhe von 20.000 Gulden ein. Gegenwärtig erfahre ich, dass den Brief heute 467 überall herumsiegt und zum Lesen gibt. Erzählt jedermann, man bestirm in aller Orten, sie kommen und der Welt sein haben Kenntnisse nicht vorzuenthalten. So spielt ihnen gegen den anderen aus Verziehen heute, dass ich solch Geschichten bericht. Aber sie tragen dabei, den Betrüger zu entlarven. Ich wollte schließen, vergiss aber noch ein bezeichnend Anekdote. Gestern war ich in einem Haus, in dem ein Ring gesiegt wurde, den einem seiner Heisigen Beschützer geschenkt hat. Es war ein ziemlich großer gelber Stein, der für Basis. Als in verschenkt, betont dass es ein gelber Diamant sei, und schätzend in auf mindestens 1000 $. Ein anwesender Juwelier und großer Kenner prüft den Ring und sagte, ich weiß, dieser Stein kann wohl echt großen Wert sein, das scheint mir ein recht charakteristischer Zug für ihn. Bischof Werder and Prinz Friedrich August 5. April 1777. Als, was ich bezüglich Grafen well done hinzufügen kann, ist, dass nicht erklärt ist, und dass ich ihnen trotz der Bewissens nicht anraten macht, im Brief zu schreiben, die nicht öffentlich gesiegt werden können. Inkers Unterredung mit den Morgen, die ich in Leipzig antreffen werde, soll dies Geheimnis lichten. Dubisken Prinz Friedrich August Leipzig, 12. April 1777. Auf Befehl ihrer Hoheit will ich mit dem Angeblichen Saint Germain sprechen. Hoffentlich macht mein Vorhaltung mehr Eindruck, als ich erwart. Der Mann weiß sich nicht besser ins Licht zu setzen, als dagers, das mit Geheimnis weil mein Brief vorsiegt, deren Inhalt einen hohen Begriff von ihm geben kann. Die Art gelingt es ihm, für einen Wundermann zu gelten. Hat man recht viel Anekdoten aus seinem Leben gehört und vergleicht man sie miteinander, so kommt man allmählich hinter sein Schleich. Ich möchte jetzt wetten, dass judisker Abstammung ist. Ist weil in einer Kartenfabrik in Moskau gewesen, weil Farben herstellt, worin nach seiner Behauptung Großkenntnisse besitzt. Da sich dort nicht zu halten vermocht, scheint das Gegenteil bewiesen. Halt man diesen Umstand mit der Zeit seiner Reise nach Russland zusammen, so ergibt sich, dass es der Elbe fremd ist, mit dem einer meiner Freunde 468, ein höchst kenntnisreicher Mann, die Reise nach Moskau teilweise gemacht hat. Das stimmt Saul mit der Zeit, wie mit den Talenten, deren sich rühmt, und der Skilderung,
die mein Freund von ihm gemacht hat. Hier erzählt immerfort, Seim Russes Chen Hof wohl bekannt und sehr beleit und have dort eine grosse Rolle gespielt. Das als Beweis zum Mind Esten, das stark aufschneidet. Gestern unterhielt ich mich sehr lang mit einem meiner Freunde, einem großen Steinschneider, der auf alles, was darauf bezug hat, sehr erpicht ist. Kennt unseren Sonderling gut, weis über in Bescheid und hat sich nach seinem Geheimverfahren zur Herstellung wie zur Verbesserung von Edelsteinen erkundigt. Wie mir betuert, kann Saint Germain kein Edelstein herstellen nach Fehlerhaft Diamanten verbessern und vervollkommnen. Das Verfahren, dessen sich ruhmt, kann sich höchstens auf Topaz oder Halbedelstein beziehen, hat ihnen für such mit braunen Topazen gemacht, und war mit Erfolg, sie sind ganz weich geworden. Mein Freund hat den für such mit Diamanten mehrfach wiederholt, aber vergeblich, das Mittel bleibt völlig wirkungslos. Die einzigen Stein, die Saint Germain besitzt und die sehr hochveranschlagt, stammen aus einem Bergwerk, das in Russland entdeckt hat und das nach seiner Behauptung ausbeuten darf. Macht erstaunlichen Larm darüber und macht den Leuten weismachen, dass sich daraus ein sehr ertragreicher Handelszweig machen ließ. Man hat ihm jedoch bewiesen, dass diese kein Aussicht ist, denn die Stein bestehen aus einer Kristallart, die zwar sehr hart ist, aber weit unter den Topazen steht, de sie wederderen skoniet nach Glanz haben. Sie sind wie die Kieselstein, die man bei uns und anderswo findet. Es ist sehr wohl möglich, dass Herr von Sagramasso 469 in Florenz, Pisa und Venedig gesehen hat, denn hat sich tatsächlich in Italien herumgetrieben. Aber bei aller Schuldigen Hochachtung vor der Ansicht der Herren von Sagramasso kann ich nicht so günstig von ihm denken wie dieser. Sonst muss sich sicher gewaltig verandert haben. Aber warum soll ein Mensch sich zum Schlechteren verandern? Auf dies Weise behauptet man weder seinen Ruf noch erwerbt man Anhänger. Ich bleib also bei meiner Ansicht, ist ein Schmeichelnd, geschmeidig, redet allen nach dem Mund, aber wie dem, der auf ihn hereinfällt. Graf kann ein Lied devon singen 470. Ob Saint Germain schon einmal in Dresden war, bezweifle ich, niemand hat in dort gesehen. Redet von so vielen Städten, aber von Dresden sagt kein Wort. Auch hier muss ich mich über Herrn von Sagramasso wundern. Saint Germain ist noch hier, hat sich nicht gereit. Graf Marcolini, der eigens Hergekommen ist, mit ihm zu sprechen und in nach Dresden mitzunehmen 471, falls mit ihm zu frieden war, ist schleunigst wieder abgerist und hat ihn hier gelassen. Das beweist nicht gerade, dass befriedet war. Trotzdem muss Herr von Sagramasso, der den Grafen Marcolini begleitet, von Saint Germain in hohe Meinung gehabt haben. Dieser let hier weiter im Dunkeln und macht einige Bekanntschaften, aber dauert nie lang, man überwerft sich sehr bald mit ihm. Herzog Karl von Kurland 472 und Prinz Friedrich August Dresden, 22. April 1777. Bruder Biskopfwerder ist dies Nacht nach Leipzig abgerist, wo Rechnet, die Bekanntschaften des seltsamen Manns zu machen, der sich seit einigen Monaten in Leipzig aufhält und über dessen Kenntnisse wir noch im Unklaren sind. Bischofwerder und Prinz Friedrich August Dresden, 2. Mai 1777. Your Hoheit werden durch den Bruder Decker die Gründe erfahren haben, aus denen Graf Weldon ihren Brief gesiegt hat 473. Frolic and Prinz Friedrich August Gorlitz, 7.
My 1777. Saint Germain befindet sich noch in Leipzig, und man ist immer weniger attent auf ihn, de alle Hoffnung wegfällt, dass nur im Geringsten in der More Kenntnis hat. Saint Germain and Prince Friedrich August 474 Leipzig, 8. My 1777. Your Hoheit Wallen Gesteten, das ich Ihnen mein Herz offen. Es blotet, seit der Herr Rat Dubisk mir in einer für mich peinlichen Form die Befehlzukommen lias, mit denen sie in seiner Angebiete falsch bereit haben. Sie galten aber sicherlich nicht mehr. Herr Baron von Worm 475 und Herr Baron von Bischof werden stets für mich rumliches Zunes ablegen, das mein Schritt voller Berechtigung und Redlichkeit war, das mein Arabietung und mein Eifrig und True Hingabe, die ich für alle Zeit ihrer Hoheit gelebt habe, in mir Umgang glitch geboten, obwohl ich zunächst voll meinen Bewegrund verschweigen wollte. Nach Möglichkeit will ich hier die Abwicklung meiner Ebenso wichtigen wie unerlasslichen Geschäft beschleunigen, alsbald die unausbreechliche Freude zu haben, Ihnen mein Aufwartung zu machen. Unvergleichlicher Fürst, wenn ich erst die habe, Ihnen genau bekannt zu sein, verspreche ich mir von ihrer Gerechtigkeit und ihrem Scharfblick zu versichtlich als, was mir zukommt und was mir, devon Ihnen kommand, lieb und Wort sen Word. Ich bin aus Pflicht, Naegung und Arabietiger, truer Hingebung ihrer Hoheit Arabietister und Gehorsamster Diener Graf well done. Schreiben Saint Germains and Prince Friedrich August von Braunschweig Schreiben and Friedrich August von Braunschweig, Link Seat Schreiben and Friedrich August von Braunschweig, Reich Seat Minister von Worm 476 and Prince Friedrich August Dresden, 19. My 1777. Ich habe meinen Viertcentigen Aufenthalt in Leipzig benutzt, dem Berühmten Saint Germain, der sich jetzt Graf well done den Pools zu füllen. Auf mein Bit ist sogar auf einige Zeit hergekommen. De wie ich weiß, einigen nachtragt, das sie in Durchaus zum Wundermann machen wollten, habe ich das Gegenteil getan und in als schwonlichen Menschen behandelt, dessen chemisch und physikalis Kenntnisse mein Negier erregt haben. Ich fand einen Mann von 60 bis 70 Jahren, sehr lebhaft für sein Alter. Spotted über die, welchem ein außerordentliches Alter zu schreiben. Macht zwar keineswegs den Eindruck eines Negeborenen, hat aber bei seiner geregelten Lebensweise und den guten Medizinen, die angeblich besitzt, starken Anspruch darauf, noch lang zu leben. Trotz alledem sieht außerlich nicht so alsoberes noch lang trieb. Man kann nicht leugnen, dass schon Kenntnisse besitzt. Ich werde mit in einigen Artikeln der Farbere und der Verarbeitung von Wohl und Leinen arbeiten, zu sehen, ob sich für unser Manufakturen etwas herausschlagen lässt. Was mir missfällt, ist, dass oft von Millionen spricht, während weit entfernt ist, darüber zu verfügen, und anscheinend nicht einmal Gold zu machen versteht. Nachdem ich sein Vertrauen gewonnen hat, bracht ich das Gespräch auf die freie More. Ohne Eifer noch selbst besondere Aufmerksamkeit für die Sachgestand mir, sei im weiterten Grade, entsann sich aber der Zeichen nicht mehr. Der konnte ich nicht nachher mit darauf eingehen, denn bewies durch nix irgendwelche Kenntnisse des Systems der strikten Observanz. Schließlich bekandet selbst Negier über die Angelegenheit schrieb Vers 477, und als ich so viel davon sagte, als ich sagen könnt, tischt mir geschickt auf, die in Paris begegnet war. Dort hatten eine Gesellschaft von etwa 200 Personen, und deren Spitze der Blod Herzog von Bouillon stand,
und ein paar Damen, die für das System de Grafengeballes 478 schwarmten, seine Bekannschaft zu machen gesucht, weil sie in für ihnen oberen hielten. Aus alledem glaube ich zu schließen, dass entweder sich sehr verstellt oder keiner der unsrigen ist. Letzteres halt ich für wahrscheinlicher, zumal in dingen der Religion und der Philosophie ein nackter Materialist ist. Bischof wurde und Prinz Friedrich August Elster wurde, 9. Juli 1777. Graf Weldon ist tatsächlich keiner der unsrigen. Aber wenn wirklich Geheimnis besitzt, so bin ich im Besitz der wichtigsten. Obgleich es gegen alle Regeln der Wahrscheinlichkeit ist, one das die Sache überhaupt möglich ist, two das ich zum Trigger ein so reichen Arcanums bestimmt bin, three das ich als novice empfangen have, will ich durch mein Urteil von heute about 14 Tage hinausschieben, wo kein Zweifel über die Sache mehr möglich sein wird. Nur innen wird rau ich und würde ich sagen, was darin ist. Where wallen Prüfung neuer Art? Denn scheint mir bedenklich, dass ein so kostbares Arcanum mir durch die Hand eines Letten, eines Atheisten, angeboten wird. Elster wurde, 16. September 1777. Die Versuche, die ich mit den mir von St. Germain mitgeteilten Geheimverfahren angestellt have, sind von erstaunlicher Wirkung. Stets unter der Mind esten Bedingung means Ehrenworts, zu schweigen, ich begrief bis heute nicht, warum ich triggert worden bin. St. Germain in Berlin 479 Iaus den Erinnerungen Thebalds 480 ein ungewohnlicher Mann, in der Welt als Graf St. Germain bekannt, kam nach Berlin und blieb dort über ein Jahr. Der Abbe Pernity 481 besucht in als Adept sofort und erzählt uns wunderdinge von ihm. Der Graf war ein Gries, dessen Alter und Heimat unbekannt war. War ins noch sehr rustig, obgleich etwas beliebt. Wie man sagte, bis das Geheimnis, Gold zu machen, sogar Diamanten. Let was White Witch Tiger ist seit ich weiß nicht wie viel 100 Jahren. War der Witch Jude, etwas ganz Wunderbares, zumal alle europäischen Sprachen beherrscht. St. Germain nahm ein paar Zimmer in einem der ersten Gustav Berlins. Let dort sehr zurück zogen, hat zwei Diener und ihnen mit Zwagen, der den ganzen Tag vor der Stand beselt in Gut, benutzt in aber nie. Der Alte Freiherr von Nifausen 482 besucht in Sogleich als alten Bekannten und Lud in Dringend ein, bei ihm zu spesen. Jern, sagte St. Germain, aber nur, wenn sie mir ihren Wagen skicken. Ich kann kein mit Zwagen brauchen, sie hangen zu schlecht in den Riemen bemerkenswert ist, dass der unbekannt den Freiherrn immer nur mein Sohn anredet. Die Prinzessin Amalie 483 Wold in Siehen, und stellt sich punktlich ein. Sie fragte ihn, aus welchem Land sei. Ich bin aus einem Land, entgegnet das nie Ausländer zu Herrschern gehabt hat in dieser Geschichten, Ratselhofen Art beantwortet alle Fragen ihrer Königlichen Hoheit, die zuletzt ganz sprachlos war und in verabschiedet, ohne etwas von ihm erfahren zu haben. Auch Frau du Trussel 484 Wold in Siehen. Der Abbe Pernity spielt den Vermittler bei dieser Staatsaction, und eins abends kam der Graf zu ihr und speist bei ihr. Man bracht das Gespräch auf den Stein der Weisen. Bemerkt jedoch nur, die, welch sich damit beschäftigten, beginnen zumeist ein wunderlich Torhit, in dem sie nur das Führer als Hauptelement in Anwendung brachten. Sie bedachten aber nicht, dass das Führer auflässt und zerteilt und das so mit widersinnig sei,
mit führer zu arbeiten, wo es sich nui zusammensitsung handelt. Hierüber redet lang und breit und ging dann zu alltäglicheren Dingen über. Hat fien, durch geistig Zug, man sah ihm den man aus guter Familie und von guter Erziehungen. Saal der Lehrmeister de berechtigten Cagliostro Joassen sen 485, der bekanntlich in Paris den Cardinal von Rohan 486 und so viel andere zum Bessen gehabt hat. Aber der Schüler kann sich in keiner Weise mit dem Lehrer messen. Hat sich dieser durch bis zu seinem Tod ohne irgendein peinliches Abentur behauptet, Wajgender Dreister Cagliostro oft als aufs Spiel gesetzt und seine Laufbahn in den Kerkern der Römischen Inquisition beschlossen hat, ein trauriges, aber viel zu mildes Schicksal. Die Geschichte Graf en Saint Germain siegten klugeren und versichtigeren Abenturer und nix, was gegen die im eigentlichen Sinn verstoß. Nix ist unredlich, als wunderbar, nirgends niedertracht und argernis. Wenn es wahr ist, dass Damen, die bei dem Trauerspiel Mariam weinten, gesagt hat, wie war es erst, mein Damen, hatten sie weich gekannt, hatten sie gesehen, wie liebenswürdig, reisval und schon sie war 487, wenn es wahr ist, dass vom Leiden Jesu Christi gesagt hat, es war sein eigen Schuld. Ich hat es ihm vorher gesagt, dass ein School ims Endnehmen würde, wenn sein Ziel nicht ändert, so sind das lächerlich Redenzerten, aber im Sünder. Gesellschaftsordnung keine Verbrechen. Als jener seltsame Mann in Berlin wild, wagte ich eines Tages, mit dem französischen Gesandten, Herrn von Pons St. Maurice 488, über ihn zu reden. Insbesondere druckt ich mein Erstaunen über sein Besonderen, nahen Beziehungen zu hochstehenden Personen aus, sie zum Cardinal de Bernis 489, von dem vertrauliche Brief aus der Zeit haben sollt, wo dieser Minister de Auswärtigen war. Der Gesandte ließ sich darüber nicht aus, bracht dann aber Mutmaßungen vor, direkt wahrscheinlich klangen. Ich nehme an, sagte zu mir, dass ein wirklich eigenartiger Mensch den Entschluss fasst, sich ein außerordentliches Schicksal zu zimmern und in der Welt eine Rolle zu spielen, die Erstaunen und allgemeines Aufsehen erregt. Ich nehme an, dass dieser Mann, einzig von dieser Vorstellung beherrscht und sich ihr ganz widmet, Geist besitzt, Kenntnisse erwerbt, auf alle Umstände ein scharfes Augenmerk hat und noch mehr Beharrlichkeit in der Ausführung seines Plans siegt. Ich nehme besonders an, dass seine Absichten in den Schleier tiefster Verschwiegenheit zu hüllen versteht und dass ihm im bedarfsvollen neuen Geistesgen Wort und Geschmeidigkeit fehlt. Ich nehme schließlich an, dass ein betrachtliches Vermögen geerbt oder erworben hat, etwa 20.000 Franken fests Einkommen. Wie wird ein solcher Mann sich nun benehmen? Wird weder von seinem Alter noch von seiner Heimat, Familie und Person offen sprechen, wird sich in den tiefsten Schleier de Geheimnisses hüllen, sein Einkunft für ein paar Jahre zurückelgen und dadurch ein Kapital erübrigen, das sicheren und bekannten Bankhäusern anvertraut. Wenn nach Berlin kommt, wird sein Gelder sie in Leipzig haben. Ein Berliner Bankhaus